गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्म आदन्तहस्तामलकञ्चिष्टं तन्त्रोटकं वाप्तिककारमन्य अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः चत्वारे निखिलानुकिङ्कपनिषत् चित्तुं विदत्ते दिशं श्रीमत्श्रीरसितं जगद्गुरुं फलं तत्त्वात्मतृप्तिङ्गरः लोकाज्ञानभयोदपाटनतरं श्रीशङ्करं शर्मणं ब्रह्मानन्दं छायामि योगिमयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीचरणकमलेभ्यो नमः दानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि संसारसारं गजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिकं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరెవరైతే పార్టిసిపెంట్ ఉన్నారో అక్కడి నుంచినే హారతిని తీసుకోండి. అంత మొత్తం అందరు గురువులకు ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి హారతి తీసుకోండి. పుష్పాంజలి. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం ఏన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం విశ్వాతీతం గగన సదృశం తత్వమస్యాదిలక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వదీ సాక్షీభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ
चक्षुरुं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। So come on. पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। ॐ पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। ॐ पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। नमस्कार చేసుకోండి। జై గురుదేవ్, అందరికీ నమస్కారం। నమస్కారం సార్। 2 రోజుల కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్నాం మన యొక్క గురువుల యొక్క ఆశీస్సుల వల్ల। అలాగే ఈరోజు 3వ రోజు కార్యక్రమం మనం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం। మరి ఈ 3వ రోజు కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటి స్పీకర్ గారికి మా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేటర్ అయినటువంటి డాక్టర్ ఎంవి శ్రీనివాసన్ గారు వారిని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు। Good morning, everyone. Good morning, sir. Happy to introduce Sri Priyank ji to this platform. So Sri Priyank ji is a classical Hatha Yoga teacher certified by the Isha Hatha School of Yoga and a volunteer at the Isha Yoga Center. Under the Sadguru's grace and guidance, Isha Hatha School of Yoga offers classic Hatha Yoga in its full depth and dimensions, taking it far beyond its normal scope of physical and psychological benefits. The purpose of the school is to empower teachers to revive and impart this ancient yogic science in all its purity and make it available to every individual. During the lockdown in India, Priyank ji has been conducting many online yoga sessions to offer yogic practices and provide support during these challenging times, reaching out the hundreds from academic and corporate sectors alike. So on behalf of the university administration and the organizing team and my personal behalf, I wholeheartedly welcome Sri Priyank ji and I request Sir Priyank ji to deliver his lecture to the participants. Thank you, sir. Sir, Priyank ji, sir, I kindly request you to start your lecture, sir. Please, I welcome you to this international webinar and yoga. We'll begin now. Now, I kindly request you to. It's wonderful to have all of you here today with us.
Today in this session, we will be offering you simple yogic practices gleaned from the yogic science to help you enhance your health and gain support and balance during these challenging times. Before we begin, for all Isha programs and events, we go through a great extent to set the right ambience. Only in a conducive atmosphere, these technologies of well-being deliver best results. In the circumstance of an online session, you would have to create this committed atmosphere on your own to get maximum benefit from the session. So there are a few guidelines that we'll go through before we begin the session. Please stay with us for the whole duration of the session. Also, if you have any children, please make sure they are taken care of for the whole duration of the session. If you have any phones, please switch them off and avoid texting or calling during the session. The best way to sit for this session is on a light or an empty stomach condition, because if your stomach is full, you may tend to feel a little drowsy. The best way to sit is in a cross-legged posture with your spine comfortably erect and your hands and your palms facing upwards and open. If needed, you can rest your back, but please do not rest your head and keep your hands uncrossed. And of course, please avoid getting up, going to the restroom, or talking on the phone during the session. So we will begin now. Today, we will be looking in the direction of peace. During these challenging times, it is of utmost importance to maintain a sense of inner balance and peace. Only then we can help people around us. So today, we will learn a few practices followed by a guided meditation. Please stay with us throughout the session. Now we will watch a video of Sadhguru where he talks about creating a chemistry of inner peace and unbinding yourself from things that bind you, so that peace is a natural ambience in our lives. We will watch the video now. Peace is not the ultimate goal of life. It is the most fundamental requirement. If you hold it as the ultimate goal in your life, you will only rest in peace. If you want to enjoy your dinner tonight, or a walk in the park, or the people around you, you have to be at least peaceful. Do not make a natural aspect of your life into something esoteric. Creating a chemistry of peacefulness is your responsibility. There are methods to create a chemistry of peace within yourself. If you're willing to invest a few minutes a day towards your inner well-being, being peaceful will be natural. What you accumulate can be yours, but never you. If human beings do not encumber their intellect with any identifications of body, family, community, qualifications, caste, creed, race, nation, even the very species that we are, and the million other identities that we take on in life, life will naturally proceed towards its ultimate nature. Once you're identified with something that you are not, mind is like an express train that you cannot stop. Now you want to apply brakes, but that does not work. First you must take your foot off the throttle. Remind yourself for at least 5 minutes every day that everything that you're carrying, your handbag, your money, your identity card, the relationships, the heaviness in your heart, your very body, are things you have accumulated over a period of time. As this process of disidentification grows within you, counterbalanced by a very deep sense of involvement in everything that you do, you will move from madness to meditativeness. So we will begin with the practice now. Before we begin, those of you watching on a cell phone, you can keep the phone in front of you on a table
And if you have any question, we will have time to address the question and answers after the video is over. For now, you can just observe the practice and there will be time for you to be guided throughout the practice. So now we will learn a practice called Nadi Shuddhi. Nadi literally means a pathway through which pranic energy flows in the body, and Shuddhi means to cleanse. So this practice, if you do it regularly, it results in inner balance and psychological well-being. So now we will watch the video of Nadi Shuddhi. Yoga for peace, Nadi Shuddhi. The word Nadi Shuddhi literally means cleansing the nadis. When we say nadis, we are not talking about the 72,000 because these 72,000 are only a branch out of the two basic nadis, the Pingala and the Ida. 36,000 branching out from Pingala, 36,000 branching out from Ida. This is the energy physiology of a human being. When we say Nadi Shuddhi, we are talking about cleansing fundamentally the Pingala and Ida so that energy system will work in balance. There is a connection between your breath and your mental structure. To bring balance to your thought is a very important step that if you want to bring balance to your activity, your emotion, and the results of your life, and the impact that you have on other people's lives, Nadi Shuddhi plays an important role. How to do Nadi Shuddhi? She will demonstrate. Please observe. Sit in a cross-legged posture with your spine comfortably erect, eyes closed. Left hand should be loosely placed in the middle of your lap, palm facing upwards. Use only your right hand. Use your thumb and ring finger. Fold your middle and index fingers. The ring and little finger are held straight and side by side touching. Now block your right nostril with your thumb and inhale through your left nostril. After the inhalation is complete, exhale through the same. In a similar fashion, using the ring finger, block your left nostril and inhale through the right nostril. Then exhale through the same. Again, block the right and open the left, inhale and exhale. Continue like this. Be focused on your breath. So when you do this Nadi Shuddhi, what is most important is to breathe fully in and fully out, as slowly and as gently as it is possible for you. You should not make any sound when you exhale or inhale. So for this to happen, you just need to remember one basic point so that Nadi Shuddhi happens by itself. You will always switch after every exhalation. So that means whichever nostril you inhale through, the same nostril you exhale through. You do Nadi Shuddhi for a minimum of 4 minutes. A few corrections for the practice. Do not keep your left hand on the thigh. The left hand should be loosely placed in the middle of your lap. To clarify, on the right hand, you use only your thumb and ring finger. The ring and little finger are held straight and are side by side touching. Fold your middle and index fingers. If you are unable to hold them straight, do it as best you can. Also, there is a tendency to keep the head down or turn to one side. Unconsciously, your face may tilt one way or the other. Your head should be straight. If you maintain this, your system will come to a balance very quickly. Ensure not to press too hard on the lower part of the nostril. Locate the septal bone on your right nostril, just a millimeter beneath that. If you place the thumb, with very minimal pressure, you can block the nostril effectively so that no air can escape.
Ensure you are not breathing shallow, doing normal breathing, or holding the breath. The breathing should be fully in and fully out. We will do Nadi Shuddhi together now. Sit in a cross-legged posture with your spine comfortably erect. If you are unable to sit on the floor, you can sit in a chair with your legs crossed at the ankles. Left hand should be loosely placed in the middle of your lap, palm facing upward. Use only your right hand. Use your thumb and ring finger. Fold your middle and index fingers. The ring and little finger are held straight and are side by side touching. Close your eyes. Now block your right nostril with your thumb and inhale through your left nostril. After the inhalation is complete, exhale through the same. Now using the ring finger, block your left nostril and inhale through the right nostril. Then exhale through the same. Again, block the right and open the left. Inhale and exhale. Continue to do this until we ask you to stop. Be focused on your breath. The breathing is fully in and fully out. Do it as slowly and gently as you can. Make sure your spine is comfortably erect. Ensure your head is straight. Continue to be focused on your breath. You can end with an exhalation through your left nostril and stop. Please slowly open your eyes.
We hope you enjoyed the practice. So if you found it difficult to do not worry. It may be because it's the first time you're doing it. You will see that as your practice progresses and you do it every day, it will get better and better by practice. So now there is time for us to address the question and answers. So if you have any questions, you can type it in the chat box and we can look at them one by one. So if there are any questions later on, we can look at them. We have one question. How many times exhale and exhale both nostrils? So it does not matter how many number of times you do it. You can do it for a minute, 2 minutes, 5 minutes, or even 10 minutes. It depends on how long you want to do it. The only important thing to keep in mind is that you start with an exhalation from the left nostril. And that is the only thing to keep in mind. And you end also with an exhalation through the left nostril. Apart from that, you can do the practice for as long as you want. Yes, we do have online classes for in Isha organization. So after the session is over, we will be sharing links with you so that you can register for Isha programs. We will also be sharing the link of this Nadi Shuddhi video, so you can watch it a few times before attempting it on your own. So now we will look at another guided meditation practice. It is called Isha Kriya. Isha Kriya is rooted in the timeless wisdom of yogic sciences. It is a simple yet powerful practice. 12 to 18 minutes of practice of Isha Kriya daily brings dynamism, peace, health, and well-being in one's life. It allows one to create life according to his or her own wish. So now we will be going through this guided meditation. The video will contain instructions of the meditation also. Please be with the video and follow the instructions and go through the guided meditation. We will watch now. Isha Kriya is an extremely simple process, but a powerful tool. These three ingredients, your breath, your thought, and your awareness, in the right combination, if you use them, your ability to use the mind and the body is so greatly enhanced that you almost look superhuman for somebody else. But I'm telling you, this is human. This is not about being superhuman. This is about realizing being human is super. Isha Kriya instructions. Preparation. Sit in a cross-legged posture with spine comfortably erect. If needed, use a backrest, but no headrest. Doing the Kriya facing east offers extra benefits. Keep your hands upon your thighs with your palms facing upwards. With your face slightly upturned, eyes closed, keep a mild focus between your eyebrows. This meditation will happen in 3 stages. Stage 1. Inhale and exhale gently, slowly. With each inhalation, mentally say to yourself, I am not the body. The inhalation should last for the whole duration of that thought. With each exhalation, mentally say to yourself, I am not even the mind. The exhalation should last for the whole duration of that thought. Repeat this
for 7 to 11 minutes. Stage 2. Utter the sound ah 7 times with mouth wide open, exhaling fully into each sound. The sound should come from just below the navel. You need not utter it very loud, but loud enough to feel the vibration of the sound. Stage 3. Sit for 5 to 6 minutes with a slightly upturned face and keep a mild focus between your eyebrows. The total time of this practice is between 12 to 18 minutes. You can sit longer if you wish. Please note, when you sit to do Isha Kriya, do not pay attention to the activity of the mind or body. Whatever is happening in your body or your mind, just ignore it and simply sit there. Do not take a break in between, as it will disturb the reorganization of energies that happens during the practice. The Kriya will yield maximum benefits if you do it for a minimum of 12 minutes each time. Do it twice a day for 48 days, considered as a full mandala or cycle, or once a day for 90 days. Anyone can practice this Kriya and enjoy its benefits. Simply follow the instructions without making any changes. This is a simple but very potent Kriya. You can remind yourself that I am not the body, I am not even the mind, anytime during the day. It would be best to use the voice in the video as a support when doing the Kriya. However, you can also do it without using the voice support. Sit in a cross-legged posture and keep your hands open, facing upward. Sit with your face slightly upturned. The moment you sit this way with a slightly upturned face, you will see naturally your focus will shift between your eyebrows. So maintain this mild focus between your eyebrows. As I utter these two sentences, with inhalation you take this thought, I am not this body. With exhalation, I am not even this mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. Mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body.
I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind.
I'm not the body. I'm not even the mind. Keep your eyes closed and just sit still with your face slightly turned upward. Yogarto va, bogarto va, sangarto va, sangavihina. Yasya brahmani ramate chittam. Yasya brahmani ramate chittam. Nandati nandati nandate va. Nandati nandati nandate va. Satsangatve nissangatvam. Nissangatve nirmohatvam. Nirmohatve nischalatatvam. Nirmohatve nischalatatvam. Nischalatatve jivan mukti.
निश्चलतत्व जीवन मुक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे Take your own time. Take your own time. Slowly, very slowly. Open your eyes. Daily practice of Isha Kriya will bring health, dynamism, prosperity, and well-being. It is a powerful tool to cope with the hectic pace of modern life and empowers people to experience their lives to its fullest potential. We hope you enjoyed the guided meditation. Now, if there are any questions about this or the previous practice, we can look at them right now. So, before we end the session, we would like to give you some tips on immunity boosting. So, as we all know, social distancing is most important during these times. You can also disinfect all your spaces with Lysol or some kind of disinfectant and keep it clean and sanitized. Also, there are three kinds of immunity boosting foods in the yogic tradition. Those are amla, neem, and turmeric. What you can do with an amla is just smash it, put some salt on it, and just chew it for some time. With neem leaves, you can have 12 neem leaves and chew them for an hour or so. With turmeric, you can take some turmeric powder, add some water to it, and make marble-sized balls. And you can swallow those balls with some warm water and honey in the morning. These things are best done in the morning on an empty stomach. Apart from that, you can also have some warm water with a little bit of honey or coriander in it. You will see this will help in building up your immunity and help you during these challenging times. So we hope you enjoyed today's session. We would recommend to watch the videos of the links that we will share after this session for a few times before you attempt the practices on your own. Apart from that, there is a lot of online support available. So if you have any questions, you can get it clarified over there. So these challenging times have made us pause and check what is important in our lives. It is important that we make use of this time to see where the trajectory of our lives should go.
To help each of you with this individual journey, we have a flagship program called Inner Engineering. This program offers tools to help build ourselves to take responsibility of our life situations and life. This program is offered in various formats, both online and in person. You can experience inner engineering online at your own pace, in your own space with Sadhguru. It consists of 7 online sessions which are approximately 90 minutes each. So right now, we would like to give you a glimpse of inner engineering. We can watch the video now. The moment we are born as human beings, somehow our lives got complicated. If we had come here as any other creature on this planet, life would be very simple. Eating, sleeping, reproducing and dying one day. Now we have to do all those things, but somehow where you are right now, wherever you may be, is not enough, isn't it? You want to be little more than what you're right now. If you know only money, maybe you're thinking of little more money. If you know only pleasure, maybe little more pleasure. Power, little more power. Everybody is wanting to be little more than what they're right now. The process of desiring is continuously going on. Whether you're going to work, or you're going to the bar, or you're going to the temple, or you're getting married, or you're having children, you're studying in a university, all this effort of life, everything was in pursuit of happiness, is it so? In the last 100 years, with the use of science and technology, we have changed the very face of this planet. Today, we have the kind of comforts and conveniences that no other generation could ever even imagine. We are definitely the most comfortable generation ever on this planet, is it so? But are we also the most joyful generation? So it's not worked. Every creature, from plant to animal to everything, including human beings, have paid an enormous price to create these comforts and conveniences, and we are not even happy. What is the point? We have engineered the world today in many ways so that it functions better for us, isn't it? We have done nothing about ourselves. It's time to really look at it, isn't it? In the last 24 hours, how many moments of joy have you known? When you were 5 years of age, a child, how many moments of joy did you know in 24 hours? The whole equation has gotten reversed somehow. It doesn't matter where you are sitting in a palace or in heaven, but your inner situation is not good, it doesn't matter, isn't it? This mind could have been a source of ecstasy, but this mind has become a source of misery for most people, tension, anxiety, depression. Why? You just don't know how to handle it, isn't it? See, there's only one problem with your life. Life is not happening the way you think it should happen. That's the only problem. Is there any other problem? Nobody around you will happen 100% your way, isn't it so? Yes? Nobody happens your way, it's okay. The problem is, this one is not happening your way. That is the problem, isn't it? People have concluded that stress is a part of their life. Stress is not a part of your life, it is just that you do not know how to manage your body, you do not know how to manage your mind, you do not know how to manage your emotions or your life energies. Everything is happening accidentally. So if things happen your way, you have begun to understand in the world that you have to engineer it. The same with you.
No inner engineering has been done for you. Isn't it just by accident you're trying to happen? Now I'm talking about creating the right kind of chemistry within you, where to be peaceful and blissful is just natural to you. So we will be sharing links for inner engineering and also the practices and the meditation that were shown in this webinar. If you have any more questions, we can definitely look at them in the chat box. And we will also share a schedule of upcoming webinars which you can attend. We hope you had a good time, and we hope that you will be able to keep the practices up. Thank you for being with us today.
Yeah, on behalf of Krishnadevara University and my personal behalf and on behalf of organizing committee, we are very much thankful to Isha International Foundation, in particular Sri Priyank ji. So he has delivered excellent session on uh, yoga and Kriya exclusively. So thank you very much, Priyank ji, for your precious time. We are very much thankful to you. And also you have shared all the links for our participants also. And we will be displaying all these in our website also, so that people get benefited. And thank you very much, Priyank ji. No problem. Anantakoti Pranam to all dignitaries and participants. Now, we will move to another session, very important session. It should be delivered by a renowned yoga teacher of this country, Sri Ravi Guruji. I take great pleasure in introducing our next speaker of today's session, Sri M.R. Ravishankar ji, popularly known as Ravi Guruji. He has postgraduate degree in law. He understood by the teaching of his guru the legal battles are futile and decided to dedicate his life to bring real harmony in individuals and society. Raviji was the first of the disciples of Parama Puja Yoga Brahma Rishi Prabhakar Guruji. Since 1983, Raviji developed Raviji's infant education program, initiated establishing hundreds of, it is not 100, I mean it may be some thousands also, of SSY based yoga centers throughout India and abroad, and trained thousands of yoga teachers. Sri Ravi Guruji created more than 25 kshetras, I mean
ashramas throughout India created to yoga, education, agriculture, health, and social welfare activities. Sri Raviji conducted number of workshops on children's parliament and neighborhood community network of Father Edwin for the past 5 years. A versatile facilitator in English, Telugu, Kannada, and Hindi. He knows many Indian languages. His events are thought provoking and gently guiding the seeker to discover the answers by oneself. Sri Raviji's discovers in hundreds of episodes on various subjects, including leadership, meditation, marriage, parenting, devotion, and agriculture, are telecast by many TV channels like Ma TV, Gemini TV, TV9, TV5, etc., and by national radio channels. And apart from this, Sri Ravishankarji has taken up a mission of building awareness among the rural Telugu states in zero budget spiritual farming. The excellent program, Padma Shri Subhash Palekarji, the founder of this movement in this country, has closely mentored by Sri Ravishankarji in making Telugu states poison-free food bowls of India. He has personally conducted over 100 workshops on zero budget spiritual and natural farming to over 1 lakh farmers. Many engineers, doctors, chartered accountants, advocates, and other people have turned to farming with his inspiration in the past 15 years. Raviji is at present a sociocratically elected president of Neighborhood Community Network Movement initiated by Father Edwin M. John. This is an organization in special consultative status with UN's Economic and Social Council since 2017. This has won an international award for the best children movement, where more than 15 lakh children parliaments are functioning throughout the India. If I read on this, it may take another 2 to 3 hours, because he is such a versatile personality and a renowned yoga guru of this country. Today, he will deliver an oration on the topic Ashtanga Yoga, and another important topic. Please join me in this welcoming Sri Ravi Guruji. Sir, on behalf of Sri Krishna Deva Raya University and on behalf of this organizing committee and my personal behalf, I welcome you to this international webinar, Guruji. I request you, please deliver your talk, and we need blessings from you for all participants and also for this organizing committee. I request you, Guruji, please deliver your talk. So nice of you. Thank you very much, Murali Garu. So nice. I'm able to be with you again after a small gap of time. So I'm very happy to be a part of this international webinar being conducted by our own university, Sri Krishna Deva Raya University, because I graduated from before Krishna Deva Raya University became, that in Venkateshwara University, from the same PG center it used to be. Then I did my post-graduation in law from Sri Krishna Deva Raya University. So I take that privilege and the pride today in being a part of it and presenting today on traditions and systems of yoga, cultural and historical background. It's a great work being done by all of you. Especially I should appreciate NSS for taking this great work. This is going to be a milestone and also a marking for the
future people who are going to do a lot of research in yoga and all that. Actually, I'm supposed to speak on Ashtanga Yoga. Unfortunately or fortunately, some people have already said a lot about Ashtanga Yoga. I don't want to make something different or something from my side, so that it will be creating some confusion in the minds of people. So I would like to take a new topic. Yesterday after discussing this, I have decided to take a different topic of yoga and society, because today we are in a very big crossroads, not knowing what to do, especially with the COVID-19 situation, with Corona. People are all thinking we should be careful. Everybody knows we should be careful. Means, who are we? Is it me, my family, my neighbors, my town, my country, or the whole world? So a lot of people suggest you take this to be immune, you do this to be safe, this will help you from not getting Corona. Like, everybody is individually looking at how I can be safe. People have become very, very reserved, conservative, and worried about their own personal lives. So yoga normally is also given as somebody's personal practice, like a religion. But yoga is not that. Yoga is something beyond human limitations. It is something that is divine. It is something to be divine in the sense it applies to everyone, irrespective of your region, religion, your beliefs and all that. It's a science. Just like any science, like you cannot say I don't believe in physics. It looks like a funny thing. If you say I don't believe in chemistry, okay, if you don't believe, so what? And just because you don't believe, you mean to say that if you put your finger in the plug point, you will not get a shock like that. It's not so. Okay. So yoga is something that is proven. Yoga is something that is well established. So I am very, very happy to present to you today something on a new dimension. Maybe something that may look something odd also for most of the people who might have come to listen to me on some pranayama, meditation and all that. But I would like to tell you something different. Please keep your minds open. Please make yourself comfortable, and we'll also have some nice experiential thing towards during this program. Okay. Let me start my presentation with this yoga in social front. This is what are the needs and effects of yoga in society. This is what I'm going to present to you today. Okay. So I would like all of you not to give any chatting during this thing unless you want to interact on whatever I am speaking. If it is just like saying Jai Gurudev and all that, or saying good morning and all that, please avoid it, because it keeps my diversion here and there. Okay, so I request you all, in case you have some questions, you can always ask a question in the chat window, because if I get a chat, I think that you are having some question in your mind. Or else coolly listen and participate. Whenever I ask questions, kindly participate, because it's a participatory session. So needs and effects of yoga in society, this is what we are going to look into today. Now, first of all, let's understand what is yoga. Probably all of you know what is yoga, but I am telling from a context that is fundamental and basic about yoga, because yoga term is used in different contexts. Like, for example, if you take Jyotish Shastra, they say you have got yoga. You have got Dhana Yoga. Dhana Yoga means what? Dhana Yoga means you are going to be prosperous. It's not that you are going to get some money. It is something beyond money. That is what it is. If you are saying that you are going to have Vivaha Yoga, means not that you are going to get some woman, but you are going to enter into a different phase of life where you are going to share something, a loving relationship. So that's how yoga is also mentioned in many, many places. Patanjali Yoga Sutras are very elaborate about yoga. Much before Patanjali, there was Lord Krishna says in Bhagavad Gita, that is in Mahabharata, where even much before are there in Upanishads,
the term yoga comes. So Patanjali is explaining about the Yoga Sutras in one part. Another part in Hatha Yoga Pradipika, he is going to give how to practice yogasanas and all those things. And Lord Krishna's Bhagavad Gita is Yoga Shastra. It starts like Yoga Shastra, Krishna Arjuna Samvade, like that. That means it is yoga. Yoga is a science. It is there itself, it is said, Yoga Shastra. Today, because when we people cannot pronounce Shastra properly, they start telling Chadasta. Shastra became Chadasta. So if anybody is very particular about principles and rules and regulations, they say he is Chadasta, means he is so much rigid with the science. So today yoga has become something beyond human limitations, like our areas, our methods, our systems, beyond that. So yoga is to be now applied science now. It is into, okay. So yoga comes in another aspect about in Shat Darshanas. That means Shat Darshanas are 6 dimensions of study. When you want to study something, to have a complete understanding of what you are studying, you should observe it from 6 dimensions. Like for example, if I take an object like this, if I have to know what this object is, if I just see one side, it's not enough. I have to see all the 6 sides of that. So everything has got 6 sides. That is x, x dash, y, y dash, z, z dash. Like that, similarly, there are 6 dimensions of study. That's called Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Purva Mimamsa, and Uttara Mimamsa. Like that, there are 6 studies. Then only if you make the 6 studies, then you have got a complete understanding. Like you cannot, like there is a story about 4 blind men try to understand what an elephant is. One fellow holds the ear of the elephant and he says it is just like in Telugu say chata, it is a big wizard. And another fellow holds its tail and he says it's a rope, elephant is a rope. Another fellow holds its legs and it says it's a pillar. Another fellow holds its trunk and it says it's a pipe. So everybody is trying to understand from their limited context. Now, unless you understand the 6 contexts of study, then only it is complete. So out of that, 4th context is what is yoga. Okay. Yoga is something like a study in general term. It's about the experiential. Experiential study is what is yoga. Okay. If you don't experience something, like for example, I tell you, you get Dhana Yoga, and then you join in a bank and where you are counting money. It is not Dhana Yoga. Maybe you may get some salary, but just because you are counting money, it doesn't mean that you have got the yoga of money, okay, of prosperity. So yoga means you must be able to experience it. You must be able to see, relish it. You must be able to really see it one with it. So as a general term, yoga is an experience, and yoga as an experience, let us study today. What is yoga as an experience? Experience is a joy. When you feel joyous, that is a sign of yoga. Okay, when you meet your friend, you feel joy, then that is a sign of yoga. When you get married, a sign of joy, that is a sign of yoga. When you get money, it is a joy, it is a sign of yoga. So whenever you get united with something and you experience a joy, then you are in yoga. And the experience of joy coming from what? From oneness, from getting one with the other. So this is experiencing oneness is joy, and that is what is the indicator of yoga. So as we keep including, we expand. When you have oneness means inclusion, then what happens? You feel expanded. I am not just this much, I am now this much. Okay, when you have marriage, that means you are not one, now you are more. Expansion. When you have a child, expansion. Like this, as you experience that expansion, that is yoga. It is not just I am telling from the terms of the outside thing, it also happens inside also. Okay, there is an integration that has to happen with our faculties that we have. Okay, for example, like you have got 4 faculties. What is called in, according to the Indian Shastras, we have got Mana, Buddhi, Chitta, Ahankara. Mano, Buddhi, Ahankara, Chitta. So these 4 faculties that we have, if there is
an integration among all the four, that is yoga. Similarly with the senses also, if it is connected, that is, there are two types of senses that we have. One are input devices called Jnanendriyas, and then there are output devices called Karmendriyas, and all the four senses together, the whole thing is called yoga. Some people explain it from the point of Panchakoshas, like all the five koshas, when they operate in integrity with each other, in tune with each other, that is yoga. So it's all about inclusion, oneness, it's all about being in tune with each other. This is yoga. Yoga as an experience is opposite to Viyoga. What is opposite of yoga? Viyoga. Viyoga means exclusion, separation. When you lose something, you say, I'm experiencing Viyoga. Bharya Viyoga means you lost your wife. That means you are now not having that as a part of you. So Dhana Viyoga means you lost money. Peace, if you lose Shanti, that is also a Viyoga. So whenever you experience that separation, you feel the energy is less and you don't experience the joy, you are going into a depression. So these are all the signs of Viyoga. From Viyoga to yoga we have to go into. So where is this Viyoga happening and how do you integrate with it? This is the complete art of yoga. So yoga is to realize oneness with the universe. It's not just within yourself, within your own faculties. It is also with everything around, with the Panchabhutas, with everybody around, with everything in the society, in the world, in the universe. This oneness, experiencing this oneness, is what yoga is. Whenever you feel that you are different from the rest, you are no more in that joy. You experience the depression. So how do you feel that oneness? What makes you feel that? This is what we are going to look into. I would like you to watch one small video, before we get into the next, part of the session. Okay. फसाना है एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है ये राह कहाँ से है ये राह कहाँ तक है ये राज कोई राही समझा है न जाना है संसार की हर शय का कितना ही फसाना है एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है संसार की हर शय का कितना ही फसाना है एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते इस राह में है राही हर मोड़ बहाना है संसार की हर शय का कितना ही फसाना है एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है ला 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 ला
हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है। Okay, hope you enjoyed watching that. I'm sure. Okay, I would like to hear your comments on what happened to you when you watched that. What did you understand or realize, or whatever has come into your mind as you were watching that. Can anybody share? Send it by chat, or if you want to say, you raise your hand. I'll give you a small time to share. Who would like to share it? Anything? Anybody would like to say something like that? Please raise your hand. Not able to hear me clearly? Can you hear me now better? Okay, yeah. Who would like to share something? Okay. Nobody? Anybody would like to say something? Murali, you want to say something? Yeah, Guruji. When we look at it, looks very broad. But in the in a sense, it looks very closer. Because when a human being looks very bigger in size, when look at the atomic structure, it looks very small into nano or picometers level. Yeah. So, what did you realize from that process of this to this microcosm and macrocosm? Okay, Rajgopal, right? Yeah, the same. Okay, in between you are somewhere there. Okay, we are all looking into going inwards. That is what we call it as yoga in many aspects. Okay, in going inwards, the same thing happens outside also. There probably you might have heard about one great yoga Mataji, Jillela Mudi Amma. Probably you heard about her. She is not an educated lady. She was with big bindi and all that. Some scientists met her in 1960s or something like 1940s. So they asked her, Amma, what is there in the universe? Like that they asked, because she is somebody who can say something future and all that. She has some yogic powers. So they asked her. Scientists came and asked. She said, very simple. What is inside is same thing outside. She said, what is this inside and outside? They said, what you see as in an atom, if you see, okay, nucleus surrounded with electrons, same thing exists in the universe. That means same, like we have seen the video. So whatever you do inside or outside, it should be in tune with each other. That's what yoga is about. But a lot of people are simply looking into going inwards, forgetting about the world outside, not able to really participate or do something. Yeah, so how are we going to really, nice moment, really fantastic thing you have. Sure. So how are you going to really affect the world outside matters equally as well as how much you are going to go inwards. Because most of the people have a belief that if I am fine, everything is fine. It is not completely true. Okay, it's not completely true unless you understand how you are going to connect your fine, good, beautiful thing with the world outside. This is very, very essential. Okay, now we will be looking into how yoga as an experience can take you further into a inclusion. Okay, we'll do a small process. I would like you to participate. So I would like you to just sit with me and then go into a deep silence. Okay, right? Are you ready? Are you willing to do that? Right? So good. So let me play something, okay, for you. Sit comfortably, keeping your arms separately on your thighs.
palms facing up, open arms. Keep your legs also apart, do not cross your legs. Now slowly, very slowly, close your eyes. Take a deep breath and relax. Just be by yourself. See how much you love yourself. Now bring into your consciousness your most beloved person. Just be with that person fully. Experience the love of just being with that person. Now include your family in this love. Each family member you remember and include in this love. Include your friends also in this love. Include your neighbors also in this love. Include your colleagues also in this love. Include all the people of your village or town or city in this love. Include all the people of your state in this love. Include all the people of your country in this love. Include all the people of this world in this love. Include also the animals, birds, all the living things, the plants and the trees in this love.
Include all the rocks and the mountains, the rivers and the oceans, the whole earth in this love. Include the entire universe in this love. See how happy everyone is in this world. In inclusion is the happiness. Now slowly come back to your place, to your chair, and to yourself. Take a few deep breaths. Now looking down, slowly open your eyes. How are you feeling? Anybody would like to say, please? Aishwarao, you want to say something? I'm not able to hear you. Okay. Not able to hear you, Nageshwarao. Yeah. Nice, Chinna. Everybody can use your chat window to say how it was for you to, Yeah. Beautiful. Beautiful Rajgopal garu, Chinna garu. Krishna Rai, so nice. Yeah. Good. Soumya, very nice. Thank you. This is what is yoga. Yoga is that oneness. Okay. Feeling one with the whole. That's what it is. From the limited to the unlimited. Like what Mohan Reddy ji was telling in the last session about nobody to everybody. Okay, from somebody to nobody to everybody, this is what actually yoga is all about. Okay, so let's get into this more about now into understanding this little deeper now, how it's going to happen with all of us. Let's see. Okay, thank you, Uday. Yeah, thank you, Kotta Nagaraj garu. That's good. There are few Mahavakyas. They are called Mahavakyas. I'll get into the next point. Please, we will, we'll stop interacting now. We'll get into the next point. Okay, Mahavakyas, inclusion. Okay, Mahavakyas about inclusion. There are 4 Mahavakyas. They are the ones which measure whether whatever you are telling is standard or not. If you say something like there should be some, parameters to studying. There are 4 Mahavakyas. They are considered the parameters of study in philosophy as well as in yoga. So this is what it is. First is Prajnanam Brahma. Prajnanam Brahma is from Aitareya Upanishad. That is the 3.3 of Rig Veda. In Rig Veda it comes.
So that's where actually the first notes of yoga is spelled. Okay. Yeah. So Prajnanam Brahma means prajna. Prajna means awareness. What is divinity? The question comes. The awareness itself is divinity. If you are not aware, because divinity is always existing, it's about whether you are aware or not. That matters. That's all the difference. The moment you are aware, then what are you aware of? Aware of your own self as from the limited to the unlimited, to the inclusive state of being. The next vakya is about I am Atma Brahma. This is from Mandukya Upanishad, Atharva Veda. It is in Atharva Veda, one point of the Atharva Veda. I am Atma Brahma. This is me as an Atma. My Atma, me as a self, not whatever I identify myself with, this body, this mind and all that. Me as a self is no other than the divinity. This is the next point. And the third point is Tattvam Asi. This is from Chandogya Upanishad, Sama Veda, 6.8.7 of the Sama Veda, where Tattvam Asi, Tattvam Asi, you are that. What is that? That which is unlimited, that which is universal is what that. And the fourth Mahavakya is Aham Brahmasmi, which many of you must have been, heard or experienced in your own meditative states. This is from Brihadaranyaka Upanishad in Yajurveda 1.4.10 of that, where Aham Brahmasmi comes. These are all from the Upanishadic, aphorisms which are guiding our human, ventures into the world. Whatever you are doing, if these four things are, implemented or observed or found in your actions, or even if one of them is found, you are in the right path. So let's look into whether these are all in the, in the inclusion process or not. Now we have to look into yoga in social order. People are all become very much aware of yoga as a personal practice. When we say, are you doing yoga? A lot of people say, yeah. It's actually, they think it is something doing, first of all. The second thing is it is something personal, we think. If I am able to do meditation, pranayam, raw food, or do some yogasanas, or live by certain standards of life, like being truthful, shaucha, and all these things of yama niyamas, we think we are practicing yoga. But in the recent times, very last generation, we observed some great thing happened with yoga. This is where Mahatma Gandhiji, who has implemented yoga in bringing freedom to the country, not only to the country, to the whole world, being aware of human rights, being aware of our existence. This is a big, huge shift that happened in the world, because until then, everybody was thinking seclusiveness is yoga. You go into a cave and do your tapas. You go up a mountain and be by yourself. But Mahatma Gandhiji has demonstrated, where many great yogis like Paramahamsa Yogananda came and had his darshan, Mahatma's darshan, and appreciated what he is doing. Because ultimately, what we all want is not just you being happy, but the whole world being happy. Okay, a beautiful place to live in. So now we look into yoga in social order. So this is a simple question we need to look into ourselves. Are we all joyously together in the world? Within your family, within your community, within your city, or in your state, or in your country, or in the world? Is there a need for teaching yoga to everyone? Okay. Is it to establish yoga in social order or system, or simply everybody to simply practice their own yoga? Now there are so many yogas also have come in the world. People think I am better, you are better, you are me, these kind of things are going on. And how to establish yoga in social order is most important. It doesn't matter what kind of a practice you do, but are you in tune with each other? Are you able to really come together with each other? When we meet many great yogis, they complain about each other. That itself shows, where are we? Are we really going to really make the world a better place? So how do you feel yourself in the society? Yourself in the society, in the whole, how are you feeling about yourself? Okay, these are all the questions we need to put into to realize whether you are really in yoga or not. Because yoga is an experiential reality. Powerful. Are you feeling powerful or at the mercy of others? Are you feeling loud or envied?
Are you feeling like caring everybody, or are you feeling selfish? Why bother about other people? Are you feeling included? Are you feeling excluded? Are you feeling expanding? Are you feeling contracting? Are you operating as a leader who is inspiring everybody, or are you a follower who requires somebody to guide you or hold on to and move? Okay. These are the questions. If you put into yourself, then you will see what is required in your own sadhana. Okay. So what makes yoga work? Let's look at it. You may know, a lot of people have studied, so many scriptures are there, so many people are there to give discourses. You go, meet, find out, compare them. He is so, we are able to give a lot of statements about people. But is it working for you? What makes yoga work? That's the question. So yoga is about practicing yoga in person. Every day morning I get up, I do my thing, and I have completed my yoga, I'm fine. Good, nice. I appreciate it, because you are not a disturbance to the world. So for that we should appreciate whatever you are practicing as yoga. There is a story in Quran. Allah, the God, calls his messenger to go to the world, to the earth, and go to a particular village, and he tells, go and destroy that village. This person is shocked. What, God, you want me to destroy a village? Yes. Why? They are all people not at all in tune with nature, not at all in tune with themselves. They are all fighting with each other. They are all having very bad habits. They are really, really dangerous to the world. So better you destroy them, he said. Then this messenger went to that village. He wanted to know what it means to really spoil the world. And he had seen people with all bad habits, with foul language, with very filthy life, with everything. He just saw, oh, what God is telling correct. I have to destroy it. At that moment, he saw one house, all the doors, every window, everything is locked, closed from inside. Then this messenger went inside to find one great man, a great yogi. He's sitting there doing early morning, he's getting up and doing his sadhana. He's reading the words of the great masters. He's reading all the things, and then he's doing everything very meticulously, morning till evening, without talking, silently. He's doing everything. Seeing him, he was shocked. My God, if I have destroyed this town, this man would have also gone. Oh, what a loss it could have been. So he went back to God, said, Sir, you have not observed. There is one man who is the devotee of you, who is regularly doing sadhana as per your prescriptions, as per the great people said. He is doing from morning till evening perfectly, whatever it is. So shall I destroy the town or spare him? God said, first go and destroy that fellow, then destroy the whole world, the whole city, he said. So what does it mean? There is one person, you say, who believes in me, who is practicing all these things, but he is not bothered about the world around getting destroyed. He is not my devotee. He is not a real practitioner. He is so selfish with all the knowledge he has. This is what happens to most of the people who have grown to be well versed with the knowledge. They become so narrow. So this is what it is. Practicing yoga in person is not it. It's about, like my Guruji, Bhagavan Vishweshwarayaji used to tell, if you have kept a car and clean it every day and keep it inside the shed, it is not it. You have to use it, you have to take it, you have to help. So if you are not really contributing to the world around, and you are doing anything that as a practice, and you find yourself as a great yogi, it's a very big loss to the world. So practicing yoga in group, how about it? We are a small group of people. Good, that's better than an individual practice. Then leave the society in search for self. Let me not bother with the world. Let me go and do my sadhana about finding out who I am, where I am. Is that the one? Or teaching yoga to all, go around teaching yoga to everybody. Or establishing a social order of inclusiveness. It's just teaching, and then you say, I have completed, I have done so many classes, so many people, so many things, like you have got list of numbers. Is only numbers? Or really establishing a social order of inclusiveness, where everybody love each other, operate in tune with each other, everybody care for each other. Is that what actually yoga about? Question yourself. You can answer to me by chat, but look into it.
from your side what actually is yoga that makes it work. Okay, today it has become so seclusive, so individualistic, so selfish practice, just like medicine. Now it has to go to a social order of inclusiveness. Okay, let us look into a new world order called sociocracy. You might have been wondering about this new word called sociocracy. What is this sociocracy? Society has grown to a democratic system today. At one time, it was a ruler, a king who used to rule, or a dictator, or might is right. Whoever is powerful, he used to be on the top, and other people used to be their servants or subordinates or somebody who surrenders to them. It is always, I am powerful, you better listen to me. That kind of a world has changed to a democratic system where people all participate and people elect their own representative. People make sure that their own interests are taken care rather than the interest of the king. So that has, as a society, it has developed. This is a yogic development in the world. Okay, then advanced democracy is what sociocracy is. In democracy, always you have got a principle called either you or me. If two people are contesting, you or me. It's not the two together they can do something to the society. Either I do it or you do it. This is the democratic thing. But in sociocracy either and. It is not either or, it is either and. Either I do and you also do. So let us do it together. If you cannot do, I will definitely do, or else we both will do. So this kind of a shift is sociocracy. Here every voice is heard. That means every individual is able to make sure what he wants to do or what he wants to get from the society. So this is sociocracy. Everyone feels empowered. That my word, my voice has some response in the world where I can get the things done. And how to establish sociocracy in the society? This is the very important challenge that's going on. Now many countries are turning around. Now I am a representative of this movement in the United Nations. I am a consultant to the United Nations on this aspect, because this is very, very important. It's yoga on the world level. Okay, so you can go to this website and you can study more about sociocracy. I'm not going to explain much now. Okay, the next thing comes how this new world order of sociocracy is established by a principle called neighborocracy. This is developed by one Father Edwin, whom our Guruji met and invited, and we all participated for the last 15 years, seeing how this is going to be done. Okay, the first step in yoga is to include your neighbors. Okay, first thing, it's not about just you doing something, you must start including. Like, can you include your neighbors, whoever they may be? That's why it is said in Quran or in Bible, love thy neighbor as you love thyself. Probably you might have heard this statement. What does it mean? Like you love yourself, can you love the others also in the same way? In an SSY class, we take a oath, I am the parent of the world. Why does that word come? Parent of the world. That means you need to include everybody. And if you just take a oath and if you cannot execute it, how horrible it is. So it is growing beyond individual integrity. That is yoga is about. This is what neighborocracy is about. It's not just being, I am perfect, I am doing everything. Not enough. Let my neighbors also have a good life. This is very, very important. Establish neighborhood-based communities. So let everybody in the neighborhood come together, meet together, and share their love, joy, wealth, everything together. This has to happen. Integrate or network with the community. This is what is required. These communities also get together. Like my neighborhood, the next neighborhood, everybody come together and then form a higher level of neighborocracy. So like this, these are all like neighborhood community network, we call it. Neighborhood community network. So network is inclusion, inclusive groups of neighborhoods, and can be called parliaments also. Why we call it parliaments? It's because where people come together, sit together, talk to each other, and find out what best solutions for that community. That's why we call it a parliament. Why only in Delhi? Why not in your own neighborhood? Why not in your own village, where people come together and discuss their issues and settle? So inclusive neighborhood children's parliament is one for children. Inclusive neighborhood adults parliament is for adults, because their issues are different from the children. Children have their own strengths and their own issues to talk. And then inclusive neighborhood women's parliament is for women. And then
Satyabala. Okay. Inclusive Neighborhood Youth Parliament is for youth, and you can go to this link where you can find more in detail about what are these, how does it work and all that. Today we have got more than 10 lakh children's parliament in India, and we have got in 16 countries we have started in the last year. So it's now going to everywhere throughout the world, including everybody, making sure that the yoga happens at every home. Okay, at every home and in every heart. So it is coming from the world to an individual. When it is a movement, like how Gandhiji has evoked the whole country, where everybody participated, everybody experienced what is Satya, Ahimsa and all these principles. Same way it is going to work. Neighborhoods are federated from the neighborhood level to the village level to panchayat level, block level, district level, state level, national level and world level. Okay, so world is united as a neighborhood. What is world? We say, what is it? Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world as one family. This is what is done here. There will be no more wars. Okay, there will be no more any kind of. Okay, thank you. And then no poverty. Okay, and no starving. There is no need, because when the community is together, there is no dearth for food. We are not willing to share. There is a problem. Okay, then no discrimination. Okay, no corruption. When you know each other, corruption cannot exist. Only from strangers you try to extract money. Okay, and prajnanam brahma, that consciousness is not about individual but about the universality. So social interest is above mind. This will become our main point of looking at the world. Okay, Tattvamasi, I am that. I am Atma Brahma. This self is ever full or whole. All these experiences come into existence naturally by establishing these things. I am ever full or universe. And it is the easiest way to realize the universality. So this is how this has been, movement has taken up, and this is an inevitable way to experience yoga. It's not a choice like let me do or let me not do. I pay and I learn yoga is no more that. Everybody in the society experience the strength of meditation, pranayama, all the Ashtanga yogas, everything comes into such an easy way that everybody can practice. So this is what is happening. Tomorrow I am going to a village where the whole village is practicing yoga. All the people in the village are now together. They sit every week. They are not just doing some bhajan or something like that in satsang, listen to some speeches and all that. They sit together to find out what is the best thing to be done in the village. So this is how the villages are well established. The communities are established. So this is the work of what actually NSS is doing, and this will be the backbone for all the activities. Spread neighborocracy. How? Start from your neighborhood first. Don't go and think of doing something in that place, this place. You can go there, but first start from your neighborhood. A great shift is felt instantly. The moment you make a neighborhood-based community, a shift is felt. Everybody feels, I have something to offer. Every neighborhood will have gurus. Okay, that means every neighborhood will have people who care for each other. Okay, and everyone naturally practices yoga. There is something like, did you learn sleep from somebody? Did you learn sleep from somebody? I don't think so. Okay, correct? So same with Nidra Samadhi Sthiti. Samadhi also is simply very natural. Pranayama, meditation, everything. When the whole atmosphere is so beautiful and clear, your breathing becomes pranayama. So how are you going to really establish these things? This is more important than I hold some rights over some knowledge and I try to sell the knowledge. Is not the one that is required today. Okay, it's very unfortunate to do that. Yoga becomes the way of life. This is what has to happen. What actually we require is everybody naturally lives in yoga. For this, spread neighborhood. This is the most important thing, where you establish, your neighborhood in harmony with each other. If you have any questions, you can take up that, and then we'll close the session. Please.
I feel and believe that this is Rajgopal is saying that the 4 Mahavakyas are 4 stages of our evolution in our sadhana. We get those stages. We start from the level of first Mahakya, okay, to Martva, 4th Maha, I am Atma Brahma, then only the real and natural state of universal, and Vasudhaiva Kutumbakam can be experienced. Okay, nice. Start from there and experience it. When are you going to experience it? That's the question. Okay, that's a nice thing actually. And you are waiting for things to happen is not a thing. Okay. Yes, Agnihotra Garu. Nashwara Garu, you can speak. Somehow I am not able to hear your voice. Something you remove your earphones and speak. Yeah. But now, Yeah. are you able to? Yes. Guruji, Yes, sir. Yes. are you able to get me? Yes, 100%. Acha, tomorrow about 4 participants asked me to come to a garden to teach yoga. So with 4 participants, can I start parliament? Definitely. You start and then include. It's all about inclusion. You cannot say, I cannot take 4 is not inclusive. Keep including, Okay. keep including. That's how it is. Let those 4 So people. these 4 people, what should I make them? One prime minister, president, and what? Whatever they let those 4 people decide. You are 5 people now. Okay, okay, I'll leave it to them. Wonderful. Tomorrow it is starting. Actually, today they asked me. I just taught them the Kaya Kalpakya, this thing. Only one thing to get to take them out of the this corona phobia. I just told them to clean the lungs like this. Nice. Our Kaya Kalpa. Only one thing. Only that thing I just told them. So you can clean your lungs for doing for 5 minutes like this. So they are very happy. They asked me to come tomorrow also. Thank you. Okay. Nageshwara I have not yet planned. Thank you. We have got I'm planning to make a 10 days course. Thank you, Nageshwara Garu. We have got limited time. We want other people also to participate. Okay, kindly. Yes. Yes, please. In Phoenix, somebody wants to say something. I don't know. Anybody wants to say? Ask questions. Lakshmanji, Durgama, Mohan Reddy ji. Yeah, want to ask something, questions. Like Nageshwara asked is something like, very practical. He wants to put it into practice. Okay, similar way. If anybody wants to ask, please unmute yourself and speak. Okay. Yes, please. No questions. Can I consider there are no questions? Okay. That's nice. Yeah. Let our And I've already put in the chat. Ravi. Yes. In the chat there is a question. In chat there is a question. For training them. Yeah. Yes. I will give you, a site to watch that will give you more in depth about it. Okay. So where you can go to any of these websites and then you can find out in detail, or you can call this number where you can get, a lot of information about how you can get trained in the, developing the bureaucracy, sociocracy. All these are offered free. Okay, everything is there for you. Anybody can come and learn because this is the most important need of the hour. Yoga. A lot of things have happened today with the help of this children's parliament. Yeah, Nagalakshmi Garu, you want to ask something? Nice. Where is Nagalakshmi Garu to unmute? Please ask, in case you can unmute. Yeah, please. Nagalakshmi Garu. Please speak. Nagalakshmi Garu, please speak. మాట్లాడండి. వినపడుతోంది, మాట్లాడండి. నో ప్రాబ్లం, మాట్లాడండి నాగలక్ష్మి గారు, మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ శివచరణ్. నాగలక్ష్మి గారు మాట్లాడండి.
Okay, you're not able to hear me, I think. ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది గురుజీ. Okay. Anybody else? We have 3 minutes to close this session. I think you have no question. Okay, Mahalakshmi. Right? Yeah, Sadashwari garu. Guruji. Take over your. Thank you, Guruji. I must thank you. It gives me an immense pleasure and joy. We offer heartfelt thanks to renowned yoga guru of this country, Sri Ravi Shankar Guruji. On behalf of SKU and organizing committee, I am here with thanking and pranams to you, Guruji. నిజంగా చాలా చాలా మంచి అంశాలను మీరు మాకు అందించారు. మీరు అందించినటువంటి అంశాల వల్ల మేము ఉన్నత స్థితికి ఎంతో కొంత మా యొక్క జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటున్నాము అన్న యొక్క ఇది మాకైతే ఉంది. అలాంటి మంచి ఉపన్యాసాన్ని మీరు అందించారు గురుజీ. నిజంగా అనంత కోటి నమస్కారం గురుజీ. ధన్యవాదాలు. People want to know this recording, can it be shared with all the participants? Please note down their email IDs in case they give in the chat window, and kindly share this recording to them, okay, so that they may be able to review it again, because it's a new thing, people may be able to want to see again, okay, kindly. Okay. Thank you very much. I thank all the participants. I thank all the wonderful people present here, having given a good listening. I wish everybody take up this and make the world a better place, creating a beautiful world. Thank you very much. Here I end. Vande Guru Parampara. Chinni namaste. Thank you, Guruji. It is my great pleasure to introduce our next speaker of the day, Dr. Rajesh Guruji, who is going to talk towards the topic boost your immunity and de-stress through yoga. Dr. Rajesh Guruji is recognized with an honorary doctorate by the Dr. S. Radhakrishna Research and Development Center in association with the University of Asia in Kathmandu, Nepal. This award was a recognition of his contribution to society. He is directly trained by Rishi Prabhakar Guruji, the founder of SSY, who was a scientist in Canada. Rajesh Guruji has been teaching health and well-being practice for over 30 years now. He took the initiative and vision of spreading this knowledge to the world. He started the SSY centers in Dubai in 2003. He heads UAE centers and conducts various programs in corporate, labor camps, and children's. He has conducted many group sessions and corporate batches in various countries such as Switzerland, the United Kingdom, China, South Africa, Singapore, Holland, Botswana, Nepal, Lebanon, and Australia. He has trained about 50,000 participants from around the world and 20,000 in the UAE alone. His main vision is to spread health and happiness around the world. His simplicity and friendliness make him very special. Please join me in welcoming Dr. Rajesh Guruji. Over to you, Rajesh Guruji. Namaste. Thank you. My humble pranams to all my senior teachers, and I'm here as a disciple of Rishi Prabhakar Guruji from Siddha Samadhi Yoga, and my personal heartful thanks to Sadashwari Reddy Varu for giving a wonderful platform to be for about 60 minutes with the entire Yoga Parivar and University of Krishnadev Raya students as well. Today, it's a great opportunity to be with all of you as we are going through a very simple and yet a very beneficial 1 hour session. I would like to share the screen.
Is it visible, Dr. Sadashiv Reddy garu? Is it visible? The screen is visible. Okay, good. Visible, Guruji. Perfect, perfect. Thank you for that. As the world is going through a big churning process, and the churning is all about, as of my understanding for the last 2.5, 3 decades, is health, happiness, and peace. The rest, everything the world has attained in different forms. And my life moved not because of my efforts, it's because of the transformation which has happened when I did the program of SSY. And my Rishi Prabhakar Guruji is my master, who has transformed lives of millions around the world, and started about 4 decades back by a complete transformation in my Prabhakar Guruji's life. And with his inspiration, I was able to travel around the world and spread the ancient knowledge of yogic science in a very systematic and a very easier, approachable manner. SSY is in UAE for the last 21 years, has touched few thousands of people in UAE alone, and worldwide few millions of them. And today the topic given for me is to boost your immunity and start living a stress-free life with it. Now just look into yourself. How many of you feel health is important? If your video is on, I can see you. Can I see the hands raised? How many feel health is important? Interesting. Very nice. Okay. Most of the hands are going up. And some of you, I can see the hands are going only half. So that shows how much you are healthy. Okay. If your boss calls you for an open meeting and asks you, do you want a promotion? Do the hand goes half or full? Obviously, you go for a full hand raised with it, right? So what exactly mean health or an immunity related? It's a process of many dimensions of understanding and putting into the right alignment. As my beloved mentor Raviji just now took a 1 hour beautiful session inside, giving various insights of it so beautifully, and it's a topic for a 2 days retreat, and Raviji could give it in 1 hour time and then enlightened all of us. So since the topic of immunity and de-stress, and they both are very interrelated. So last 2.5 days I've been participating in this webinar, and I was so overwhelmed to see the openness to the topic of yoga so widely with it. Now in today's next 55 minutes time, we have 2 versions of the 50 minutes journey. One is a serious version, another one is a joyful version. Which one do you all opt for it? Serious or joyful? I can make out some of your faces are so serious. For a change, the next 55 minutes of journey is more of joyful. Okay, I also lost the seriousness because my all senior teachers have trained me how to be joyful even in a serious condition. So today the journey is all about just being joyful and knowing how to go much deeper to boost your immunity. The very first process to boost anyone's the well-being starts with a right understanding on the food. Okay, so I'm going to talk about the basics, very, very simple and very easy to understand. Okay, so it starts as the Panchakosha. As all of us have heard last 2-3 days about various concepts of Panchakosha and the understanding on it, right? So it starts with Annamaya Kosh, the right food. How many of you eat food every day? When I see the hand has raised much more than the earlier question, right?
Food is always something very, tangible, and then it inspires and stimulates one to eat a healthy and a tasty food, right? And that's where I always say a 6 inches tongue rules the 6 feet body, right? Jaisa an hai, vaisa man hai. The kind of food you eat is the kind of person you become, a soul you become from within with it. And that's one layer. We go a little deeper later on. And next is Panchakosha, connects with the Pranamaya Kosha, the right spirit of the vital force. Okay. I just asked when, how many of you want to be healthy? The hand which you're able to raise is depending on the pranic level. A normal Fiat car has a different horsepower than a Ferrari, right? And between the Ferrari and Lamborghini has got its own horsepower. So similarly, the higher the energy, the better the performance. So the yogic science has given a very in-depth, beautiful understanding on the pranayama. The pranayama, that's about the vital force which is running you inside, and the vital force which is running the universe outside with it. And what next to that prana is the right source of thoughts. So we have a family life, we have a personal life, we have a business life, society life. There are so many kinds of different parts of it. But all through that, the processor, the mind, the thoughts are placed in different platforms in different way. But the thought process is happening in your subconscious mind, the same person with it. So how you analyze and keep them in an order of knowing how to organize those thoughts comes as a Vijnanamaya course in science and science of self. And then we go into a deeper concept of the Manomaya. Manomaya is all about the right process of learning to monitor the mind's level of vibration. So we'll go a little deeper on that as well. And all these 4 koshas are, yes, connects to the Anandamaya kosha. Now, last 7 months, many of you might have noticed, since happiness is going down, immunity is also going down. The biggest fear which has shaken 7.8 billion people is a 2.5 grams of a virus. That's about the corona, right? We talk about going to the moon, talk about knowing so many things. And when a small bug came and shaken the world, our happiness has deteriorated, right? It has deteriorated to so low that today people are losing their immunity, not only physical, mental, intellectual, and overall with it. And how one has to balance on all the 5 levels of being is what exactly is the true essence of boosting your immunity. Okay, you can't be thinking by eating the healthy food you'll be a immune person on the physical front. No, it has a lot of other segments to go with it. And as you go a little deeper, what is the process which works into it? Is an alignment of all these 5 koshas together. Okay, so the pancha kosha, it's all interrelated. So how many of you noticed when you eat wrong, whenever you eat wrong, you will have stomach upsets, right? And your energy levels goes down. How many of you noticed? And as soon your energy levels goes down physiologically, also you feel mentally, your thought process also goes down. Have you noticed? And naturally you're not at peace. Have you noticed it? And you're absolutely not enjoying, means not happy state also. Yes or no? So this is not only by eating, but anything you go through. Like if you are stressed, physically your energy is drained. If you are filled with negative thoughts, your energy in the physical front goes down. If you're unhappy, physical energy goes down. And you had a beautiful fight with the wife, energy levels goes high or low? Obviously goes down. Okay. So why intellectually, mentally, or emotionally, or on happy level, when you are disturbed, why do you feel the low energy on physical level? Why everything downpours on the physical level? Beautiful.
Okay, if anybody would like to put in the chat box, as I want it to be interconnected. That's my Guruji. He has to give a right answer, I know. Yes, David Swiss has something to share. You can put in the answer. Chat box is fine. Quite interesting. They depend on each other for the well-being. Amazing, beautiful. Because physical level is dependent on the so many aspects. Beautiful. The simplest and easiest way to understand is physical body is the only visible thing, and that's the only thing which can withstand the impact of it. The rest are all on the sense of feelings and happiness, mind, thoughts, positive, negative thoughts. Anything you go through, it does not have a matter to its own. It is depending on the beauty of connecting everything downpouring into the body level. So what exactly the process is? Yes, as many of you are giving the interrelated, yes. So even though it's interrelated, but the visibility is on the physical level, right? And when you go to a doctor, they don't check your mind, they check your body. That's where they prescribe increase happiness or decrease stress level, right? So what is seen on physical level is being majority of the time is diagnosed as you're healthy or unhealthy, even though it is a very lowest level. But yes, that's the beginning for the journey of knowing with it. And how does this 5 levels of it starts? Is first categorizing what is your priority. How many of you have made a desires list, penning down your desires? Fantastic. Okay, maybe that is still in the desires, not yet written, isn't it? Many things we keep in the mind, not in the pen and book. And if you start looking into the desires list, where is the health? Is it on the top or on the last? You can truthfully do the introspection. Yeah, David says it's on the top, but majority of the world keeps the top. The priority is given on the last. Yes or no? So if the priority is given on that, you will start really working for it to take care of it. So it starts saying that, we human beings run behind the wealth and lose the health. And they start spending all that wealth, what they have earned, to get their health back. And the beauty is that you'll never get back unless you know how to really make a lifestyle change in it. And yes, obviously money brings a lot of comforts in life, but it has its own limitation for higher ones. And most of the world is suffering from physical and mental disabilities, right? So that's how psycho and somatic had come in, right? One comes from the stress, another one built from the lifestyle that we go with it. And as you go a little deeper into it, which is the best one? That looks attractive, fresh, rainbow color, or the man invented chemically processed pills? Which one you would like to? The man invented or the nature gifted? Yeah, everybody would say is, nature gifted, isn't it? And look at the pill, it is never looks like fresh, right? So when you take that dead pill, you'll become another dead person. That's why there's a small joke saying that when you go to a doctor, you're a consumer or a customer. What does that mean? Consume and then mar means what? First consume, then mar. Mar means die. Or if you're a customer, that is consume the pill, kasta se mar means go through the hell and then die. It's just a joke part, not to be taken seriously. And really, if you see, there's a very old saying in my language, the one who knows what to eat will never fall sick. And the one who knows what to speak will never fight with others. So what you eat is very, very closely related to what you talk, what you think, what you go through in life with it. And most important is when there is an option of two, healthy and tasty, which one we pick up? Healthy ones or tasty one? Some of
are still thinking healthier, tasty, healthy and tasty. Okay, tasty. And the beauty is that if you would have really picked up the healthy and tasty, today we wouldn't require the trillions of money on pouring the health research. Okay, the world's biggest ruling is by the farmer, right? And we don't really require, if you really choose the healthy and tasty. Unfortunately, we always choose the tasty, not the healthy one. And that's a fact. Okay. So one of the layer of why a person falls sick is we tend to, you know, uh, make the tongue happy rather than the 6 feet happy with it. And have you ever witnessed? This picture gives you a lot of understanding, right? So how many of you have a mini pharmacy at home? Can I see the hands raised? Okay. Unless you're not from a pharmacy family. Okay. Most of the families has got a mini pharmacy, right? That's what they say. The path towards the health never leads to pharmacy, but definitely it leads into your kitchen to see what you cook for the family in your kitchen with it, right? So as Dr. B.M. Hegde says, healthcare system has become a health scare system, right? So why are we piling up so much of medicines at home? Is out of scared, not out of need, right? And sometimes you pile up the stock so much, the pharmacy guy should cross check with you, do you have any extra stock, right? Why? And that's a kind of fear that has developed over a period of time with it. If you see your refrigerator is filled with lots of rainbow colored fruits and vegetables, you are already one step ahead in managing a healthy life for yourself. And yes, what comes when you are not in a healthy state? Can you make out there is one common factor in these 4 peaks? What is the common factor in these 4 peaks? Health is wealth. Okay. How about growing them fresh? Well, that's one of the best, because the whole world knows how to eat, but we have forgotten how to grow. So what is common thing in this? I can take 1 or 2 quick answers. Anybody would like to? Distress, very nice. Rashmi says food, very nice. Sadness, wow, Rajgopalji. There's one common link for all these 4 picks. You can just try it out. You can unmute yourself and then give, or you can type uncared life, very nice, beautiful. Last 5 seconds more. Anybody would like to guess? Yes, let's give a big clap to Dr. Venkateshwara Rao Malla. The malnutrition. Okay. The baby in the top is not affordable to eat, so gets into malnutrition. A gentleman who is filthy rich, has plenty, and abused himself with the habits and overeating, right? And not much of physical well-being, gets into malnutrition. And an old lady just filling the stomach and not really feeling what's the nutrition required for her age at that ripening state. And this little boy, chubby boy, overfed, right? The intake is more, outburn is less. So obviously it leads into all sorts of malnutrition, right? So I call this as EPND. Now, EPND stands for ever pregnant, never delivered. Okay. And why is this? Especially now the world's biggest challenge is on the diabetics as well as the obesity. Okay. Again, they too are good enough to welcome the rest of all the book of diseases into it. So one has to have a sense of connectivity towards what they eat and what are the things which are required in a physical level with it. Okay. Unless you don't have the right manual in what you eat, you will always have a consequence of suffering, right? You'll always have a consequence of suffering. You cannot be dreaming of a healthy
a future without having a healthy present. So what does that mean? What we eat, it should be in line with the basics of what nature has gifted. Now this has become a big degree to study, read, understand. Otherwise, all our great grandparents lived by practical state. How many of you vouch that grandparents have lived much healthier life than us? Right? They didn't require any sort of a system to separately give them a manual about what to eat, what not to eat, because they used to grow themselves, they used to eat fresh, they used to live happily, they used to live in togetherness, they used to do a lot of things for the society and the world with it, right? And now it has become other way around. So we need to understand what we put into the mouth and then start going into it. So you should always keep an alarm on your nutrition, because every age has got a different sets of nutrition. Every set of your activity has got a different set of nutrition requirement with it, right? And also you have to go by the geographical condition, where you live, how you live, what temperature, all that matters a lot with it, right? And if you start looking into it, yes, the vitamins and minerals to boost your physical energy and well-being is very essential. The key 7 key minerals are has to be there, and you can't just eat what stomach feels like filling it up. It requires to reach into the micro level of your cells, and then only the real energy of immunity blossoms. Okay, and as you start understanding the different area of the body does a different activity and has got its own sense of connectivity of its hormonal function to the kinds of food what we eat, and how they're all directed and pumped into the storage of the cells, right? Unless you don't have the right energy restored and stored in the cellular function, you cannot have a beautiful physical immunity, right? Okay. And yes, only eating the nutritional food does not make any difference. It requires a right exercise, a right source of meditation. That is a part of the yogic trainings with it, right? And as you go a little deeper into the understanding on pranic or dynamic breathing, in the Western world, it's called as the dynamic breathing exercise, but in Sanskrit, it's called as pranayam. And one of the hour of the need for the world is the pranayam, the dynamic breathing. Okay, just to give you a quick shot, one of my cousin and the entire family got COVID infected, and they were in a hospital, private hospital in Bangalore, and all the 6 were in 3 different hospitals. They walked out with about 18 to 20 lakhs of a bill, and thank God he was able to afford it and pay that. What I'm coming to say here is, he called me when he came home and he said, he was thanking me that 3.5 months back, I took a online complete program to all my relatives, about 35, 40 people. And he said, all the doctors, whoever has visited them while treating 12 days and at the time of discharge, they said, you just continue your meditation and pranayam. That is the only solution. The rest all is only a sense of R&D. And he was so happy to talk on it. So why pranayam is important? Since all yoga lovers are here in this platform, you must be knowing what I'm sharing. But always listening and listening and listening again and again and again, it takes you a little step deeper into your own self with it. As we understood the puppies, the dogs, the breathing cycles are faster. So they have a lesser sense of lifespan with it. Okay. And if you see, look into 70, 80 cycles and of a dog, every minute it breathes and goes up to 12 to 14 years of a lifespan, right? And a horse, such a wonderful animal, right? It lives up to 25, 30 years, as it has the science of 2 seconds per cycle. That's about 30 cycles a minute, right? And elephants, the only visible dinosaur, not exactly dinosaur, the gigantic animal on this planet is elephant, and such a beautiful animal, such a beautiful creature. And they live about 21 cycles of every minute, and then they go up to 80 to 100 years of a lifespan.
And here there is this beautiful question. Have you ever come across a 75-year-old elephant going for orthopedic checkup? Have you ever seen a elephant which weighs in tons going for a bone density check? Right? Have you ever noticed it lives all through its life on the four legs, never been to a vet? Right? And why only we? Because we have come out slowly from the nature's principles, right? And what comes next is to ourselves, right? Human beings. How many cycles we breathe in a minute? Don't check. You can tell if you know. Because you need to check means you need another 1 minute. Right? We breathe about 14 to 16 cycles a minute and goes up to 160 years of a lifespan. How many of you would want to live 160 years? Fantastic. There's only 1 or 2 enrollment. The rest all already decided 60 enough. Okay, some are adding up a little more. Very nice. That's good. Interesting. Last visit now because of last 8-9 months Corona, I'm not traveling. And about a year back when I was in Melbourne, did a program for children, about 40-45 children. And I asked this question, when this particular topic came, how many of you want to live 160 years? You will not believe all the 40-42 children, they raise their hands. Happily, smilingly. Next day morning, I had a session for the adults and similar number, about 35-40 people. I asked this question, how many of you want to go 160? They're looking at each other. They're looking at the crowd. Is there anyone who wants to live 160? I asked a gentleman, why can't you plan for 160? He said, already in 60 years, I have committed in 4 banks. And there is so many, there are so many banks are coming in my dream. If I plan to go for 160 years, God knows my whole life will be behind only clearing my EMIs. And other person said, okay, I don't want to continue 160 years with the same boss. Another gentleman said, I can't handle this spouse. How can I carry for 160 years? And have you noticed, anything comes about broader. Let me plan to make a longer life. What comes to an adult is the negative thoughts, right? And for a child, it's all about positivity. Okay? I'm not going to give you assurance of 160 years for sure, but definitely the quality of life that can be lived with the right source of increasing the immunity through the pranic sense of practice, right? And pranayama has been one of the simplest and a beautiful gift. Okay, recently I had a batch of about 22 people in Dubai, in Algices, for all, it was a corporate program given for all the drivers. And there were about all the drivers from Pakistan, different parts of Pakistan. And it was such a beautiful program. It was an on-site program. One gentleman stood and said, sir, my grandpa is still there back home in our village in the mountains. He's 136 years. And he started sharing whatever we are training in the SS5 is what exactly he's living for the last 120 years of it. So what it says, it all goes into the lifestyle, the kind of a sense of connectivity we do with it, right? And we also had an opportunity to meet Swami Buvaji, in our ashram. He is a very great soul. And it was about 122 years plus when we met and we got the blessings of him. And again, if you go back into the science, if you want to have a better car, you have to give a proper service. So how much you spend for yourself is going to depending on the time that you're going to save on the same day and for the later on stages of it. So here everybody knows about the pranayama benefit. So I need not to talk about much on it, but definitely spending 20 to 30 minutes a day. Those who are healthy makes a lot of difference. Those who are unhealthy, on top priority, 30 minutes twice a day for 6 months is a great commitment.
And I've been hearing such a wonderful the transformations just because of a alignment of healthy food and the right alignment of pranic flow. That's what pranayams. And last but not the least, a turtle lives longer than human beings, about 350, 400 years, some of them 450 years, because they breathe about 6 to 7 cycles a minute. Right? There are few. So, what do you think is causing the challenge on downsizing our lifespan? Right. So one of the common factor that 160 has become 60 is from 160 to 60 is the pollution. How many of you agree? Interesting. So the pollution is not air, water, food. If you ask me personally, I would say the mind. Okay. So the mind has polluted so much. The greed, too much of selfish, for me, for me, for me. Least about for everyone. Right. So when you start doing the pranayam, automatically it resets to 16 cycles to 4 cycles a minute. But when you practice, 40 minutes is good enough to keep the next 12 hours of your maintenance. But please continue breathing to the cycles of what is given for a human nature with it. Okay. And what could be the reason for all this is depending on the kind of a thoughts and the rush of a thoughts and the quality of a thought that we go through in a day with it, right? And all of you might have noticed, right? The more we get, the lesser we still feel. I mean, there always the kosha of more and more and more is always left above the top of the list with it. And obviously, the physical, the immunity relates to the kind of a thoughts that comes into the mind and then flashes every day. As per the science, they say 20,000 thoughts minimum a day can go up to 60,000 thoughts a day with it. So does that mean that we are not able to handle that 60,000 thoughts in a day? Mind is capable of handling 60,000 thoughts a day. It's very well designed by the nature. Then what is exactly causing the challenge? The cause, the impact is the kind of a thoughts that we attract in our life, right? And if you just really start analyzing, most of the time on a basis of 80-20, if you see, 80% of the thoughts we think about what is not really required than what is required for our life. So 80% is a huge space. What it is? So 80% of our life we have given for not the life, our mind space we have given for somebody else to live. Means it's a rent free in our subconscious mind with it. Sorry for that. And what is the Vijnanamaya Kosha is all about? Our ancient yogic system is one of the first, the step towards the research on Manomaya and then Vijnanamaya. Okay. When the rest of the world was still sleeping, India was wide awake and talking about thousands of years back, what the Rishimunis and all our great masters have given to this wonderful world. Okay. When the world was really searching what is there in the world around, Indian rishis and the saints were able to conquer from inside to outside. So this is where the Vijnanamaya Kosha plays a very big role, right? I always share now enough of teachings. Enough of teaching. You know why? Because the whole world now knows. The only thing which is left is implementation. Just a practice. Information, we have enough in Google, enough in YouTube, enough in channels, enough in online, enough in listening mode. All that is left is to implement what you have learned for it. And that's where the Vijnanamaya Kosha, the habits of what we're thinking to what we can think can be transformed. As mind and thoughts where they're very interrelated and has got a huge connectivity with it.
How many of you love to sleep? Fantastic. And how many of you love to get out of the bed in the morning? Fantastic. How many of you really love to stretch another half an hour of sleep in the morning? Fantastic, isn't it? Good. So there are two kinds of rest. One is you sleep. Another kind of a sleep is where you can rest, where the mind can get the repair work from mind to the body as well with it. Okay. So now the world have learned the science of sleeping, longer sleeping, deeper sleeping, and stretching the sleep. That's why most of the people in Middle East wait for a Friday, and the rest of the world wait for a Sunday. How many of you love your Sundays? Fantastic, right? And most of the time on a holiday, where are you busy? Fulfilling the backlog. What is it? Sleep, 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 sleep. And in between they get up. You know why? To eat. And why they need to eat? So that they can sleep again another 2 hours. And my simple question is, do you feel the Monday being very productive, very energetic, feel like rushing to the office, ask the boss, give me the 2021 first quarter project? Obviously, no. You'll be going to the office on a Monday and waiting and looking at the calendar. Is there any holiday in the weekend? Right? So why our thought process are so down? Because the mind is not fully being fresh enough. What do you mean by fresh enough? We sleep 6-7 hours, right? No doubt, sleep is also important. So our yogic way of going much beyond the sleep is what is called as a samadhi abhyasa. There is no actual translation for samadhi in English. Let's consider the meditation as a word for it. Okay, because in meditation there are different versions of stages in Sanskrit, but the word commonly taken as in English dictionary as a meditation. So how many of you have children? Interesting. And anybody has a small one, 6 years, 7 years, 5 years, or below 8 years? You can do this experiment tonight. Okay, when you sleep and let your little one sleep next to you, both slept for 7 hours, morning woke up, and as when you woke up, the little one woke up, whose face is fresh? Your face or the little one's face? Okay, right, the little one's face, isn't it? And whom do you feel like hugging in the morning? The little one? The little one, very nice. Okay. And can you see a glowing in that eyes? Can you see a glowing in that eyes? Very much with it, right? And as soon you wake up, what is glowing around you? WhatsApp messages are glowing. All unwanted rubbish forwarded messages, they are glowing. And as soon you wake up, do you think all your family members comes and gives you a hug? Wow, ut gaya? Do they say that? They say ut gaya. The same word ut gaya has different experiences. Ut gaya means child. Ut gaya means problem. Okay. सोचा नहीं था वो उठेगा मगर उठ गया. Right? As soon we start our day, we start with a low level of peace and high level of thoughts. Okay. The mind requires a very much process of alignment for the 24 hours, how you want to live with it. So a fresh, equanimous state of your mind can make the day more and more beautiful with it. And why I'm comparing this is like putting a laptop in sleep mode doesn't mean it is shut down. It's quite on inside, but outside world it looks off. But in shutdown mode, it's completely off, where it has enormous amount of rest. Similarly, sleep is sleep mode, shutdown is meditation mode. And people with chronic ailments, if they want to really boost their immunity, you have to take a path of meditation and you will see wonders
in a span of 180 days. That's 6 months of thrice 15 minutes of Samadhi Abhyasa, what is being given by Rishi Prabhakar Guruji in SSY. Or if you have any connection with any master around you in a society, you should always try it out, giving a lot of importance to the meditation with it. And as the entire world has accepted meditation as a beautiful tool to beat the inner stress and transform the inner peace towards a much higher level of happiness. And if you just recollect 25 years back, when about 27 years back, 28 years back, I started my journey into meditation. My whole town, my relatives, everybody used to laugh at me saying that, what is this? There is no scope for meditation. Who will do nowadays? They're all meant for the saints and sages. All these comments I used to hear. Now, in a span of 2 decades, the entire world has turned around. Can you imagine? 25% of the 7.8 billion population started acknowledging the concepts of yoga, meditation, and then different forms of it. That itself shows that the world has realized what is gifted in India for about 5 to 7,000 year old science. Recently, my iPhone had a challenge. So I called that iPhone service center and asked, do you have any spare parts for this and can you fix it up? He laughed and he said, sir, that's a limited version and we can't do anything about it. Then I said, what do? I said, you should keep it in your showcase and become memory. I said, it's just only a 7 years old phone and has no repair, right? And human conscious has been old for thousands and thousands of years and we have a tool to fix it even now. So that is the beauty of a research given by the Indian Munis and then Rishis with it. So what is given which works forever is this technology. A technology driven for only the external technology is giving us only a temporary phenomenon, a temporary understanding with it. So I would strongly encourage your children, your family, your entire community, and give the experience of meditation minimum 6 months of a practice. It doesn't happen with a 1 or 2 goes of a practice with it. It needs to sink, absorb, experience, and feel the transformation with it. And those who are beginners who have never been into it would start 5 minutes, 10 minutes, and start taking the guidance from your guru and then start the journey of it. And the medically, if you see, rest is being the tool for rest is being a tool for rebooting your physical, repair work, and then creative work with it. The chronic ailments are able to be realigned to the healthy way just because of practicing regular meditation with it. I have got book of people sharings and how they have transformed by regular practice of these 3 levels, about the food, about the pranayams, and about the science of meditation in it. And why? Emotional awareness is very, very important. You get to meet your office colleague. We all wish them in the morning when we meet them, right? Nowadays, it's all work from home. Otherwise, when you get to meet your colleague, what is the first thing that we wish in the morning to your colleague? When you meet your friend or a colleague, what is the first thing that you wish them? How are you? Doesn't it? Right? And you'll get a nice answer, I'm fine. And what is the next question they ask? How are you? And what is your answer? I'm fine. Doesn't it? And the same question answer is going on for the last 5, 10, 20 years of life. Yes or no? So tomorrow onwards, take one step ahead. When you ask your colleague or a friend, how are you? And the reply comes, I'm fine. Catch hold of that person and ask them, are you really fine? He will ask you, do you have 2 hours of extra time? Why 2 hours of extra time?
to share what he is going through emotionally and then intellectually. And listening to his story, I dare you that you will never ask, how are you, to anyone in your life? Because behind that question, how are you, there is a Bahubali 3 movie, which is yet not released. Which is that movie we all carry within ourselves, which causes the emotional imbalance about the past, childhood. We went through a lot of friction, financial loss, family challenges, workplace. There are a lot of things which creates a hell into the emotional well-being. And one needs to give a very high attention to the emotions because they closely play a role to your glands and hormones and the kind of secretion which happens in your physiological different organs in the body with it. And that's where again people create as we grow and grow and grow. Have you noticed if you are happy, the next level is much happier. Next level is much more. Higher is spreading the happiness. Much higher is your presence should make the surroundings more and more happy. But actually, we are doing other way around. We were quite very, very, very happy in our childhood days. As we grow, the sorrowness had come, inhibitions have come, entities have come. So many things have started making a transformation. And have you noticed today, the highest search, the highest search in the Google. In my childhood days, if I need an answer, I used to check with my grandparents or my parents or my uncle aunt. Now children have a question, they'll ask Google because they feel Papa Mama is 1970 model. Google is latest version that updated recently, right? So they want to get the updated version of information, right? And what's happening, even this updated information, if you go and search, again, you have to search that also in Google. That's irony. What people are really searching, the maximum in Google is the word happiness. You can go and then search that again in Google later on, not now. So that itself shows what kind of a challenge we are going through in our life with it, right? And your happiness and emotions are very, very, very well knitted and they are very closely connected to each other. And the higher the happiness, better the immunity. And that absolutely, or your 4 levels of, from the glands. Mohan Reddy Guruji explains that very well with it. And all these happy hormones are very, very important to have a very, very good harmony in self, intellectually, socially, and then spiritually as well with it. And one of the reason for these kind of internal wars and the external wars, I feel a war never starts in the war field, but it starts in the two minds, right? And the deeper cause for all this, which is evaporating our inner beauty of life, is none other than the ego, right? So it doesn't matter whether you are in profession of corporate or in the profession of business or any profession, to what extent even in the profession of spirituality. You attain little knowledge, ego builds up. And you start having a little sense of name, ego builds up, right? It doesn't matter because human being is a human being unless they don't be into their own inner true self with it. And what's required to keep helping us to analyze is a very good mentor. A guru is very important, right? If a guru is not there, definitely our sense of ego doubles up, grows super speed, and we will get addicted to the nasha of ego, right? And this is what is in the external profession, it becomes like a PhD. Bigger the degree is bigger the problem. Not only outside, but also the way we analyze within ourselves. This was a nice saying, PhD stands for permanent head damage. Where a person go through
a process of more and more damaging the self rather than damaging the surroundings with it. So the one who keeps the alarm, the awareness of how the ego is overruling the mind, intellect, our habits, our thoughts, our feelings, is the true immunity. So immunity is not built only on physical level. Of course, on all the 5 levels, we have to have a very good alignment with it. So for that, before we conclude, the solution is eat healthy, moderate, keep always a portion of nutritional food, the food which gives you 2 conditions with it. One is rebuilds the nutrition required and parallelly has a detoxing process. Okay. Detoxing can't happen unless you have a good fiber nutritional food in the system with it. And keep 20-30 minutes of a day for yourself where you spend with your breath. 24 hours we breathe unconsciously, but spend 20-30 minutes a day with a conscious breathing. And keep some time allocate for going into silence. It transforms your immunity, start helping you to restart every day with a different new process of your well-being of mind. And yes, we need always the new thoughts. So that happens only out of churning, right? The butter doesn't come out with a stick and buttermilk unless the churning stick is churned inside the buttermilk to get the butter, that beauty of that butter out of it. Similarly, our life is like a butter, okay, as Krishna Paramatma has given the tool of going into yourself, and that's where the intellectual journey also comes with it. And as Raviji also was mentioning about social well-being, that's one of the most important aspect, social well-being, social responsibility. And that also connects, before I conclude, I saw a new video recently. It was a research done in Western world about, they've taken about 20 plus elderly people, the couples, elderly couples, and they have analyzed why they were able to live 88, 90 years, 95 years of age. Okay. And after a strong research, after a thorough micro research, they came to a conclusion they were all a part of society, doing some social work right from their school and college days with it. So they have done a research how it works on your cellular function also. The kind of energy that you're going to have is depending on the kind of energy that you store on your cellular level as well. So when you connect to people, when you help somebody, you're rejuvenated. Your cells dance from inside for no reason. You get a jackpot of 1 crore that gives an instant boost, stays for about a week. The next week comes about how to secure that 1 crore, right? But out of that, you spend, let's say, about 20 lakhs for charity. That you remember for the rest of the life. Means what? The cells remember what you have done to your own self over a period of all through the life journey with it. And yes, happiness is one of the most beautiful gifted, which can be analyzed, can be felt, can be shared to one and the only human beings with it. And with this, I would like to conclude today's my 60 minutes of given time. And I would like to thank Sri Krishnadevaraya University, the entire team, for giving me an opportunity to be with all the participants and spend my time, learn rather than share. And once again, Shubh Navaratri to everyone, and stay safe and live healthy. Take care of everyone around you. Last 7 months, have you all noticed our prayer system has changed? Last 7 months, our prayer system has changed. You know what it is? Loka Samasta Sukhino Bhavantu has really started happening in the last 7 months after the corona came. In a corporate world, what are we praying? Let my colleague be healthy. In a society, what are we saying? Let my neighbor be more healthy, because they know the virus need not to spread to us. But this has been a gift given in our Indian science for thousands of years. And I'm thankful to
many of our SSY practitioners who have joined for the today's session around the globe, and they have been a part of today's journey as well with it. And any questions? We have got 3 minutes more. Any questions? You can unmute and ask, or over to Sadashiva Reddy garu. Thank you. Thank you, Guruji. Guruji, one question is there. Yeah, please. No, Guruji. That is okay. Okay. Thank you, Guruji. I deem it privilege to thank Sri Rajesh Guruji for his wonderful lecture on boost your immunity and de-stress through yoga. On behalf of Sri Krishna Devaraya University and organizing committee, I am very much thankful to your time, energy, and lecture. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Thank you. Good afternoon, everyone. It is a great pleasure for me indeed to introduce our next speaker, Dr. Venkateswar Rao. Dr. Venkateswar Rao completed his MBBS and MD, currently practicing in Vijayanagaram of AP. For his credit, he was awarded 10 national awards, including Outstanding Young Doctor Award. Dr. Rao is also advisor member of different social and cultural organizations. Dr. Rao conducted many awareness programs on health education. During COVID time, his programs are commendable. Dr. Venkateswar Rao is a medical practitioner and a social worker, worked extensively on different problems in the society with the help of various voluntary organizations. Today, he will deliver a lecture on the topic, Role of Yoga in COVID-19. Let us welcome Dr. Venkateswar Rao garu. Over to you, Dr. Venkateswar Rao garu. Sir. థ్యాంక్ యూ సదాశివరెడ్డి గారు. జై గురుదేవ్. నాకు ఇప్పటి వరకు ప్రాబ్లీ విత్ ది రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ సదాశివరెడ్డి గారు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. ఫర్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ తెలుగు పీపుల్ ఆర్ దేర్. You can see my slides so that the people who cannot understand Telugu, they can see my slides so that the most people can benefit in this COVID period. Again, I am thankful to Ravi Shankar ji from Tenukonda, who inspired me for all these activities for the last 6 to 7 months. I had very good association with Ravi Shankar ji, and my past Guruji, even Raghu Guruji also participated in this program. I am very thankful to all the participants who have given this nice opportunity to speak important topic of role of yoga in COVID-19. So how many of you believe that the COVID pandemic is over? As if the people who are roaming in the roads, మన అందరికీ అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఇంట్లో కూర్చున్న మనకి కోవిడ్ అన్న ఫీలింగ్ మనకు కలుగుతుంది తప్ప మన once you go out, there is no discipline followed in the public areas. None of the people in the society, they are not following the basic 3 principles. That is the SMS, that is the social distancing and masking and even sanitization of the hands. So the SMS program is not followed vigorously in the public. So actually I want to talk actually మన ఏదైతే పాండమిక్ ప్రెజెంట్ COVID-19 పాండమిక్ అన్నది స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. ఈవెన్ yesterday World Health Organization has declared there is a lot of threat till February. ఎందుకోసం అంటే the countries where there is a drop of the cases, మనకి ఎక్కడైతే ఏ కంట్రీస్ లో అయితే మన కేసెస్ డ్రాప్ అవుతూ వచ్చినాయో ఆ కంట్రీస్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ అయినాయి. ఈవెన్ ఇండియాలో అప్ టు సెప్టెంబర్ 17th వరకు కేసెస్ ఎవ్రీ డే ఆల్మోస్ట్ 96 to 1 lakh కేసెస్ పర్ డే వస్తుండేవి. అక్కడి నుంచి గ్రాడ్యువల్ గా మళ్ళీ డ్రాప్ అవుతూ
మే 23rd కి 56,000 cases per day మనకి వస్తుంది, డ్రాప్ అయింది, స్టార్ట్ అయింది. So here we are also anticipating the second wave may start, because now entire country is celebrating Vijayadashmi and Deepavali in future, and at local areas, local goddesses festivals are also there. So there is a high possibility of research of the cases, COVID cases. So manandariki telusu the three basic principles required for the prevention of the COVID. మనందరికీ తెలుసు, మనకేంటి మన ఇమ్యూనిటీ, బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ మనం మెయింటైన్ అవ్వాలంటే మనకి హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉండాలని చెప్పాము, అలాగే మంచి గుడ్ స్లీప్ ఉండాలని చెప్పాము, అండ్ మంచి ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాలని చెప్పాము. మనందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఈ కోవిడ్ అన్న ప్రాబ్లమ్ ఎందుకు మనకి ఇంతకీ పెరుగుతుంది. ఇండియాలో దో రికవరీ రేట్ ఇస్ గుడ్, మార్టాలిటీ ఇస్ లో, బట్ స్టిల్ కేసెస్ ఏమో మనకి ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి. ఎందుకోసం అంటే people earlier in the month of March, April, May, people are eagerly waiting for the testing. ఇప్పుడు ఏమైంది, people are not willing for the testing మనం చేద్దాము, ఎవ్రీడే 1 crore టెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లాన్ చేస్తున్నా సరే people are not showing interest. ఎందుకోసం అంటే ఒక రకమైన ముందులో భయపడేవాళ్ళు అలాగా బరి తెగింపులోకి వచ్చారన్నమాట. అది సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కోవిడ్ పాండమిక్ అన్నది మనకు రాలేదు. Especially the Indian Council of Medical Research, even the Government of India, recently మనం చేసిన అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే they are expecting 26 lakh cases in one day by the month of February. ఎందుకోసం అంటే మనకి చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఈ పండుగల సీజన్ మూలంగా ఏదైతే పండుగలో పీపుల్ ఎక్కువ పీపుల్ బయట పబ్లిక్ లో మూవ్మెంట్ అవుతున్నది, దాంతో ప్రాబ్లం జరుగుతూ ఉన్నది అనమాట. మనందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎర్లియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మనకి కోవిడ్ లో మనకి డ్రగ్స్ దొరకడం కష్టమయ్యేది, ఆక్సిజన్ దొరకడం కష్టమయ్యేది, ఈవెన్ బెడ్స్ దొరకడం కూడా మనకి చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుండేది అనమాట. అది ఇన్ని జరిగినా సరే ఇప్పటికీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంది. ఎందుకోసం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏదైతే మనకి కేసెస్ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయో అన్ని కేసెస్ సరిపోయినంత హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండియాలో లేదు ప్రస్తుతానికి. నా పర్సనల్ గా నేను చాలా కేసులు చూశాను. చాలా కేసెస్ లో ఈవెన్ పేషెంట్ కి ఆక్సిజన్ దొరక్క ఇబ్బంది పడి డెత్ అయ్యే పరిస్థితి దాకా ఉన్నారు. మనందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వైరస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అసలు ఏ విధంగా మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది మనకి హార్మ్ చేస్తుంది అని తెలుసుకోవాలి. మన ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడిన స్పీకర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ నెరేటింగ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూనిటీ. సో ఇమ్యూనిటీ బాగుండాలంటే యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ యోగా, యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ ప్రాణాయామ, యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ అనేది మనం చెప్తా వస్తున్నారు. అది ఏ విధంగా మన సైంటిఫిక్ గా అది చేస్తానని నేను ఫ్యూచర్ స్లైడ్స్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్రెజెంట్ మన ఒక వైరస్ ని ఒక కీ కింద ఊహించుకుంటే, లాక్ అండ్ కీలో కీ కింద ఊహించుకుంటే వన్స్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది బాడీ, మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవడానికి ఏంటంటే 3 రూట్స్ ఉన్నాయి. 1 is ఐ, సెకండ్ 1 is నోస్, థర్డ్ 1 is మౌత్. ఈ 3 మ్యూకస్ మెంబ్రేన్స్ ద్వారా కానీ వైరస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవగానే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్, ఇట్ సెర్చింగ్ ఫర్ ది లాక్. సో ఎప్పుడైతే కీ బాడీలోకి వెళ్ళిందో ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ది లాక్. ఆ లాక్ అనేది ఏంటి, మన బాడీలో ఉన్న రిసెప్టార్స్, దాన్ని కాల్ ఏసీఈ రిసెప్టార్స్ అంటారు, యాంజియోటెన్షన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ రిసెప్టార్స్ అని అంటాం. ఆ రిసెప్టార్స్ మన బాడీలో ఎక్కువ నోస్ ఏరియా, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, లివర్, మన బాడీలో స్ప్లీన్, మన బాడీలో ఉన్న హార్ట్, ఇలాంటి కిడ్నీస్, ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ వైటల్ ఆర్గాన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్నిట్లోనూ కూడా మనకి ఈ ఏసీ రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి. బట్ ప్రిడామినెంట్ గా ఈ కరోనా వైరస్ రెస్పిరేటరీ వైరస్ కాబట్టి ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అండ్ లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ అటాక్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఏసీ రిసెప్టార్స్ కి వెళ్ళి లాక్ అండ్ కి పడేసరికల్లా కరెక్ట్ లాక్ అండ్ కి ఎప్పుడైతే అయిందో ఒకసారి మన సెల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. మనం కరెక్ట్ లాక్ అండ్ కి పెడితే అలాగైతే మన కీ తోటి మనం లాక్ ఓపెన్ చేస్తామో అట్లాగే బాడీ సెల్లోకి బాడీ ఎంటర్ అవగానే అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి సెల్లోకి వెళ్ళగానే ఇట్స్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ మన బాడీ ఉన్న డిఎన్ఏ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి మల్టిప్లికేషన్ అవుతాయి. ఎంత మల్టిప్లికేషన్ అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఫ్రమ్ ఈచ్ వన్ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్. మరి బాడీ చూస్తూ ఊరుకుంటుందా? వెంటనే బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ దాని మీద ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకొస్తుంది. ఏ విధంగా యాక్షన్ తీసుకొస్తుంది? మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం రాగానే ముందు ఫస్ట్ ఎవరు ఎంటర్ అవుతారు? పోలీసు ఎంటర్ అవుతారు. అలాగే మన బాడీలో ఉన్న ఫస్ట్ ప్రాథమికమైన ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యి దాన్ని చంపాలని చూస్తుంది. కానీ బాడీలో ఉన్న వైరస్ లోడ్ కి మనకు వచ్చిన డిఫెన్స్ మెకానిజం ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ కి ఉన్న దేర్ ఇస్ హ్యూజ్ గ్యాప్ ఇస్ దేర్. అంటే ఏమవుతుంది, ఇమీడియట్ గా బాడీ ఎమర్జెన్సీ అని ఫీల్ అవుతుంది అనమాట.
So a lot of virus is growing in our body. So to handle that virus growth, సో మన బాడీ ఏం చేస్తే అంటే ఒక్కసారి ఇమ్యూనిటీ డిస్రెగ్యులేట్ అయిపోతుంది. అంటే సడన్ గా జెడ్ కేటగిరీ పోలీసెస్ మనకి వచ్చి ఇష్టానురాజ్యంగా దాన్ని కాలుస్తారన్నమాట. అది విల్ నాట్ ఐడెంటిఫై మన నార్మల్ సెల్ని బ్లాస్ట్ చేస్తున్నానా ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ని బ్లాస్ట్ చేస్తున్నానని చూసుకోకుండా బాడీలో ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడాను బ్లాస్ట్ అయిపోతాయి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ది హైపర్ ఇమ్యూన్ మెకానిజం. దాన్నే డిస్రెగ్యులేషన్ అంటారు, హైపర్ ఇమ్యూన్ మెకానిజం అంటారు. ఈ హైపర్ ఇమ్యూన్ ఏ మెకానిజం ద్వారా అయితే సెల్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయో సెల్స్ నుంచి వచ్చిన వ్యర్థ పదార్థం బాడీలో చేరిపోతుంది. దాన్ని సైక్లోస్టైన్ స్టార్మ్ అంటాం. అది ఒక్కసారి మన బాడీలో చేరగానే పీపుల్ ఏమో ఒకసారి సిక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మన ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే ఇండియాలో 80% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ కి ఏసిమ్టమాటిక్ గా ఉంటున్నారు. ఒక 14% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఏమవుతుందంటే సిమ్టమ్స్ మైల్డ్ మోడరేట్ సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి. 5% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఏమో సివియర్ సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి. ఓన్లీ 1% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఏమో విచ్ రిక్వైర్స్ వెంటిలేటర్ దాకా వెళ్ళే వాళ్ళు ఓన్లీ 1% ఉన్నారు. మీరు అందరూ సర్ప్రైజ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పటికీ ది పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 130 crores అనుకుందాం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 1% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్ కమ్స్ టు 1.3 crores. మన 1.3 crores మనకి పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. బట్ యాజ్ ఆన్ డేట్ మనకి ఈ రోజు వరకు మనం చూసుకుంటే యాజ్ ఆన్ డేట్ ఓన్లీ 77-78 lakh పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. అంటే దీని వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఓన్లీ స్టిల్ ఈవెన్ 1% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ వర్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్. అసలు మన వైరస్ యొక్క స్ప్రెడ్ మనం ఆగాలంటే ఏం చేస్తాం? వైరస్ స్ప్రెడ్ ఆగాలి అనుకుంటే ఓన్లీ వే దాని ట్రాన్స్మిషన్ ఆగాలంటే మనం వాటర్ ట్యాప్ ని క్లోజ్ చేస్తే మనం ఎలాగైతే డ్రై అవుతుందో అలాగే వైరస్ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ మనం స్ప్రెడ్ తగ్గించాలనుకుంటే మనం ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్ అయినా రావాలి, ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సినేషన్ అయినా రావాలి, థర్డ్ వన్ ఈజ్ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అయినా రావాలి. సో టిల్ నౌ there is no effective drug. Whatever drugs we are trying in our patients, they are all experimental medicines. Recently, the World Health Organization has declared the role. There is no role of remdesivir. There is no role of anticlonal antibodies, the monoclonal antibodies. There is no role of plasma therapy. So they have disproved the important drugs till now used for so many patients. Simply they disproved that they are not effective for the entire randomized control trials. సో మన మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్న కంట్రోల్ ట్రయల్స్ చూసినారు ఏంటంటే ఈ డ్రగ్స్ వాడడం మూలంగా మార్టాలిటీ ఏమైనా తగ్గిందా, ఈ డ్రగ్స్ వాడడం మూలంగా ఓవరాల్ గా పేషెంట్ యొక్క అడ్మిషన్స్ ఏమైనా హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ తగ్గిందా అని చూస్తే ఎక్కడ మార్పు రాలేదు. అంచేది ఏమైంది, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రీసెంట్ ఏం చెప్పింది, ఏదైతే డ్రగ్స్ ఇప్పుడు దాకా వాడి మన ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్స్ కాస్ట్లీ డ్రగ్స్ వాడి పేషెంట్ రికవర్ చేసి అనుకుంటున్నామని అవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్. ఎందుకంటే పేషెంట్ వాడి ఓన్ ఇమ్యూనిటీ మూలంగానే వాడు రికవర్ అయ్యారన్నది తెలుస్తున్నారు అనమాట. అంచేత ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ రికమెండెడ్ టిల్ నౌ ది ఓన్లీ ఈజ్ ఆక్సిజన్, పేషెంట్ హూ రిక్వైర్డ్ ఆక్సిజన్, పేషెంట్ హూ హ్యాస్ ఎవరికైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీలో వస్తుందో వాడికి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్, ఎవరికైతే థ్రాంబోసిస్ జరగడం అంటే రక్తం గూడు కట్టడం మూలంగానే సమస్యలు ఎక్కువ అవుతున్నాయన్న వాళ్ళకి ఈ మూడింటికి దానికి యాంటీ థ్రాంబోటిక్ డ్రగ్స్ అంటే లో మాలిక్యులర్ హెపారిన్ అన్నది మనం వాడుతున్నాము. సో ఈ 3 things ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దాంతో పాటు మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని పెరగడానికి మనం వాడుతున్న జింక్ కానీ, విటమిన్ డి కానీ, విటమిన్ సి కానీ ఇవన్నీ కూడా యాన్సిలరీగా మనం తీసుకున్న డైట్ లో మోడిఫికేషన్స్ కానీ అన్ని కూడా మనకి యాన్సిలరీగా ట్రీట్మెంట్ లోకి మనకి జనరల్ గా వస్తుంది అనమాట. అది సో మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు నో ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్. నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రెజెంట్ న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ మూలంగా వచ్చిన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ కూడా ఈజ్ నాట్ పెర్సిస్టింగ్. ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ డేట్ ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ లో యాంటీబాడీస్ ఫస్ట్ 3 months ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి అప్ టు 5 months ఆఫ్ లైఫ్ వరకు యాంటీబాడీస్ పెర్సిస్ట్ అవుతున్నాయి. అక్కడి నుంచి గ్రాడ్యువల్లీ డిప్లీటింగ్. సో వీ డోంట్ నో బికాస్ వాట్ ఎవర్ టిల్ నో వీ నో ఓన్లీ 5% ఆఫ్ ది సైన్స్ అబౌట్ ది కరోనా. టిల్ నో వీ డోంట్ నో అబౌట్ ది 95% ఆఫ్ ది 95% సైన్స్ అబౌట్ ది కరోనా. మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇప్పటివరకు మనం 5% మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలేము. 95% కరోనా గురించి ఏ విధంగా ఎలా వెళ్తుందో ఇప్పటివరకు తెలుసుకోలేకపోయారు. మనంతా అనుకుంటాం కదా, మనం అనుకోవచ్చు మనకి డిఫరెంట్ కేస్ సినారియోస్ మనం ఊహించుకోవాలి. ఒకటి, పేషెంట్ కి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు కానీ లక్షణాలు లేవు, అంటే వాడికి ఓన్లీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది. ఎలా తెలుసుకుంటాము? ఫ్యామిలీ మెంబర్లు ఎవరికైనా సరే లక్షణాలు ఉంటే వాడు టెస్ట్ చేస్తే వాడి దగ్గర ఉన్న క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ అందరికీ కూడా మనం ఎవరైతే చెక్ చేస్తామో ఆ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ లో పాజిటివ్ వస్తుంది, బట్ వాళ్ళకి దేర్ ఇస్ నో సిమ్టమ్స్. అది ఫస్ట్ కేస్ సినారియో. సెకండ్ కేస్ సినారియో ఏంటి, డైరెక్ట్ గా సిమ్టమ్స్ బాధపడుతుంటాడు కానీ కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది. దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే
if you do the gold standard test for the COVID is it is only the RT-PCR. సో ఆర్టీపీసీఆర్ ఏదైతే మన ముక్కు ద్వారా గొంతులో మనకు చెక్ చేస్తున్నారో ఆ RT-PCR టెస్ట్ ఇట్ diagnoses only 70% of the cases only. 30% of the cases, though they have virus, the RT-PCR may not detect. So RT-PCR positive means positive. If it is negative, doesn't mean that it is negative. Like that, the rapid antigen test is also there now. The rapid antigen test, it only detects only 40 to 50% of the cases. It's the same rule. If it is positive, it is positive. If it is negative, it doesn't mean that it is not negative. These are all called false negatives. సంచేత మనకి ఈ రెండు టెస్ట్లోనే మనకి ప్రెసెంట్ ఏముందంటే RT-PCR చెక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ టేక్స్ మినిమం 48 hours to 70 hours ఫర్ ద రిజల్ట్స్. సో ఈ 48 hours నుంచి 70 hours వరకు వెయిట్ చేయడం అన్నది ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి అందుకని నౌ వీఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిసార్టింగ్ టు ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ టెస్ట్. ఎవరికైతే సిమ్టమ్స్ ఉండి మనకి RT-PCR ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వస్తే again you have to subject the patient for RT-PCR again. ఎందుకంటే difference between rapid antigen test and the RT-PCR and RT-PCR you can diagnose even a small quantity of the virus unlike rapid antigen test. అంటే మనకి ఇది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఏంటంటే RT-PCR మనం చేస్తాం. ఇది సెకండ్ మనకి ప్రొఫైల్ ఉన్న పేషెంట్స్. థర్డ్ ఏంటంటే పేషెంట్ సిమ్టమాటాలజీ అంటే మోడరేట్కి వెళ్ళి సివియర్కి వెళ్ళి చివరికి అడ్మిషన్ దాకా వెళ్ళారు. థర్డ్ సినారియో ఏంటంటే అడ్మిషన్ దాకా వెళ్ళారు. అడ్మిషన్ దాకా వెళ్ళిన పేషెంట్ హూ రిక్వైర్స్ ఆక్సిజన్ అవసరం పడవచ్చు, వెంటిలేటర్ అవసరం పడవచ్చు. ఇలాంటి ఆ కేటగిరీ మైల్డ్ మోడరేట్ టు సివియరా లేకపోతే క్రిటికల్. సో ఈ క్రిటికల్ షాక్ లో వచ్చాడా, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే థర్డ్ కేస్ సినారియో. ఫోర్త్ సినారియో ఏంటంటే పేషెంట్ హూ ఆల్రెడీ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది కోవిడ్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏమవుతుంది, రీఅడ్మిటెడ్ అవుతున్నారు. పేషెంట్ హూ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది కోవిడ్ ఫ్రమ్ ది హాస్పిటలైజేషన్ దే ఆర్ రీఅడ్మిటెడ్ ఇన్ ది హాస్పిటల్ ఫర్ ది స్మాల్ కంప్లైంట్స్. దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ కేటగిరీ పేషెంట్స్. మనం ఈ 4 కేటగిరీ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ లో వాట్ ఈస్ ది రియల్ రోల్ ఆఫ్ మన యోగా అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా సరే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎనీ పేషెంట్ విత్ కోవిడ్ తో ఆల్రెడీ కోవిడ్ వచ్చిందని తెలిసింది అనుకోండి, ఫస్ట్ వాడు ఎఫెక్ట్ అయినట్టంటే వాడి సైకలాజికల్ హెల్త్ సైకలాజికల్ వాడు డిప్రెస్ అయిపోతాడు. ఎందుకోసమంటే వాడి ఆలోచన ఎంతవరకు వెళ్తుందంటే ఫ్యామిలీ అంతా ఏమవుతారు, మొత్తం నన్ను అంతా ఐసోలేట్ చేసేస్తారు, ఇలాగా బోల్డ్ అంత విధంగా వాడి సైకలాజికల్ హెల్త్ క్రాస్ గా అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే సెన్సరీ చేంజెస్ ఏంటంటే వాడికి విజన్ తగ్గినట్టు అనిపించవచ్చు, హీరింగ్ తగ్గినట్టు అనిపించవచ్చు, టేస్ట్ స్మెల్ తగ్గినట్టు అనిపించవచ్చు. సో అందుకే సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమవుతుందంటే మెయిన్ ఇంట్లో ఒకరికి ఎవరికైనా మనం కరోనా వచ్చిందని కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందని సరికల్లా వాడు ఐసోలేట్ అవ్వాలి. సో ఇమీడియట్ గా day 1 ఎవరికైతే పాజిటివ్ తెలిసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా ఐసోలేట్ అవ్వాలని అంటే ఇంట్లో ఎంతో మెకానిజం మనం అడాప్ట్ చేయాలి. ఇమీడియట్ గా హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ కాంటాక్ట్ చేయాలి. వాడు ఏ విధమైన బయట వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ లేకుండా మనం ఉంచాలి. ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ పీపుల్ చాలా డిప్రెస్ అయిపోతుంటారు అనమాట. ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళతో ఎవరు మాట్లాడడానికి ఎవరు ఉండరు. వాళ్ళందరినీ కూడా మనం సోషల్ స్టిగ్మా మూలంగా వాళ్ళందరినీ కూడా డిఫరెంట్ గా చూడడం జరుగుతూ ఉంటది. ఇంట్లో అందరూ కూడా ఎప్పుడు సిక్ అయిపోతాడా అన్నది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఈ విధమైన సైకలాజికల్ డిఫికల్టీస్ మనం ఫేస్ చేస్తాము. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫిటిక్, అంటే చాలా ఈజీగా నీరసపడిపోవడము, మనకు ఏదైతే మనం రోజు జ్ఞాపకం తగ్గిపోవడము, నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడము, చెస్ట్ పెయిన్ లా అనిపించడము, తీవ్రమైన యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవ్వడము, డిప్రెషన్ ఫీల్ అవ్వడము, ఇలాంటి మన నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఏదో సౌండ్స్ వినమంటే హాలిసినేషన్స్ అంటారు వాటిని. అలాగే రాత్రిపూట నిద్రలో కలడము, ఫియర్, యాంగర్, ఇలాంటి అన్ని లక్షణాలు కూడా మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఈ ఎప్పుడైతే కరోనా ఎఫెక్ట్ అవుతారో ఫస్ట్ వాళ్ళు టూ మచ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతారు అనమాట. ఎప్పుడైతే యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవగానే ఫస్ట్ జరిగేది ఏంటంటే మన బాడీలోని ఎడ్రినల్ లెవెల్స్ బాడీలో ఒకసారి సర్జ్ అవుతామండి. ఒకసారి there is a huge release of the adrenaline in the body which activates the body's fight or flight mechanism అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే అయితే మనం భయపడతాము, లేకపోతే అక్కడి నుంచి పారిపోతాం. ఈ రెండు రెస్పాన్సెస్ మనకి బాడీ ఎడ్రినాలిన్ మూలంగా మనకి జరుగుతుంది అనమాట. అది కానీ ఆ ఎడ్రినాలిన్ ఏదైతే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయిందో దాన్ని ఇమీడియట్ గా కానీ మన శరీరం వాడుకోకపోతే ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ బాడీ. ఎలా ఉంటుందంటే అన్ప్లెజెంట్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ సెన్సేషన్ వస్తుంది. ఏ విధంగా మనకి బాడీ మనకి బ్రెయిన్ లో విపరీతం థాట్స్ ఫ్లో పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఇందాక గురుజీ చెప్పారు
ఈచ్ డే వీ కెన్ మన అప్ టు 60,000 థాట్స్ మనకు వస్తుందని. దీంట్లో కాదు, మోర్ దెన్ 1 lakh 1.5 lakh థాట్స్ రేసింగ్ అయిపోతుంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎట్టి పరిస్థితులు వాడు రిలాక్స్ అవ్వలేడు, నిద్రపోదాం అనుకున్నా సరే ఈ థాట్స్ అన్ని కూడా వాడిని అలాగా ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకేం, ఎప్పుడైతే మన ఎటర్నల్ ఎప్పుడైతే రైజ్ అయిందో మన యొక్క హార్ట్ రేటు అలాగే మన యొక్క రెస్పిరేటరీ రేటు పెరుగుతుంది అనమాట. ఎప్పుడే మనం మన ఊపిరి ఎక్కువ తీసుకొని మన ఆయాసపడి అనిపిస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా మనం చూసే మనం ఎప్పుడైనా బాగా ఫాస్ట్ గా పెరిగడి మనం సడన్ గా ఆగితే మనం డిజీ అయినట్టు ఫెయింట్ అయినట్టు మనం ఎలా ఫీల్ అవుతామో, ఈ ఎప్పుడైతే బ్రీదింగ్ రేట్ పెరగడం మూలంగా వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. రకమైన ఫెయింట్ అవుతున్నామా, నీరసంగా ఉండి డిజీగా ఉన్నామా, ముఖం తిరుగుతుంటున్నదా అలా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ హార్ట్ రేట్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో గుండె వాడి కూడా వినబడుతుంది, టాకికార్డి అంటాం, వాడి పాల్పిటేషన్స్ అంటాం, అంటే ఆల్మోస్ట్ గుర్రం పరిగెట్టినట్టు శబ్దం వాడి గుండెలో వాడికి అలా అనిపిస్తుంది అనమాట. రెండోది, ఎప్పుడైతే బికాస్ ఆఫ్ ది ఎటర్నల్ వాడకపోవడం మూలంగా మనకి కడుపులో దేవేసినట్టు ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంటే బ్లడ్ డైవర్టెడ్ ఫ్రమ్ ది స్టమక్ టు ది మజిల్స్ కి డైవర్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి కడుపు అంతా మనకి దేవేసినట్టు ఉంటది అనమాట. అట్లాగే మనం బాడీ అంతా కూడా వేడిగా ఉంటుంది, చేతులు చూసి చల్లగా ఉంటాయి. ఇది ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది మజిల్స్ కానీ లేదా మిగతా అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీలోకి ఎప్పుడైతే మనకి డైవర్ట్ అవుతుందో, సో అటు మంచిదే. ఎప్పుడైనా సరే మనకు కోవిడ్ పాజిటివ్ రాగానే ఫస్ట్ మన యాంగ్జైటీ ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతామో, యాంగ్జైటీ మూలంగా మన ఇన్ని నష్టాలు మనం ఫీల్ అవుతాం అనమాట. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కేస్ సినారియోస్ చెప్పాను. అసలు రియల్ గా మన యోగా యొక్క రోల్ ఏమైనా ఉన్నదా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కరోనా వైరస్ విల్ నాట్ స్పేర్ ఎనీబడి ఇన్ ది వరల్డ్. అది సైంటిస్ట్ అవని, డాక్టర్ అవని, ఈవెన్ గురూజీస్ అవని, యోగా ట్రైనర్స్ అవని, యోగా స్పెషలిస్ట్ అవని, వాట్ నాట్, ఎవరిని స్పేర్ చేయదు. అది మాత్రం తెలుసుకోవాలి. సెకండ్ ఏంటంటే, యోగా ఈజ్ నాట్ ఏ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్. చాలా మంది ఏంటంటే జబ్బులు తగ్గించుకోవడానికి యోగా ఎక్సర్సైజ్ మార్గంగా ఆలోచించి చేస్తా ఉంటారు. యోగా ఈజ్ నాట్ ఏ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది యాక్చువల్లీ యోగా ఏం చేస్తుంది, ఆల్రెడీ చాలా గురూజీస్ చాలా డిఫరెంట్ చెప్పారు. యాజ్ ఏ డాక్టర్ గా it gives perfect harmony between the mind and the body, between the man and the nature, between individual consciousness and to the universal consciousness. ఇది రెండింటి యొక్క పెర్ఫెక్షన్ మనకి ఈ యోగా మనకి తీసుకొస్తుంది అనమాట. అలాగే ఇట్ ఆల్సో బిల్డ్స్ అప్ ది సైకో ఫిజియలాజికల్ హెల్త్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సైకలాజికల్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాము, మన బాడీ ఫిజియలాజికల్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఇమోషనల్ హార్మోనీ బాగా డిస్టర్బ్ అయితే ఇమోషనల్ హార్మోనీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ మేనేజ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ కన్సిక్వెన్సెస్ ఇఫ్ యూ డూ యోగా. మీకు చెప్పాను కదా, అసలు మనకి ఏ ఎఫెక్ట్ రాలేదు, హెల్తీగా లైక్ మీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా డైలీ యోగా ప్రాక్టీస్, యోగా మెడిటేషన్ అండ్ ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ కోవిడ్ తో ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఏ సిమ్టమాటిక్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి, సిమ్టమాటిక్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి, రికవర్ అయిపోయిన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది దట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అదే మీ అందరికీ నేను చెప్పదలుచుకుందన్నమాట. సెకండ్ ఏంటి, మన అందరికి చెప్పుకున్నాను, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ది మ్యూకోజల్ ఇమ్యూనిటీ. ఎప్పుడైతే మనకి ఏదైతే అది డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ మన మ్యూకస్ మెంబ్రేన్స్ ద్వారా బాడీలోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది మ్యూకోజల్ ఇమ్యూనిటీ. ఏ విధంగా, సెలవరీ గ్లాండ్స్ లో ఇఫ్ యూ డూ రెగ్యులర్ యోగా, సెలవరీ గ్లాండ్స్ లో ఉన్న బీటా డిఫెన్సివ్ 2 లెవెల్స్ మన బ్లడ్ లో పెరుగుతుంది అనమాట. సో అది ఎప్పుడైతే మనకి పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి మ్యూకోజల్ ఇమ్యూనిటీ మనకి పెరగడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాము, ఈ ఏదైతే మన లైఫ్ స్టైల్ హాస్పిటలైజేషన్ అయిన అంటే ఆయాసంతో ఉన్న పేషెంట్, ఏసిమ్టమాటిక్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఇఫ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు డూ యోగా మెడిటేషన్ ప్రాణాయామ లెట్ దెమ్ డూ, ఏసిమ్టమాటిక్ కోవిడ్ పాజిటివ్. బట్ పేషెంట్ హూ ఆర్ హాస్పిటలైజ్డ్ విత్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళు యోగా ఏం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, దాంట్లో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బెటర్ నాట్ టు డూ ఎనీ విగరస్ యోగా పోస్చర్స్. ఏదైతే యోగా పోస్చర్స్ లో డిఫికల్ట్ యోగా పోస్చర్స్ ఉంటాయో ఆ పోస్చర్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ ప్రాణాయామాలో విచ్ పుషెస్ ది వైరస్ ఫ్రమ్ ది థ్రోట్ టు ది లంగ్, అలాంటి ప్రాక్టీసెస్ అన్ని కూడా మనం ఇమీడియట్ గా మనం ఆ టైంలో యోగా ఎస్పెషల్లీ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ ఆయాసంతో ఆల్రెడీ ఉన్నవాడు దీంట్లో చేయాల్సింది ఏంటంటే మెడిటేషన్. హౌ మెడిటేషన్ విల్ ఇంప్రూవ్ అనేది మన నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ నెక్స్ట్ టాక్స్ లో మీకు నేను చెప్తాను. ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ వితౌట్ ఎనీ బ్రెత్ అవేర్నెస్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆయాస పడుతున్న వాడికి మనకి అది మెడిటేషన్ కానీ మనం చేయగలిగితే ఎస్పెషలీ డీప్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎలాగా, వాడికి ఎప్పుడైతే రెస్పిరేటరీ రేట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి బాడీ యూటిలైజెస్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, అంచేది అక్కడ ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అవ్వాలి. ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అవ్వాలంటే రెస్పిరేటరీ రేట్ తగ్గాలి. సో బ్రీతింగ్ రేట్ తగ్గాలని అంటే ఆల్రెడీ ఆయాస పడుతున్నాడు, బ్రీతింగ్ రేట్ తగ్గాలంటే వాడు రోజు వాడి మైండ్ కామ్ చేసుకోవాలి. మైండ్ కామ్ చేసుకోవాలంటే థాట్ ప్రాసెస్ తగ్గించాలి. థాట్ ప్రాసెస్ అంటే మెడిటేషన్ లో మనం
రోజుకి మినిమం 20 minutes ఎవ్రీ 3rd to 4th hourly కానీ మనం చేయగలిగితే, ఎస్పెషల్లీ మనం ఏమవుతుందంటే మనం కాన్షియస్ గా మన బ్రీతింగ్ రేట్ ని మనం ఆయాసపడుతున్న వాడు కూడా కాన్షియస్ గా బ్రీతింగ్ రేట్ మనం తగ్గించుకోగలిగామా లేదా అన్నది మనం చూసుకోవాలన్నమాట. అది ఇంకొక కేసు చెప్తాను. పేషెంట్ రికవర్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాం. మీరు కూడా పేపర్లో విని ఉంటారు. కోవిడ్ పేషెంట్స్ అందరూ ప్రెజెంట్ ఏముంది, ఈవెన్ పోస్ట్ కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు మనకి బెంగళూరు అలాంటి మన ఇండియాలో కూడా మనకి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ ఆల్ ఇండియా మెడికల్ సైన్స్ లో కూడా రీసెంట్ గా పోస్ట్ కోవిడ్ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందట. ఏమవుతుంది మీకు చూడండి, పేషెంట్ ఎవరైనా రికవరీ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కామన్ గా మాలాంటి డాక్టర్స్ కంప్లైంట్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఫిటిగ్, అంటే విపరీతమైన నీరసం. ఎందుకోసం అంటే మన బాడీలో ఉన్న వైరస్ ఏదైతే మన శరీరంలో ఉన్న కణాలన్నింటినీ కూడా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుందో, కణాల్లో ఏదైతే సెల్లో తయారవ్వాల్సిన ఏటీపీ అంటే ఏదైతే మన బాడీకి ఎనర్జీ అది మైటోకాండ్రియాలో తయారవుతుంది. ఆ మైటోకాండ్రియా అన్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ అవ్వడం మూలంగా సో వాడికి ఎనర్జీ సోర్స్ లేదు. మన సెల్ తయారవ్వాలి కదా, మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని మెటబలైజ్ చేసిన అన్ని కణాల్లోకి వెళ్ళాలి కదా. చాలా కణాలన్నీ కూడా ఈ మైటోకాండ్రియా డిస్ట్రాయ్ అయిపోవడం మూలంగా ఎనర్జీ లెవెల్స్ డెవలప్, అందుకని ఎక్స్ట్రీమ్ ఫిటిగ్ జరుగుతుంది. సెకండ్ ఇంకోటి ఏంటి, డిస్యూజ్ ఎట్రోఫీ. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పేషెంట్ హాస్పిటలైజ్డ్ ఫర్ 14 days నుంచి 3 to 4 weeks ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయి ఉంటాడో, సో ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడు అలా కంటిన్యూస్ మంచం మీద ఉంటాడు, ఆక్సిజన్ తో ఉండొచ్చు, అది వెంటిలేటర్ వెళ్తుండొచ్చు. సో పేషెంట్ ఎప్పుడు అలా ఉండదు, మజిల్స్ అన్ని కూడా డిస్యూజ్ ఎట్రోఫీ అయిపోతాయి, అంటే యూజ్ చేయకపోవడం మూలంగా డిస్యూజ్ ఎట్రోఫీ అంటాం. సో దట్ కాల్స్ సివియర్ మజిల్ వీక్నెస్. ఎప్పుడైతే మజిల్స్ అన్ని బాగా వీక్ అయిపోతాయో, సెకండ్ అంచేత చాలా పేషెంట్ రికవర్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తే మీరు బాగా థిన్ బోన్స్ అండ్ స్కిన్ లాగా అయిపోయిన వాళ్ళని కూడా చూసాం మనం. సెకండ్ ఎప్పుడు లో గ్రేడ్ ఫీవర్ బాడీలో మెయింటైన్ అవుతున్నట్టు, ఇనబిలిటీ టు కాన్సన్ట్రేట్, నెక్స్ట్ మెమరీ ల్యాప్సెస్, మూడ్ చేంజెస్, ఫ్రీక్వెంట్ మూడ్ చేంజెస్, దిస్ డిఫికల్ట్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్స్, స్లీపింగ్ డిఫికల్టీస్ ఆర్ దేర్, ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ నీడిల్ పిన్స్ ఇన్ ద ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్, మన కాల్ మీద చేతుల మీద కూర్చున్నట్టు ఉండడము, ఫ్రీక్వెంట్ డయేరియాస్, ఫ్రీక్వెంట్ వామిటింగ్స్ అండ్ కంటిన్యూస్ లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ అండ్ స్మెల్. ఎప్పుడైనా మన ఆహారం తిందాం అనుకున్న వాడికి స్మెల్ తెలియకపోవడం మూలంగా, టేస్ట్ తెలియకపోవడం మూలంగా వాడి జీవితం ఎంత దుర్బలంగా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బట్ ఫార్చునేట్లీ 3 months తర్వాత చాలా వరకు రికవర్ అవుతున్నారు. ఓన్లీ 1 to 5% ఆఫ్ ది పీపుల్ మాత్రమే లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ మనకి more than 3 months వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎప్పుడు వాళ్ళకి సోర్ థ్రోట్ గా అనిపించడము, డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్, అప్పటి వరకు డయాబెటిక్ మెలిటస్, హైపర్ టెన్షన్ లేని వాడికి న్యూ డయాబెటిస్ మెలిటస్, అంటే కొత్తగా డయాబెటిస్ మెలిటస్, కొత్తగా హైపర్ టెన్షన్ బయటపడదు. ఎందుకోసం అంటే దే ఆర్ ఆల్ ప్రీ డయాబెటిక్ అండ్ ప్రీ హైపర్ టెన్సివ్. ఎందుకంటే అప్పుడు పేషెంట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ది హాస్పిటల్ ఎవరికైతే స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కువ మనం వాడాల్సి వస్తుందో ఫర్ ది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్, సో ఆటోమేటిక్ బాడీలో ఈ కార్టిజాల్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా పెరగడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్, డయాబెటిస్ మెలిటస్ అన్ని కూడా న్యూ కేసెస్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ మెలిటస్ అండ్ న్యూ కేసెస్ ఆఫ్ ది హైపర్ టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్ అన్ని కంట్రోల్ కి ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ పెరగడం మొదలుపెట్టాయి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ చేంజ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్. ఎప్పుడైతే లైఫ్ స్టైల్లో మోడిఫికేషన్ లో మనకి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ పెరిగాయో, మనకి ఇయర్ 2025 కి 30 million పీపుల్ విల్ డెవలప్ హార్ట్ అటాక్ అనుకుంటున్నాము. ఎవ్రీ 1 in 3 people హైపర్ టెన్షన్, 1 in 5 people డయాబెటిక్ మెలిటస్ ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాము. అవన్నీ ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ కోవిడ్ ఏదైతే లాంగ్ టర్మ్ మనం ఎన్ని నీకు చెప్తుందని కూడా లాంగ్ టర్మ్ సిమ్టమ్స్, ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ గురించి మీకు చెప్తాను. దాంట్లో ఈ లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ అన్నది బికాస్ ఆఫ్ ది మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ ఏదైతే డిఫరెంట్ బాడీ ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆర్గాన్స్ అనే అందుకే సిమ్టమ్స్ ఏమవుతుందంటే వాడికి స్కిన్ ర్యాషెస్ డెవలప్ అవ్వచ్చు, ఆయాసం ఫ్రీక్వెంట్ గా మధ్య మధ్యలో బాగుంటుంది, మధ్య మధ్యలో ఆయాసం వచ్చాడు అనిపించడం, ఆ ఫీలింగ్ అలా అనిపించడము, చెస్ట్ పెయిన్స్, అలాగే పాల్పిటేషన్స్ అని చెప్పాను కదా అవన్నీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ సిమ్టమ్స్ చెప్పాను, ఎక్కువ కాలం ఆ సిమ్టమ్స్ బాధపడుతుంది. లాంగ్ టర్మ్ సీక్వెల్ ఉన్నాయి. ఏంటది? ఎస్పెషల్ న్యూరలాజికల్, బికాస్ ఆఫ్ ది సివియర్ ఈ వైరస్ లోడ్ మూలంగా ఇట్ హ్యాస్ డిక్రీస్ ది కాగ్నిటివ్ డిక్లైన్ ఉంటుంది. అంటే వాడి ఆలోచించే తత్వము, జడ్జిమెంట్, థింకింగ్, రొటీన్ గా ఉన్న మెమరీ అన్ని కూడా డిక్లైన్ అయిపోతున్నాయి. అలాగే నౌ పీపుల్ ఆర్ ప్రెజెంటెడ్ విత్ స్ట్రోక్. మీకు ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పాను ఓన్లీ 2 మెకానిజమ్స్ మూలంగానే పీపుల్ అందరూ సిక్ అవుతున్నారు. ఫస్ట్ మెకానిజం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్, అంటే బ్లడ్ వెసల్స్ అన్ని కూడా ఎర్రగా కండినెట్ అయిపోతున్నాయి. రెండోది ఏమో దాంట్లో బ్లడ్ వెసల్స్ లో రక్తము గూడు కట్టేస్తుంది, దాన్ని థ్రాంబోసిస్ అంటారు. రీసెంట్ గా మనకి ఒక అటాప్సీ చేస్తే బెంగళూరులో
నార్మల్ లంగ్ 600 grams నుంచి 700 grams ఉంటుంది నార్మల్ లంగ్. ఎందుకంటే లంగ్ చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది, వెరీ స్మూత్ గా ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక ఓన్లీ 600 grams 700 grams ఉంటుంది. బట్ పేషెంట్ హూ డైడ్ విత్ కోవిడ్ వాడి లంగ్ 2.1 kgs ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంటే వాడి మొత్తం లంగ్ అన్ని ఓపెన్ చేసి అన్ని లోపల చూస్తే బ్లడ్ వెసల్స్ అన్ని కూడా రక్తంతో కూడుకట్టున్నాయి. సో ఎప్పుడైతే రక్తనాళాలు అన్ని కూడా రక్తంతో కూడుకట్టున్నాయో వాళ్ళకి ఆయాసం అన్నది మనకి డెవలప్ అవుతున్నది అనమాట. ఏ బ్లడ్ వెసల్స్ అయితే రక్తం గూడు కట్టున్నదో ఆ రక్తం గూడు కట్టిన రక్తం డిస్లార్జ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎంబోలై అంటారు. ఆ ఎంబోలై ఏమవుతుంది, మనకు లంగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెగ్స్ లో కానీ మన చిన్న ఎంబోలై ఉంటే అది అలాగా ట్రావర్స్ అయ్యి ఊపిరితిత్తులో లాడ్జ్ అవ్వచ్చు. అక్కడేమో పల్మనరీ ఎంబాలిజం వస్తుంది, హార్ట్ లో బ్లాక్ చేయొచ్చు ఆ థ్రాంబస్. ఎప్పుడైతే ఆ ఎంబాలిజం వచ్చి థ్రాంబస్ వచ్చి మనకు బ్లడ్ వెసల్స్ హార్ట్ కి సప్లై బ్లడ్ వెసల్స్ లో కానీ క్లాట్ అయితే హార్ట్ అటాక్స్ రావచ్చు. అంటే నౌ ది ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ నౌ. అందుకని పేషెంట్, అందుకని ఇంకోటి ఏంటంటే పేషెంట్ డైరెక్ట్ గా స్ట్రోక్ తోటే ప్రెజెంట్ అవుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ది థ్రాంబోసిస్. బికాస్ ఆఫ్ ది థ్రాంబోసిస్ మూలంగానే ఇప్పటికీ కూడా మన ఆ మాత్రం 1% ఆఫ్ ది మరణాల కారణం ఏంటంటే మన దీంట్లో కూడా తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ అంటే హ్యాపీ హైపాక్సియా అని తెలుసుకోవాలి. హ్యాపీ హైపాక్సియా అంటే అర్థం ఏంటంటే నార్మల్ గా మనం ఓన్లీ 21% ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఏదైతే మనకి వాతావరణం ఉంటుందో మనం వీఆర్ ఇన్హేలింగ్ ఓన్లీ 21% ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. కానీ మన బాడీలో ఎంత ఉంటుంది అయితే మనం పల్స్ ఆక్సిమీటర్ చెక్ చేస్తే 95 to 100 మనకు మెయింటైన్ అవుతుంది. ఎవరికైనా సాచురేషన్ ఫాల్స్ బిలో 95% వాటికి చిన్న బ్రెత్లెస్నెస్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది మన అందరికీ ఎవరికైనా సరే. అందుకని మనం ఎప్పుడైనా సరే క్లోజ్డ్ రూమ్ లో మనం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగాయి అనుకోండి, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకే రూమ్ లో ఉండి అందరూ విడిచిపెట్టిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూమ్ లో పెరగడం మూలంగా ఆక్సిజన్ సోర్స్ మూలంగా వెంటిలేషన్ లేకుండా క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఆక్సిజన్ మూలంగా మనకి ఆక్సిజన్ తగ్గడం మూలంగా మన బాడీలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మనకి ఊపిరి కూడా మనకి కొంచెం రేట్ పెరుగుతుంది అన్నమాట. మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాడీలో స్టోర్ అవగానే మనకి రెస్పిరేటర్ రేట్ మనకు పెరుగుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు మనం ఆయాసం ఫీల్ అవుతాం, హెడేక్ ఫీల్ అవుతాం. సో అట్లాగే ఏమవుతుందంటే మనకి అప్ టు 95% డ్రాప్ అయ్యే వరకు కూడా మనకి మనకు ఆయాసంలో డిఫికల్ట్ ఉందని తెలియదు. కానీ ఈ పేషెంట్స్ ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్, మామూలు రొటీన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ మూలంగానే మనకి చిన్న కురుపు ఉంది అనుకోండి, కురుపు ఉంటే ఏమవుతుంది చెయ్యంత వాస్తుంది. అలాగే బ్లడ్ వెసల్స్ లో ఆ రెడ్నెస్ రావడం మూలంగా వాప్ మూలంగా నార్మల్ సైజ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ నేర అవుతున్నాయి, దాంట్లో బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ ఇంకా బ్లడ్ వెసల్స్ బ్లడ్ లో బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ సప్లై అలా తగ్గిపోతుందో పేషెంట్ కంఫర్ట్ గా పేషెంట్ కి బ్రెత్లెస్నెస్ తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే వాడికి 80 to 75, 80కి పడిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆయాసం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కోవిడ్ పాజిటివ్ ఉన్న పేషెంట్స్ వాడికి ఎప్పుడైనా సరే వాడి సాచురేషన్ చూస్తే మనకి అరౌండ్ 80% ఉన్నది అంటే 100% ఆ పేషెంట్ వెంటిలేటర్ పడుతుంది. ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డెత్ మనం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అందుకని మనం ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తాము, అందుకని మనం అందరూ ఏం చెప్తున్నాము, యూనివర్సల్ గా అందరూ కూడా మన పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకొని మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ చూసుకోవాలని చెప్పాము. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకున్నాను, సాచురేషన్ చూశాను, అది 95 ఉంది అనుకుందాం. హౌ డు యూ నో దట్ మీకు సాయంత్రానికి ఎప్పుడుకో అది 95 నుంచి తగ్గొచ్చు, ఎప్పుడు తగ్గిపోతే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, సడన్ గా 95 నుంచి 80 పడిపోతే ఎలా తెలుస్తుంది? దానికి ఒక 3 రకాల టెస్ట్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టెస్ట్ ఏంటంటే కౌంట్ ఆఫ్ 30, అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 అలా కౌంట్ ఆఫ్ 30 మనం ఎన్ని సెకండ్స్ లో మనం చేస్తాం. రొటీన్ గా మనం 10 to 12 seconds లో మనం చేయగలుగుతాం ఆ కౌంట్ ఆఫ్ 30 ర్యాపిడ్ గా, ఫాస్ట్ గా. సెకండ్ ఏంటంటే 1 minute సిట్టింగ్ అండ్ స్టాండింగ్, అంటే మనం ఒక చైర్ కూర్చోబెట్టి ఏ చైర్ లో కూర్చొని నిలబడి కూర్చొని 1 minute లో మనం చేసుకుంటాం. అంటే స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు సాచురేషన్ ఎంత ఉంది, 1 minute కూర్చొని లేచి సరే మళ్ళీ పెట్టుకుని సాచురేషన్ ఏమైంది. మన అందరికీ కూడా సాచురేషన్ పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 95 అంటే 3 points to 4 points పెరుగుతుంది. కానీ ఎవరికైనా సాచురేషన్ 95 నుంచి డ్రాప్ అయ్యి 3 points కానీ డ్రాప్ అయితే టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ హీ ఈజ్ ఐడియల్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ది అడ్మిషన్. అక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. థర్డ్ ఏంటంటే 6 minutes బ్రిస్క్ వాక్. మనం ఒక 6 నిమిషాలు బ్రిస్క్ గా వాక్ చేసి సాచురేషన్ ఏమో బిఫోర్, సాచురేషన్ ఆఫ్టర్ 6 minutes బ్రిస్క్ వాక్ మనం చెక్ చేసుకుంటాం. మనం యోగా ప్రాక్టీస్ లో మనం ఏదైతే మన ఓం మంత్రము, మన ఓం మంత్రాన్ని మనం చేయగలుగుతున్నామా లేదా, అంత ముందులాగా సాచురేషన్ బిఫోర్ తర్వాత పెట్టుకుని ఓం మంత్రాన్ని మనం కనీసం 10 to 12 times మనం చేయగలుగుతున్నామా లేదా అన్నది మనం చెక్ చేసుకోగలిగితే మన ఆయాసంలోకి వెళ్తున్నామా లేదా అన్నది కూడా మనకి తెలిసిపోతుంది. బట్ ఐడియల్ రికమెండేషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ చెప్పిన 3 minutes 1 minute బ్రిస్క్ వాక్ అండ్ 1 minute సిట్టింగ్ అండ్ స్టాండింగ్ అండ్ బ్రిస్క్ వాక్ అండ్ కౌంట్ ఆఫ్ 30 in how many seconds. ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బట్టి మన సాచురేషన్ మనం తగ్గిందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలన్నమాట. అది
అంటే ఏమవుతుందంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మన ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంది కాబట్టి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ వాడుకోవాలి, థ్రాంబోస్ ఉంది కాబట్టి యాంటీ థ్రాంబోటిక్ మెకానిజం మనం వాడుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దాకా మీకు ఏం చెప్పాను, న్యూరలాజికల్ గా పేషెంట్ కి పీపుల్ హూ రికవర్ ఫ్రమ్ ది కోవిడ్ దేర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ద ఆల్జైమర్స్, అంటే డెమెన్షియా లాగా ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఆల్జైమర్స్ అనే ప్రజెంట్ మనకి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో మనం చూస్తున్నామో ఆ ఇన్సిడెన్స్ పెరగడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది వాడు ఐడెంటిఫై చేశారు. రెండోది ఏంటి, లంగ్స్ లో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. పీపుల్ హూ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది సివియర్ రెస్పిరేటరీ స్ట్రెస్, హాస్పిటలైజేషన్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చా కూడా వాడు ఇంకా అలా ఆయుస్ పడుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళ లంగ్ సిటీ చెస్ట్ మనం చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ది లంగ్ అన్ని కూడా ఫైబ్రోటిక్ అయిపోతుంది. ఈ ఫైబ్రోసిస్ అంటే ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి ఇక్కడ కురుకు వచ్చింది అనుకుందాము, మంచి మందులేసి మానిపించాము, ఆ నార్మల్ చర్మంలో లేకుండా ఏదైతే మనకు గట్టిగా చర్మం ఉంటుందో అలాగే లంగ్ ఎంతో స్మూత్ గా జరగాల్సిన లంగ్ ఆ మెకానిజం ఏమవుతుందంటే ఫైబ్రోటిక్ అయిపోవడం మూలంగా లోపలంతా కూడా ఒక బంక పట్టినట్టు అయిపోవడం. అందుకని మీకు 600 to 700 grams ఉండాల్సిన 2.1 kgs బరువు ఎందుకు పెరిగిందంటే బికాజ్ అది ఫైబ్రోసిస్ అండ్ సివియర్ బ్లడ్ క్లాగ్ అయిపోవడం మూలంగా మనం జరుగుతుంది అనమాట. అలాగే ఈవెన్ ఇన్ కేస్ లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ కాకపోయినా సరే లంగ్ ఫంక్షన్ అంటే బిఫోర్ ఆఫ్టర్, అంతకుముందు మనం ఏదైనా ఒక ప్రాణాయామ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామో ఆ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ పోస్ట్ కోవిడ్ టైంలో కూడా మనం నిజంగా చేయగలుగుతున్నామో లేదా అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ హార్ట్, ఇందాక చెప్పాను ఈ పార్ట్స్ ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఏదైతే ఏసీ రిసెప్టార్స్ అని చెప్పాను, యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ రిసెప్టార్స్ ఏదైతే చెప్పానో లాక్, అవి మన శరీరంలో ఈ అన్ని పార్ట్స్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ హార్ట్. ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో కార్డియాలజిస్ట్ విపరీతమైన పని ఎందుకోసమంటే ఏదైతే హార్ట్ లో మన హార్ట్ యొక్క పంపింగ్ యాక్షన్ కావడానికి 2 నోడ్స్ ఉంటాయి, ఎస్ఏ నోడ్ అండ్ ఏవి నోడ్ ఉంటుంది. ఈ వైరస్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఆ నోడ్స్ ఎఫెక్ట్ చేయడం మూలంగా పీపుల్ ఎరిథ్మెసిస్ వస్తుంది, అంటే హార్ట్ బీటింగ్ నార్మల్ ఇర్రెగ్యులర్ గా హార్ట్ బీట్ మనం కొట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బ్లడ్ వెసల్స్ లో దాన్ని క్లాట్ అయిపోతే మైకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సడన్ గా ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో చిల్డ్రన్, ఈ సమ్ ఆఫ్ ది అడల్ట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ మన రావడం హాస్పిటల్ కి కార్డియోజెనిక్ షాక్ లో వస్తుంది, అంటే హార్ట్ పంపింగ్ యాక్షన్ దానికి ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు. మన 100% ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ 30 to 40% పడిపోతుంది, అంటే హార్ట్ ఇలాగా స్లోగా మనం కొట్టుకుంటుంది. ఈవెన్ పేషెంట్స్ సంపైన హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ తో మనకి వస్తున్నారు. అలాగే ఇలా ఇవన్నీ కూడా హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవడంలో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ లేకుండా పేషెంట్ బయట రికవర్ అయ్యొచ్చు అనుకుందాం, కానీ వాడికి ఇంకో పెద్ద సమస్య ఉంది. ఎందుకంటే ఎవరికైతే మెకానికల్ వెంటిలేషన్ పెట్టారో, అంటే వెంటిలేటర్ ట్యూబ్స్ అది పెట్టారో ఆ ట్యూబ్స్ అన్నింటిని మూలంగా ఏమవుతుందంటే వాడు ఎక్కువ షెడ్యూషన్ లోని ఎక్కువ కదలకుండా పేషెంట్ అలా ఉండిపోవడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే కాళ్ళు మజిల్స్ అన్ని కూడా బాగా ఎట్రిఫైపోయి మయోపతిస్ వచ్చేస్తున్నాయి. అలాగే ఏదైతే మన నరాలు అన్ని కూడా అలా స్ట్రింక్ అయిపోవడం మూలంగా న్యూరోపతిస్ వస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా వాడికి అదే కళ్ళలోని అస్మానికి అదే కలవరిస్తూ ఉంటాడు, నాకు ఏదైపోతుంది అలా కలవరిస్తూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ కోవిడ్ సీక్వెల్ అంటారు వీటన్నింటినీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంటిలేటర్ మీద పెట్టలేదు కానీ ఐసీయూలో 2 to 3 weeks వాడు ఉన్నాడు. అలాంటి ఎప్పుడైతే వాడు బెడ్ మీద ఎక్కువ కాలం ఉన్నాడో వాడికి ఎప్పుడైతే ఆహారం కూడా చాలా కాలం తినడం చివరికి డిఫికల్టీ స్వాలింగ్ అవుతుంది, కాబట్టి డిస్ఫేజియా అంటాం, అంటే ఈవెన్ స్వాలింగ్ కూడా డిఫికల్టీ వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇంపేర్డ్ గైట్, వాడి నడక కూడా మనకి ఎక్కువ శాతం అలా మంచం మీద ఉండిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సడన్ గా తర్వాత నడ్డ వచ్చినప్పుడు కూడా గేట్ కూడా తాగుబోతు గేట్ లాగా ఇంపేర్డ్ గేట్ వచ్చేస్తుంది. సరిగ్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేకపోవడము, మజిల్స్ అన్ని కూడా బాగా వీక్నెస్ గా ఫీల్ అవడము, సివియర్ గా షోల్డర్ పెయిన్స్, ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ లాగా డెవలప్ అవడము, సివియర్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము, జాయింట్ మొబిలిటీ కూడా తగ్గిపోవడము, ఇవన్నీ దొరుకుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే యోగా ప్రాక్టీసెస్ మనం గ్రాడ్యువల్ గా మనం ఒక్కొక్కటి అలా ఇంక్లూడ్ చేసుకెళ్తుంటే ఆటోమేటిక్ రికవరీ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మరి ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఈ డిసీజ్ రాకుండా మన ప్రజెంట్ మనకి ఏదైతే ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకున్నామో ఎఫెక్ట్ అవ్వని వాళ్ళు కొన్ని క్రియాస్, ఎస్పెషల్లీ జలనేతి, సూత్రనేతి అలాంటి శోధన క్రియాస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ క్లీన్స్ ది సైన్సెస్ ఎప్పుడైతే క్లీన్ అయ్యాయో ఈ అలర్జిక్ కండిషన్స్ తగ్గిపోతుంది. వైరస్ యొక్క అప్పర్ రియాక్టివిటీ, అంటే మన వైరస్ మన ముక్కులోకి వెళ్ళగానే మన బాడీ రియాక్ట్ అయ్యే మెకానిజం లో మనకి చాలా మార్పు జరుగుతుంది. ఇది ఎస్పెషల్లీ జలనేతి. ఈవెన్ డాక్టర్స్ వీఆర్ రెగ్యులర్లీ డూయింగ్ జలనేతి డ్యూరింగ్ ది కోవిడ్ టైం, ఎందుకంటే వీఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ది పేషెంట్స్ కాబట్టి ఆ పేషెంట్స్ తో మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మనం జలనేతి చేస్తాము. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సాల్ట్ వాటర్ కాకుండా నార్మల్ వాటర్ తోటి మనం జలనేతి డ్యూరింగ్ డైలీ చేయాలనుకుంటే సాల్ట్ వాటర్ తో డైలీ మనం చేయకూడదు, అది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదైతే యోగాసనాస్ మనం చేస్తామో యోగాసనాస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ది జాయింట్ మూవ్మెంట్స్. అందుకే మనం ఇప్పటి నుంచి మనం రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకముందే వి డోంట్ నో వీ మే ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అలాంటప్పుడు దాని యొక్క మొబిలిటీ మనకి తగ్గకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మన మొబిలిటీని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి.
సో ఎప్పుడైతే మన జాయింట్ మొబిలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది, స్టిఫ్నెస్ అది జాయింట్స్ తగ్గుతుంది, జాయింట్స్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ మూవ్మెంట్ పెరుగుతుంది. సో అలాగే మన చెస్ట్ ప్రాణాయామం మనం చేసిన చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ పెరుగుతుంది, లోపల లంగ్ యొక్క కెపాసిటీ మనకు పెరుగుతుంది, లంగ్ కెపాసిటీ మనకు బాగా పెరుగుతుంది. అలాగే హార్ట్ కి లంగ్ కి ఉన్న అనుసంధానం దగ్గర కార్డియో పల్మనరీ ఫంక్షన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా అందుకే మనం రెగ్యులర్ గా ఈ 3 ప్రాక్టీస్ మనం చేసుకెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే డైలీ మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 అవర్ డైలీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్ గా మనం సిద్ధం అవుతాం. ఒకవేళ ఇన్ కేసు మన కోవిడ్ మనకి ఎఫెక్ట్ అయినా సరే మనకి దాని మూలంగా జరిగే నష్టాలు మనకు చాలా తక్కువ ఉండాలని మనం చూస్తాం. రీసెంట్ గా సైన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే కపాల్ భాతి చేస్తామో ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ది పల్మనరీ ఫంక్షన్, లంగ్ యొక్క ఫంక్షన్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది ఇంటర్నల్ గా ఏదైతే కఫం సెక్రీషన్స్ ఉంటాయో ఈ కపాల్ భాతి ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూసెస్ ది సెక్రీషన్స్. అంటే మన నెక్స్ట్ ఇంకోటి కపాల్ భాతి మూలంగా ఫ్రాంటల్ సైనసెస్, ఈ ఫ్రాంటల్ సైనసెస్ ఈ జలనేత మూలంగా కొన్ని మనకి ఎట్మాడల్ సైనసెస్ అండ్ మ్యాక్సిలరీ సైనసెస్ క్లీన్ అవుతాయి. ఫ్రాంటల్ సైనసెస్ ఏమో కపాల్ భాతి మూలంగా మనకి క్లీన్ అవడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే ప్రాణాయామాస్ లో ఏదైతే మనం రొటీన్ గా ప్రాణాయామం చేస్తామో ప్రాణాయామం చేయడం మూలంగా ఏమవుతుంది అని మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే మన బాడీలో ఉన్న సైన్స్ అర్థం అవ్వాలి. ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ ప్రాణాయామం ఇట్ రిడ్యూసెస్ సింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ. మనకి ఏదైతే ఇందా చెప్పానో ఎడ్రినాలిన్, నాన్ ఎడ్రినాలిన్ ఇవన్నీ ఏదైతే మనకి సర్చ్ అవుతాయి అనుకుని చెప్పానో దాని యొక్క మెకానిజం ని సింపాథెటిక్ యాక్టివిటీని తగ్గిస్తుంది. అండ్ పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ అంటే వ్యాగల్ యాక్టివిటీ, వ్యాగస్ నర్వ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాం మేడం. ఎప్పుడైతే వ్యాగస్ నర్వ్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుందో మన హార్ట్ రేట్ ని కూడా మనం తగ్గిస్తాం మేడం. మన పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ మనకి పెరిగితే హార్ట్ రేట్ తగ్గుతుంది అన్నమాట. మనకి జనరల్ గా అయితే మన నిర్మాణంలో బాడీ నిర్మాణంలో హార్ట్ రేట్ కి రెస్పిరేటరీ రేట్ కి మనకి 1:3 to 4 ఉంటుంది మనకి. అది ఎప్పుడైతే మనం హార్ట్ రేట్ తగ్గిస్తామో ఆటోమేటిక్ రెస్పిరేటరీ రేట్ కూడా మనకి తగ్గుతుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ మూలంగా ఏమవుతుందంటే ఇట్ డిక్రీజెస్ ది స్ట్రెస్, అలాగే యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ కూడా మనకి తగ్గుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డూ ఉజ్జయి ప్రాణాయామం చేసాం అనుకోండి, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ది బాడీ కూడా మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాహ్మరీ చేసాం అనుకోండి, బ్రాహ్మరీ ప్రాణాయామం మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది నేసల్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్. రీసెంట్ గా వన్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ మొడాలిటీ ఫర్ ది మేనేజింగ్ సివియర్ కరోనా పేషెంట్స్ ఏంటంటే అంటే మెకానికల్ వెంటిలేషన్ విత్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్. మన రొటీన్ గా ఆక్సిజన్ తో మన రొటీన్ ఆక్సిజన్ ఎయిర్ మిక్సర్ తో చేస్తాము. హియర్ ఏంటంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ మిక్సర్ తో మనకి మెకానికల్ వెంటిలేషన్ అంటే వెంటిలేటర్ పెడతారు అన్నమాట. దిస్ లేటెస్ట్ గా బట్ వెరీ కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట. బట్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ బ్రాహ్మరీ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది నేసల్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది అన్నమాట. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ చేసే పని ఏంటిది? ఇట్ ఇస్ వాసోడైలేటర్. ఏదైతే మన లోపల థ్రాంబోటిక్ మెకానిజం వస్తుంది అనుకున్నామో ఆ థ్రాంబోటిక్ మెకానిజం మనకి తగ్గడానికి మనకి అదొక బ్రాహ్మరీ మూలంగా అదొకటి ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ లో మనం ఏంటంటే ఏదైతే మనం ఒక రకమైన వొకేషన్ అలవాటు పడుతుంది. నేను డాక్టర్ అయితే నా దృష్టి అంతా ఎప్పుడు కూడా డాక్టర్ వొకేషన్ తో ఉండి మిగతా ఏది పట్టించుకోలేదు అనుకోండి, మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న న్యూరలాజికల్ చైన్ అది ఓన్లీ కొంత పరిమితి అయితే మిగతా డిస్యూజ్ ట్రిపుల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఈ బ్రాహ్మరీ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో ఇట్ ఓపెన్స్ ది న్యూరలాజికల్ ఛానల్స్ ఇన్ ది బ్రెయిన్ యాజ్ వెల్. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది బ్లడ్ ఫ్లో టు ది సీలియర్ ఎపిథీలియం. మనకి ఎక్కడైతే మన ముక్కులోని మిగతా అదర్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ మన సీలియా ఉంటాయి అన్నమాట, ఇలా చిన్న మనకి బ్రష్ లాగా ఉంటాయి అనమాట. ఏం చేస్తారంటే మనకి ఏదైతే మన బాడీలోకి ఎలర్జీ వెళ్ళగానే అది బాడీకి వెళ్ళకుండా దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే మనకి కింద తోసేస్తాం. అందుకే మనం ఎప్పుడైనా ముక్కులోకి ఏం చిన్న డస్ట్ వెళ్ళగానే ఫస్ట్ మనం తుమ్ము రావడానికి కారణం ఏంటంటే మన బాడీ యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజం. అలాగే ఈ సీలియా యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే మన యొక్క డస్ట్ నాట్ని కూడా లోపలికి వెళ్ళనీయకుండా మనం ఎప్పుడు కూడా రెట్రోగ్రేడ్ మెకానిజం ద్వారా ఎప్పుడు కిందకి మనకి తోసేస్తాం. అందుకనే బ్లడ్ ఫ్లో టు సీలియర్ ఎపిథీలియం ఈ బ్రాహ్మరీ ప్రాణాయామం మూలంగా పెరుగుతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అందుకని ఇట్ హ్యాస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంక్రీజ్డ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ఇన్ ది నేసల్ ఏరియా యాజ్ వెల్ as ది బ్లడ్. ఇందాక స్లీప్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటంటే యోగ నిద్ర అని మనం యోగ నిద్ర ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకోసం అంటే అన్లెస్ ఈ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ మనం సడన్ గా డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత యోగ నిద్ర చేద్దామని అంటే మనం చేయలేము. ఎందుకోసం అంటే ఇగైన్ సేమ్ యోగ నిద్రలో సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ రిడ్యూసెస్ ది సింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ. సో ఎప్పుడైతే సింపాథెటిక్ ఏ రోజులు తగ్గుతుందో మనకి ఇమోషనల్ డిస్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, అలాగే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది స్లీప్ మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మన బాడీ ఏమో రీజనరేట్ అయ్యి మైండ్ మనకి కామ్ గా ఉండడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు మెడిటేషన్ గురించి మనం యోగా గురించి కొంచెం చెప్పుకొచ్చాము, అలాగే మెడిటేషన్ గురించి చెప్పుకుందాం. మెడిటేషన్ ఏమవుతుందంటే
మనం అందరికీ తెలుసు, ఇట్ రెడ్యూసెస్ యాంగ్జైటీ, మన రెడ్యూసెస్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతుంది అని తెలుసు. ఎప్పుడైతే మన స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ తగ్గగానే మన బాడీలో కార్టిజాల్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయని తెలుసు మనకి. కార్టిజాల్ లెవెల్స్ తగ్గడం ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ ది న్యూరో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. మన బ్లడ్ లో బోల్డ్ అంత హార్మోనల్ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడు స్ట్రెస్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ గురవగానే మన బాడీలో బోల్డ్ అంత ఎండోక్రైన్ హార్మోన్స్ మెకానిజం అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మన ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ న్యూరో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అది ఆటోమేటిక్ ఇమ్యూనిటీ మీద ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అనమాట. అందుకనే ఇఫ్ యూ డూ మెడిటేషన్ ప్రాపర్లీ ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ ది మన బాడీకి ఇమ్యూనిటీ కూడా మనకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇందాక మనకు గురూజీ చెప్పుకొచ్చారు, మన డైలీ 60,000 థాట్స్ మనకు వస్తాయి. దాంట్లో అవుట్ ఆఫ్ 60,000 థాట్స్ ఇన్ ఏ డే 95 to 95% ఆఫ్ దీస్ ఆర్ రిపీటెడ్ డైలీ. రోజు అదే మనం చేసుకుంటాం. మనం ఎప్పుడైనా సరే మనందరికీ తెలుసు, ఒక హ్యాబిట్ మనకు అలవాటు అవ్వాలంటే మినిమం 21 days to 60 days ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్స్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్. అలాగే ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ మన ఈ థాట్స్ ని ఏదో రిపీట్ అవుతున్న థాట్స్ ని అలా కంటిన్యూస్ గా మనం 3 weeks to 6 months గా మనం అదే అలా మన మైండ్ థాట్స్ అలా చేసుకెళ్ళాం అనుకోండి, ఇట్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్. ఏ విధంగా హ్యాబిట్ అవుతుంది? మన మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నా మనం ఆలోచన లేకుండా ఉండలేము. నార్మల్గా ఇలా కూర్చున్నా సరే మన థాట్స్ అలా రిపీట్ ఎంతవరకు 95 to 98% అది థాట్స్ మనం తెలియకుండా మనం అన్నెసరిగా రిపీట్ చేస్తాం అనమాట. ముఖ్యంగా ఏంటంటే న్యూరో సైంటిస్టులు మనం చెప్పింది ఏంటంటే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కంటైన్స్ ఆల్మోస్ట్ 300 billion న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. 100 billion న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ న్యూరాన్కి 1000 కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ కనెక్షన్ ప్రతి ఒక్క సెకండ్కి 2000 times ఫైర్స్ అలాగే ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. 200 ఫైర్స్ జరుగుతాయి. యావరేజ్గా 200 ఫైర్స్ లోపల బ్రెయిన్ లో జరుగుతుంటది ఈచ్. సో ఓవరాల్ గా ఎంత జరుగుతుంది? 20,000 trillion ట్రాన్స్మిషన్స్ పర్ సెకండ్ మన బ్రెయిన్ లో జరుగుతుంది. దీంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? మనం ఎందుకు కోసము 20,000 trillion సిగ్నల్స్ పర్ సెకండ్ జరిగితే 24 hours లో ఎంత ఊహించుకోండి. దో బ్రెయిన్ మన బాడీ మొత్తం మీద ఓన్లీ 2% ఆఫ్ ది వెయిట్ ఉన్నా సరే, మన టోటల్ బాడీలో బ్రెయిన్ 2% ఉన్నా సరే, బట్ ఇట్ కన్స్యూమ్స్ 20% ఆఫ్ ఎనర్జీ. మనకి 20% ఎనర్జీ మన బ్రెయిన్ రోజు మనం వాడుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే నేను అన్నెసరీ థాట్ ప్రాసెస్ మనం అలా పెడతా ఉంటే ఇట్ యూటిలైజెస్ మోర్ దాన్ 20% ఆఫ్ ఎనర్జీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే డిమాండ్ చేస్తుంది దాంతో మీకు ఏం చెప్పాను, కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన వెంటనే వాడు థాట్ ప్రాసెస్ 60,000 నుంచి 1,20,000 ఇంకా పెరిగిపోతాయి అనమాట. ఎందుకంటే 24 గంటలు వాడికి ఏదో ఎఫెక్ట్ ఏదో అయిపోతుందన్న భయం ఆందోళన ఎప్పుడైతే వాడికి పెరుగుతుందో ఈ థాట్ ప్రాసెస్ అలా జరుగుతుంది అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఏం చేస్తే మన బాడీ నుంచి తీసేసుకుంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ అంతా డైవర్ట్ అయిపోతుందో సో మన బాడీ మనం తీసుకున్న ఆహారము, మన బాడీలోకి వెళ్ళిన ఆహారము సో ఆటోమేటిక్ గా బ్రెయిన్ తీసుకోవడం మూలంగా గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ కి, కిడ్నీస్ కి, లివర్ కి, స్ప్లీన్ కి, అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి, మజిల్స్ కి వెళ్ళాల్సిన ఎనర్జీ అంతా కూడా మనకి తగ్గిపోతుంది. అంతే వాడి ఈజీ ఫెటిగబిలిటీ చాలా నీరసంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ లెవెల్స్ మన బాడీలో తగ్గిపోతాయి, ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది, రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పడిపోతుంది. సో ఇన్ని ఒకదానికి ఒక ఇంటర్లింక్. అంచేత మనం ఏమవుతుందంటే అందుకని 90 minutes ఆఫ్ ఆసనాస్ అండ్ అట్లీస్ట్ మనకి మినిమం 11 minutes ఆఫ్ మెడిటేషన్ మనం రికమెండ్ చేయగలిగితే, మినిమం 11 minutes రికమెండ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా అది ప్రాక్టీస్ ఇప్పటి నుంచి చేస్తే తప్ప మనం రియల్ గా ఆచరణలోకి మనం చేయలేము అనమాట. సెకండ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకి రెగ్యులర్ గా ఒక 1.5 hours మన యోగాసనాస్ మనం చేసి వీక్లీ ట్వైస్ మనం బ్రేక్ ఇస్తే మన బాడీలో యాంటీ మైక్రోబియల్ పెప్టైడ్స్ అని ఒక రకమైన ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసే పెప్టైడ్స్ ప్రోటీన్ మనం రెగ్యులర్ గా యోగాసనం చేసిన వాళ్ళు బ్లడ్ లెవెల్స్ లో ఇంక్రీజ్ అయ్యానది పోల్చారనమాట. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏదో చెప్పాను, సైటోకైన్ స్టార్మ్ అని చెప్పాను, అదే మనిషిని క్రిటికల్ ఫేజ్ లో తోస్తుంది అనమాట. సో యోగా రెగ్యులర్ గా చేయడం వలన ఇట్ ఆల్సో డౌన్ రెగ్యులేట్ ది సైటోకైన్ రెస్పాన్స్ అనేది కూడా మనకి పోల్చడం జరిగింది అనమాట. మనం ఇంకో తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెలటోనిన్ అనేది ఒక రకమైన హార్మోన్. దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటనే రీసెంట్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ యాంటీవైరల్ యాక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాక్షన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ యాంటీ ఇన్ఫెక్షియస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్యూన్ ఎన్హాన్సింగ్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయని తేల్చారు. ఈ మెలటోనిన్ హార్మోన్ దేనికోసం మనం వాడతాము? రెగ్యులర్ గా మనకి స్లీప్, ఇట్స్ ఎ స్లీప్ హార్మోన్. సో రెగ్యులర్ గా ఎవరికైతే స్లీప్ మన రెగ్యులర్ గా వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా ఈ పాయింట్ లో మీకు ఇందా చెప్తున్నాను,
2 hours ఆఫ్ డిజిటల్ డీటాక్సికేషన్ రాసి కొత్త పదం వచ్చింది. అంటే ప్రతిరోజు కూడా మీరు 2 గంటలు మీ మొబైల్ ఫోన్ కానీ టీవీ కానీ ప్రపంచంతో మీరు డిస్కనెక్ట్ అయిపోగలిగితే 2 hours కానీ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత అందరూ డాక్టర్స్ అయిపోయారు. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళకి తోచిన వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడము, అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవడం మూలంగా ఆటోమేటిక్గా ఏది ఫాలో అవ్వాలి ఏది ఫాలో అవ్వకూడదన్న విషయాన్ని ప్రజలు ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్ లోకి నెట్టడం మూలంగా కీప్ ఆన్ ఫాలోయింగ్ ది వాట్సాప్ మెసేజెస్ అన్ని. సో ఎప్పుడైతే వాట్సాప్ మెసేజెస్ లో ఇక్కడ ఎలా జరిగిపోతుంది, మహమ్మారి విజృంభిస్తుంది, కరోనా మనం ఇండతలైపోతుంది, అండతలైన సరే మనం తెలియకుండా విపరీతమైన ఒక రకమైన యాంగ్జైటీ మనకి పెరిగిపోతుంది అనమాట. అది సో అంచేత ఏమవుతుందంటే స్లీప్ మనకి డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా మనకి సాలిడ్ గా 78 hours ఆఫ్ స్లీప్ మనకు రావాలంటే మనం నిద్రపోవడానికి ముందు 9 o'clock నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా మంచం మీద వచ్చి పడుకోవడం కాదు. నిద్ర వచ్చాక మంచం పడుకోవాలి తప్ప చేయకూడదు. అవన్నీ జరగాలనుకుంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని కూడా మనం మొబైల్ ఫోన్స్ అన్ని చూడకూడదు. మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్న బ్లూ లైట్ మన కంటి మీద పడగానే మన బాడీలో ఉన్న మెలటోనిన్ హార్మోన్ తగ్గడం మూలంగానే స్లీప్ అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నైట్ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుందో మార్నింగ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. సో మార్నింగ్ అంతా కూడా జిడ్డుగా ఉండడము, పోస్ట్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అంచేది ఏమవుతుందంటే మనకి అలాగా మనం తెలియకుండా స్లీప్ డెఫిసిట్ లోకి వెళ్ళిపోతాము, స్లీప్ డెప్త్ లోకి వెళ్ళిపోతాం, అంటే ఒక అప్లోకి వెళ్ళిపోతాం. మన అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రోజు ఒక 2 గంటలు ఏదో కారణము నిద్రపోకపోతే ఆ మన్నాడు 2 గంటలు నిద్ర ఎక్స్ట్రా చేస్తే ఆ అప్పు తీరిపోద్ది అనుకోకండి. స్లీప్ డెప్త్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా మనం చేయలేము మనం. సో అంచేత ఏమవుతుందంటే సో ఆటోమేటిక్ గా ఆ స్లీప్ డెప్త్ మనం కరెక్ట్ చేయలేము. కాబట్టి ఏ రోజు నిద్ర ఆ రోజు మనం ఉండాలి. సెకండ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే సరే మనం నైట్ డిస్టర్బ్ అవుతామో వి ఆల్ ఫేస్ మైక్రో స్లీప్స్. సో ఎప్పుడైతే అంటే మనం సడన్ గా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా నిద్ర వచ్చి మైక్రో స్లీప్ వచ్చిందంటే లాస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్, 14 seconds లో మనకి మైక్రో స్లీప్ కానీ 14 seconds ఆఫ్ మైక్రో స్లీప్ ఈ సఫిషియెంట్ ఫర్ ది రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్. సెకండ్ ఏంటంటే ఈ మెలటోనిన్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది, సెల్యులర్ లెవెల్లో కూడా పనిచేస్తుంది. ఏ విధంగాను సెల్యులర్ లెవెల్లో మైటోకాండ్రియా మీద మన న్యూక్లియస్ సెల్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ మీద పనిచేసి డిఎన్ఏ రిపేర్ కూడా పనికొస్తుంది. అంచేత యాడిక్వేట్ గుడ్ స్లీప్, ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఎక్సర్సైజ్, గుడ్ హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ స్లీప్, గుడ్ స్లీప్, ఇవన్నీ ఈ 3 ఉంటేనే. ఎందుకంటే దీంట్లో 2 ఏదో ఆచరించి 3 మనం ఆచరించలేకపోతే దాని మూలంగా మనం రికవర్ అయిపోతామని అనుకోవడం కూడా మనకి చాలా చాలా తప్పు అనమాట. అంటే మనం ఎంత మంచి ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి రెగ్యులర్ యోగా చేసి రాత్రి నిద్రపోకపోయినా సరే, అందుకని డే మొత్తం మీద 24 hours నీ జీవనశైలి ఎలా ఉన్నదో 24 hours నీ జీవనశైలి ఎలా ఉన్నదో అదే నీ యొక్క నీకు హెల్త్ కి అవుట్కమ్ కి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సుఖం ఇంకోటి ఏంటంటే మన అందరికీ తెలుసు. అంటే ఇప్పుడు యోగా ప్రాక్టీస్ ఏదో చెప్పాను, మెడిటేషన్, ప్రాణాయామ, యోగా అని చెప్పాను కదా, ఇవన్నిటిని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా కాంప్లిమెంటరీ అంటారా, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ క్యూర్ కోవిడ్, ఇట్ విల్ నాట్ క్యూర్ ది డిసీజ్, ఇట్ విల్ నాట్ ప్రివెంట్ ది డిసీజ్. అది తెలుసుకోవాలి. మనం కోవిడ్ రాకుండా ఆపలేము, కోవిడ్ వచ్చాక కూడా ఈ ప్రాక్టీస్ మూలంగా మనం తప్పుతుంది అనుకోకూడదు. బట్ హౌ డిగ్నిఫైడ్లీ విల్ కమ్ అవుట్, దట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. హౌ డిగ్నిఫైడ్లీ యూ కెన్ ఎఫెక్ట్. మన కరోనా నుంచి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా తప్పించుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ చెప్పాను, ఈవెన్ 1% ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. బట్ సర్ప్రైజింగ్ ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ చెప్పినంత అఫీషియల్ గా కోవిడ్ పాజిటివ్ టెస్ట్ లో తేలిన వాళ్ళు, కానీ సర్ప్రైజింగ్ గా మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేశారో, అంటే సీరో సర్విలెన్స్ అంటారు, ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేశారో, ఆ టెస్ట్ చేయడం మూలంగా ఏమైందంటే సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి 20% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఆల్రెడీ యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యాయని చేశారు. బట్ మనకి 60 to 70% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అయితే తప్ప వైరస్ ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆపుతుంది అనమాట. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆల్రెడీ కోవిడ్ పాజిటివ్ అనుకుందాము, నా పక్కనున్న ఇండివిజువల్ వాడికి దగ్గరలో ఉన్న ఇండివిజువల్కి వైరస్ వెళ్ళాలనుకుంటే వాడి బాడీలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. సో వైరస్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది, వాడి దగ్గర యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాలని చూస్తుంది, వాడికి యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. వీడి దగ్గర వెళ్ళాలని చూస్తే యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఎప్పుడైతే మన చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్ లో ఉన్న పీపుల్ అందరికీ కూడా యాంటీబాడీస్ మన ఎక్కువ 60% పాపులేషన్ ఉన్నదో వైరస్ అలా నెమ్మదిగా మనకి అలా వీకెన్ అయిపోయి అలాగా దాని ట్రాన్స్మిషన్ స్ప్రెడ్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గించుకుంటుంది అన్నమాట. అది సో మనకి ద వరస్ట్ మన ఎఫెక్టెడ్ పాపులేషన్ కింద లెక్కేసుకుంటే మనకి 2 కేటగిరీ ఆఫ్ ది పీపుల్ మనం కాపాడుకోవాలి. మన ఇండియాకు ఉన్న పెద్ద గ్రేటెస్ట్ మనకి ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, ఛాలెంజ్ కాదు, గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి యంగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ. కానీ సర్ప్రైజింగ్ గా బట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది యంగ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా నౌ
దాంట్లో 23% ఆఫ్ ది యంగ్ పాపులేషన్ బిట్వీన్ 25 to 40 years డయాబెటీస్ ఉన్నది. ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ ది యంగ్ పాపులేషన్ బిట్వీన్ 25 to 55 years ఉన్న వాళ్ళు హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నది. సో ఏదైతే ఈ కోమార్బిడ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ పెరిగిపోతున్నాయి. అలాగే ఎందుకోసం జీవనశైలి మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరు రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, ఎవరు మంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నారు, మీరందరూ కూడా మీరు గమనిస్తే పీపుల్లో ఆహార అలవాట్లు ఎంత దౌర్భాగ్యంగా తయారయ్యాయని అనుకుంటే మనం వర్ణనాతీతం అనమాట. అది పీపుల్ మనిషి బతకడానికి తింటున్నాడా, తినడానికి బతుకుతున్నాడా అన్నట్టు ఆ యొక్క సందిగ్ధంలోకి ప్రజలందరూ వెళ్ళిపోయారు అనమాట. అది సో లైఫ్ అన్నది ఇందా చెప్పారు 160 years మనకి లైఫ్ ఉంటుందని చెప్పారు. బట్ యాక్చువల్ ఫ్రమ్ ది సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మా సైన్స్ లో చెప్పింది ఏంటంటే 120 years వరకు కూడా మనం హ్యాపీగా లివ్ చేయొచ్చు అనేది పోల్చాడు. ఎలాగా ఇప్పుడు మనకి ఏమనుకుంటున్నారు, రీసెంట్ గా గైడ్ లైన్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే 69 years మన యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషన్ 69 years అని చెప్పారు. బట్ 1930s 40s లో చూసుకుంటే అవర్ ఇండియన్ యావరేజ్ లైఫ్ ఏంటంటే 30 to 40 years ఉండేది మనకి. సో అలా గ్రాడ్యువల్ గా మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది లైఫ్ పెరిగింది, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది లైఫ్ పెరిగింది, బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది లైఫ్ అలా గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గిపోయింది. కారణం ఏంటంటే మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ లో మార్పు రావడం. మనం అందరూ చెప్తాము ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనకు డిసీజ్ రాగానే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫై చేసుకోవాలి అన్నది మనం ఎప్పుడు మనం చెప్తా ఉంటాం అనమాట. ఆ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు, మన లైఫ్ ని ఎలా లీడ్ చేయాలో కూడా తెలియదు, ఎంత ఆనందంగా ఉండాలన్నది కూడా మనకు చాలా తెలియదు. అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారనుకుంటారు, విచ్చలవిడితనంగా మనం డబ్బులు ఖర్చు పెడతా ఉంటారు, దాని మూలంగా ఆరోగ్యాన్ని పొందించుకుంటున్నాం అనుకుంటారు. బట్ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా మంది పోల్చట్లేదు. ఇప్పుడు ఈ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మధ్యన ADHD, డిస్లెక్సియాస్, లెర్నింగ్ డిజార్డర్స్, ఈవెన్ చిల్డ్రన్ లో ఉన్న చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంప్లికేషన్స్ అన్ని కూడాను మన ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ది extensive modification of the diet and there is no exercise program in the school levels. సో ఎన్ని మూలంగా ఏమవుతుందంటే మన హెల్త్ మనం డిటరేషన్ అయిపోతామన్నమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ యోగా ఫ్రమ్ ది చైల్డ్, వాడు చిన్నప్పటి నుంచి మనకి యోగా ప్రాక్టీస్ చేయించడము, వాడికి స్లీపింగ్ క్వాలిటీ గురించి చిన్నప్పటి నుంచి ఎంకరేజ్ చేయడము, ఇప్పుడు డిజిటల్ లైఫ్ నుంచి పుస్తకం లైఫ్ కి మళ్ళీ పేపర్ లైఫ్ కి పీపుల్ ని మోటివేట్ చేయడము, ఇలా ఎప్పుడైతే చేస్తామో డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మనకి ఇంపాక్ట్ అది ఉంటుందన్నది ఆశిస్తున్నాం. సో ఓవరాల్ గా మనకి ఇప్పటి వరకు నేచర్ లో జరుగుతున్న ఆక్సిజన్ ని ఇన్ని రోజులు మనం తెలియకుండా విచ్చలవిడిగా మనం చేసుకున్నా సరే దాన్ని ఇప్పటి వరకు మనం నెగ్లెక్ట్ చేసాము. నెగ్లెక్ట్ చేయడం మూలంగా పీపుల్ ఆక్సిజన్ గురించి వెంపర్లాడి అదే ఆక్సిజన్ గురించి హాస్పిటల్ ₹1,00,000 పే చేస్తాము, మాకు బెడ్ ఇప్పించండి అని మనకి విపరీతంగా ఇబ్బంది పడిన రోజులు కూడా మనకున్నది. మనందరూ కూడా మనకి గమనించాల్సింది ఏంటంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పాను. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మన 2 రకాల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒకటి మనం కోర్ తెచ్చుకున్నవి, రెండోది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. నాకు పేషెంట్ కి హార్ట్ అటాక్ ఉండొచ్చు, ఆల్రెడీ స్ట్రోక్ తో బాధపడి రికవర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, క్యాన్సర్ తో బాధపడితే డ్రగ్స్ వాడుతుండొచ్చు, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ మూలంగా హీమోడయాలసిస్ ఉండొచ్చు, వాటర్ ఏజ్ పీపుల్ మోర్ దాన్ 65 years ఉండి ఏదో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఇది అందరూ హై రిస్క్ పాపులేషన్. ఈ హై రిస్క్ పాపులేషన్ అందరినీ మనం కాపాడుకోవాలని అంటే చాలా కష్టం. కానీ ఇండియాలోని ఏదైతే 3 మనం మెకానిజమ్స్ చెప్పాను, ఒకటి ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఇండియా? మనకున్న 130 కోట్ల జనాభాలో ఇంపాసిబుల్. మన నీళ్ళ ఈవెన్ అడుగు దూరంలో కూడా లైన్ లో నిలబడే ఒక చెయ్యి అడుగు దూరంలో కూడా నిలబడలేని పరిస్థితిలోనేమో పీపుల్ మనకి ఉన్నదని అంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. అలాగే రెండోది ఏమో మాస్క్. మీరు అందరూ చూసుంటారు కదా, మాస్క్ ని పీపుల్ ఎలాగా విచ్చలవిడిగా పెట్టుకుంటున్నారని చూసారు. మాస్క్ ఎలా పెట్టుకుంటున్నారు? ముక్కుకి నోటికి పెట్టుకోవాలి, అది ప్రాపర్ గా ఎఫెక్ట్ గా పెట్టుకోవాల్సిన మాస్క్ ని ఇక్కడ గడ్డం పెట్టుకుంటున్నారు. సో దీని మూలంగా ఏమవుతుంది, మీరు అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఒక అడుగు దూరంలో నార్మల్ గా బ్రీతింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈవెన్ వైరస్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ ది 1% టు ది అదర్ పర్సన్. అలాగే మనం గట్టిగా మాట్లాడినా, గట్టిగా పాట పాడినా అప్ టు 3 అడుగుల నుంచి 6 అడుగుల వరకు స్ప్రెడ్ అవుతుందని తెలిసింది. ఈ 6 అడుగుల దూరం అనే 3 అడుగుల దూరం అనేది కూడా అంత ఆర్బిట్రేటరీ. సైన్స్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఈవెన్ వైరస్ కెన్ స్ప్రెడ్ అప్ టు 20 to 30 feet వరకు పెరుగుతుంది చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఏరుగాళ్ళు అంటే మన ఉమ్ము యొక్క మాలిక్యూల్ సైజ్ బట్టే వెళ్తుంది అనుకున్నారు, కానీ ఎయిర్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందని అనుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎయిర్ బార్న్. అంటే మనకి దాని యొక్క మైక్రాన్ సైజు
లెస్ దాన్ 0.5 మైక్రాన్ సైజు కంటే అది గాల్లో తేలి ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి, ఇంకో మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి స్ప్రెడ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అట్లాగే ఏమవుతుంది, అందుకని మాస్క్ ప్రాపర్ గా మాస్క్ భరించాలి. అందుకని ప్రెసెంట్ లేటెస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ మాస్కో వ్యాక్సిన్. అంటే మాస్కే వ్యాక్సిన్ టిల్ మనకి ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు. ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు అంటాము? రొటీన్ గా మీరు గమనించండి, ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఓన్లీ స్మాల్ పాక్స్ మాత్రమే. దీంట్లో ఎవరైతే ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఉన్నారో ఎల్డర్లీ పీపుల్ తెలుస్తుంది. మన చిన్నప్పుడు మనకి కుడి చేతికి చిన్నప్పుడు వేసేవాళ్ళు, వేసిన తర్వాత ఆ స్మాల్ పాక్స్ అన్నది పెద్దమ్మవారు అంటారు. స్మాల్ పాక్స్ అనేది ఎరాడికేట్ చేయడం అనేది మనం చేయగలిగాము. దాని ఒక్కదానికి ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్ ప్రపంచం మొత్తం మీద కంట్రోల్ చేసాం. సెకండ్ ఏంటి? పోలియో. ఈ రోజు 24th October ఇస్ ద వరల్డ్ పోలియో డే. ఎందుకోసం అంటే రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లోకి వెళ్ళి మేము ప్రపంచంలో ఉన్న మహమ్మారిని మేము తగ్గిస్తాం, ప్రపంచం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ICMR త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ అన్ని కంట్రీస్ చేసిన తర్వాత రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ పట్టుబట్టి 1985లో మేము టేకప్ చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా మేము ఈ పోలియోని అరికడతామని చెప్పి, గత ఇండియాలో లాస్ట్ 8 years నుంచి లేదు, త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ ఓన్లీ 2 countries మాత్రం మిగిలిపోయినాయి. వన్ ఈజ్ పాకిస్తాన్, రెండోది ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఈ 2 countries లోనే కూడా పోలియో మైలేటస్ కేసెస్ తగ్గిపోయి అక్కడ కూడా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ పోలియో ఫ్రీ పాకిస్తాన్, పోలియో ఫ్రీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అని చెప్తే తప్ప వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ సేఫ్. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటి నుంచో వింటున్నాము, డెంగీ గురించి వింటున్నాము, చాలా చాలా డిసీజెస్ గురించి మనం చికెన్ గున్యా గురించి విన్నాము, డెంగీ గురించి విన్నాము, మలేరియా గురించి విన్నాము, బోల్డ్ వైరసెస్ గురించి వింటున్నాము, పొంగు వ్యాధి గురించి విన్నాము. వాటికి వ్యాక్సిన్స్, ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్స్ అయితే ప్రపంచం మొత్తం మీదకి మాయమైపోయిన డిసీజ్ ఉంది. మాయమైపోయిన డిసీజ్ ఓన్లీ స్మాల్ పాక్స్ ఒకటే. నెక్స్ట్ పైప్ లైన్ ఉన్నది పోలియో మైలైటిస్ మాత్రమే. ఇప్పటి వరకు దేర్ ఇస్ నో ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ రొటీన్. ఏదైతే మనకి ప్రధాన మార్కెట్ వచ్చిన వ్యాక్సిన్స్ అన్ని కూడా 100% ఎఫెక్టివ్ కాదు. ఈవెన్ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి. అవి వేసుకున్న వ్యాక్సిన్ కూడా ఎఫెక్టివ్ ఓన్లీ ఫర్ 60%, 60-75% మాత్రం ఉంచుకోవాలి. అంటే వ్యాక్సిన్ గురించి ఆశ పెట్టుకోవద్దు. పీపుల్ అందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ వచ్చేస్తుంది అనుకున్నారు, కానీ ఇప్పటికీ కూడా వ్యాక్సిన్ యొక్క ట్రయల్స్ లో ఎంతవరకు ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంటుందన్నది మనకు తెలియదు. ఇప్పటికీ యాజ్ ఆన్ డేట్ మన బాడీలో చేరిన యాంటీబాడీస్ గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతున్నాయి. న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ మూలంగానే తగ్గిపోతే యాంటీబాడీస్, వ్యాక్సిన్ మూలంగా వచ్చిన వ్యాక్సిన్ మూలంగా వచ్చిన యాంటీబాడీస్ ఎంతకాలం ఉంటాయి? ఈ పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. అంటే టిల్ దట్ టైం అందరూ కూడా ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మినిమం 6 feet మెయింటైన్ చేయండి. హ్యాండ్ వాషింగ్, హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడండి. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మాస్క్ ని కంపల్సరీ వాడండి. ఈ మూడిట్లో ఒకటి మాత్రం పాసిబుల్. మాస్క్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మీరు కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళారంటే మాస్క్, ప్రాపర్ మాస్క్ వేసుకోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మాస్క్ ని 4 hours కంటే ఎక్కువ వాడద్దు. మాస్క్ ఏమో ఫ్రంట్ నుంచి తీయకూడదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాస్క్ ఇలా తీయడం చేయాలి తప్ప ఇలా చేయకూడదు. సో రవిశంకర్ గారు చెప్పారు కదా, SMS, శానిటైజేషన్, మాస్క్, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ 1 hour మాట్లాడడం అన్నది కష్టమైన పని. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. ధన్యవాదాలు డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు గారికి. మేము వీరిని ప్రధానంగా పిలవడానికి ఏంటంటే కేవలం వీళ్ళు డాక్టర్ ఒక్కటే కాదు, సమాజ సేవకులు కూడా వీరు పలు సంఘాలతో కలిసి ఇంతకు మునుపు నేను వారిని పరిచయం చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను. అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు, సమాజానికి ఉపయోగపడే అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మరి అలాంటి మీకు ఖచ్చితంగా రెండవది ఏంటంటే మీ ఆలోచన ధోరణి కూడా, మీ ఆలోచన విధానం కూడా సమాజానికి ఎప్పుడెప్పుడు ఉపయోగపడదామా, సమాజానికి ఎంతవరకు మనం చేస్తున్న పని ఎంతవరకు నీకు ఉపయోగపడుతుంది, ఈ ఆలోచించే తీరు నిజంగా మమ్మల్ని అందరూ కూడా మంత్రముగ్ధులు చేసింది. అలాగే ఈరోజు మీరు ఇచ్చినటువంటి గంట సేపు ఉపన్యాసం కూడా దాదాపు తెలుగు ప్రజలకే కాదు, తెలుగు అర్థమయ్యే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి మేమైతే భావిస్తున్నాం సార్. చాలా మంచి ఉపన్యాసాన్ని ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు భయపెడుతుంది. భయం లేకుండా ఎవడైతే భయపడ్డో వాడిని పూర్తిగా నీకు పైకి పంపించేస్తా ఉంది. మరి ఇలాంటి ఈ మహమ్మారికి నివారణోపాయం మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు. నిజంగా మీకు మా శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం తరఫున, ఈ వెబినార్ తరఫున, ఇక్కడ వింటున్నటువంటి పార్టిసిపేట్ తరఫున, మా విశ్వవిద్యాలయంలోని ప్రొఫెసర్లు, మరి విద్యార్థులు, టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ అందరి తరఫున మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇప్పుడు ఈ ఇంకా అసలు
చాలామంది ప్రముఖులు ఉన్నారు. మేము టచ్ చేసిన ప్రతి ప్రముఖులు కూడా, అంటే మేము ఎవరిని పోయి సార్ ఫలానా మీరు కొంతసేపు మాట్లాడండి అని పిలిచిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వస్తున్నారు. మేమే కొంచెము అంటే మాకు ఈ చివరికంటే ఎవరైనా ఒకరో ఇద్దరు ఆబ్సెంట్ అవుతారేమో అని ఎక్స్ట్రా పిలిచాం మేము. ఎక్స్ట్రా అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడబోయే వారి గురించి చెప్తున్నా. వారు న్యూజెర్సీలో ఓకే ఇప్పుడు మాట్లాడబోయే వారి గురించి నేను చెప్తున్నాను. నిజంగా వారు న్యూజెర్సీలో ఫిలడెల్ఫియా యూనివర్సిటీలో యోగాకు సంబంధించినటువంటి పిహెచ్డి గైడ్గా పనిచేస్తున్నారు. వారు కాశీభట్ట సత్యమూర్తి గారని అమెరికాలో ఫిలడెల్ఫియా యూనివర్సిటీలో యోగాకు సంబంధించినటువంటి దీంట్లో గైడ్గా పనిచేస్తున్నారు. వారు ఎంతసేపైనా మాట్లాడగలరు. మరి అలాంటి వారిని ఇప్పుడు మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారు ఒక 20 నిమిషాల పాటు వారు తమ ప్రసంగాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటూ, సార్ కాశీభట్ట సత్యమూర్తి గారు సార్ ఉన్నారా సార్? చూడకున్నారు. సార్ కాశీభట్ట సత్యమూర్తి గారు సార్ ఉన్నారా సార్? సంథింగ్ ఏదో నీకు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. 10 నిమిషాలు వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అనంతపురం వివేకానంద క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ అయిన, వివేకానంద యోగా కేంద్రానికి ఆయన ప్రెసిడెంట్. ఒక 10 నిమిషాల సేపు ఈ సదస్సు ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. హలో, ఒక 10 నిమిషాలు. ధన్యవాదాలు సదాశివరెడ్డి గారు. Good afternoon to everybody in the webinar, and also ధన్యవాదాలు వివిధ రకాలైనటువంటి యోగా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి సంబంధించినటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్కి నమస్కారాలు. Let me first of all introduce myself. I am Melaboy Rajashekar Reddy, retired senior subdivisional engineer of BSNL, took voluntary retirement very recently. I joined in the BSNL at the age of 18 years itself and completed my higher education like MA, LLB, MBA and MSc Yoga, etc. From childhood, I am having a lot of interest in social activities and social gatherings. I am thankful to Sri Krishna Devaraya University Administration, particularly Vice Chancellor and also respected Rector Krishna Naik Garu, Mariyu our Sadasiva Reddy Garu, Dr. Sadasiva Reddy Garu, Telugu Department, and also Srinivas Garu, Physical Education Department, for conducting this excellent international webinar on yoga. Actually, I got introduced to the yoga field in 2004 year. When I got a cervical spondylitis, I searched different medical systems for treatment. At that time, some of my friends suggested to take up yoga as a practice. It may helpful for the cervical spondylitis. Accordingly, I have
got associated with yoga field from 2004. Vivekananda Yoga Kendra has been started in the year 2004 at Anantapur with a motto to give a free yoga education to the public of Anantapur. This association, Vivekananda Yoga Kendra Association, was started by the eminent engineers like Narasaya, Gopalappa, and District Forest Officer Adinarayana and Income Tax Officer Muthyunjaya, etc. people who took interest to give importance in 2004 itself. The Vivekananda Yoga Kendra yoga instructor Hanumant Reddy also associated from that day, and he done his best in propagating yoga and enlightening the importance of yoga in Anantapur town, and its name has been gone to high level by the dedicated work of team of people behind Vivekananda Yoga Kendra. Now, with regard to the Kendra, we want to establish free yoga to the public, and also we have undertook the job of preparing a yoga instructors and professionals for further development of the yoga in particular in Anantapur. Of course, now I want to say some few words only with regard to the yoga and its importance in this society. How the society will be in a positive direction with the contribution of a best individual or a healthy individual to the society. That means a role of a yoga plays very positive role in promoting positive health and also harmony in this society. And different yoga therapies are there to treat ailments like diabetic, etc. By this yoga therapies, we can best attend to the different ailments like neck pain or spondylitis or sciatica pain or digestive disorders, or so many ailments can be tackled with the help of yoga as a tool, as a therapy. In this universe, lot of creations are there. Innumerable creations are there. The secret behind the physical, mental, and other parts of the creature, we are still doing a lot of researches. Human being is also one sort of a creature by God. We even does not know how this creature is functioning, and researches are going on. Lot of medical development, scientific development is taking place. Till now in COVID-19, where we are not able to tackle virus, a small invisible virus. So the complexity behind this human body, we have to still understand. But the field of yoga definitely is giving a lot of positive direction to keep the body physically, mentally, psychologically strong. Man has stepped into the third millennium. Lot of scientific technical advancement took place. Even we invented a lot of radars and space shuttle vehicles to reach to the space. The importance of yoga has been increasing day by day for harmonious way of living in this society. Yoga is becoming popular in all parts of the world. The term yoga has its verbal root as is in Sanskrit, meaning joining with Paramatma by Jivatma, or Jivatma by Paramatma. Joining of individual consciousness with universal consciousness. Yoga is uniting. For restless mind, yoga gives a solace. Yoga for sick people, it is a boon. Yoga for common man, it is the fashion of the day to keep himself fit and having a good personality and beautifulness. Some people use it for developing memory, intelligence,
and creativity. With all its meaningful advantages, it is becoming a part of education. Yoga is the important education now. Even our Prime Minister Narendra Modi ji has took initiative to propagate our Indian ancient yoga to the world in a new dimension. 4,000, 5,000 years back itself, the importance has been enumerated by Patanjali, etc. So many yoga professionals to develop the ancient yogic practices and yogic literature to the West. Yoga is one of the Saddarsana of Indian philosophy. It is one of the important philosophy. According to Patanjali, yoga is a conscious process of gaining mastery over mind. Man endowed with a discrimination power. Man has been discrimination power, is having a rational thinking. Why? Because his mind or brain having a enormous power, enormous thinking capability. Sri Aurobindo emphasized yoga as all-round personality development at the physical, mental, intellectual, emotional, and spiritual level. Yoga chitta vritti nirodha, the process of gaining control over the mind. As per the Yoga Vasishtha, yoga is called a skillful trick to calm down the mind. In our body, as Panchakosas describe, Annamaya Kosha. Annamaya Kosha, let's suppose it, physical entity be narrated. Pranamaya Kosha. A pranic, a life is important to the body. Without breathing, without that prana, the body has no value. It is as good as a dead. That pranamaya kosha is important. That is a breathing is important to the body to exist as a body, as a living body. But thirdly, manomaya kosha. Manomaya kosha deals with our mental capability, our mental awareness, our mental consciousness. When all these three are in a balanced position, then only our intellect part, that is Vijnanamaya Kosha, will shine. When all these are in order or in a balanced position, then only we will achieve the Anandam. It's a joyfulness state in the yoga. Why we are concentrating to keep this body happy, physically fit, mentally strong, and intellectually in a position, then only we can have a good individual in this society. When as Ashtanga Yoga, Patanjali has very rightly told about yoga in Ashtanga Yoga. Thus, 8 limbs of this yoga very clearly describes how the individual should be in the society, how individual has to behave in the society, yama, niyama. By following yama, niyama, individual and society will be in a... అన్న కొద్దిగా కంక్లూడ్ చేసుకోండి అన్న, టైం అయిపోతుంది. Okay. టైం అయిపోతుంది. Like this, if individual in the society is in a right direction by practicing yoga, by yoga means asana, pranayama, and dharana, dhyana, all these things are parts of the limbs of the yoga, or to balance the mind and keep control of all the mental status and physical status and all these things by following yoga, like kriya, following kriyas, mudras, bandhas, pranayama, and all these things, we can keep our individual health in a good position, and we become a good individual. When a good individual is there, family will be good, and with that society will be good, and the harmonious living will take place. So that the yoga is plays a very important role for the well-being of the individual
thereby harmonious society can be established. Anna, That's why yoga having a lot of importance. In the same direction, for attacking the ailments and for addressing the ailments like neck pain or spondylitis or diabetic, we have to establish a yoga therapy centers. In this webinar, I request our Sadasiva Reddy Garu, who is already, we have resolved the importance of yoga by so many scholars, and now I request him to put a proposal to the AP government and government of India to establish a yogic therapy centers in every district, and also introduce the yoga education in all the schools to make them physically and mentally strong, and a good society can be formed. Thereby, a harmonious universe can be established. That's why I request our Sadasiva Reddy Garu to pass a resolution. I thank for giving me this wonderful opportunity on behalf of Vivekananda Yoga Kendra. I am also thankful to Sadasiva Reddy Garu and the SK University for taking this initiative to conduct this international webinar, and that too in a COVID situation, which gives a lot of knowledge to the yoga family members. I thank you once again to Sadasiva Reddy Garu, Srinivas Garu, and administrators of the SK University, and I am thankful to all the participants in this webinar. Thank you. ధన్యవాదాలన్నా. వీరి గురించి చెప్తే చాలా ఉంది. వీరు నివృత్తి బిఎస్ఎన్ఎల్ అధికారి, మంచి సమాజ సేవకులు, యోగ ప్రచారకులు. మరి సరే, ఏదేమైనా మీరు మా సదస్సులో వచ్చి మాట్లాడినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు న్యూజెర్సీ నుంచి అమెరికా, వారికి ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి కాబోతుంది కాబట్టి వారు ఇప్పుడు వారి పేపర్ ఒక 8 నిమిషాల్లో పేపర్ ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. Thank you. Thank you once again to everybody, particularly Sadasiva Reddy Garu. Thank you. విశ్వనాథ రెడ్డి, న్యూజెర్సీ, అమెరికా. ఉన్నారా సార్? ఎస్ సార్, ఉన్నాను సార్. సార్ మీరు సార్, కెన్ యూ మేక్ మీ ద ప్రెజెంటేషన్? మీకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు దాదాపు 11:30 అయిందేమో కదా సార్? ఎంత టైము? అర్లీ మార్నింగ్ 3:49 అవుతుంది సార్. చాలా నిజంగా మా పిలుపు మేరకు మేము అడిగితే మీరు ఇంతసేపు అర్ధరాత్రి దాదాపు 3:40 అంటే ఇప్పటికి లేచి మీరు మా కోసం వెయిట్ చేసి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు. చాలా 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 ధన్యవాదాలు మీకు. మేము శ్రీకృష్ణ చాలా 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 ధన్యవాదాలు, చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మాట్లాడండి సార్. ఎస్ సార్, నా స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి నాకు ఈ హోస్ట్గా ఇస్తారా ప్లీజ్? సార్ ఇచ్చాను చూడండి సార్. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. Good afternoon. Namaste, everyone. My name is Vishwanath Reddy Algunti. I'm based out of New Jersey, US. Today, I would like to speak on something very important topic, and I'm taking to a different level of theme. It's like yoga with artificial intelligence, right? So we have two different things. Nowadays, yoga is very powerful and it's necessary during the COVID time. Our eminent speakers already mentioned about what is the importance of yoga and how that will be helpful for their current life journey. So the same thing I would like to just deviate how technology can help yoga and how yoga and AI can be parallel together and how that will be helpful for everyone. I would like to start my session with just everyone just a minute, just to start our traditional yoga pose, which is like a breathe in and breathe out. I just want you to do everyone so that everyone I know everyone has spent a lot of time and just want to start with breathe in and breathe out. I just want to do everyone along with me so that everyone will be active and we can do it better thing.
Yeah. So with that, I don't take much time here. I would like to get into the topic. So what is exactly yoga, right? So yoga is basically like we have something like the name which in the Sanskrit it's called union, right? So what is that union? We have a body where we have our mind, body, and your spirit. So it's all connected to your mind, body, and spirit. So where you do lot of meditation, where you get lot of attention in your body, where all the organs in your body will be connected together and do everything all together connected at once. That's why it came from a Sanskrit word called union. When it's a union, it's all connected to together. So today yoga is having a in very different the way people different types of yoga. They do postures, they do different gestures, they do meditations, and there are different mechanisms followed by different gurus and different professors and different eminent people in this field. The goal of main yoga everyone do it's like to get the physical and mental body. So sometimes you are here and your body is somewhere. So to get your attention wherever you are in a same position, to get your physical and mental movement, so that's where this particular yoga is going to help a lot to connect all organs of your body, and it will basically gives a different focuses within the breathing. As a being said, as you all know, I just want to take a minute here. There are different types of yogas which where people will follow. So some people follow for getting the meditation, some people follow for getting, I mean, they have diabetics, someone have thyroid. So different people have different concepts and different types of yoga they will follow, but all the purpose is same, how their organs within their body make them in a to work as it's supposed to work. Today we are living in the society in the generation where people are diverting into different things, but the yoga which is like in ancient days where our gurus and our swamijis where they will follow, so still now they are getting lot of longer tenure because of this yoga where they are doing this as a practice. I don't talk much on this slide. History of yoga, all of you might be knowing. It's basically it connects to your ethical behavior, your personal behavior, and your breath, and your sensor of your organs, and your meditation, and the concentration and integrations of all your wisdom. Right? There are different. There is a lot of history of yoga. Is there? All the world is following us. Especially people where I live in US, so all people are looking about different types of yogas, how yoga evolved, what is the importance of yoga. So due to the in the current situation, yoga is helping everyone a lot getting their life tenure increased. So and we proud to be in India. The yoga came basically from our India, and all the people are looking about how yoga came to existence. So there are types of yogas. I don't go each one, but I just want to go different way, different ways. Different people, as I mentioned, different people go with different types of yoga. Hatha yoga is one of the things which used for the beginners, and there is a vinyasa. So vinyasa is basically most common for stretching your body to make all the body in different directions to connect all the organs of your body, and is basically used mainly for the weight loss, which I regularly follow. And we also have Iyengar, which basically align to your strengthening of your muscles and your joints. And there is also called Astanga. Astanga is basically physical challenging. It requires your strength and endurance, right? And it basically gives in a minute of in a minute of 1 hour, you basically get an average of 45 poses and different angles of your body. So there are again another type of yoga called Bikram. It's like in heart yoga where you do in the heart within a temperature of 75 degrees centigrade. And there is a called Kundalini, which is like again a spiritual experience, making your body as a calm and getting all your breathe and your exercise and relaxation. So yeah, there are different types of yoga. Now I want to take here how the yoga nowadays everyone talking about artificial intelligence. As I'm coming from more technical background, so the artificial intelligence is basically, I just want to categorize here. Intelligence is what is in your body. So today I'm talking to you, all of you, and you are listening me. That means our intelligence is behaving in a way that I'm talking and you are listening. The same thing here, we are talking about artificial intelligence, right?
So we have different types of missions today, where you see in around your thing in your smart TV or your mobile, right? So your mobile will tell you whatever the human can do, everything is doing by your mobile device or your laptop or computer. So these are the missions. How those missions are getting the intelligence, right? That is where the artificial intelligence come into the picture. This is a very one of the powerful technology today in the world. It is helping for healthcare and all other things. So how this artificial intelligence will uh, help our yoga to get the better different poses, right? So yes, the power of mission to copy intelligent human behavior, right? Yes, that is right. So whatever the intelligence I have it, so all the intelligence is being copied to a mission. Is mission is 100% correct? No, missions are learning every day and they are increasing every day, day by day. You might have seen a robo is doing exactly what you are supposed to do, but still it's learning, it's identifying its mistakes. So you might have seen different automation devices like Alexa, or you see Google Home. These all the missions are actually, even you don't need to search anything. Can I ask, hey Alexa, how are you doing? Or hey Alexa, can you tell me what is the temperature today? You don't need to go to your mobile or any website. It basically, you ask it, it will take it and it will give you the answer. So this is all built on based on the artificial intelligence. Today we have different sensors where it will collect the data. Nowadays, as soon as you go, you will every day you will see the weather predictions, right? How do we know that we are getting a tufan or some different tsunami or those things? These are the missions which are predicting and giving the information to you. That's where all the government and everyone is getting alerted in that. So robot and atoms, are they intelligent? The answer is yes. But how much intelligent? They are learning every day. The humans like us, where we are learning every day, which like before this conference, people like several people, including me, there are different techniques in the yoga which they don't know, but they are learning, right? The same way missions are also learning using the artificial intelligence. It's like a robot. In the computer terms, it's called as a program, which basically works and it copies from the human to the mission, and it's basically improves a lot every day. So I just want to give the artificial intelligence and robots. AI, artificial intelligence, is basically it will think every day and it will go to the social interaction. It will identify what humans are doing every day and it learns it and it basically correct its own actions. So what robot can do, whatever the programmer, like anyone, right? So or me or anyone, whatever you want to write it, it will basically follow like that, and it goes with the low level interaction and it only works as a smart as program. Now so how I just gave like people to know about what is AI and robots. So if you talk about how AI is helping yoga, artificial intelligence as a technology, as I think, okay, I'm in the New Jersey in the United States and I want to learn the yoga. I don't have any guruji or I don't have any my yoga teacher or yoga professor. I want to learn the yoga, and yeah, I can do yoga by seeing a lot of YouTube videos. Whether any pose in the vinyasa or astanga, anything you do, whether am I doing right, who is monitoring me, right? So people might be in the video calls and they are doing it, but am I doing a right pose? Sometimes in the vinyasas, even something, a small mistake you do, it will basically go to your joints and it will create a lot of problem. So that is where the artificial intelligence is having a capability to help you and understand whether whatever the poses in the vinyasas you are doing in the yoga, whether you are doing right or wrong. If you are doing wrong, what is the something you need to be improved? That is something it basically predict and tell you that. Okay, so this has every industry, like as I mentioned, in the mobile applications, healthcare, government, retail, and all. So now AI is also coming to the fitness industry. So yoga, as I mentioned, some of the yoga can be used for your meditation purpose. Some of the yoga poses can be used for your fitness, right? So when you use the fitness, that's where the artificial intelligence is going to help you a lot. So it basically think like a lot of people thinks, including me, thinks about a lot like you could diet, right? So I want to reduce my weight. So immediately in the olden days, they used to say that, okay, you need to do a lot of work so that your weight will be reduced. Nowadays, everything depends on the yoga. You follow this yoga where you will be your diet and all your weight loss and everything will be followed. So yoga has been the most benefit for the adults and also kids.
and also the older people, and also it's helping them a lot. Sir, conclude, sir. So with that, I want to show you one quick thing here, how yoga teaches the the AI powered yoga, how it helps. Okay, so I just want to just quick bite of video. So here, if you see that a person he's having sitting here, he don't have an instructor, he don't have anyone sitting here, nobody is monitoring him. So he has a mobile application where he basically starts his yoga. So here you see that I mean, this is not a physical person, it's like a recorded session. So here, as soon as you go to the yoga, there is a camera to that particular mission. It tells you conclude, sir. whether you are Sir, doing, this is the Vishwanath Reddy camera where garu. it will see and monitor you. Here you see, Sir. right, all the organs of the body, whether your hand, whether your pose, whether your head position, whether you are everything, right? So all the, see, okay, just get up, right? There is a no physical person there. The artificial intelligence is giving the capability for you to know whether you are the poses you are Sir, doing conclude, right or sir. wrong. So this is Please. all your organs of the body, Hello. and it will count like you are did 10 or 20. You don't need to be count as well. Hello. So this is one of uh, the how the technology is going to help the yoga and fitness, right? So this is what, so the camera is monitoring him, and it basically every minute and every second it predicts and tell you, okay, you are doing right, you are doing wrong, and what is supposed to be, you need to be doing it. So this is the how AI is helping in the yoga. So there is another thing, AI in action, right? So how, if you see a person here, whenever you are doing the vinyasas, right? So your hand position or your leg position or how bend you are, everything will be determined. If you see this thing, so it's again connected to your mobile, because artificial intelligence is a Sir, technology, Krishna Reddy, right? sir. So here, as soon as you Vishwanath see Reddy here, if you garu. see this, right? So it Sir, basically tells, like, Vishwanath Reddy as soon garu. as you get Conclude into the cheyandi, thing please. and if you enable your mobile, so your mobile camera will be deciding that, okay, so whether you are doing a right pose or wrong pose. That is what here the mesh see. The just it is telling that to go to the lower, Vishwanath right? Reddy garu. So when you see this, Sir, please it's okay, conclude. you did the right Vishwanath Reddy pose. garu. If something you need to go up or down, it will immediately tell you, okay, you are okay, you did a well done job, right? This is the kind of interaction when there is no physical trainer available to you or physical guruji available to you next to you. It identifies every position of your body, and it tells you all the bending position, all the 90-degree and 100-degree angle, and it will immediately tells you you are doing right or wrong. This is what the artificial intelligence is, like a human, where the artificial intelligence came into the picture, and it giving you the information how it's going to help you a lot, right? So this is the another thing. And there are since I have very less time, I have a lot to cover, but I would like to go to the guidelines of yoga. Yes, when you use the technology, as I mentioned here, the missions are not perfect. No, none of the missions in the world are perfect, right? So all the missions are learning. How they are learning? The number of people like us, when you do everyday practice, it is learning from us, and it basically giving you the things. And yes, there are some guidelines you need to follow. I mean, I can say it's not 100% is doing what it's supposed to do. I can ask you a question. Okay, I have a yoga teacher, yoga guruji available next to me, or I have a mission available. I mean, the mobile application available to me. Which one I should pick it? Right? Of course, it's not replacing the missions, people, but it's a way how the missions are learning and doing the better job every day. So it has advantages and the disadvantages. It's what it basically learning from the different people and basically giving you the information. So there Sir, are please conclude, precautions. sir. Yes, Vishwanath Reddy there are garu. breathing techniques and we need to Vishwanath Reddy follow. garu, please Yes, sir. conclude. Yeah, sure. So these are some precautions you need to follow at just a thing. Yeah, and there are some different poses which will be helpful for you. Yeah, thank you so much, and maybe we can take up the questions, or we can do that. Yeah. So with that note, I would like to thank Sri Krishna Devaraya University for inviting me to the session, and it's a great opportunity for me to interact with all of you and learn from you and share the knowledge. Thank you all the
coordinators and the eminent speakers and all the management for organizing this session during the current situation. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా చాలా మంచి పేపర్ మీరు సమర్పించారు. అది మీరు ముఖ్యంగా అక్కడ తెల్లవారుజాము 3 గంటలు 3:30 అయినా కూడా మీరు ఉండి ఇక్కడ నిజంగా పత్రం సమర్పించడం, మీకు ఇంకా చాలా ఎక్కువ సమయం ఇవ్వాలి, కానీ టైం షెడ్యూల్ అలా ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది ఫిక్స్డ్ టైం షెడ్యూల్ కాబట్టి దయచేసి మీరు ఏమనుకోకండి, మాకున్నటువంటిది అలా ఉంది. ఎనీహౌ మా విశ్వవిద్యాలయం తరఫున మా టీం తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మూడవ రోజు సదస్సుకు అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా ద్రవిడియన్ యూనివర్సిటీ కుప్పం మాజీ రిజిస్ట్రార్ గారు, ఫిలాసఫీలో సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్ గారు అయినటువంటి ప్రొఫెసర్ పెంచలయ్య గారిని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. వీరు మా శ్రేయోభిలాషులు, మంచి యోగా పైన మంచి పరిశోధనలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. వీరు ఈ మూడవ రోజు మొదటి సదస్సుకు అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. సార్ ఉన్నారా సార్? హలో సార్ మీరు బాగా వినిపిస్తుంది సార్, మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. వినపడుతుందా? అవును సార్ వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ ది ఆర్గనైజర్స్, administrative officers, particularly my colleague Dr. Sadashiva Reddy garu, who has given this opportunity to session 27th session today. There are 6 participants are there so far. One of the participants, Dr. Vishwanath Reddy garu, who presented a technical architect and intelligence from USA. Now I request the second participant, Dr. K. Krishna Reddy garu from Texas. I request you, sir, to present your paper through webinar. ఆయన ఏదో మళ్ళీ వస్తాడండి సార్, ఇంకొక నెక్స్ట్కి వెళ్ళండి సార్. Similarly, the third participant, Dr. Sivanna, and his topic is Kundalini Yoga and Satkriya Prayoga Vidwan. You will speak on Telugu. Now I request Dr. Sivanna to speak on the topic. Dr. Sivanna. Hello. Dr. Sivanna garu. Yeah, it's audible. Sir, namaste sir. Namaste. ఈ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి గురువులు ఆచార్య పెంచలయ్య సార్ గారికి, నాతో పాటు పత్ర సమర్పణ చేస్తున్నటువంటి వారికి, ముఖ్యంగా ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి సదాశివరెడ్డి గారికి, ఎస్కే యూనివర్సిటీ బృందానికి నా నమస్సుమంజలు. నా టాపిక్ వచ్చేసి నాగేంద్ర కుమార్ గారి సక్రియలు మరియు కుండలి యోగ ప్రయోగ విధానం అనేటువంటిది. శరీరం మరియు మనసు ఆరోగ్యంగా మాత్రమే. సార్ వినపడుతుందా సార్? హలో. Yeah, it is audible, sir. Go ahead. Yeah. శరీరం Okay. మనస్సుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం జీవితంలో ఏదైనా సాధించడానికి, సంతోషంగా ఉండడానికి సాధ్యమవుతుంది. నేటి ఆధునిక వైద్య విధానంలో నిపుణులు, ప్రొఫెసర్లు, పరిశోధకులు, ప్రయోగశాలలు, రసాయన ఔషధాలు, శస్త్రచికిత్స మొదలైనవి అపారంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సమాజంలో రోగులు కూడా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది, మనం గమనిస్తున్నాము.
ఇంత ఉన్న ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొద్దిగా జటిలమైన సమస్య అని చెప్పవచ్చు. అయితే కొద్దిగా మనం వెనకపోతే పూర్వీకుల జీవన విధానాన్ని గమనిస్తే ఆధునిక దృష్టిలో అవైజ్ఞానికమైన వాళ్ళు మనకన్నా ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు. ఆ కాలంలో రోగుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండేది. అప్పుడు వారు రసాయనిక ఔషధాలు పోకుండా మన పరిసరాల్లో ఉండే పంచభూతాలను, ఆహారం, విహారం వంటి విషయాలని ఆలోచించేవారు, అవలంబించేవారు కూడా. వేదకాలం నుండి దీనిని జీవనంలో అలవాటు చేసుకోవడం వాళ్ళ సంస్కృతిలో ఒక భాగమే ఉండేది. దీనిలో యోగ విధానాన్ని కూడా శరీరం మరియు మానసిక ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాక ఆధ్యాత్మిక సాధనాలను కూడా అలవాటు చేసుకొని ఉంటారు. 3000 సంవత్సరాల వెనుక శ్రీ శ్రీ మహాగురు పతంజలి మహర్షులు యోగ అష్టాంగాలను సూత్ర రూపంలో తెలిపినారు. అప్పటి కాలంలో గురుకుల శిక్షణల్లో పుస్తకాలు చదవడం కన్నా కంఠపాఠం మరియు ప్రాయోజిత శిక్షణకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. బహుశా ఈ రకంగా ఇందులో ఆసనం, ప్రాణాయామం, ముద్ర, బంధం, క్రియాల గురించి ప్రాయోజిత వివరాలు లభించడం లేదు. కాలక్రమంలో ప్రాయోజిత వివరాల ఆవశ్యకత కనబడుతూ వచ్చింది. క్రీస్తు 13వ శతాబ్దంలో యోగి శ్రీ శ్రీ స్వాత్వరాములు తమ యోగ ప్రదీపక సమృద్ధ శ్లోకాలకు కూడా వివరణ ఆవశ్యకత ఉందని బ్రహ్మానంద స్వాముల వారి జ్యోత్స్న అనే పుస్తకంలో వివరణ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం షట్కర్మలకు శ్రీ శ్రీ స్వాత్వరాములు యోగ దీపికని మనకు లభ్యమయ్యే మూల గ్రంథమైంది. వశిష్ఠ సంహితలో ప్రాణాయామం నుండి నాడిని శుద్ధి చేయాలని తెలిపినారు. యోగ ప్రదీపిక షట్కర్మాల నుండి మొదటనే కల్మషాన్ని బయటికి వేసి నాడిని శుద్ధి చేసిన తర్వాత ప్రాణాయాన్ని అభ్యాసం చేయాలి, లేకపోతే సాధన మార్గంలో అవాంతరాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని తెలిపినారు. సాధారణంగా శరీర క్రియలలో కల్మషాన్ని సమూహం చేసి కడుపు, మలాశయం, ముక్కు, నేత్రం, తల మరియు పేగు స్థలాలను శుద్ధి చేయడానికి దౌతి, బస్తి, నేతి, త్రాటక, నౌలి మరియు కాపాలభాతి అనే 6 క్రియలను తెలిపినారు. షట్క్రియల నుండి దేహశుద్ధి మాత్రమే కాదు, మనస్సుకి కూడా కలుగుతుంది. రోగాలు రాకుండా తగ్గిస్తుంది. రోగం వచ్చినప్పుడు కొద్ది క్షణానికి పరిహారం చేసుకోవచ్చు. యోగం యొక్క ఉత్తమ మార్గం అంటే కుండలి. ఇది సాధనకు సహాయం చేస్తుంది. వీటిని గురువుల ద్వారా నేర్చుకొని సాధన చేయాలి. కడుపు ఖాళీ అయినప్పుడు ఏకాగ్రతగా అభ్యాసం చేయాల్సి ఉంటుంది. దౌతి క్రియలలో కడుపును శుద్ధి చేయడానికి నీటిని తాగి వమనం చేస్తూ పలుచనైన గుడ్డను కొద్దిగా మింగి బయటికి తీయడాన్ని వివరిస్తున్నారు. బస్తి క్రియలలో మలాశయాన్ని శుద్ధి చేయడానికి నీటి మధ్యలో ఉత్కాటాసనంలో నిలిచి మలద్వారం నుండి నీటిని పీల్చిన తర్వాత విసర్జించడాన్ని తెలిపినారు. ప్రస్తుత కాలంలో ఈ విధాన ఆసుపత్రులలో అమలులో ఉన్న ఎనిమా విధానాన్ని అనుసరించడం మంచిది. నీళ్లను త్రాగి కొద్ది యోగాసనాలను అభ్యాసం చేసి మల విసర్జనకు దారినిచ్చే శంఖ ప్రక్షాళన, గొంతును శుద్ధి చేసే నేతి క్రియలలో ముక్కు నుండి లావుదారాన్ని లోపలికి ఎక్కించి గొంతు నుండి నీటి ద్వారా బయటికి తీసి దాన్ని వెనుక ముందుకు చెలింపజేసే విధానాన్ని ఇక్కడ బాగా వివరించున్నారు. మేము చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఒక యోగా గురువు ఉండేటువంటి వారు చిదానంద శాస్త్రి మా పాఠశాల నేర్పించేటటువంటి వారు. అవసరం మేరకు నీరు, ఔషధం మొదలైన వాటిని ఉపయోగిస్తారు. దీని నుండి మరియు కప్పను బయటికి తీసివేసి ఊపిరాడటం సులభంగా జరుగుతుంది. ఏకాగ్రతకు మరియు దృష్టివర్ధనకు త్రాటక క్రియలలో బిందు లేదా దీపాన్ని చూడడం తెలిసినను ముక్కు కొన, భ్రూ మధ్య దృష్టిని చూపడం, నేత్రాల వివిధ వ్యాయామాలను ఇందులో చక్కగా తెలిపినారు. ఆధునిక జీవనంలో
కంప్యూటర్లో పనిచేసే వారికి ఇది ఉత్తమ పరిష్కార మార్గంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యోగా దీనిపైన చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి అందులో ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఇది చాలా బాగా పనికొస్తున్నటువంటిది. 3000 సంవత్సరాల వెనకలే మనకు కనిపెట్టినటువంటి పద్ధతి మనం గమనించవచ్చు. జఠరాగ్ని బాగుంటే ఆహారం పచనం అవడమే కాకుండా కల్మషాలను బయటికి పోవడానికి కూడా సాధ్యమవుతుంది. దీనిని కడుపు కుడి భాగాన్ని పైకి లాగి ఉద్దీర్ణ బంధనం చేసి కుడి ఎడమ భాగాలకు చెల్లించే నౌలి విధానాన్ని మధ్యమ, వామ, దక్షిణ నౌలి అని పేరు పెట్టినాడు. కఫ నివారణకు మెదడును జాగృతంగా ఉండడానికి కడుపును కుమ్మతిలా చెలింప చేస్తూ వేగంగా ఊపిరాడాన్ని కాపాలి పద్ధతిలో తెలిపినాడు. ఇటీవలి కాలంలో మనం చూసిన యోగాలు చూపిస్తారు. ఋషికేశం యోగి శ్రీ రామదేవ్ స్వామీజీ వారు కూడా కాపాలభాతి అభ్యాసం నుండి అధిక బరువు, మధుమేహం, అస్తమా వంటి వాటిని గణనీయంగా నియంత్రించారు. తమ దైనందిక కార్యక్రమాలు దీన్ని అభ్యాసం చేయడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ప్రతి క్రియలలోనూ అనేక విధానాల తర్వాత పేరెంట్ సంహిత మరియు గోరక్షనాథుల గ్రంథంలో తెలిపిన దాన్ని అనేక యోగ సంస్థలు తమదైన రీతిలో వీటిని అనుసరిస్తున్న సులభతరమైన వాటిని ఎన్నుకోవడాన్ని సూక్తం. కేవలం నీరు, ఊపిరాడటం వంటి విధానాల నుండి అన్ని ప్రక్రియలను అభ్యసించడాన్ని గమనిస్తే ఆరోగ్య దృష్టి మరియు ఆధ్యాత్మిక దృష్టి నుండి కలిగే ప్రయోజనాలు అపారంగా మందుల ఖర్చులకు పెట్టే ధనాన్ని చూస్తే పూర్తిగా మిగులుతుంది కూడా. అయితే అభ్యసనాన్ని సూక్త మార్గదర్శనం అవసరం ఉంది. మన దేహంలో సప్త చక్రాలు ఉన్నాయి. అవి నెత్తి మీద సహస్ర చక్రం, అది తామర పూలా ఉంటుంది. భ్రూ మధ్య ఆజ్ఞా చక్రం, ఇది జ్యోతి మూడో కన్నులాగా ఉంటుంది. మెడ మరియు గొంతు విశుద్ధ చక్రం, ఇది నిర్మలంగా ఉంటుంది. యథభాగం అనాహత చక్రం ఉంటుంది, అది హృదయం. నాలి మణిపూరక చక్రం, ఇది సృష్టి, నాభిని లేదా బొడ్డుని స్థానంలో ఉంటుంది. జననేంద్రియాలు స్వాదిష్టాన చక్రం, స్త్రీ మరియు పురుషుల జననేంద్రియాలు అన్నమాట. ఇక గుద ద్వారం మరియు దానిపై మూలాధార చక్రం. పై వాటిని సాధించడానికి తప్పనిసరిగా అవసరము. యోగాభ్యాసనాలకు జన సామాన్యులకు ఈ యోగాభ్యాసనాలను జనసామాన్యులకు మరియు రోగులకు ఈ షట్క్రియలు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇది అందరికీ అందుబాటులోకి రావడం కోసమే డాక్టర్ నాగేంద్ర మార్గాలు శ్రమించడం లాసనీయం. వృత్తిలో తన ఆస్తిలో వారి ఆలోచన యోగ్యమైన వైపు ఎక్కువగా ఉండేది. యోగ సాధనలో ముందుకెళ్తూ యోగ సాధన కవితలను కూడా రాయడం. ఇటీవల ఎక్కువ మంది పుస్తకాలు చదివేటువంటి కవితా ప్రియులు కూడా ఇది పనికొస్తుందని కవితలు రాయడం ఒక గొప్ప విశిష్టత అన్నమాట. యోగానికి సంబంధించిన అనేక ప్రచారాలు చేసి పుస్తకాలను ముద్రించినారు కూడా. తను వైద్యుడైనను హలో సార్, ఏదో అయింది, ప్రాబ్లం అయినట్టుంది సార్. ఈ అవకాశం నాగేంద్ర గారు రచించినటువంటి ఆరోగ్యం ఉత్తమంగా ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి పుస్తకాలను ప్రతి విద్యార్థికి పూర్తిగా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. నీ అక్కడ ఏదో సంథింగ్ నెట్వర్క్ పూర్తి డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. ఏ ఊరికే ఇది కావట్లేదు, పూర్తి డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. ఏమాత్రం సరిగ్గా వినపడడం లేదు. క్లోజ్ చేసి చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. ధన్యవాదాలు సార్ అవకాశం. హలో సార్, నెక్స్ట్ సార్. సార్ పెంచలేదు సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ధన్యవాదాలు సార్. మీకు పెంచలేదు సార్, మీరు ధన్యవాదాలు సార్.
సార్ మీరు అడ్మిట్ చేసుకోవాలి సార్. సార్ పెంచలేదు సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సార్. నెక్స్ట్ స్పీకర్ శ్రీ కె కృష్ణారెడ్డి గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ టెక్సాస్. నెక్స్ట్ లేదు సార్, వాళ్ళు ఇప్పుడు తెల్లవారుజాము 3:30 సార్ ఏదో పనుకున్నట్టు ఉన్నారు సార్. చూద్దాం ఏమి లాస్ట్ లో వస్తారు. నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఎస్వి శివచరణ్ గారు, యోగా టీచర్. హిజ్ టాపిక్ ఈజ్ ఆన్ మంత్ర యోగా. మతము యోగం సార్. మతము యోగం. శివచరణ్ గారు, మంత్ర యోగా మతం యోగా? మతము యోగం. Which topic? మతము యోగం. Okay. Thank you sir. Okay, there is clarity. Go ahead. నా మాటలు అందరికి వినపడుతున్నాయా? వినపడుతున్నాయి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా బాగా. ఫస్ట్ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న అందరికీ కూడా ధన్యవాదములు. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, మనకి యోగా కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం ద్వారానే మేమందరం ఇక్కడ కలవగలిగాం. ఎంతో మహానుభావులందరూ కూడా పొద్దుటి నుంచి చక్కగా చాలా విషయాలు తెలియజేశారు. ఈరోజు ఇక్కడ అందరం కలుస్తున్నామంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎస్కే యూనివర్సిటీ, మన యూనివర్సిటీ తరఫున ఈ యోగా కార్యక్రమం నిర్వహించడం ద్వారానే. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఈరోజు నాకు ఇచ్చిన ఒక టాపిక్ ఏంటంటే మతము యోగం. ఓకే, చాలా టఫ్ టాపిక్. దీని విషయంగా చాలా సెన్సిటివ్గా తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది విషయం. ఓకే, ఫస్ట్ మతము యోగం అని తెలుసుకునే ముందు యోగము అంటే ఏంటి అనే విషయంగా క్లారిఫికేషన్ చేసుకున్నాం. నిన్న మొన్న ఈరోజు చాలా రోజులు 3 రోజుల నుంచి కూడా చాలామంది గొప్ప వ్యక్తులు యోగం అంటే ఏంటి అనేది చాలా చక్కగా తెలియజేశారు. దాంట్లో కామన్గా అందరూ తెలియజేసినట్లో కామన్గా ఏంటంటే యోగా అంటే ఆత్మ పరమాత్మల కలయిక అనేది ఒక విషయంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆత్మ పరమాత్మల కలయిక అంటే అదేదో దేవుడు అది ఇది అనుకుంటారు. చాలా మటుకు ఆత్మస్థితి అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే స్థితిలో పుట్టినప్పుడు ఉన్నామో అదే ఆత్మస్థితి. ఆత్మస్థితి అంటే పుట్టినప్పుడు ఉన్న స్థితి. కానీ దానికి తల్లిదండ్రులు కొన్ని సంస్కారాలు జోడిస్తూ వచ్చారు. అవి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదైతే సంస్కారాలు తెలుసో అవే జోడించారు. ఉదాహరణకి తల్లిదండ్రులకి నెగటివ్ సంస్కారాలు, దుష్ట సంస్కారాలు ఏదైతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అవి ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు ఏం నేర్పించగలరంటే దుష్ట సంస్కారాలు నేర్పిస్తారు ఆ పుట్టిన బిడ్డకి పెరిగే కొద్దీ. అదే దైవీ సంస్కారాలు ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఏదైతే పాజిటివ్ సంస్కారాలు ప్రపంచంలో నివసించేటప్పుడు ఇంకొకరిని హార్మ్ఫుల్ కాకుండా ఇంకొకరికి ఉపయోగపడే, ఇంకొకరిని ప్రేమగా చూసుకునే సంస్కారాలు ఉన్నాయనుకోండి, అవే నేర్పిస్తారు. సో వాళ్ళకి ఏముందో అవే నేర్పిస్తారు. కాబట్టి ఆత్మస్థితి నుంచి వాళ్ళు ఏ సంస్కారాలు తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తారో అటువంటి స్థితికి వెళ్తారు. అదే పరమాత్మ స్థితి అంటే ఏంటంటే ఏ స్థితి అయితే ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే విధమైన విధానంలో ఉంటుందో అది పరమాత్మ స్థితి, అంటే దైవీ గుణాలు కలిగి ఉండటం. సో ఆత్మస్థితి నుంచి పరమాత్మ స్థితికి వెళ్ళటం అంటే ఏంటంటే యోగా అనేది ఏం చేస్తుందంటే మీ యొక్క ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ స్టేట్ నుంచి ఇంకా గొప్ప స్థితికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మనకు దారి చూపిస్తుంది. దానికి తల్లిదండ్రుల తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఏదైతే నేర్పించారో వాళ్ళు నేర్పించింది వారు నేర్పించారు, వాళ్ళు కూడా మన గురువులే. కానీ నేర్పించిన దాన్ని కరెక్ట్గా ఉందా తప్పు ఉందా అని మనకు తెలియచేసేవారు ఎవరంటే గురువులు. ఎందుకంటే గురువు ఇదే యోగ విద్య ద్వారా ఒక గొప్ప స్థితిని పొంది ఆ స్థితిని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి, ఏదైతే పరమాత్మ స్థితి అని మనం అంటున్నామో దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి తను మనకి గైడ్ చేస్తారు. అటువంటి వాళ్ళే గురువులు. కానీ ఇప్పుడు గురు తత్వాన్ని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మతం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే మత గురువులు అనే దాంట్లోంచే ఇప్పుడు సమస్య అంతా. మత గురువు అంటే ఎవరు అనేది చాలా సింపుల్ థింగ్. గురూజీ మాకు
రిషి ప్రభాకర్ గురూజీ మాకు సిద్ధ సమాధి యోగా అనే ఒక కార్యక్రమం ద్వారా ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ని మాకు ఇచ్చారు. ఆ ఇచ్చిన తర్వాత మేము దీంట్లో గొప్పగా సాధన చేసుకోవడం జరిగింది ఒక ఆచార్యులుగా. యాక్చువల్గా ఆచార్యులు అంటే ఏంటంటే గురువులు మనం ఏదైతే తెలియజేశారో తెలిసిన దాన్ని ఒక లైట్ లాగా ఫోకస్ వేసుకుంటూ, నాయన నేను ఈ దారిలో వెళ్తున్నా, మీరు కూడా రండి, నేను గొప్పగా ఉన్నాను, హాయిగా ఉన్నాను, మీరు కూడా రండి అని తీసుకెళ్తారు. గురువులు అంటే ఎవరంటే పూర్తిగా ఎప్పుడూ కూడా జ్ఞానజ్యోతితో పాటుగా ఉంటారు. ఎప్పుడు జ్ఞానజ్యోతి వాళ్ళలో వెలుగుతూ ఉంటుంది. వారే గురువు. ఆయన వెలుగుతూ ఉంటాడు. ఇంకొకరికి ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ జ్యోతిని అందరికీ వెలిగింపచేస్తారు. వారే గురువు. అటువంటి గురువులు మత గురువులుగా ఉండడం అదృష్టం అన్నమాట. చూద్దాం వాట్ ఈజ్ మతం అంటే, మనకు ఈ మత గురువులుగా ఎలా వచ్చారనేది ముందు మూలం తెలుసుకుంటే మనకు గురువులు, తర్వాత యోగము, ఆ యోగము మతము ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ మతం అనేది ఎలా ఏర్పడింది అంటే, మామూలుగా మనం మాట్లాడుతుంటాం. ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే వాడి మతం వాడిదిరా, వదిలేరా నాయన వాడిని, వాళ్ళ మతం వాళ్ళదిరా, వాళ్ళతో ఎందుకు పట్టించుకుంటారా అంటుంటారు. అంటే మతము అంటే ఏంటంటే వారి అభిప్రాయం వాడిది, వాడి సంస్కారం వాడిది, వాడి పద్ధతి వాడిది. అంటే ఇప్పుడు మతం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క అంటే ఒక కొన్ని అభిప్రాయాలు, కొన్ని వాటిని మనం రకరకాలుగా మాట్లాడొచ్చు. అభిప్రాయాలు అనొచ్చు, ఆచారాలు అనొచ్చు, ఏవైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. వీటన్ని కలగలిపిన దాని ద్వారా మనకిచ్చింది ఒక మతం అని పేరు ఇచ్చేశారు. యాక్చువల్‌గా మతానికి నిర్వచనం ఇయ్యాలంటే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక నిర్వచనం ఇస్తే ఇంకొకరు వచ్చి అట్లా కాదు మా నిర్వచనం వేరే అంటారు. ఎందుకంటే మతం అంటేనే చాలా మందికి తెలిసొచ్చింది దేవుళ్ళు, పూజారులు, లేకపోతే ఇంకోటో లేకపోతే ఏదో మనం ఏమంటారు వాటిని ఉపవాసాలని, అవని ఇవని ఇట్లాంటివన్నీ ఆలోచనలు వస్తాయి. అవి కాదు మతం అంటే ఏంటంటే వారి వారి అభిప్రాయాలు. ఎవరికి సంబంధించిన అభిప్రాయం వారిది. అట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అభిప్రాయాలతో జీవిస్తూ ఉండేవారు. ఎందుకు ఎలా వచ్చింది ఇది అంటే, చాలా మంది మహాన్ వ్యక్తులు ఉండేవారు. ఒక్కొక్క చోట ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కడు ఒక గొప్ప వ్యక్తే. కానీ నార్మల్ పర్సన్స్ కంటే ఈ మనిషి కొత్తగా ఉంటాడనమాట. అంటే భిన్నంగా ఉండేవాడు. నార్మల్ పర్సన్స్‌గా వాటితో జీవిస్తున్నవాడు డిఫరెంట్‌గా ఉండేవాడు. అంటే కొత్త విజన్స్, కొత్త ఆలోచనలతో ప్రశాంతంగా ఉండేవాడు. అంటే మామూలు ఉండేవాడు. ఇప్పుడు రకరకాల చోట్ల ఉన్నాయి. ఈ మతం అనేది ఒక దేశంలోనే, మన దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో వ్యాప్తం ఎక్కడ చూసినా ఉన్నాయి. మామూలు వ్యక్తి కంటే డిఫరెంట్‌గా ఉండేవాడు. ఓహో! ఇతనేదో మనకంటే డిఫరెంట్‌గా ఉన్నాడే, ఇతని లైఫ్ స్టైల్ కానీ, ఇతని ప్రశాంతత కానీ డిఫరెంట్‌గా ఉంది, ఇతని వే ఆఫ్ లివింగ్ డిఫరెంట్‌గా ఉంది అని ఆలోచించి అటువంటి వాళ్ళందరూ అతని దగ్గర చేరేవారు. చేరినప్పుడు అతను ఏమనేవాడంటే, ఏమి ఎందుకొచ్చారంటే, మీరు నాకంటే డిఫరెంట్‌గా ఉన్నారు, భిన్నంగా ఉన్నారు. మీరు చెప్పే విషయాలు గానీ, మీరు చెప్పే మాటలు గానీ, మీరు జీవించే జీవన విధానం గానీ డిఫరెంట్‌గా ఉంది. కాబట్టి మీ యొక్క విధానం ఏంటి? మీరింత ప్రశాంతంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు? మాకు కూడా తెలియచేయండి అని చెప్పినప్పుడు, అటువంటి వాళ్ళందరూ కలవడం ద్వారా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ పర్సన్ ఉండేవారు. వాళ్ళ దగ్గరికి అందరూ కలిసేవారు. అలా కలవడం ద్వారా అతని దగ్గర పోయి, మీరు మాకు పెద్దగా ఉండండి, మీరు నాకు గురువుగా ఉండండి. ఒక్కొక్కరు ఒక పదం వాడారు. అలా వచ్చినవే మత పెద్దలు, మత గురువులు. ఇవందరూ ఎలా వచ్చారంటే అలా వచ్చారు. ఆయన గురువు ఎందుకయ్యాడు? ఇతనికంటే అతను గొప్ప స్థితిలో ఉన్నాడు. అతను గొప్ప కల్చర్‌లో ఉన్నాడు. ఆ కల్చర్ నేర్చుకోవాలనిపించింది. అలా వచ్చిన వాళ్ళే మనకి మత గురువులు, మత పెద్దలు ఇలా. కాబట్టి ఇప్పుడు మతం అంటే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని అభిప్రాయాలు, కొన్ని కొన్ని ఆచారాలు, కొన్ని కొన్ని వ్యవస్థలు, కొన్ని కొన్ని సింబల్స్ రకరకాలుగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ పద్ధతిలో వెళ్తున్నారు. కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ మతం అలా అభిప్రాయాలు, ఆచారాలు ఎందుకొచ్చాయంటే, వాళ్ళు ఆ పుట్టిన స్థలాన్ని బట్టి వచ్చాయి. ఉదాహరణకి నేను ఇది యాక్చువల్‌గా ఎవరిని గురించి మనం ఉద్దేశించింది కాదు. కామన్‌గా ఉన్నది నేను తీసుకున్నామాట. వాళ్ళ యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏమి. ఉదాహరణకి ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు. ముస్లిం మతస్థులు ఏం చేస్తారంటే వజు అనేది చేస్తారు. ఎందుకు ఆ వజు వచ్చింది? ఎందుకు వాళ్ళు వారానికి ఒక్కరోజే స్నానం చేయడం మొదలుపెట్టారు? ఎందుకు అలా వచ్చింది? ఎందుకు వాడి యొక్క ఆహారంలో ఎక్కువగా మాంసాహారం ఉంది? ఇది చాలా తక్కువ మంది దీని గురించి ఆలోచిస్తారు. ఎందుకు అలా వచ్చింది అంటే, వాళ్ళు వజూ చేయటం కానీ, వారానికి ఒకసారి స్నానం చేయడం కానీ ఎందుకొచ్చిందంటే, వాళ్ళు పుట్టిన ఆ మతం పుట్టిన ఏరియాలో ఎక్కువగా వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉండేది. ఎందుకంటే ఎడారి ప్రాంతం, వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉన్న ప్రాంతంలో వీళ్ళందరూ ఎక్కువగా జీవించేవాళ్ళు. దానివల్ల ఏమయ్యేది? వాళ్ళకి వాటర్ తక్కువ ఉండేది. తర్వాత స్నానం చేయటానికి కూడా వాళ్ళు రోజు చేయటానికి సరిపోదు. అందువల్ల వాళ్ళు వజూ చేయటం అంటే ఏంటంటే, తక్కువ నీటితో ఎలా నేను శుభ్రం చేసుకోగలను శరీరాన్ని, ప్లస్ లోపల ఉన్న బాడీలో పార్ట్స్‌ని ఎలా యాక్టివ్ చేసుకోగలను అనే దానికి వాళ్ళ గురువు ఒకటి నేర్పించారు. తక్కువ నీటితో టచ్ చేసేసి రకరకాల ప్లేసెస్‌లో ఇలా అనుకొని ఆ పార్ట్‌ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటాడు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ తక్కువ నీటితో శుభ్రం చేసుకునేవాడు.
అందువల్ల వాళ్ళకి ఆ విధమైన పద్ధతి వచ్చింది. స్నానం చేయడానికి నీళ్లు సరిపడా ఉండవు కాబట్టి వారానికి ఒక రోజు ఏదైతే ఒక రోజు ఉందో ఆ ఒకరోజు స్నానం చేస్తారు. నీటిని తక్కువ నీటితో స్నానం ఎలా చేయాలో కూడా అది కూడా వాళ్ళు ఒక పద్ధతి ఉంది. స్నానం చేస్తారు. తర్వాత మిగతా వారం అంతా కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళకి రంజాన్ ఉపవాసాలు ఎందుకు పెట్టారంటే ఆ ఉపవాసంలో ఆ 1 నెల రోజుల పాటు వారు మార్నింగ్ టైం ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండడం వల్ల నీరు తక్కువ తాగుతూ అసలు ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళు నీళ్లు తక్కువతో ఎలా జీవించాలనే ప్రాక్టీస్ కోసం 1 నెల రోజులు వాళ్ళకి ఆహారం తక్కువ అంటే పగులు పూట ఆహారం తీసుకోరు. అందువల్ల వాళ్ళు నీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆహారం ఎక్కువ తీసుకుంటే నీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సాయంత్రం పూట మనం ఆహారం ఎంత తీసుకున్నాం నీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన అవసరం తక్కువ ఉంటుంది. అలా వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ ఇచ్చారు. అది వాళ్ళ మత గురువు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రాక్టీస్. అతను అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ పద్ధతి. వేరే దేశానికి వెళ్ళి ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కడ కావాల్సినంత వాటర్ ఉంది. వాళ్ళు అదే పద్ధతిలో ఉండాల్సిన పని లేదు, మారచ్చు. ఇలా ఒక క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, ఒక హిందూయిజం కావచ్చు, బుద్ధిజం కావచ్చు, వాళ్ళ పెద్దలు వాళ్ళ ఏరియాలో వాళ్ళకున్న ఆ వాతావరణాన్ని బట్టి వాళ్ళకు కొన్ని ఆచారాలు కొన్ని ఇచ్చారు. దీన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే కనుక మనం అద్భుతంగా ఈ మతం అనే దానికి క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పటికి మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఏంటంటే మతం అంటే వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళ ఏరియాని బట్టి వచ్చాయి. కాబట్టి ఆ మతం అనేది ఒక పెద్ద ఇది సమస్య కావాలి. ఇప్పుడు అన్ని ఏరియా వాళ్ళకి ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఏ జాతి, ఏ కులము, ఏ మతము, ఏ వర్గము, ఏ దేశము, ఏ రాష్ట్రము, ఎక్కడ ప్రాంతమైనా కానీ వాళ్ళకన్నీ కామన్గా ఉన్నాయి. ఏం కామన్గా ఉన్నాయంటే తాగే నీరు కామన్గా ఉంది, పీల్చే గాలి కామన్గా ఉంది, చూసే ఆకాశం కామన్గా ఉంది, వాడుకునే అగ్ని కామన్గా ఉంది. అన్నీ కామనే. ఏవైతే పంచభూతాల ద్వారా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నామో అన్నీ కామన్గా ఉన్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఆకలి కామన్ అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి ఆకలి ఉంది. ఏ మతం వాడికైనా, ఏ దేశం వాడికైనా, ఏ ప్రాంతం వాడికైనా ఆకలి ఉంది. ఆడ మగ జంతువు అందరికీ ఆకలి ఉంది, తప్పిక ఉంది. తర్వాత శారీరకంగా వాళ్ళకి మైథునం అది కూడా కామన్గా ఉంది అందరికీ, అన్ని ఏరియా వాళ్ళకి ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం భయం ఉంది. ఇన్ని రకాలుగా అన్నీ మనకు కామన్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి అన్ని శారీరక ధర్మాలు కామన్గా ఉన్నాయి. మానసిక ధర్మాలైనవి ఏంటివంటే వాళ్ళు అరిషత్ వర్గాలు, కామక్రోధ లోభ మదమత్సర ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే ఈ మానసిక ధర్మాలన్నింటినీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉంది ప్రపంచంలో. ఆ ఫ్రీడమ్ అందరికీ ఉంది. సో శారీరక ధర్మాల్ని వాళ్ళు పాటించుకోవడానికి మానసిక ధర్మాలను పాటించుకోవడానికి ఫ్రీడమ్ ఉంది. ఆత్మధర్మం దీనికంటే ఉన్నత స్థితికి ఏదైతే స్థితిలో ఉన్నానో ఆత్మస్థితిలో ఉన్నానో దీనికంటే ఉన్నత స్థితి అయిన పరమాత్మ స్థితికి. పరమాత్మ స్థితి అంటే ఏంటంటే చైతన్య శక్తి. విశ్వ చైతన్య శక్తినే పరమాత్మ స్థితి అంటారు. విశ్వ చైతన్య శక్తి. నేను ఇప్పుడు ఏదైతే శక్తివంతం ఆత్మస్థితిలో ఉన్నానో దానికంటే గొప్ప విశ్వ చైతన్య శక్తికి నేను నన్ను కనెక్ట్ కావడానికి నాకు ఆత్మపరంగా నాకు ఒక హక్కు ఉంది. ఆ హక్కు ఏ మతం వాళ్ళు, ఏ వర్గం వాళ్ళు, ఏ కులం వాళ్ళు అడ్డుకోవడానికి లేదు. కానీ ఎందుకు ఈ ఆచారాలు వ్యవహారాలు ఎందుకు ఇన్ని పెట్టేసి మనల్ని అడ్డుకుంటున్నారంటే బికాస్ అందరికీ ఆ యోగ విద్య అనేది ప్రపంచంలో ఈ మతము కులము ఇవేవి రాకముందే ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఆ యోగ విద్యని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దాన్ని మన జీవితంలో మన మతంలో ఏదైతే కులము ఏదైతే అనుకుంటుందో వాటిల్లో ఒక భాగంగా తీసుకొని దాంట్లో ఉండి వాళ్ళు ఆ యొక్క స్థితిని అనుభవించి ఏదైతే విశ్వ చైతన్య శక్తి యొక్క శక్తి ఉందో అంటే ఏది ప్రశాంతకరంగా జీవించడానికి చైతన్యవంతంగా జీవించడానికి ఎప్పుడూ కూడా హాయిగా దైవీ గుణాలు కలిగి అందరినీ ప్రేమగా పలకరించడానికి ప్రేమను పంచడానికి ఏదైతే శక్తిని ఇస్తుందో యోగం ఆ శక్తితో జీవించడానికి ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంది. అందుకే మతము అంటే ఒక మార్గము అని కూడా అంటారు. అంటే నీకు ఒక గైడెన్స్ ఇస్తాంది. హౌ టు గో ఇన్ ఎ స్పిరిచువల్ వే, హౌ టు గో ఇన్ ఎ పీస్ఫుల్ వే, హౌ టు గో ఇన్ ఎ కామ్ వే. అంటే ఎట్లా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి, హాయిగా ఎలా ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా దైవీ గుణాలను ఎలా పెంచుకోవాలి. మనలో ఉండవు, ప్రతి ఒక్కరిలో పుట్టినప్పుడు ఎవరికి ఉండవు. రకరకాల సంస్కారాల వల్ల అవి పోయి ఉంటాయి. కొంతమందికి పుట్టుకతో వచ్చి ఉంటాయి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చి కొంతమందికి ఉండవు. ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని తెలుసుకొని డెవలప్ కావాలి. ఎలా డెవలప్ అవ్వగలము అంటే ఒకే ఒక మార్గం ఏంటంటే యోగం. కాబట్టి ప్రపంచంలో మతాలన్నిటినీ కలిపి ఒక చోట ఒకే సామరస్యంగా
విశ్వశాంతికరంగా, అంటే ప్రతి ఒక్క మతం కూడా నా యొక్క టార్గెట్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క అల్టిమేట్ ఏంటంటే విశ్వశాంతి. ప్రతి ఒక్క మతము కూడా విశ్వశాంతి కావాలి అనే ఒక మనస్సు కావాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే ఒక వేదిక ఏంటంటే యోగం. ఓన్లీ ఒక యోగా ద్వారానే ప్రతి ఒక్క మనిషి వాళ్ళు చిన్న చిన్నవి ఏవైతే ఉన్న యోగాలో ఉన్న క్రియలు, అష్టాంగ యోగాలు పతంజలి మహర్షి తెలియజేశారు అని మనకు మా 3 రోజుల్లో మహానుభావులు కొంతమంది దాన్ని కూడా టచ్ చేశారు. దాని ద్వారా మన పంచకోశ శుద్ధి జరుగుతుందని కుండలినిగా ఇంతవరకు తెలియజేసిన వారు అలాగే చెప్పారు, అందరూ కూడా చెప్పారు. ఇవంతా కూడా ఏంటంటే ఒకటే, అందరం ప్రశాంతంగా ఉంటూ నేను ప్రశాంతంగా ఉండాలి. రవిశంకర్ జీ చెప్పినట్టుగా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, నేను ప్రశాంతంగా ఉండాలి, నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళని ప్రశాంతంగా ఉంచాలి, చుట్టుపక్కల అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి, ఆ ప్రేమని ప్రపంచానికంతా విశ్వానికంతా పంచాలి అనే ఒక ఇది తెలియజేశారు. అంటే నేను ప్రశాంతంగా ఉంటేనే కదా ఇంకోరికి పంచగలను, నాలో ఏదుందో అదే పంచగలను. నాలో నెగిటివిటీ, నాలో టెన్షన్ ఉంటే బయటికి పోయి ఏం మాట్లాడతా, టెన్షన్గానే మాట్లాడతా. సో నన్ను నేను ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి, నా చుట్టూ నా కుటుంబాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి, నా చుట్టూ ఉన్న నా సొసైటీని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి. ఇలా ఎలాబరేట్ కావడానికి మనకు ఒక యోగా అనే ఒక పీఠం ఇచ్చారు అంత మహానుభావులందరూ కూడా. ఆ పీఠంలో అందరం కూడా ఈ యోగాన్ని నేర్చుకోవాలి. ఈ నేర్చుకోవాలి అంటే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఆ నేర్చుకోవడానికి ఒక గురువు ఉండాలి. ఇందాక శివచరణ్ గారు అవును, ఎవరో అయిపోయింది, ఎవరో తెలియజేశారు ఇందాకే, యోగా అనేది రకరకాల విధాలుగా కూడా చూసే సమ్ ఇంటెలిజెన్సెస్ వచ్చాయి నాకు తెలియజేశారు. బట్ ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఒకటి ఒక గురువు ఉండాలి. అది కూడా ఈ విశ్వ చైతన్య శక్తిని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్న ఒక గురువు ద్వారానే యోగాన్ని నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే మనం తొందరగా ఆ స్థితికి మనం వెళ్ళగలం. ఓకే, ఈ యొక్క అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా, ప్లస్ పేషెంట్గా అంటే ఓపిక్గా పేషెన్స్తో వింటున్న అందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదములు. జై గురు. ఓం నమః శివచరణ్ గారు, మీకు ఒక చిన్న సూచన. చెప్పండి సార్. మీరు మతం అనేది సంస్కృత పదం. అవును సార్, మతం అనేది సంస్కృత పదం. ఓకే సార్. దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే తెలుసు అంటారు. తెలుసు అంటారు. మా ప్లస్ త్వం, దానిని గురించి మా అంటే నాకు, త్వం దాని యొక్క, మతం అంటే తెలుసు అని. ఓకే, దీన్ని నారద పరివ్రాజిక ఉపనిషత్తు అని ఒకటి ఉంది 108 ఉపనిషత్తుల్లో. ఆ ఉపనిషత్తు అంతా కూడా మతాన్ని గురించే చెప్తుంది. ఉదాహరణకి యస్యా మతం తస్య మతం, మతం యస్య వేదః, ఎవరికైతే తెలుసు అనుకుంటాడో తస్య అతనికి అమతం ఏమీ తెలియదు. సర్వం నాకే తెలుసు అనుకున్న వాడికి ఏమీ తెలీదు, నాకేమి తెలియదు అన్న వాడికి సర్వము తెలుసు. మీరు అలాగానే కంక్లూడ్ చేశారు. విశ్వగురువు ఒకరు కావాలి. గురువు ప్రత్యక్షం లేకుండా పోతే యోగా అనేది అభ్యసించడానికి సాధ్యం కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివచరణ్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ కృష్ణారెడ్డి గారు రెడీగా ఉన్నారు. భాస్కర్ రెడ్డి గారు, భాస్కర్ రెడ్డి గారు సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే. వినపడుతుంది కదా? ఓకే. Yeah, it is audible. What is your topic, sir? May I know your topic? సార్ మంత్ర యోగా సార్. ఓకే సార్, అందరికి వినపడుతుంది కదా సార్? ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? సార్ అధ్యక్షులు గారు, సార్ మీరు చెప్పండి సార్. మీరు అనుమతిస్తే ఒక్క నిమిషం నేను వారి గురించి మాట్లాడతాను సార్. ఒకే ఒక్క తప్పకుండా అండి సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు భాస్కర్ రెడ్డి గారు యోగాలో నాకు ఓనామాలు నేర్పించిన గురువు. నేను ఈరోజు యోగాలో ఏదైనా చేస్తున్నానంటే అది వారు పెట్టిన భిక్ష, దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. వారు నన్ను సుమారుగా 2006లో నాకు వారు యోగ జ్ఞానాన్ని అందించి ఆయన వదిలేయలేదు. అలాగే నన్ను పట్టుకుని లాక్కెళ్ళి యోగ లోతుల యొక్క రుచి చూపించినటువంటి మా యోగ గురువు గారి యొక్క
పాద పద్మాలకు ప్రణమిల్లుతూ వారికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకుంటూ ఈ వేదిక మీదకి ఇది సగర్ ఆహ్వానిస్తున్నాం. జై గురుదేవ్ గురుజీ. జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్. మాట్లాడొచ్చా? భాస్కర్ రెడ్డి గారు, అధ్యక్షుల వారి మంచి శిష్యుడు దొరికారు మీకు. సంతోషం సార్, సంతోషం. కెన్ ఐ స్టార్ట్ సార్? నేను ప్రారంభించవచ్చా? ప్రారంభించండి. మొట్టమొదటగా ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షత వహిస్తున్న మీకు, అలాగే అవకాశం కల్పించిన మా ప్రియతమ యోగా మిత్రులు సదాశివరెడ్డి గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న సభికులందరికీ కూడా, అంటే ఈ ఆన్లైన్లో ఉన్న ప్రతి యోగ మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం. 3 రోజులుగా మనము యోగ జీవితాన్ని గడుపుతూ వస్తూ ఉన్నాం. 3 రోజులుగా యోగా యొక్క లోతులు, యోగా యొక్క వివరాలు, యోగం గురించి ఏ విధంగా మనం ఆచరించవచ్చు, ఏ విధంగా దాన్ని అనుష్ఠానం చేయవచ్చు, ఏ విధంగా మనం యోగ జీవితాన్ని గడపవచ్చు అనే విషయాల్ని పెద్దలందరూ, మహానుభావులందరూ ఈ 3 రోజులుగా ప్రస్తావిస్తూ వచ్చారు. అందులో ముఖ్యంగా ఏ విధంగా సదాశివరెడ్డి గారు నన్ను చాలా భావిస్తున్నారో, అలాగే నాకు కూడా యోగాన్ని పరిచయం చేసిన మహానుభావులు, మొట్టమొదటిగా మహర్షి మహేష్ యోగి. వారి ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ 1984లో ప్రారంభించి 10 సంవత్సరాలు చక్కగా అనుష్ఠానం చేస్తూ రావడం జరిగింది. దానికి అనుబంధంగా కొంత మరింతగా లోతులోకి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో సిద్ధ సమాధి యోగా అనే యొక్క ఋషి ప్రభాకర్ గారు ఏదైతే మనకి అందరికీ దీన్ని ప్రసాదించారో, వారి మార్గంలో మొట్టమొదటిగా 1995లో అడుగు పెట్టడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుటి వరకు అనేక మంది యోగా గురువులు, యోగా మిత్రుల ద్వారా ప్రభావితమవుతూ ఆ సాధనలో జీవించడానికి ప్రకృతి కూడా సహకరించింది. మరి ఆ క్రమంలోనే ఎస్కే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి అందరినీ ఒక వేదిక పైకి తీసుకొని వచ్చి అందరూ యోగం గురించి వివరించడానికి అవకాశం కల్పించినందుకు మరొక్కసారి వారందరికీ ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు యోగం అనేది ఏమిటి, యోగం అంటే ఏమిటి? యోగం అంటే మనకి అష్టాంగ యోగం అందరికీ సుపరిచితమే. మహానుభావులు మహర్షి పతంజలి చాలా చక్కగా యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ, చిత్తమునందు కలుగుతున్న వృత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని నిరోధించినప్పుడు నువ్వు యోగిగా ఉండగలవు. మరి ఈ చిత్తమునందు కలుగుతున్న వృత్తులు, సంకల్పాలు, వికల్పాలు ఏవైతే వస్తూ పోతూ నడుస్తూ ఉన్నాయో వాటిని మనం అధిగమించినప్పుడు, ప్రశాంత చిత్తాన్ని మనకు కలిగినప్పుడు మనం యోగిగా ఉండగలము. దీనికి అనేక రకాలుగా అనేక మంది సాధనలు చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం. అందులో ముఖ్యంగా అందరికీ పరిచయమైన అంశం ఏంటంటే కేవలం ఆసనాలు మాత్రమే. ఈ ఆసనాలు అనేది మనకి ఒక సులభంగా శరీరాన్ని కదలిక ద్వారా కొంత మనము చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి సులభంగా ఉంటుంది కాబట్టి యోగా అంటే ఆసనాలు మాత్రమే మనం అనుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇందులో పతంజలి మహర్షి వారి వివరణ ప్రకారం అష్టాంగ యోగం యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, ధారణ, సమాధి, ఈ 8 అంశాల్లో మనము అవగాహన కలిగినప్పుడు చివరిగా మన మనస్సుని సంకల్ప వికల్పాలు ఏవైతే నడుస్తున్నాయో వాటిని అధిగమించడానికి ఏర్పడిన సమాధిని మనం పొందవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ అష్టాంగ యోగాన్ని రూపకల్పన చేసి వారి ద్వారా ఈ 7 అంశాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు
ఆచరణలో ఉంచినప్పుడు వీటిని సమాధిని పొందవచ్చు అనే దాన్ని రూపకల్పన చేశారు. మరి రూపకల్పన చేసినప్పుడు అందరూ సమాధి పొందడానికి ఏం చేసేవారంటే సంసారానికి దూరమై, చేస్తున్న వ్యాపకానికి దూరమై, ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎప్పుడో మనం పొందవచ్చు అనే ఒక సాధారణ స్థితిని వదిలిపెట్టి ప్రత్యేకమైన స్థితిలో ఆలోచన చేస్తూ అందరూ ఇదంటేనే, యోగం అంటేనే చాలా దూరం అయిపోయారు. మరి వీటినన్నిటినీ గమనించిన ఋషి ప్రభాకర్ గారు, వారు కూడా ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ ఏదైతే కెనడాలో తన విద్యని అభ్యసించేటప్పుడు మిత్రుల ద్వారా అభ్యసించారో, వారు అక్కడ ఆ నామమాత్రంగా పొందిన ఆ యొక్క యోగ ఆనందాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దీన్ని చాలా లోతుగా విశ్లేషణ చేసి సమాధిని చాలా సులభంగా, చాలా పండితులు సైతం, పామరులు సైతం చాలా సులభంగా ఈ సమాధిని మనం పొందవచ్చు అనే దాన్ని వారు పరిశోధన చేసి సిద్ధ సమాధి యోగా అనే దాన్ని రూపకల్పన చేసి, ఈ సిద్ధ సమాధి యోగా ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ అందుకొని చాలా ఆనందంగా, సుఖంగా, సంతోషంగా ఉన్నారు అంటే ఆ మహానుభావుడు మనకందరికీ చాలా ఈజీగా దాన్ని అందించాడు. మరి ఈ రోజు ఈ యోగా కార్యక్రమంలో వెబినార్లో ఉన్న మహానుభావులు కూడా అధిక మంది ఈ సిద్ధ సమాధి యోగ సాధకులు అని చెప్పవచ్చు. మనం సిద్ధ సమాధి యోగా ద్వారా ఈజీగా మనం దాన్ని ఆచరించడానికి అనుకూలంగా ఉండడానికి ముఖ్యంగా మా రవిజీ చెప్పేవారు, మనం టీచర్ అయితే సులభంగా దాన్ని మనం అందుకోవచ్చని. ఎందుకంటే చెబుతూ మనం ఆచరిస్తూ ఆచారులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క సమాధిని చాలా మనం అనుభవించడానికి, దాన్ని ఆచరించడానికి సాధ్యమవుతుందని వారు ఏ ఇన్స్పిరేషన్తో మాకందరికీ దీన్ని నచ్చాడు, అదే ఇన్స్పిరేషన్తో గత 25 సంవత్సరాలుగా ఈ సాధనలో ఉంటూ ఈ రాయలసీమ ప్రాంతంలో చిత్తూరు, అలాగే కడప, అనంతపురం, అలాగే కర్నూలు ప్రాంతాల్లో నేను ఒక ఉద్యోగస్తుడిగా, ఒక అధికారిగా ఉంటూ కూడా ఇది సమయం అందజేసుకుని ఇది అందరికీ అందజేస్తూ దీంట్లో జీవించడానికి సాధ్యమైంది. యోగా గురించి మాటలతో చెప్పడానికన్నా ఆచరణలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకి అనుభవంలోకి వస్తూ దీన్ని ఇతరులకు అందచేయడానికి కూడా మనకి శక్తి సామర్థ్యాలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. అదే కోణంలో మన మిత్రుడు సదాశివరెడ్డి గారు కూడా ఈ యొక్క అనుభవాన్ని పొంది ఈరోజు ఇంతమంది సభికుల్ని ఒక చోట చేర్చి దీన్ని అందజేస్తున్నారంటే ఇదంతా కూడా ఋషి ప్రభాకర్ గారి వారి యొక్క ఆశీస్సులు మాత్రమేనని నేను దృఢంగా నమ్ముతూ, మరి ఈ యొక్క యోగాలో మనకి మంత్ర యోగా అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ఈ మొట్టమొదట మనం యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామం గురించి చర్చించుకున్నాం. ఇందులో ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే శ్వాసని తీసుకుంటున్నామో ఆ శ్వాసని క్రమబద్ధీకరించుకొని మన మనసుని నిశ్చలం చేసుకున్నప్పుడు, మన ఆలోచనలు కూడా నెమ్మదైనప్పుడు, మనము ధ్యానానికి కూర్చున్నప్పుడు ఈజీగా మనము సమాధి స్థితిని అందుకోవడానికి సాధ్యత అవుతుంది. దానితో పాటు ప్రత్యాహారమైన ఆహార నియమాలు కూడా మనము ఏదైతే పాటిస్తూ వస్తామో అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క సమాధిని 15 నిమిషాల పాటు చక్కగా అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటూ ఇది రోజంతా కూడా అనుభవించడానికి చాలా సులభం అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ ప్రాణాయామం ఏదైతే మనం చేస్తూ వస్తున్నామో ఈ ప్రాణాయామంలో మనకి ఊపిరితిత్తుల్ని చక్కగా యాక్టివేట్ చేసుకోగలిగినప్పుడు కింది గది, మధ్య గది, పై గదులు మనం యాక్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రాణశక్తిని కాలి గోటి నుంచి తల వెంట్రుకల వరకు చక్కగా అందిస్తూ రావడం ద్వారా శరీరము చాలా తేజవంతంగా, మనము అనుకూలంగా, మనం ఎక్కడ చెప్తే అలాగా మనకి సహకరించడానికి ఏ విధంగా ఉండమంటే ఆ విధంగా ఉండడానికి శరీరం కూడా ట్యూన్ అవుతుంది. ఆ క్రమంలోనే ఈ ప్రాణాయామాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ మనము ఈ సమాధి అభ్యాసకులందరూ కూడా చేస్తూ వస్తున్నాం. ఇందులో మనకి మాట్లాడే మాటలకి భగవంతుడు ఒక మనిషికి మాత్రమే స్వరపేటికను అమర్చారు. మిగతా జంతువులకి
స్వరపేటిక ఇంత చక్కగా ఉండలేదు. మరి ఈ స్వరపేటిక ద్వారా ఈ శబ్దాన్ని ఏదైతే మనం ఉచ్చరించి మన లోపల ఉండే భావాలను ఇతరులకి కమ్యూనికేట్ చేయడం ద్వారా మన యొక్క ఆలోచనల్ని ఇతరులకి తెలియచేయడానికి చాలా సులభమైంది. మరి ఇదే క్రమంలో మనము ఉచ్చరించే శబ్దాల ద్వారా ఈ గదుల్ని కూడా మనము ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే 3 గదుల్ని చక్కగా మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇందులో మనకి మంత్రం ద్వారా అందరికీ అలవాటైన మంత్రం ఓంకారం. ఈ ఓంకారంలో 3 అంశాలు కలిసి ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది ఆ, ఊ, ఉం. ఈ ఆ అనే పదాన్ని మనం విడిగా పలికినప్పుడు, దీర్ఘంగా పలికినప్పుడు క్రింది గది యాక్టివేట్ అయ్యి మనకి ఒత్తిడి పొట్ట భాగంలో నాభి దగ్గర ఒత్తిడి కలుగుతుంది. తద్వారా అక్కడ మనం ప్రాణశక్తి అనే కదలికని గుర్తించవచ్చు. అలాగే ఊ అనే పదాన్ని విడిగా దీర్ఘంగా మనం ఉచ్చరించినప్పుడు ఎద దగ్గర చక్కగా మనకి దాని యొక్క ఒత్తిడి అనేది గమనించవచ్చు. దాని ద్వారా మనకి మధ్య గది సంకోచ వ్యాకోచానికి గురి అవుతుంది. ఇక అనే శబ్దాన్ని మనం ఉచ్చరించినప్పుడు అది గొంతు దగ్గర దాని యొక్క ప్రభావాన్ని తెలియచేస్తుంది. తద్వారా పైగది ఏదైతే ఊపిరితిత్తులు పైగది ఉందో ఆ పైగది సంకోచ వ్యాకోచానికి యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఈ ఓంకారాన్ని 3 పదాలని కలిపితే మన ఓంకారం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఉ ఉం అనే దాన్ని మనం దీర్ఘంగా ఓంకారంగా పలికినప్పుడు 3 గదులు యాక్టివేట్ అయ్యి మనిషి శక్తివంతం అవుతాడు. కాబట్టి ఈ ఓంకారాన్ని మనము ప్రతి అంశంలో కూడా, ప్రతి శ్లోకంలో కూడా, ప్రతి భాగంలో కూడా ఏదైనా మనం పని ప్రారంభించేటప్పుడు కూడా ఓంకారంతో పని మనం ప్రారంభిస్తాం. సో ఈ విధంగా మనకి తెలియకుండానే ప్రాణాయామం జరిగినప్పుడు మనము మన యొక్క శక్తి యాక్టివేట్ అయ్యి మనము మనస్సు కూడా ప్రశాంతత కావడానికి సాధ్యమవుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి దీన్ని 3 మాత్రలుగా ఈ పలికే సమయాన్ని 3 మాత్రలుగా మనం గుర్తించవచ్చు. ఈ 3 మాత్రలకి దాటి మనం చూసినట్లయితే ఓంకారం తర్వాత కొంత మనము ప్రత్యేకతను గుర్తించవచ్చు. అదేంటంటే నిశ్శబ్దము. మనకి ఎప్పుడైనా శక్తి ఎలా జనరేట్ అవుతుందంటే బయట లోపల 2 వైపులా మనము నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు, ఏమీ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ప్రకృతిలో ఉండే శక్తి మనలో కూడా ఏ శక్తి అయితే ఉన్నదో ప్రకృతిలో శక్తి అది చక్కగా యాక్టివేట్ కావడానికి అవకాశం కల్పిస్తాం. మరి ఈ విధంగా మనము సమాధిలో కూడా నాన్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ రావడం ద్వారా మనము సమాధి తర్వాత 15 నిమిషాల తర్వాత చాలా చక్కని ప్రశాంతత మనం అనుభవిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. అదే ప్రశాంతతని ఓంకారాన్ని చక్కగా ఉచ్చరిస్తూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రశాంతతని మనం అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవడానికి సాధ్యత ఉన్నది. మరి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ధ్యానం చేయలేని వాళ్ళు, ప్రాణాయామం చేయలేని వాళ్ళు ఓంకారాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పాటిస్తూ వచ్చినప్పుడు, చెప్తూ వచ్చినప్పుడు, కొంత చిన్నపాటి శబ్దంతో చెప్తూ వచ్చినప్పుడు తెలియకుండానే వారికి ఈ యొక్క ప్రాణశక్తి చలనం అనేది కింది భాగం నుంచి కాలిగోటి నుంచి తల వెంట్రుక వరకు జరగడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఈ విధంగా మనము ఈ మంత్రాలని అనేక మంత్రాలు మనకి పెద్దలు మన వేదాల ద్వారా మనము దాన్ని సులభంగా అన్ని రకాలుగా దాన్ని అనుకరణలోకి తెచ్చుకోవడానికి ఈరోజు ఆచరణలో ఉండడానికి అనేకం ఉన్నాయి. ఇందులో మనకి గాయత్రి మంత్రం, ఈ గాయత్రి మంత్రము చక్కని బీజాక్షరాలతో 24 బీజాక్షరాలతో దాన్ని విశ్వామిత్రులు గారు ఎప్పుడైతే వశిష్ఠులతో విభేదం వచ్చిందో అప్పుడు దాన్ని వారు రూపకల్పన చేసి సమాజానికి అందించారు. సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయడానికి ఆ మంత్రం అనేది వారికి ఆ రోజుల్లో మనకి మన దీంట్లో చాలా స్పష్టంగా తెలియచేయబడింది. మరి
ఆ విధంగా ఈ యొక్క మంత్రం శక్తి అనేది మనము గాయత్రి మంత్రాన్ని చక్కగా అనుష్ఠానం చేస్తూ రావడం ద్వారా దీనికి గాయత్రి పరివార వాళ్ళు కూడా అందరికీ దీన్ని అందజేస్తూ వస్తున్నారు. దీన్ని కూడా మనం చక్కగా ఉదాహరణ చేస్తూ ఉచ్చరిస్తూ వస్తే దాని ద్వారా కూడా మనం ప్రాణశక్తిని అత్యున్నతం చేసుకొని ఈ యొక్క మనసుని నిర్మలం చేసుకునే దానికి సాధ్యత అవుతుంది. అలాగే మరి ఇస్కాన్ వాళ్ళు చూసినట్లయితే హరే రామ హరే కృష్ణ చాలా చక్కగా గానం చేస్తూ వాళ్ళు మధురంగా దాన్ని భక్తి చేస్తూ రావడం ద్వారా దాని ద్వారా కూడా మనము మనసుని ప్రశాంతత చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ మంత్రాలు ద్వారా మనసు ఎలా ప్రశాంతత చేసుకోవాలనేది అనేక సంస్థల వారు మనకి అందిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. మరి దీంట్లో మనము ఈ యొక్క అంశాలు చూసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తులు యాక్టివేషనే కాకుండా మనసుని ప్రశాంతతే కాకుండా అలాగే మనకి చైతన్యాన్ని బాగా ఉన్నతం చేసుకోవడమే కాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కూడా ఈ మంత్రాలు ఉన్నాయి. మనము 3 రకాల అంశాలని పరిశీలించినట్లయితే, ఒకటి వైష్ణవ మతం. వైష్ణవ గుళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏ మంత్రాలైతే ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారో, ఉదాహరణకి తిరుమలకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్న పూజారులందరూ కూడా చాలా పుష్టిగా, చాలా చక్కగా, అందంగా, అలాగే వాళ్ళ శరీర ఆకృతిలో మనము ఎక్కడ కూడా ఇది లేకుండా చాలా చక్కని ఆకారాలని మనం చూడవచ్చు. ఇదంతా ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళు ప్రతిరోజు అనునిత్యం అనుష్ఠానం చేస్తున్న మంత్రాల ద్వారా ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఆరోగ్యము, ఆ యొక్క శరీర సౌష్ఠవం కూడా లభిస్తుంది. ఇక శైవ ఆలయాలకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూస్తే వారు అక్కడి ఉచ్చరిస్తున్న మంత్రాల ద్వారా వారు చాలా స్లిమ్గా, చాలా రౌద్రంగా కనబడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ వారు ఉచ్చరిస్తున్న మంత్రాలు ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక కాళికా గుళ్ళు ఇట్లా మాతా గుళ్ళకి వెళ్ళి చూసి మనం దర్శనం చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న పూజారులంతా కూడా చాలా కొంచెం భీకరంగా, చాలా అంటే ఒక మనం చూస్తేనే ఇంప్రెస్ అయ్యే విధంగా కాకుండా కొంచెం వాళ్ళ రూపంలో అలా ఉంటారు. ఇవన్నీ అక్కడ మంత్రాల ప్రభావం. ఈ విధంగా ఈ మంత్రాలని మనం క్రమ పద్ధతిలో ఏది మనకు అవసరమో ఆ మంత్రాలని ఉచ్చరించినప్పుడు మాత్రమే మనకి కావలసిన విధంగా శక్తినిస్తుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనము ఎటువంటి మంత్రాలను ఉచ్చరించాలి? ఎక్కువగా మనము ఈ యొక్క జీవితాన్ని పోషించాలి కాబట్టి, పోషకులు కాబట్టి వైష్ణవ మంత్రాలని ఎక్కువగా మనం ఉచ్చరిస్తూ వచ్చినట్లయితే ఆదిత్య హృదయము, అలాగే మనకి సహస్రనామం, విష్ణు సహస్రనామం ఇటువంటిది ఆచరిస్తూ రోజు చెప్పుకుంటూ ఉంటే కూడా చాలు. చక్కగా మనకి ప్రాణశక్తి జరిగి మనము ప్రాణాయామం చేసి మనసు కూడా నెమ్మది అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకి ఎటువంటి స్థితిలో మనం జీవించాలి, ఏ విధంగా ఏ మంత్రాలను ఉపయోగించుకోవాలి, ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటే ఏ విధంగా మనము జీవితాన్ని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు అనే దానికి మనం దీనికి ముఖ్యంగా యోగ విద్య గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అన్నారు. ఒక చక్కని మనకి దాంట్లో జీవిస్తున్న వ్యక్తులతో, ఆ యోగాన్ని అనుష్ఠానం చేస్తున్న వ్యక్తులతో మనం సమ్మేళనం అయినప్పుడు, వారి ద్వారా ఈ విద్యను పొందినప్పుడు చాలా సులభంగా అవుతుంది. మరి ఈ రోజుల్లో మనకి సిద్ధ సమాధి యోగ అనే అంశము అందరికీ తెలిసిందే. జనబాహుల్యములో ఆచరణ దగ్గదే అంశము, అందరూ ఆచరించడానికి అనుకూలమైన అంశము. సో దీనికి ఋషి ప్రభాకర్ గారు తన యొక్క జీవితాన్ని అంతా కూడా త్యాగం చేసి ఇది ప్రపంచానికి అందించాలని, ప్రపంచ శాంతిని పొందాలని, ప్రపంచంలో అందరూ బాగుండాలని కోరుకున్న ఏకైక మహానుభావుడు, ఏకైక గొప్ప గురువు అని కూడా మనం దృఢంగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే వారి యొక్క అనుభవంతో, వారిచ్చిన విద్యతో ఈ రోజు మేమందరూ ఇంత చక్కగా యోగాన్ని అనుష్ఠానం చేస్తూ అందరికీ ధైర్యంగా అందిస్తూ ఉన్నామంటే ఆ మహానుభావుడు పెట్టిన వీక్షణే. మరి అటువంటి యోగాన్ని అందరూ అందుకొని ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని మరింతగా ఈ రోజు అధ్యక్షత వహించిన మహానుభావులు, అందులో వారు నిష్ణాతులు కూడా, అటువంటి వారు ఈ యొక్క అంశాలను ముందుకు తీసుకొని మాకందరికీ అవకాశాన్ని కల్పించి, ముఖ్యంగా ఎస్కే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అన్ని యూనివర్సిటీల కంటే ముందుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తున్నందుకు, దేశ విదేశాల వాళ్ళందరినీ
యోగా అనే ఒక అంశం ద్వారా అందరినీ ఏకతాటిపైకి తీసుకొని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి తప్పనిసరిగా అందరూ సిద్ధ సమాధి యోగాను ఆచరించి అందరూ వీధికి ఒక గురువై ఈ యొక్క ప్రపంచ శాంతికి అందరూ సహకరించాలని ఈ సందర్భంగా అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అన్నడా. భాస్కర్ రెడ్డి గారు సార్ చాలా బాగా ఉంది సార్. నేను 1970లోనే డిప్లొమా యోగా చేశాను. అప్పటి నుంచే ఇప్పటికి 40 సంవత్సరాల యోగా పైనే ఉన్నాను. కాకపోతే శివన్న గారు కూడా నాకు బాగా తెలుసు. నాకు 91లో నేను బెంగళూరు యూనివర్సిటీలో పనిచేశాను. ఒక్క విషయం చెప్పగలను, మీరు శివ సంహిత 5వ చాప్టర్ చదవాలి సార్. తప్పకుండా సార్. శివ సంహిత 5th చాప్టర్ లో మీరు చెప్పిన 3 సిలబల్ సార్. ఓం ఉంది కదా, అవును ఆయి ఊది. అవును సార్. అది ఒకటి ఫస్ట్ లెటర్స్ కాదు, అవి సిలబల్. అది అవును సార్. సౌండ్సే. అవును అవును. ఆ 3 సౌండ్లు కలిపితే ఒక అక్షరం అయింది. అవును, ఓం అయింది. ఆ మొదటి సౌండ్ అంటే నీకు కంటికి కనపడే ప్రపంచం. అవును, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ సార్. రెండో సౌండ్ నీ మైండ్ కు సంబంధించింది. అవును సార్. యు మే కాల్ ఇట్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ స్పిరిట్ ఆర్ ఆత్మ, జీవ, వాట్ ఎవర్, ఏదైనా మీరు వాడచ్చు. ఇక మూడో లెటరు అంటే మూడో సిలబల్, అది వచ్చి కంటికి కనపడినటువంటి ప్రపంచాన్ని, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను గురించి చెప్పేది. ఈ 3 కూడా శివ సంహిత 5వ చాప్టర్ లో ఉన్నాయి సార్. వినపడుతుందా సార్? మీకు వినపడుతుంది? స్పీకర్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, అది బ్లింక్ అవుతుంది అక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సీక్రెట్ బిహైండ్ ఇట్. బెటర్ టు రీడ్ శివ సంహిత చాప్టర్ 5th. It is elaborated discussion about these three syllables. One is physical, the second is psychical, the third is spiritual, is equal to Om. ఈ 3 కూడా అచ్చులే. తెలుగులోకి పోయినా అచ్చులే, ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళినా అవి అచ్చులే. దేర్ఫోర్ అదంతా కూడా మనకు శివ సంహితలో దొరుకుతుంది సార్. మీరు చాలా చక్కదనంగా ఒక యోగిలాగానే, సిద్ధ యోగిలాగానే ప్రజెంట్ చేశారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తర్వాత ఎస్ శంకర్ గారు, మీరమ్మా? ఎస్ మేడం శంకర్ గారు తీసుకున్న అంశం, నో షీ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Your title is, actually she is a dance master or a dance teacher, whatever may be, and her topic is Bharatanatyam as yoga therapy. Excellent. It is a current problem, current issue. It is a very, very useful for society. Sister, go ahead. Proceed. Namaskaram. I'll start my presentation. So basically, I speak Telugu and also English, okay, both the languages. Whatever. Yeah, but it will be a mixture of both the languages. No problem. So my presentation, I started this research work quite a few years ago, and this is a short presentation. So I would like to say that the beginning of yoga and Bharatanatyam have been dated same of both, because the Adi Yogi Shiva is the one who has brought dance, Bharatanatyam, and also yoga. So if you can compare both of them, it's like a brother and sister. You can say it that way. But then when we see at yoga and Bharatanatyam, we can say the kinesthetic energy, the way we
use our body in Bharatanatyam and in asanas in yoga are similar. And in this, there are two ways that exist to help us understand the manifestation of the divine in the human form, the Bharatanatyam and yoga. So the way we breathe in yoga, the way we perform the asanas, the way we perform in dance, the postures in dance are very useful for a human body to balance between the mind and the physical self. So to talk about now, the Natya Shastra of Bharata Muni lays the emphasis of not merely a physical aspect of Bharatanatyam, but also the spiritual and associatic nature of the body and the mind, so that we can get aligned to the nature. So for me to say, we are all nature. We are nothing different from nature. So this is a way that we have to, this is the path that we have to take to be aligned to the nature. So in Bharatanatyam, we have a few aspects. One is Nritta. Nritta is a pure dance where we use our physical self to perform certain movements. And there is Nritya, where it's a combination of the rhythmic movement of the body and the facial expression. So ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనం మొహంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపిస్తాము, అలాగే మనం చేతులు కాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ మనం ఒక రిథమ్, ఒక టెంపో అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో తాళం అంటాం దాన్ని. సో దిస్ రిథమ్ ఇస్ ఫాలోడ్ ఇన్ దిస్ నృత్య. And there's another aspect, that is Natya. Natya is a pure drama where we explain a situation. So all these things are main aspects of Bharatanatyam. And to explain all this, we have 4 basic ways to express. Those are mainly the Abhinaya. Abhinaya is the way that we portray and express our emotional moods of a person. So these abhinayas are of 4 types. If you can see, please have a very specific focus here, because these 4 aspects of abhinaya are Angika Abhinaya, Vachika Abhinaya, Aharya Abhinaya, and Satvika Abhinaya. If you can see, it starts from Angika to Satvika, just like how we go about in yoga. We start from the asanas to go inwards by doing meditation. So as all of them have already presented and they have explained about the chakras in our body, for an example, I would like to take up a piece from Bharatanatyam, which is Alaripu. Alaripu ante తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు. అలరించుటకు అంటే టు బ్లాసమ్ కదా. సో అలానే భరతనాట్యంలో అలారిపు అనేది ఒక ఫస్ట్ పీస్ అన్నమాట. దిస్ పీస్ విల్ సపోర్ట్ an artist or a normal human being to blossom from the inside to get aligned to the nature. The movements in this are also very beneficial to human body, because we start from the eye and then we go towards the rest of our body parts in this specific piece of Bharatanatyam. So if you can see, there's something called Margam in Bharatanatyam. Here, this is a journey of a performance. So when we see, Alaripu starts with the blossoming. Then we go to Jatiswaram. Then we go to Shabdam. Then we go to Varnam. Varnana అనేటప్పటికీ ఒక సిచ్యువేషన్ని కానీ ఒకరిని కానీ ఒక ముందు కాలంలో they used to explain how great a king was, how great a god is. So through this, we can see, so from blossoming
of a bud to going towards Mangalam in a Margam, you can see how we can relate it to our own self. So why I'm saying this is the chakras in our body, starting from the Mooladhara to the Sahasrara. We start connecting all the chakras so that the Rasika, whoever is watching the Bharatanatyam performance, or even a person who is presenting the performance, is experiencing the divine. Experiencing the divine is yoga. And through Bharatanatyam, it is very colloquial. Ante ippudu manam normal ga maatladutunte, you can understand. When I'm talking to you, you understand. And when I'm expressing through some expressions, you see me and you understand. So the understanding and the communication, like all the other great scholars in this meeting have already explained, the communication between one another and oneself to the nature is to experience yoga. So that is why there is something called Bharatanatyam, there is something called yoga. Both of them are similar to each other when you experience the divine. So to conclude my topic, this is a short presentation because Bharatanatyam, if you can see, nowadays it has become an entertainment to many of them. But then it is something that will give you a mind balance, because the way we perform, we use the right side of the body and the left side of the body equally. So there's a balance, just like how we do Nadi Shuddhi in yoga, so that all the nadis are in balance. The same way we use both the sides of the body to balance the physical self. So now I would like to thank Sri Krishna Deva Raya University for giving me this opportunity to present. Actually, I had some of the audios to present, but then I would like to, I would like to utilize this opportunity to explain it better, so that maybe next time I would have a little more time so that I could present and make you experience the feeling, the emotions, the way you actually attain yoga. Yoga itself is one emotion. If you can see, it's an emotion to attain. So through Bharatanatyam, it's an easy medium for you to attain that yoga of mind. So I would also like to thank Dr. Sadashiv Reddy Garu for giving me this wonderful opportunity, and my parents who have been supportive all the while. So thank you so much. Namaskaram. Sugamya. Yes, sir. But very simple. Yes, that is true. The first teacher is Lord Shiva. The first disciple is Parvati. According to Shiva Purana, yes, sir. According to Shiva Purana, there are 4,55,000 of postures. Yes, sir. That is one sloka. There are 4,55,000 postures, which means asanas. Yes. Which conglomeration or to put together actually is nothing but yoga. Standing asanas are there, sitting asanas are also there, and also floating asanas. That is nothing but a dance. Yes. The relation between the mind and your consciousness and the entire thing. So I'm very happy. In brief, you have prepared very well. It is true that in future you have to go for any references and you present. Given then I'm very happy. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Sadashiv Reddy garu. Next speaker, Krishna Reddy garu. Is available? Not available, sir. Krishna Reddy garu from Texas. ఆయన ఇంకా లేస్తారు ఇంకా. Is not there, shall I go? సార్ అవును సార్, మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. Okay. Chinoda, no, I need to share
శివారెడ్డి గారు చిన్న ఎట్లా పార్టీషన్ ఒక్క సెకండ్. ఏంటి నాకు పార్టీషన్ నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అవునా? ఇక్కడ ఉంది ఇది బొమ్మన్నాడు అతను ఇక్కడ ఉంది. నీకేం కావాలి? నాది పవర్ పాయింట్ పీపీటీలో ఉంది. దీన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి మినిమైజ్ ఆప్షన్ లేదండి ఇక్కడ. పీపీటీ ఇది క్లోజ్ చేసి చెప్తా పక్కన. క్లోజ్ చేయడానికి కూడా ఆప్షన్ లేదు నేను. కదా ఓకే ఫైన్, అట్లా అంటావా? ఎక్కడ ఉంది? పోతే కదా నా దగ్గరికి లేదే. ఉంటుందా? ఎగ్జిట్ ఫుల్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు చెప్పు. ఉంది ఎక్కడ? నువ్వు దీన్ని షేర్ చేయాలా? దీన్ని చదవాలా? నువ్వు చదవాలా వాళ్ళకి షేర్ చేయాలా? నేను చదువుతా పక్కన పెట్టుకుని. ఓకే ఓపెన్ అవుతాను సార్. ఒక మరి మీరు ఓకే మ్యూట్ చేసుకోండి సార్, మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. సారీ మ్యూట్ లో లేదా? ఇంతకు ముందు పత్ర సమర్పణ చేసిన అమ్మాయి మా గురువు గారి కూతురు. ఒక్క నిమిషం. ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు? ప్లీజ్ వద్దు. యా ఒక్క సెకండ్ వెయిట్ చేయి. ఓకే వెరీ గుడ్. వెయిట్ సార్ రెడీనా సార్? 1 minute. ఇంతకు ముందు పత్ర సమర్పణ చేసిన అమ్మాయి మా గురువు గారి కూతురు. పాప ఆ అమ్మాయి ఎన్నో నీకు అవార్డులు అనేటివి వచ్చాయి. చాలా పెద్ద పెద్ద అవార్డులు వచ్చాయి. నాట్యంలో చాలా పెద్ద పెద్ద అవార్డులు వచ్చాయి. మంచి ఇంటెలిజెంట్. అలాగే ఇది బ్యూటీ కాంటెస్ట్ లో కూడా ఏదో మంచి అవార్డు, నాకు సరిగా ఇది లేదు సార్. చాలా సింపుల్ గా చెప్పింది. అవునవును, అవార్డు కూడా వచ్చింది సార్. సో అమ్మాయి ఇంకా భవిష్యత్తులో బాగా ఎదగాలని, నాకు తెలిసి ఇది ఫస్ట్ సెమినార్. భవిష్యత్తులో బాగా ఎదగాలని, బాగా రాణించాలని మీరు కూడా ఆశీర్వదించండి. మేము కూడా ఆ అమ్మాయికి ఆశీస్సులు అందజేస్తాం. I already blessed her. కనపడుతుందా? కనిపిస్తా ఉంది. బాగా వినిపిస్తా ఉంది. స్టార్ట్ చేయొచ్చా? మీరు కనిపిస్తున్నారు. పీపీటీ కనపడంలే. మీరు కనిపిస్తున్నారు. నాకు కనపడుతుంది, మీకు కనపడలేదా? లేదు సార్, మీకు కనపడాలి. లేదు ఎట్ట కనపడుతుంది అప్పుడు? మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ షేర్ ఉంది. అక్కడ పోయి ఎక్కడ పోవాలి? దాంట్లోకి వెళ్ళి సార్, ఆ స్క్రీన్ షేర్ లోకి వెళ్ళి మీరు అది ఆల్రెడీ వచ్చి సిస్టమ్ లో ఉందా సార్? అది డెస్క్టాప్ పైన పెట్టుకొని ఓపెన్ చేసుకొని ఆ స్క్రీన్ షేర్ లోకి డెస్క్టాప్ పైన ఉంది. అది దాన్ని షేర్ కొట్టాను సార్. మా వాడు చెప్తారు సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, యాక్చువల్లీ మీకు స్క్రీన్ షేర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సార్. కనపడుతుందండి. యా సార్, ఇప్పుడు మాకు కనిపిస్తుంది సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ మాకు కనిపిస్తుంది సార్. చాలా మీకు స్క్రీన్ కనపడుతుందా? స్క్రీన్ సార్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే సార్. మీకు స్క్రీన్ కనపడుతుందండి సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, చాలా బాగా కనిపిస్తుంది సార్.
Okay, thank you, thank you. So coming to my paper, let me know about my profile, a brief note about me. Sir, I did my diploma in yoga in 1981. Since then, I'm doing research on yoga. In 2008, I got a UGC project with worth of 4 lakhs. And I purchased 1 lakh worth of books on yoga. With this few information, I'm happy to share my feelings on yoga. Particularly, I thank the administration, organizing secretary, committee members, and my friend, Dr. Sadashiva Reddy Garu, who has invited me to present my paper. Actually, my plan is I have 2 papers. One is the philosophical foundations of yoga. The second is women health. But as for our friend suggested me, you better to confine only women health. It is useful for the present feminist and this world. So based on that, I prepared a profile through PPT. Now, our seminar title is Traditional Systems of Yoga and Cultural and Historical Background. Now, this is my emblem. Why I have mentioned this emblem, dear webinar participants, this is the international conference. It is not only related to India, it is the entire globe. People are watching, participants are watching, and our paper presenters are also observing. Therefore, I have given this emblem with all the religions, ultimately to reach the concept of yoga. That is my motto. Therefore, I mention the title. And actually, as you know, this is not necessary. Our organization, a pit pattern of the Honorable Vice Chancellor, sir, and Secretary Webinar Director, NSS team, the Department of Physical Education, and the Department of Telugu and Comparative Literature, particularly Dr. Sadashiva Reddy Garu, and respected participants, my dear friends. First, I thank the organizers for giving me this opportunity to present my paper and chair a session, an international conference on yoga. So, what is yoga? How is yoga is related to philosophy? This is a big issue. My dear friends, before you discuss about yoga, let us think about the historical background. There are 2 sciences. One is a positive science. It deals with the matter or substance or 5 physical elements. On the other hand, the normative science, it deals with the values, which means the subject, consciousness, spirit, Atma, Jiva, whatever may be. It is nothing but invisible. What is the knowledge? The word itself, there is an inherent meaning, which means that which is known. What do you mean by that? That means outside or inside. Put together, we may call it yoga or union, which means the first positive science study of matter, which means our body,
normative science study of our consciousness or Atma Jiva, or maybe you may call it a spirit, which is inherent, invisible, imperishable, is a finite soul. We put together, we may call it yoga. So that is one meaning. The another meaning, during the times of Vedic period to the contemporary world, there is a lot of modification of the word yoga depending upon their country and their situation and the circumstances. Coming to our India, as you know that we have darshanas, 6 darshanas. 6 darshanas means 6 systems of Indian philosophy. Yoga is one of the systems of Indian philosophy. The expounder of yoga by Patanjali, not founder. The reason is a great sage collected different sources from Vedic, Upanishadic, and he collected slokas and translated into a sutra. Sutra means simple, easy to understand. That is the meaning of sutra. If you see, for example, regarding Upanishad concern, Satyameva Jayati, Ahimso Paramadharmaha, all this put together, those messages are inculcated in Patanjali Yoga Sutra. There are 4 chapters, 185. Some books are referred 192. Some original texts are explained 195. Later on, you see here, actually the father of philosophy by Thales, coming to yoga is also a part of philosophy. Therefore, philosophy is the mother of sciences. There's another meaning also there. Yoga is also a science of sciences. Similarly, coming to our subject, for example, you see, out of my curiosity, I have created a phrase that literature without philosophy is empty. Philosophy without literature is the blank. It is, I created this one. Actually, it is there in a Critica Purism by Immanuel Kant. For our understanding, I redefine into the full meaning of the relation between literature and philosophy. As you know, this is the nutshell of an abstract of entire yoga, Vedas, Upanishads, Gita 18 chapters, Puranas, Patanjali, Yoga Sutras, Sadhana, Vibhuti, Samadhi, and the Kaivalya Padas, which means there are 4 chapters of Patanjali Yoga Sutra. Coming to philosophy of yoga, different countries of their own word, of their own linguistic way, they used the same word, yoga, into of their own terminology, that union, join, attach, yog, jagam, kanjang, jango, jigon, ajuk,
gematim, and etc. So, coming to our Indian philosophical point of view, what is the use of yoga? What is the meaning of yoga? In a simple way, that it is nothing but peace. What kind of peace we need? Physical peace, psychical, and spiritual. So all religions are accepted that there are three important kinds of virtues. There is no particular religion. All religions in the world, they feel that they broadly divided three kinds of virtues. We may call it ethos, or we may call it customs, or you may call it moral, whatever. They are physical virtues, psychical virtues, and spiritual virtues. Sorry, this one. Very simple. Okay. Yeah. As you know that this is the actual sutra in Patanjali. I think there is no need. Even 2 days without taking of the sutra, we have no scope to discuss about yoga. Yoga chitta vritti nirodha, yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhi sthitiyo yogastam. But the technique, the secret is 1, 2, 3 words are there. One is union, the second is mind, the third is body, and to control or to put together, to nirod, or you may call it annihilate the transaction between physical and mental. So what is yoga? This is yoga. I think there is no need coming to, this one, yama. My ambition, my dear scholars, though there are 8 limbs, if you have no facility or not even able to practice the first limb, what we may call it is yama. First 1, 2, 3 in Patanjali, which deals with social virtues. Without practicing of yama, I feel that we are not able to go for to practice further 7 limbs. This is my ambition. This is my view. This is my opinion. Without practicing of truth, without practicing of ahimsa, non-violence, or even non-stealing, sometimes in the brahmacharya, or non-accumulation of the desire in the mind, if you're not able to practice even this 5 or at least 1, my dear scholars, I think there is no meaning of yoga. There is no need to practice further 7 limbs. The reason is, for example, Satyameva Jayate, Upanishad. Are you practicing? Ahimso Paramadharmaha, the founder of Ahimsa by Jainism. Are you practicing? Similarly, Asteya, Domatanam Chera. Is it way to practice? So,
My personal view is, without practicing of this first part, Yama, first point, which discuss about social virtues or social ethics, therefore there is no need to have or to accumulate, to practice, to read or write of yoga. This is my opinion on yoga. Coming to Niyama, similarly, there are 5 conditions are there. Are you practicing? First of all, you have to practice first part. If you implement systematically, then a scholar or a teacher, even a guru, to practice the second part, that is called culture conditional, social conditions. That is also ethics. So later coming to here, who is eligible for practicing of yoga? Who? The myself? Alone to practice yoga? See, my dear scholars, a person who will practice the following virtues. The another meaning of the virtue is niti. In Vedic period is also called dharma. They are only eligible for learning, knowing, and practicing of yoga. If not you practice, there are 24 attributes or ethical codes are available. If you practice at least one ethical code, I collected all these from Shabda Pramana to present contemporary, which means from Vedic period to the present problems, whatever texts or translations, originals or commentaries, or you may call this a bhashyas, all the books, where very few books, maybe you may call it very few, I collected. These are the ethical codes. If you practice this ethical code, then he is eligible to practice of yoga. For example, compassion, Karuna, Lord Father of Karuna by Lord Buddha. Faith and belief, our Vedic literature. Goodness, study for axiology. Truth, Upanishad. Love, Christianity. Honesty, forgiveness, Islamism. Not to speak lie, cheating, stealing, intoxication, non-discrimination, integrity, spirituality, non-violence, welfare of all, justice, tolerance, character, simplicity, friendship, discipline, trust, hope, charity, and affection. These are the ethical codes. If you micro level to read the Patanjali 195 aphorisms or B.K. Iyengar Light and Yoga commentary on Patanjali, Yoga Sutra Bhashya by even Shankaracharya, commentaries are also available. These are the ethical codes of humanity. If you not practice this ethical code, I feel myself that I am not eligible to practice yoga. If you practice all this or even one, the rest are interlinked, inseparable relation between one code to another code. So this is what I feel for preparation for this purpose only.
and I collected this ethical code in our all religious texts. So coming to Upanishad. Satyam vada dharam chara. Adharvana Veda, Samaveda. Tasmat Satyam Pranam Vadante. Truth is the foundation on the earth. Coming to Mundaka Upanishads. Satyameva Jayate. Truth alone is the foundation of earth. Truth alone wins. Coming to Brihadaranyaka Upanishad. Truth is the honey to all beings, and all beings are honey to this truth. For example, Mahatma Gandhi. He wrote a book on Truth is God. See that message there in his book, My Religion. Later on, he converted, he translated, he modified the same word into God is truth. Why I'm telling all these things? All these are virtues. All these are social, spiritual, psychical virtues. If we follow these virtues, it is nothing but yoga. Bhagavad Gita, Vedanta, Christianity, symbol of love, Jainism, symbol of ahimsa, Buddhism, symbol of compassion, Islamism, symbol of brotherhood, and even our great South Indian philosophers, I may call it as a Dravidian philosophers, like Shankaracharya, Ramanujam, Madhva, Tiruvallur, Basaveshwara, Vemana, Pothulu, Veera Brahman, Periyar, Narayan Guru, Jyotiba Phule, and other great leaders. They converted into of their own individual religion. Even then, they practice this kind of yoga. First of all, we have to clear about knowing the social virtues, the practice. Later on, you have to think about the third phase, is asana. What is there in asana? Sthiram Sukham Asanam. That is the sloka. Standing asanas, sitting asanas, and floating asanas. These are very few asanas are there. I think there is no need to have to read all these asanas. There are so many asanas are there. As according to Patanjali, there are 72. Hatha Yoga Pradipika 61. Girana Samhita 55. As per our recent trends, the modification of the, depending upon our convenience, particularly in India, we have more than 102 asanas are there. So coming to pranayama, that is everybody know that prana means respiration and inhalation, and I think there is no need. All these are already our great scholars. They deliberated these 6 or 7, and dhyana, ultimately samadhi. This is over. So coming to kinds of yogas, as we know that the classification of yoga, I think there is no need to have all these yantra, laya, mantra, tantra, and jnana, karma yogas, and kundalini yoga. These are the instructions without teacher. I think there is no need to practice of yoga. Coming to advantages, yeah, these are the advantages. Because there is no time, even then I am presenting here. These are the advantages of yoga and the value of yoga. Yeah, you see, I practiced this yoga for your purpose only, already I have. And what is the use of asanas and pranayamas, kumbhakas, and these are the very few pics are there, and I have mentioned here. Please see here, yeah, asanas and diseases. For example, Malabadhaka, and these are the asanas. Sometimes I added kriyas also. Alasana, Mayurasana, Bhujangasana, Matsyasana,
and Bhastrika. Bhastrika is a Kriya for asthma patient. And these very few I have mentioned, there are more than 10 asanas are there for this purpose only. We may call it constipation, Malabadhaka. Then coming to diabetes, these are the asanas. Similar asanas are there. Sometimes Paschimottanasana is also there. Then it is very useful for diabetic patient. Coming to gastrointestinal disorders, gastric trouble patients. This is a Bakasana, there is a Mayurasana. Other than asanas, there are pranayama also there, and then Bhastrika is not there. Then Paschimottanasana, Matsyasana. Similarly, asthma patient. Yoga Mudra is very important for asthma patient. It is there. Shalabhasana, Meditantam. It is also very, very necessary for asthma patient. And Yoga Mudra, it is also there. Coming to, hypertension. BP is different from hypertension. HPT, hypertension. Then, actually, hypertension, this pranayama is more important. Shavasana also necessary. The Bhujangasana and Padmasana. All these asanas without seeking the help of a guru, a practitioner. Please don't do it. The reason is sometimes it affects our body. Side effect also there. Depending upon the patient or depending upon a person, what are the defects or deficiencies there in the body, then you know down. Based on that, you have to tell, depending on their age also, take into consideration and seeking the help of a teacher, yoga teacher or yoga master. Then it is easy for health point of view. So coming to, this is my women problems. I would like to highlight all this regarding urinary diseases. This is what my friend Sadashivareddy Garu, he suggested me, sir, you take women health. Sir, That means, sorry? Sir? Yeah. Okay. Is audible? Sir, audible. Yeah. Okay, just, You see the sixth point. These are urinary diseases. Particularly for women diseases, or we may call it the disorders or a deficiency, for example. Then these are the important asanas and kriyas also there. For example, Padahastasana, Halasana, Chakrasana, and Sotraneti. But depending upon age, pregnant people, women, what are the yoga asanas? What kind of asanas no need to practice? But there are very few asanas to practice. Definitely, our mother delivered with a natural delivery. Yes, see here. Another Adhastasana, Halasana, Chakrasana. Then it is also there. No. B. Yeah. No. I would like to elaborate this one. Whatever asanas there, earlier I have mentioned, my plan is, what is the use of that asana? For example, Padahastasana, ensure proper functioning of her and spleen, benefited for spinal column. And women disease is concerned, women health problems concerned. With that necessary, they have to practice Padahastasana. Even Halasana, extremely useful for spinal column. Exertion and falsity of appearance very soon.
regenerates glandular system, helps in menstrual periods and disorders. Yeah. Okay. Ardhamachendrasana. It is a very useful asana and has a great curative value for curing the spinal deformities, effects, and gallbladder, spleen, kidneys, and body. Bhujangasana, similarly. Coming to Paschimottasana, very few asanas I have mentioned here. Paschimottasana, Viparita Karni, Sarvangasana, and continue that one. Yoga Mudra, Baddhakonasana. Yeah. Some of the important asanas I have mentioned here. Yeah. For all the people, not only women. We have also practiced these asanas. I mentioned the names earlier, but I have given some pics here only. Yeah, you see. Different kinds of asanas are there, particularly in Padmasana, Purna Padmasana, Ardha Padmasana, Siddhasana. Like this, you see, what you call Gomukasana, Pranayama, like that. So coming to Shirshasana, Ardha Shirshasana. Yeah, these are all Kriyas. Brahmari, there is a spelling BH necessary there. These are all the Kriyas. Very few Kriyas as we people to practice, but yogis or sages, monks, they will practice rest of the Kriyas. That's to, Jalaneti, Kesari, Shetali, Brahmari mean Tumida, Bastrika, Plavani, like that, Gajaneti, Vastra, Dhoti, like that. These are all. Now, this is my message. I'd like to highlight only the first yama. I'm not concentrating the rest of the asana, the rest of the limbs of yoga for 8. I have a number of books like that. This is my dissertation on yoga, health and yoga. I have only what the books are available in our department, the Road University in the department. But even that, my ambition is not all the limbs, but only one social virtue, that is yama, which is divided into 6 parts, at least one element to practice. Then the rest of the elements or rest of the limbs you have to practice. It's a great thing. Therefore, I have emphasized only the first yama. For your purpose only, I have given this all the peaks, for example, for our understanding and how much work we have been doing on particular yoga. And this is nowadays due to the absence of socio-religious ethical values. Yeah, this is first yama. I conclude that one. Nowadays, due to the absence of socio-religious ethical values, we witness violence, bloodshed, mental disorder, superstitions, beliefs, gang rapes. Unfortunately, gang rapes, many crucial issues or pertaining issues are there in the entire world, in the globe. సార్ వాయిస్ వెళ్ళిపోయింది. హలో సార్, ఉన్నారా సార్?
టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్లుగా ఉంది. సార్ ఉన్నారా? ఓకే సార్ పెంచలేదు సార్. ఓకే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. హలో పెంచలేదు సార్. హలో ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుగా ఉంది. సార్ కూడా దాదాపు నీకు అయిపోయింది, దగ్గరికి వచ్చేసి కంప్లీట్ అయింది. టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఏదేమైనా సారు అర్ధగంట కాదు, కనీసం గంట నుంచి 2 గంటల సేపు సమయం ఇస్తే తప్ప వారికి తనివి తీరదు. అంతటి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫీ ప్రొఫెసర్ సారు. యోగా పైన చాలా ప్రాజెక్టులు కూడా చేశారు, ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ కూడా ఉన్నారు. మరి అలాంటి వారు మేము పిలిచిన వెంటనే వచ్చి వారు ఈ సదస్సుకు అధ్యక్షత వహించి విజయవంతంగా ముగించారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు సార్ ఏదో మీది ఇది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం 1 minute సార్. సార్ 1 minute shall I read that one? సార్ Last sentence. సార్ Shall I read the last sentence? ఓకే సార్, తొందరగా కానీ చెప్తాను. Okay. So nowadays, due to the absence of social, religious, ethical values, we witness violence, bloodshed, mental disorder, superstitions and beliefs. Yoga is not only a science, but it is a method of stop all movements of the mind and concentrate on a particular goal. If it is a fearless, pragmatic science, it is a fearless, pragmatic science evolved over thousands of years, dealing with physical, mental, moral, and spiritual well-being if one is a whole. My ambition and a dream is to emphasize young teaching, yoga teaching and therapy to our learned teaching, non-teaching, research scholars and students and the village people, the surroundings of Krishnadevara University, like that, and to demonstrate in the presence of the villages put together out of their interest, and we have to help those people in a good manner. The last Bhagavad Gita, Siddha Siddha Samo Bhotvam Samatvam Yogam Uchyate. Sarve Jano Sukhino Bhavantu. I thank the organizers, particularly Dr. Sadashiva Reddy Garu, who has given this opportunity to present my paper and session, the 7th session as a chairman of this program. Thank you one and all. Thank you so much. ధన్యవాదాలు సార్. మీరు ముఖ్యంగా మేము రావడం వచ్చి ఈ సదస్సుకు అధ్యక్షత వహించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. చాలా చక్కటి మీ యొక్క పీపీటీ ద్వారా చాలా చక్కటి జ్ఞానాన్ని కూడా మాకు అందించారు. ముఖ్యంగా మీరు రావడమే మాకు చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా మీరు మా శ్రేయోభిలాషులు మొదటి నుండి కూడా మేము పిలిచిన వెంటనే మీరు రావడం, మరి ఈ సదస్సుకు మీరు అధ్యక్షత వహించి విజయవంతంగా ముగించి జ్ఞానాన్ని మాకు అందించడం నిజంగా చాలా మాకు సంతోషంగా ఉంది. మేము ఎస్కే యూనివర్సిటీ తరఫున, మా కమిటీ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఇంకొక మరో సదస్సు 8వ సదస్సుకు వెళ్దాం. దీనికి మా బయోటెక్నాలజీ ఆచార్యులు డాక్టర్ మురళీధర్ రావు గారు అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సార్ మురళీధర్ రావు గారు. నమస్తే సార్. ఓకే సార్ మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోండి, మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి సార్. మొదట చెప్పండి సార్. ఇలా ఈ సంధ్యా రామ్మూర్తి గారు ఉన్నారేమో చూడండి సార్, మొట్టమొదటి వాళ్ళని చూసుకోండి. సంధ్యా రామ్మూర్తి గారు, మేడం గారు, సంధ్యా రామ్మూర్తి గారు మీరుంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అమ్మా.
Sandhya Madam ji is not available. ఉన్నారు స్వామి సార్ ఉన్నారు సార్ ఉన్నారు సార్ Sandhya Ramurthy garu unnara? I'm there, sir. Yeah. Very good afternoon to all of you. Thank you very much. In spite of the busy schedule, you come over here to deliver your talk. On behalf of Sri Krishnadevara University and as a chair of the present session, I request you, ma'am, please deliver your talk, a review on physical and emotional health benefits on yoga. Please introduce yourself for a minute and just you carry on, ma'am, please. Sure, sir. Thanks, namaskaram, and thanks to all of you who are still in the session for giving me this opportunity. My name is Sandhya. I'm basically from India, but I have currently settled and I'm living in Dublin, Ireland. And I work as a marketing engineer in a company in here. And I'd like to start off with presenting my paper. I'd like to talk about the physical and emotional health benefits of yoga. I'm happy to say in the modern world, yoga is being practiced widely for fitness and well-being in a global stage. And as an Indian living abroad, it gives me immense pleasure and pride to see how well the art has been well established and has been considered the go-to place for mental well-being in places like these. Yoga actually, as we all know, helps to coordinate our mind and enhances our physical mental functionality. Many people address their personal problems with yoga. They find the answers in yoga. Like, for example, you can prevent backache from long working hours, arthritis, and certain health conditions. People seek answers for such health problems within yoga. Regular practice actually gives you a holistic effort and helps you balance your mind and body and your consciousness. And in this paper, I would like to try and explain the different benefits of practicing yoga. I'd like to split it up as physical, mental, and social benefits of what you can achieve through regular practice of yoga. So introducing, I think, as we all know, yoga is derived from a Sanskrit word which translates to the meaning join, unite, or harness. So it is a traditional way of exercising and meditating in ancient India, and it's said to be several years old, and it's a valid spiritual system that was widely practiced. It was a method actually developed to control mind and physical activities, and by systematic practice, through systematic practice, what we can achieve is a harmony and try and take control of a breathing rhythm. Many of the practitioners have explained that you can actually synchronize and harness your energy into positive things by practicing yoga. In today's chaotic world, I think what we have done is we have taken for granted the simple thing that keeps us alive: breath is something that many of us do so many times a minute, so many times a second, but we take it for granted. If we are able to synchronize our breath, if we are able to understand the rhythm and try and take control of it, there lies the answer for all of our problems in our current world. I'd like to start off by saying that meditation is aimed to develop harmony between mind and body, and different postures of yoga and different breathing techniques such as pranayama help achieve it. So yoga and daily life. I'd like to separate yoga and daily life into two different methods, like the way you can achieve it. First method is you allocate a specific time and say that's the time that I'm going to try and do yoga in my daily routine. Or you can very beautifully stitch yoga throughout your daily routine. So people who are not able to allocate a dedicated time in the morning to try and practice yoga can actually beautifully stitch it together in their everyday routine. Like take intervals, practice your breathing techniques, do postures, do your stretches,
in the middle of your everyday routine. So talking about physical benefits, I think many of us had highlighted in our sessions that it helps us in way too many ways. So I'll start off by saying it enhances blood circulation. The first thing that yoga would try and do if you actually get into it is it acts as a method in which it helps better transportation of oxygen and nutrients throughout your body, which results in healthier organs and glowing skin. I think these days many of us try different chemical products and spend a huge amount of money on commercial products to achieve a good skin. But I can definitely tell and I can definitely feel the difference myself from practicing yoga of late, that there is a good difference in skin, because what is inner reflects outer. So what you do to your body from within actually helps maintain glow. So I would recommend people to try and do it regularly instead of trying to have chemical products for such glowing skin. And it also helps lower blood pressure. So what actually happens if you do yoga is, when you're able to rhythmize your breath, what causes anger triggers out to have a high BP or a low BP. So if you're able to not reach the peak and try and take control of your breath, try and take control of your mood, and try and calm yourselves before the adverse effects of high and low BP. And you can take good control of your pulse rate. If you are very anxious, if you're very worried, you can calm yourselves down. You can practice your breathing techniques. You can count your breath to bring it to a pace where you are able to give your maximum result and be very productive. And many cardiovascular endurance, stimulation of organs, and gastrointestinal health. I think these days, because of the shuffled eating practice, many of us face gas, indigestion, and all the other things. But if you are able to maintain a good schedule, I think we will be able to try and get over this. And increased immunity. I think in today's world, immunity is being sold as a commodity, because it is the only cure for the epidemic we are in right now. So people are saying we must try and do as much as possible to boost our immunity, and yoga is a very underrated term in that aspect, because it helps maintain your system so well that your body is mentally and physically able to fight any foreign agents out and keep you healthy. And it also gives you high level of pain tolerance. Like this, I can relate to my own personal experience. Like, I used to have chronic period cramps every month, and I used to suffer a lot. I have tried Ayurveda, I had gone to various other remedies, but actually trying to practice few poses like the child's pose, the balasana, and various other poses during and before the period cycle has helped me reduce and has given me the pain tolerance level. So this, on a personal note, I had experienced and I'd like to share. It increases your metabolism, as I said, with respect to your gastrointestinal tract, and renewed energy, because you exchange. Please conclude, madam. Please conclude. Yeah. And yeah, I'd like to conclude by saying that there are good social, physical, and mental aspects to practicing yoga in your daily life. Thank you. Thank you very much, madam, sharing your personal experience also, because the recent evidences, recent scientific study also reveals that most of the yogasanas and as well as meditation, which gives enormous strength to the abdomen part of the body. Okay, this was also proved, and you have given an excellent review on physical and mental benefits of yoga. Thank you very much sharing with us and sharing your views with us on behalf of the Krishnadevara University. Thank you very much, madam, for your participation. Thank you. The next speaker is K. Shakuntala garu. Okay, Sam. Okay.
The next speaker, K. Shakuntala garu. Amma, please. The present Dr. K. Shakuntala garu is going to speak on. She is Assistant Professor, Department of Education. She did her MA and Education and PhD from Bangalore University, and she would like to talk on Ashtanga Yoga. It is one of the premier topic. I request you, Madam, please. Sir, good evening to one and all. ఈ అంతర్జాల యోగా సదస్సుకు హాజరైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నా నమస్కారములు. ముందుగా ఈ సృష్టిలో ఉన్న అన్ని జీవరాశుల్లో మనిషిగా పుట్టడం ఒక గొప్ప వరం. జంతునాం నరజన్మ దుర్లభం. అందువల్ల ఈ సృష్టిలో మనిషికి మాత్రమే విచక్షణ జ్ఞానం ఉంది. అయినా విచక్షణ రహితంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఈ రోజుల్లో మనిషిగా జీవించడానికి ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి ఎదగడానికి తనలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తిని బయటికి తీయడానికి యోగా ఒక దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. ప్రస్తుత జీవన శైలిలో మనిషి తనపై తను నియంత్రణ కోల్పోతున్నాడు. అది శారీరకంగా కావచ్చు, మానసికంగా కావచ్చు, భావోద్వేగపరంగానూ కావచ్చు. ఇలా భావోద్వేగాలను అదుపులో పెట్టుకోకపోవడం వల్ల అనేక రకమైనటువంటి అనర్థాలకు దారితీస్తూ సమాజంలో మనిషి యొక్క స్థాయి దిగజారుతూ ఉంది. సమాజంలో వెనుకబడిపోతున్నాడు. తనపై తను నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నాడు. పనిలో నిమగ్నమయ్యి ఆనందంగా బాల్యాన్ని కానీ యవ్వనాన్ని కానీ అనుభవించలేక వ్యక్తిగత విషయాలను, విలువైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలను మరచిపోతూ మనశ్శాంతి లోపించినటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అనేక రకమైన ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ రకరకాల ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మనిషి జీవన విధానంలో వచ్చిన ఆహారపు అలవాట్లు, క్రమశిక్షణ లేని జీవన విధానం వల్లే ఆధునిక మానవుని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యను పరిహరించి మనిషి సర్వతోముఖ అభివృద్ధి చెంది సమాజంలో అత్యున్నత స్థాయిలో నిలబడి విలువైన జీవితం గడపడానికి యోగా తోడ్పడుతుంది. అందువల్ల అలాంటి యోగా గురించి తెలుసుకోవడం ప్రతి మనిషికి చాలా అవసరం. కాబట్టి నేను ఈ యోగా గురించి పత్ర సమర్పణ చేయదలుచుకున్నాను. ముందుగా యోగా అంటే ఏంటి అంటే, యోగా అనే పదం యుజ్ అనే సంస్కృత ధాతువు నుండి పుట్టింది. యుజ్ అనగా కలయిక. యుజ్యతి అనేనా ఇది వాయిస్ రావడం లేదు మేడం. మానవుని శారీరక, ఆధ్యాత్మిక కోణాలన్నింటినీ సమగ్రపరిచి సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవితాన్ని సాధించడానికి, భగవంతునితో ఐక్యం కావడానికి దోహదం చేసేదే యోగా. కార్యము ఫలింపకునను చిత్తమునందు సమస్థితి కలిగి ఉండటమే యోగా. యోగా అనేది చాలా ప్రాచీనమైనటువంటిది. గత 500 సంవత్సరాల నుండి భారతదేశంలో ఉన్న జ్ఞానం యొక్క అంతర్భాగము. చాలా మంది యోగా గురించి అవగాహన లేక యోగం అంటే కొన్ని శారీరక కదలికలు, ఆసనాలు, శ్వాస తీసుకునేటువంటి ప్రక్రియ అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి మానవుని యొక్క అనంతమైన అద్భుతమైన మేధాశక్తి, ఆత్మశక్తుల కలయిక. అలాగే మనిషి ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి ఎదగడానికి, మనిషి యొక్క జీవిత పారమార్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి, మనిషి జీవితంలో ఎలా బతకాలో, ఎలా ఉండాలో, ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు, నేను ఎవరిని, ఎక్కడి నుండి వచ్చినాను, నా కర్తవ్యం ఏంటి, ఇలా ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్న ఎన్నో సమస్యలకు విలువైన అద్భుతమైనటువంటి సమాధానాన్ని ఇచ్చేదే మన యోగా. హిందూ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంలో
భాగమైన యోగాన్ని శాస్త్రీయంగా క్రోడీకరించిన ఆద్యుడు పతంజలి మహర్షి. వేదములు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తు, రామాయణం, భాగవతంలో ఉన్న అంశాలను క్రోడీకరించి మనిషిగా ఎలా జీవించాలో తెలిపిన మహామేధావి. యోగేన చిత్తస్య పదేన వాచ మలం శరీరస్య చ వైదికేన యోపాకరోత్తమం మునినాం పతంజలిం ప్రాంజలినాం నరతోస్మి. భావం: యోగం చేత మనసులోని మలినాలను, వ్యాకరణము చేత వాక్కులోని దోషాలను, ఔషధాల చేత శరీరంలోని రోగాలను నశింపజేసే పతంజలి మహర్షికి నమస్కరిస్తున్నా. భగవంతుడు ప్రసాదించిన అత్యద్భుతమైన ఈ శరీరం ఉండగా ఆరోగ్యం కోసం మానవులు సృష్టించుకున్న రసాయనాలతో పని లేదని నిరూపించిన అద్భుతమైన శాస్త్రం మన యోగం. పరమాత్ముడే కొలువైన ఈ శరీరంలో అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని సాధించగలదని చాటింది యోగ శాస్త్ర. ఆ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని, మరెన్నో సృష్టి రహస్యాలను దర్శించగల మహాజ్ఞానమే యోగ. ఆయుష్ ప్రమాణాన్ని పెంచగల అమృతతుల్యమైనటువంటి కానుక యోగ. అటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసి మానవాళికి అందించిన మహనీయుడు మన పతంజలి. క్రీస్తుశక 4వ శతాబ్దంలో తొలిసారిగా యోగ సూత్రాలను రాశారు. ఇందులో అష్టాంగ యోగ ప్రముఖమైనది. అష్ట అంటే 8, 8 limbs. ఈ 8 అంశాల ద్వారా మనిషి ఎలా జీవించాలో, ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి ఎలా ఎదగాలో, విలువైన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఎలా గడపాలో, మానవ స్థితి నుండి దైవత్వ స్థితికి ఎలా ఎదగాలో తెలుసుకోవచ్చు. ఇందులో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి, ఇలా 8 అష్టాంగ యోగాలంటే ఈ 8 అంశాలు. సో ఇందులో మొదట యమ. యమ అంటే ఏంటి? అహింస, సత్య, ఆస్తేయము, బ్రహ్మచర్య, అపరిగ్రహ అనే 5 గుణములు చేరి యమ అనబడము. మనిషి సుఖమైన జీవితాన్ని గడపడానికి బాహ్య ప్రపంచంలో ఎలా సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడో, అలాగే ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రముఖమైనటువంటి సాధనాలు. అహింస. ఈ యోగ సాధకునికి మొదటి మెట్టు అహింస. మనోవాక్కాయములచే ఇతరులను బాధింపకుండా, తాను బాధపడినా పర్వాలేదు, ఇబ్బంది పడినా పర్వాలేదు, ఇతరులను బాధింపకూడదనేటువంటిది అహింస. ఇది వ్యక్తి యొక్క మానసిక శిస్తుకు సంబంధించినటువంటిది. సత్య. సత్యమే దేవుడు అన్నది ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పేది సత్యము. గాంధీ గారు అహింస మరియు సత్యాన్నే ఆయుధంగా తీసుకొని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించినారంటే సత్యానికి ఉన్న విలువ ఎంతటిదో మనకి అర్థమవుతుంది. సత్య సాధన వల్ల మనిషిలో అత్యద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. వారి మాటలు నిబద్ధత, ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. ఇది యోగ సాధకుడికి ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణ. సత్యాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలంటే ప్రియమైన సత్యాన్ని చెప్పాలి. ఆస్తేయం. దొంగతనం చేయరాదు. ఇతర వ్యక్తుల అనుమతి లేకుండా వారి వస్తువులను తీసుకొని వాళ్ళకి మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టరాదు. ఇది ఆస్తేయ. ఇందులో నెక్స్ట్ బ్రహ్మచర్య. బ్రహ్మచర్యం అంటే బ్రహ్మమునందు చరించుట అని అర్థం. బ్రహ్మచర్యం వల్ల మనిషికి శారీరకముగా, మానసికముగా అపరిమితమైనటువంటి శక్తి కలుగును. బ్రహ్మచర్యము కేవల శరీరమునకే పరిమితం చేయకూడదు. మనోవాక్కులకు విస్తరింపజేసి ఏ విషయము సంకల్పమును మనసుకు చొరబడని యొక్క త్రికరణ శుద్ధిగా పాటించగలను. కంక్లూడ్ చేయండి. లాస్ట్ కంక్లూడ్ చేసి లాస్ట్ 1 minute కంక్లూడ్ చేసి. ఈ పత్ర సమర్పణకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన డైరెక్టర్ గారికి నా ధన్యవాదములు.
Thank you very much, madam. Sir, thank you, sir. You have very about the Ashtanga Yoga and the other limbs of Ashtanga Yoga. On behalf of the organizing committee, we are very much thankful to you for your paper presentation. Now I request Sri Madam Shubha Mangalam, madam. Please, Mirunara, madam. The topic is on MS Shubha Mangalam, Netherlands, role of yoga in public health during pandemic. I request you, madam, please go through your lecture. Okay. Shubha Namaste. Yes, namaste. Good afternoon to everyone. My name is Shubha. I'm joining this webinar from Netherlands. And today I'm going to talk about the role of yoga in public health during pandemic. I would first, before I start, I would like to thank the organizers who are part of this assembly and giving me an opportunity to speak about the yoga as an instrument to promote the physical, mental, and psychological well-being at national and international level. As well, we all know the yoga has emerged as a spiritual science thousands of years ago, rooted in India. The World Health Organization has recognized yoga as a valuable tool to increase the physical activity and decrease the non-communal disease. It is a valuable tool for people of all ages to make physical activity as an integral part of their life and promote good health. Modern Medical Institute has adopted yoga as an alternative medicine to treat many illnesses. Now, WHO has declared COVID as a matter of emergency concern to public health. Modern medical care and health systems are being tested to the hilt for effective management of COVID-19. The basic principle in medicine is prevention is better than cure. The simple and feasible measures based on Ayurveda and yoga to quickly advertise in public campaign through electronic and print media and information brochures to public distribution and display at prominent locations. Now, Ayurveda and yoga meditation has a potential role to play to engage the community in creating a more positive, healthy environment. As Swami Vivekananda quoted, we are responsible for what we are and whatever we wish ourselves. We have the power to make ourselves. Yoga is an ancient science which has history originating from Rig Veda more than 4,000 years ago. Therefore, the result of practice of yoga is the union of mind, body, and soul. Despite its ancient root, yoga has so much to offer to the modern world. There are different types of yoga taught by different modern schools, such as Iyengar yoga, Vini yoga, internal yoga, Kundalini, and many other to mention. The practice of yoga has become popular in the modern day society in India as well as in other regions. The most popular form of yoga today that is practiced is Ashtanga yoga. This yoga is popularly known as 8 limbs and is mentioned in Yoga Sutra of Patanjali, like Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyan, and Samadhi. Yoga is now a global discipline when it is practiced as part of wellness. For example, when we look at the countries like Europe, such as Spain, France, Netherlands, Monaco, and many other countries, it has become the yoga as a yoga destination. The practice of asana, breathing techniques, and meditation has become a part of their lives. Now, in the current situation, the yoga, the outbreak of
COVID-19, the virus disease, is an infection caused by the acute severe respiratory syndrome. The pandemic COVID-19 has brought changes in the lifestyles of the people, and more awareness has spread all the global citizens regarding the importance of health and how to restore it. Yoga is considered as one of the powerful tools to fight COVID-19 and maintain mental health of the people. The practice of yoga helps to maintain the physical and mental health of the people. Given the present situation regarding the restrictions going out or the infection spreading around us, it has led to an increase in the anxiety and stress levels, and the situation has become more challenging than before. So because of this pandemic, many gyms and yoga studios has been closed, and the new trend is performing yoga, taking classes online to help the common people. Many yoga practitioners has therefore taking online classes, which is more feasible. So now the yoga has a key role in playing in building the immunity and improving the overall health. So several studies have shown a positive impact of yoga on the emotional and psychological health of the person. Ministry of Ayush, Government of India has set a guidelines of yoga practitioners for COVID-19. It is called the Common Yoga Protocol, which was developed a team of leading yoga experts. These guidelines recommend like relaxation techniques, yogasanas, kapalabhati, breathing techniques, pranayama, yoga nidra, meditative practice, yogasana and dhyan. The postures will make the body more flexible, so your mind. It teaches giving control over the body is the key of controlling the mind. According to the records of WHO, it was estimated that 33% of the world population, they have the young adults aged between 18 to 44, there is an increase in the anxiety, panic attack, and depression and distress because of the COVID situation. So when we talk about the COVID-19 and how the people are coping up in Netherlands, the Dutch government in Netherlands has initiated yoga practice as a protocol for the defense of Ministry of Defense in Netherlands, and as a fitness regime for the soldiers. And there are around 400 yoga schools in Netherlands where more than 8 lakh people practice yoga as a part of their well-being and daily routine. So yoga is not just a religion, it is a way of life that aims towards a healthy mind in a healthy body. Awareness of yoga can be achieved through self-discipline and practice. It is important to look at yoga as a way of life. With the support of the government and NGOs, we can achieve the raise of awareness of yoga globally. It can be practiced within the boundaries of our home. Online classes has become the popular and Sorry for interrupting, madam. Please conclude your talk. Yes, just give me 2 minutes. I'm almost done. Practice of yoga by young and old in their own homes. So I would like to continue by concluding this as through the practice of yoga, different breathing techniques and meditation, we can strengthen our body, mind, and soul. It helps to improve the flexibility and immunity of our body. Yoga is all about the balance of health, mind, and soul. Thank you. So I have collected some of these facts from the WHO, and some
done my research. Thank you for giving me this opportunity, and thank you for the university and organizers. Thank you. Thank you very much, madam. Nice lecture. We have gathered some information. Even Dutch government is also interested in conducting yoga camps and all. When I was in Wageningen University, people, they are doing some meditation and yoga also. So total yoga is spreading entire world. That is the spirit of India. Okay. You have done a nice presentation on behalf of our Sri Krishnadevara University. Thank you very much, madam. Thank you. So much. Namaste. Namaste. The next speaker, I request the next speaker, Joy Thomas. Joy Thomas, he is from Angola, Africa. A review of pranayama and its benefit. Joy Thomas. Yes, give me 2 minutes. Are you on mute? Are you on mute? No, Joy Thomas, please. Joy Thomas, are you here, sir? Joy Thomas, are you here? Okay, if you are not there, no issues. Now I request the another speaker, please conclude within 3 to 4 minutes time due to paucity of time. T. Nagaraju MA is on Karma Yoga. Karma Yoga. It is Subhamangala ఎవరు ఉన్నారు? Subhamangala just now she finished it, sir. అవును, ఓకే. T. Nagaraju, please talk, and then time is very precious now. We are running the another session. We have another session also. You conclude your speech for 3 to 4 minutes. T. Nagaraju, you are not there, then we will go for another session. బండి ఉంటే మరి దాన్ని మళ్ళీ లక్ష్మీపురం వెళ్ళి లక్ష్మీపురం నుంచి మళ్ళీ డ్రాప్ చేయడం. ఎవరు వీరానా? సమయం ఒక్క నిమిషం సమయం. ఆంగోలా క్యాడెట్ కూడా ఉన్నారు. If Joy Thomas is there, please raise your hand. హలో సార్. నాగరాజు గారు సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, మీరు ప్రారంభించవచ్చండి. అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్న శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయ పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారములు. అలాగే వివిధ దేశాల ఉద్దండులైన పండితులకు, మేధాశక్తి కలిగిన వక్తులకు నమస్సుమాంజలు. ముఖ్యంగా సమాజం యొక్క శ్రేయస్సు కోరి ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం కలిగిన యోగ జ్ఞానం గూర్చి అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నందుకు శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయ మహోన్నత వ్యక్తులందరికీ మరోసారి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. యోగా సాంస్కృతిక చారిత్రక నేపథ్యాలు అనే అంశంలో భాగమైనటువంటి యోగ జ్ఞాన విధానాలు అను ఉప అంశం నుంచి కర్మయోగ గురించి ప్రస్తావించబోతున్నాను. కర్మయోగ అనగా మనం చేసేటటువంటి పని లేదా చర్య లేదా కార్యము అనే అర్థం. యోగా అనగా మార్గం అని భావం. మనం చేస్తున్నటువంటి పనికి నిబద్ధులై ఉండటను కర్మబంధముగా పేర్కొనవచ్చు. అలా కాక పని నుండి విముక్తి కర్మయోగ. కర్మయోగ జీవిత పరమార్థం ఏమనగా నీవు చేసే పనికి పూర్తిగా బాధ్యత వహించడం. ఎలాగంటే సంపూర్ణంగా సంతృప్తిగా తనను తాను అర్పించుకోవడం. నేను చేస్తున్నటువంటి పని ద్వారా అందరికీ మేలు జరగని, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని పని చేయడం కర్మయోగ యొక్క జీవిత సత్యం. తాను చేస్తున్నటువంటి కార్యం ద్వారా చుట్టూ సుఖవంతంగా ఉండాలని కోరుకోవడం
అలాంటి వారి కోసం ఎంతటి కార్యానైనా చేయడానికి పూనుకోవడం కర్మయోగ యొక్క పరమావధి. అలా కాక నీవు చేపట్టిన వృత్తి యందు నామమాత్రంగా పోవడం రావడం కాదు, అలా వెళ్ళి రావడం కర్మ మాత్రమే అవుతుంది. కర్మయోగ చాలా మంది వారు చేపట్టిన వృత్తికి వెళ్ళాలని వెళ్ళరు, తప్పదు కనుక వెళ్తారు. అలాంటి వారు ఎప్పుడు తప్పించుకోవడానికి చూస్తారు, అనగా తన బాధ్యత నుంచి విస్మరిస్తారు. కావున ఇలాంటిది కర్మయోగ కాదు, కేవలం కర్మ మాత్రమే అని గ్రహించగలగాలి. ఫలితాన్ని ఆశించి చేయడం కర్మ మాత్రమే. అలా కాక తాను పని చేయడం మాత్రమే తన బాధ్యతగా భావించడం కర్మయోగంగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ పని చేయడం మాత్రమే తన కర్తవ్యం, కానీ ఫలితాన్ని ఆశించి చేయడం కాదు. భగవద్గీతలో కర్మయోగ రహస్యాన్ని మనకు ఈ విధంగా తెలియజేశాడు. కర్మణ్ణి అని తెలిపాడు, అనగా నీవు యోగ మూలంలో స్థాపితమై అక్కడ నివసిస్తూ ఉండి నీ పనులను నిర్వహించు అని దీని భావం. ఉదాహరణకు ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అయినటువంటి మాతృమూర్తి తన పిల్లలు, భర్త, తన కుటుంబం కోసం ఎలాంటి ఎల్లవేళలా సేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. తన వల్ల తన చుట్టూ ఉన్న కుటుంబ సభ్యులందరూ హాయిగా ఉండాలని పనిచేస్తుంది. పూర్తి బాధ్యతతో సంపూర్ణంగా తనను తాను అర్పించుకుంటుంది. అంతేకాని ఎవరో మెచ్చుకోవాలను పొగడాలను ఆమె అన్ని పనులు అలా చేయదు. తన వారి కోసం, వారి యొక్క ఆనందం కోసం అందరి బాగు కోరి ఆ ఇల్లాలు పూర్తి బాధ్యతతో చేస్తుంది. ఇలా చేయడమే కర్మయోగాగా భావించవచ్చు. కావున నీవు ఇలా ఉన్నతంగా పనిచేయాలంటే నీకు ప్రశాంతంగా ఉన్న శరీరం మరియు అప్రమత్తమైన మనస్సు కలిగి ఉండాలి. వీటితో పాటు అత్యంత ముఖ్యమైన సంతృప్తి అనే ఇంకొక నియమం కూడా ఉండాలి. ఇవన్నీ కలిగి ఉండటకు ఉత్తమమైన మార్గం ఏదనగా అది ధ్యాన మార్గం. నీవు ధ్యానం చేసినప్పుడు అలసటంతా మాయమవుతుంది, పూర్తి విశ్రాంతి పొందినట్లు అనుభూతి కలుగుతుంది. దేనిపైనైనా మనస్సు కేంద్రీకరించవచ్చు. ఏకాగ్రతలో కూడా అద్భుతమైన స్థాయిలో మార్పు ఉంటుంది. వీటికి మించి సంతృప్తి చెందిన స్థాయికి చేరుకుంటావు. ధ్యానం చేయడం ద్వారా నీలో నీవు సంపూర్ణమైన సంతృప్తి చెందిన వాడిగా తయారవుతావు. కావున నీవు ఈ సంతృప్తి చెందిన స్థితి నుండి కనుక పనిచేసినట్లయితే నీవు ప్రాపంచికమైన సంతృప్తిని కోరుకోవు. ఇలాంటిదే నిజమైన కర్మయోగ. ఫలాపేక్ష లేనటువంటిది కర్మయోగ. ఇంతటి మహోన్నత శక్తి కలిగిన యోగ జ్ఞానం మానవ విలువల యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలుపు యోగ జ్ఞాన సారాంశాన్ని రుచి చూపించిన మా గురువు గారైన ఆచార్య సదాశివరెడ్డి గురూజీ గారికి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. నేను ఈ రోజు మీ ముందు యోగ జ్ఞానాన్ని గురించి ప్రస్తావించడానికి మార్గదర్శి మా గురువు గారే. అందుకే మా గురువు గారికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. మా గురువు గారి కోసం ఒక చిన్న గీతాన్ని ఆలపిస్తున్నాను. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః తస్మై శ్రీ గురవే నమః తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నాకు ఇంతటి సదావకాశాన్ని కల్పించిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదములు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదములు. ధన్యవాదములు నాగరాజు గారు, చాలా చక్కగా చెప్పినారు. ఈ సెషన్ అయిపోయింది. తర్వాతి సెషన్ కొనసాగించవలసిందిగా సదాశివరెడ్డి గారిని కోరుచున్నాం. ధన్యవాదాలు. ఇది ప్రొఫెసర్ డి మురళీధరరావు గారికి చక్కగా, ముఖ్యంగా అంతా కూడా విదేశీయుల సదస్సు ఇది చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. వారు ఈ సదస్సు యొక్క కన్వీనర్ కూడా, మరి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు చివరి సెషన్ 9వ సదస్సు, వీటికి అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా మలేషియా నుండి చదలవాడిని ఉదయశ్రీ గారిని కోరుకుంటున్నాం. ఉన్నారా మేడం గారు?
చదలవాడని ఉదయశ్రీ గారు మీరు అధ్యక్షత వహించి తొందరగా సెషన్ ముగించేయండి. నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ చదలవాడ ఉదయశ్రీ ఫ్రమ్ మద్రాస్ యూనివర్సిటీ. హాయ్ ఎవ్రీబడి. కొంతమందికి తెలుగు తెలుసు, కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ తెలుసు. సో ఐఎమ్ గ్రీటింగ్ యూ ఆల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హాయ్ ఎవ్రీబడి. And then I'm cordially inviting my speakers in this session, Mrs. Padmavati, K.R. Premila, and then Yogesh. Both three speakers are from outside of India. Now present I am staying in India. I done my PhD in my Madras University in the topic, the contribution of Telugu literature to the development of Natya Sastra. I'm a writer, poet, and then etc. I cannot tell myself more because the time is running off. So I cordially invite Ms. Padmavati. Padmavati is there? Padmavati garu unnara? Okay. Padmavati, she is currently living in Manchester City, UK. Yoga, meditation and Kuchipudi instructor in UK. Her yoga guru is Pyramid Patriji. And then her yoga institution is Pyramid Yoga and Dance Academy. Thank you. I welcome Padmavati to speak. Unmute yourself, Padmavati. Padmavati garu, please hand raise. Please raise your hand. I think Madam is not there. Please go to next candidate. Hello, వినిపిస్తుందా? మేడం వినిపిస్తుంది. మీరు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ వెళ్ళండి మేడం. నెక్స్ట్ K.R. Premila garu. Premila, she is from Malaysia. She is practicing pranic healing and aesthetic yoga for 12 years now. Has been teaching pranic healing for 10 years mainly in Malaysia and Thailand. She is also director of Center of Prana Yoga and Self Transformation and Pranic Healing Foundation of Malaysia. I am cordially inviting Ms. Premila to proceed with your topic. Namaskaramu. Can you all hear me? Yeah, audible. No problem. Carry on. My name is K.R. Pramila from Malaysia. In this session, I would like to share a little on the knowledge of pranic healing and how it is very relevant to yogic practice known as Arhatic Yoga. I've learned and practiced pranic healing and Arhatic Yoga for about 12 years now. I have been teaching pranic healing classes for about 10 years. Now, before we start the session, let me introduce the founder of modern pranic healing and Arhatic Yoga system, Master Chua Kok Sui. Master Chua Kok Sui is a Filipino-Chinese. He was an international lecturer and author whose simple, straightforward style disclosed the powerful magnitude of pranic healing and Arhatic Yoga techniques he taught. He authored more than 20 books, in which some of the books are published in more than 30 languages, including in Telugu also. Even in Andhra Pradesh, we have Pranic Healing Foundations. He was the founder of Institute of Inner Studies and World Pranic Healing Foundation in Philippines. Before we discuss the subject of pranic healing, let us understand about our bodies, or what is also known as koshas. Now, first, we have our physical body, or what is known as Annamaya Kosha. Next to the physical body, we have what we call as energy body, or also known as etheric body, Pranamaya Kosha, or bioplasmic body. The word bioplasmic comes from the word bio, which means life, and plasma, which is the fourth state of matter. The first three states of matter being solid, liquid, and gas, which are the composition of physical body. According to Grandmaster Chua Kok Sui, the energy body interpenetrates and goes beyond physical body. It is a medium used to vitalize or energize the physical body.
It is the mold or pattern for the physical body. The physical body sustains through food, water, and air, whereas the energy body sustains through prana. We are getting prana from three main sources: earth, air, and sun. We also have secondary sources of prana such as trees and food. Just like how on a physical level, we inhale and exhale air through our respiratory system, on energy level, we also absorb and expel prana through our chakral system. The energy body is also part of our physical body. The energy body absorbs, distributes, and energizes the whole physical body with prana or ki or chi. The energy body, through its energy centers or chakras, control and is responsible for proper functioning of the whole physical body and its different parts of organs. This includes the endocrine glands, which are the physical manifestation of some of the major chakras. A lot of sickness are caused partially by malfunctioning of one or more chakras. The energy body also serves as a protective shield against germs and diseased energy. Now, thereby by strengthening the energy body or aura, we can also strengthen our immune and defense system, which is very, very important in the current pandemic situation. In pranic healing, there are 11 major chakras as introduced by Master Chua Kok Sui. These chakras are also known as acupuncture points in acupuncture system. The chakras absorb prana from the surrounding and expel used up energy, or in other words, inhale and exhale prana all the time. The major chakras not only control and energize the vital organs of the body, but also control and affect a person's psychological and spiritual conditions. Chakras are energy vortices which have physical, psychological, and spiritual functions. The average size of major chakras varies depending upon the evolutionary development of the person. As we mentioned earlier, man is made not only of physical body, but also energy body. In pranic healing system, we learn the anatomy of energy body, how it affects our physical body, how through a technique called cleansing, the disease energy can be removed and energy body can be infused with fresh prana through a technique called energizing. How do we recharge or increase prana shakti in our system? And a very powerful meditation called meditation on twin hearts. Meditation on twin hearts primarily activates heart chakra, which is also known as Anahata chakra in Sanskrit, and crown chakra known as Sahasrara chakra. In other words, prana healing is also a system developed scientifically by Master Chua Kok Sui to purify chakras, energy meridians, or nadis. Pranic healing is a bridge to spirituality. It opens new horizon. It gives us a better understanding of our bodies and chakras. Man also has another body, which is called emotional body or astral body. It is also known as astral or emotional aura. This body is more subtle than etheric body. It is called emotional body because this body is is able to experience, through this body, a person is able to experience intense emotions ranging from anger, irritation, fear, love, sweetness, and others. Now, the specialization of this body is that of feeling. Next to astral body is the mental body. It is a body for the mind or intellect. It is finer than the emotional body. It is also known as mental aura. The specialization of this mental body is like the software. Okay, it receives, process, and also send information. There are more subtle bodies. Yeah, the above three bodies which we discussed so far, which are the physical body, astral body, mental body, are inside the incarnated soul energy, or what is also referred as Jivatma. According to Master Chua Kok Sui, these three lower bodies are used by the soul to operate in lower levels. There are also more subtle bodies of man which are used to operate in spiritual world. Now, to understand more about our spiritual nature, Master Chua Kok Sui developed a system called Arhatic Yoga system. It means union or oneness. Spiritual oneness means incarnated soul is achieving a higher degree of oneness with our higher soul, or a certain degree of oneness with all. Okay, in Arhatic Yoga system, the key to practice is a balance. As the meditations combine the various parts of yoga, practitioners find that he or she develops not only spiritually, but also mentally, emotionally, and physically.
A well-developed practitioner can then use this enhanced faculties to help the world by doing service, which is the form of karma yoga. Yeah. Anyway, since we do not have that much out of, because there are more to be done, but since we do not have that much of time, so I would just conclude this, that pranic healing is also, it's a complementary therapy. Yeah. So I would like to take this opportunity to actually explain that pranic healing and Arhata yoga systems are an example of union between science and spirituality. We hope this trend will become stronger in the future, and also wish that more scientific researches will be done on this inner science. And with that, I would like to take the opportunity to extend my heartfelt appreciation to the organizing committee and also Dr. Udayasri. Thank you very much. Thank you. మేడం నెక్స్ట్ వెళ్ళండి, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఉందా? ఓకే ఓకే ఓకేనండి. నెక్స్ట్ చాలా చక్కగా మాట్లాడారు ప్రమిళ గారు. యు డన్ ఏ వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్ అబౌట్ ప్రానిక్ హీలింగ్. మన యొక్క చక్రాల గురించి చాలా బాగా చెప్పారు. యోగాలో అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్, అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు రాజయోగా లెక్కలోకి వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. నేను యోగా ప్రాక్టీషనర్ని కాదు, డాన్సర్ని మాత్రమే. కాబట్టి నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు పద్మావతి. ఆవిడ కరెంట్లీ లివింగ్ ఇన్ మాంచెస్టర్ యూసిటీ యూకే, యోగా మెడిటేషన్ అండ్ కూచిపూడి ఇన్స్ట్రక్టర్. ఆవిడ పిరమిడ్ యోగా అండ్ డాన్స్ అకాడమీ ఆవిడ ఇది చేస్తున్నారు. ఆవిడ్ని కొంచెం అన్మ్యూట్ చేయాలండి సదాశివరెడ్డి గారు, ఆవిడ్ని అన్మ్యూట్ చేయాలి, ఆవిడకి అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు. ఎవరి పేరు చెప్పండి? పేరు అమిత అతిష అనే పేరులో ఉన్నారు చూడండి. అమిత అతిష, కొంచెం రైజ్ చేయండి పద్మావతి గారు మీ హ్యాండ్ ని. రైజ్ చేయండి పద్మావతి గారు, దెన్ దే విల్ నో. షీ కాంట్ ఏబుల్ టు హియర్ అస్ ఆల్. అంటే ఆవిడ టోటల్ గా అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు. Now I think you can hear me, ma'am. Yes, Padmavati garu, you can proceed with your topic. Yes. Thank you. Okay, ma'am. Can I share my screen, madam? Can I allow to share my screen? Okay. No problem. Yes. So, namaste everyone. My name is Padmavati. I am a yoga and exclusively dance teacher, Kuchipudi dance teacher. Completed my MA. So currently living in UK. So today I choose my topic, yoga and pyramid meditation. So I hope you all last 3 days you are hearing a lot of regarding yoga and everything. So today my topic is pyramid yoga and meditation. So what is simple meditation? Because we are teaching the simple meditation that is called Anapanasati meditation, breath meditation. So in yoga, we know everyone, we will inhale and exhale. So breath plays a major role in our yoga practice and meditation. Everyone knows meditation is the very, very important limb in yoga. So here we will choose the simplest way, because yoga is a unique thing we have to experience. This is not like a lecture and demonstrations. This is we have to experience the thing. So yoga will give the rhythm of our body. At the same time, it will give the rhythm of our mind. Rhythm of our mind means more acceptancy, more lovable, more nature, more friendship. So today I choose the topic is Anapanasati meditation. Ana means in breath, Apana means out breath, Sati means being with the breath. So when you observe your breath, automatically our mind becomes empty. So when your mind becomes empty, automatically we will receive the lots of cosmic energy from the universe. When you receive the energy from the universe, that is called Prana Shakti, that is called cosmic energy. When you receive it,
automatically the cosmic energy flow into our body through Brahmarandra, and it will heal all our nadis in our body. And when it heals our body, automatically what are the chakras, what are the kosas, annamaya kosas, all it will heal automatically. So when you heal the chakras and everything, automatically our glands, our cells, our body parts will heal automatically. When heal automatically, the perfect health, we will get the perfect health. I hope each and every human being came on this earth to live happy and peaceful life with complete health. So if you want to get happiness means we need the minimum 4 or 5 things. One is perfect health. Number 2 is peace. Number 3 is good human relations. Number 4 is spiritual practice. If you know minimum these 4 things, if you maintain, automatically our surroundings, because when you practice yoga and meditation, our positive thoughts will increase and our miraculous thoughts will increase. Our thinking pattern will change. So automatically the surroundings will change, because all our health issues and the problems will come only because of our unbalanced emotions and unnatural thoughts. Once you control your balance, your thoughts and emotions, automatically the surroundings will be very happy. So Anapanasati is very, very simple. Clasp your hands, cross your legs just in a comfortable posture. Wherever you feel comfortable, you sit there. This is not like any rules and regulations. Wherever you feel comfortable, whenever you have time, sit there, just close your eyes and observe your breath. So this is very simple. So why we choose the breath? So first thing, breath is the universal. So for breath, there is no any religion, any relations. So, and one more thing, if you observe your breath, automatically meditation means controlling of all our senses. Again, if you observe any mantra, if you chant any mantra, if you visualize anything, our mind will works. Again, we will lose some energy. So that's why meditation is very, very simple, and observe your breath. That is a simple technique. And here we choose the pyramid meditation. Pyramid is the amplifier. Actually, I did one presentation, but here the host not allowed. I don't know what happened, the technical issues. So I cannot show you the technical. So I choose the pyramid meditation. So pyramid is an angulation. That is 51 degrees. I hope you know everyone Egypt pyramid. So under the pyramid, if you sit, if you do meditation, it will use like an amplifier. Pyramid is used like an amplifier, like a catalyst. It will very easily, it will control your thoughts, because the angulation will receive the more energy from the universe. It will give you control of our thoughts and reduces everything and keeps your mind calm, very calm. So meditation, if you do under the meditation, under the pyramid meditation, it will thrice more powerful. If you do meditation in full moons, it will thrice powerful. So meditation under the pyramid gives you 3 times more energy and gives you more peaceful. And if you do just observing your breath, automatically you will get a lot of benefits. You will get complete health. Your sleep quality will reduce, and you will get the perfect sleep, and you will get concentration and memory for the children. And if you go into the deep, you will activate your third eye and you will release your astral body. If you go into very deep, you will understand everything, what is everything inside our body and inside the universe. All these things I experienced myself, and I am requesting you all, please do make it simple. And we need, everyone should practice. If you make it more complicated, first of all, people think it is not our thing. So my request is, please practice everyday yoga and meditation and get all the benefits. Last 20 years, I experienced it myself. I never been to any doctor. Till now, 20 years, I never used any medicine. This is my personal experience. And at that same time, near my surroundings, whole my family doing meditation.
And in the first point, ahimsa is very, very important. So we turned into vegetarians after I started yoga and meditation. So become vegetarian is also very, very, very important thing. So thank you so much. I got this opportunity from Subaya madam from Chennai. And thank you so much. I think you gave only 10 minutes. If next time, if you got more chance, we'll practice, because meditation is a practice thing, not too many things will not give any experience. So thank you so much, all the dignitaries here and the Sri Krishna Devaraya University for such a wonderful opportunity. Hope you are practice well and get the benefits and enjoy the life. Thank you so much. ధన్యవాదాలు పద్మ గారు. చాలా చక్కని పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. అనాపాన స్థితి మెడిటేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉండి మనం మన చక్రాలని వాటిని స్వాధీనం పరచుకోవటం. పిరమిడ్ అంటే నాకు ఒకటి తోస్తోంది, ఇది స్త్రీ చక్రం లాంటిది అని మనం అనుకోవచ్చేమో. ఆ స్త్రీ చక్రంలో ద బిందు స్వరూపంలో ఉండే అమ్మవారు షీ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ఫ్రమ్ మన ఈ బ్రహ్మస్థానం నుంచి కంట్రోల్ చేసినట్టుగా అనిపించింది. చాలా మంచి ప్రెజెంటేషన్ మీది. నెక్స్ట్ మిస్టర్ యోగేష్ ఉన్నారా అండి ఇక్కడ? I think he's not there, madam. He's my friend, but maybe some classes issues, maybe he's not here. He's from Vietnam. పర్వాలేదండి. అంతటితో ఇద్దరు స్పీకర్స్ ముగిసారు. ఇప్పుడు నేను నా టాపిక్ లోకి వెళ్తాను. పద్మ గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి. మొట్టమొదటిగా శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీకి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. చాలా చక్కని సదస్సును నిర్వహిస్తున్నారు మూడు రోజుల నుంచి. సదాశివరెడ్డి గారికి కూడా చాలా ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. ఆయన ప్రోత్సాహం మీదే నేను ఈరోజు ఈ నృత్య నాట్యం యోగా అనే టాపిక్ ని రాశాను. సో మొట్టమొదటిగా ఆయనకి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. సార్ చదవచ్చా సార్ నా టాపిక్ ని? ఓకే మేడం, మనకు ఒక 5 minutes లో క్లోజ్ చేసేసుకోండి మేడం. రెడీగా కొంచెం అవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నాట్యము యోగా ఈ రెండిటి గురించిన టాపిక్ గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. కొన్ని కరణాలు స్థానకాలు కూడా చెప్తాను. దీనిలో అవి ఎట్లా యోగా పోస్చర్స్ తో అవి కనెక్ట్ అయ్యాయి అన్నది. యోగము అంటే కలయిక, పరమాత్మలో ఆత్మ మమేకం కావడం. దీనికి మార్గం యోగ సాధన. అనంతానందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, క్రమజీవనాన్ని, విధానాన్ని ప్రతిఫలింపజేస్తుంది యోగా. నృత్య నాట్యాల పరమార్థము ఇదే. ఇవి మూడు కించిత్ తేడాతో ఉన్న వాటి మూలం మాత్రం అనంతానందం, పాప సంహారం, అరిషడ్వర్గ నియంత్రణ. యోగా నాట్యం రెండు మన హిందూ ధర్మంలో ఆనాటి నుండే ప్రాబల్యం వహించి ఉన్నాయి. కాలంతో పాటు మార్పులు సహజమైనప్పటికీ వీటికి ఉన్న ప్రత్యేకతలో పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకోలేదు. యోగా శాస్త్రీయంగా క్రోడీకరించిన ఆర్యులు పతంజలి మహర్షి గారు. ఆయన యుజ్యత్ ఏతదితి యోగః యుజ్యతే అనేనితి యోగః అన్నారు. యోగమనగా ఇంద్రియాలను వశపరుచుకొని చిత్తాన్ని ఈశ్వరునిలో లయం చేయడం. యోగము అంటే సాధనాన్ని, అదృష్టమని కూడా అర్థాలున్నాయి. ఈ సాధన నాట్యంలోను యోగాలోను ప్రధాన అంశం. భారతీయ తత్వశాస్త్రంలోని 6 దర్శనాల్లో యోగా ఒకటి. పతంజలి యోగ సూత్రాల ప్రకారం యోగం అంటే చిత్తవృద్ధి నిరోధం, స్థిరంగా ఉండి సుఖాన్నిచ్చేది ఆసనం. అభ్యాస వైరాగ్యాల వలన చిత్తవృత్తులను నిరోధించడం సాధ్యం. ఇటువంటి ప్రక్రియను పతంజలి అష్టాంగ యోగం అన్నారు. వైరాగ్యానికి లయకారుడైన శివుని ఆదర్శంగా చెప్పుకుంటాం. ఆయన నాట్య భంగిమలు కర్ణాంగహార సంపన్నమై తాండవం అనబడుతుంది. ఒక్కో భంగిమ ఒక్కో యోగాసనంగా స్ఫురిస్తాయి. దీని ద్వారా నృత్య నాట్యాలకు యోగాకు పరమశివుడే ఆరాధ్య దైవం. ఈ స్థిరాసనానికి నిదర్శనం పద్మాసనం. హిందూ పురాణాలలో ఈశ్వరుడు తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు పద్మాసనంలో ధ్యాన యోగంలో ఉన్నట్లు చెప్పబడింది. మహావిష్ణువు యోగ నిద్రని, అమ్మవారిని యోగమాయ అని పిలవడం కూడా పరిపాటి. హిందూ ధర్మమే కాకుండా జైన, బౌద్ధ, సిక్కు మతాల్లో కూడా మరిన్ని మతాల్లో కూడా యోగా ప్రాధాన్యత మనకు కనబడుతోంది. 11వ శతాబ్ది వారైన స్వాత్వారాం ముని హఠయోగం అనే గ్రంథాన్ని రాశారు. ఇందులో ఆసనాలను, ప్రాణాయామ పద్ధతులను, బంధములను, ముద్రలను, క్రియలను ప్రస్తావించారు. అనేక వేల ఆసనాల్లో 84 ఆసనాలు ముఖ్యమని చెప్పారు. ఈ ఆసనాల్లో కొన్ని భరతుడు చెప్పిన 108 కరణ స్థానకాల్లో పోలి ఉన్నాయి. బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో ఉపబర్హనుడనే రాజు ఈ మూలాధారము, స్వాధిష్టానము, మణిపురము, అనాహతము, విపుద్ధము, ఆజ్ఞ అనే షట్చక్రాలను భేదించుకొని
ఇడ విశుద్ధ విరుద్ధ వాయు సంచారిణి తేజ శుష్కకరి బలపుష్టికరి బుద్ధిచారిణి జ్ఞాన జృంభనకారిణి సర్వ ప్రాణహార పునర్జీవనకారిణి అని 16 నాడులను భేదించుకొని ఆత్మను మనస్సుతో కలిగి యోగ శక్తితో బ్రహ్మరంధ్రం వరకు తీసుకుని వచ్చి ఉపబరణుడు క్షణకాలం ఆత్మను ఆత్మలో ఉంచి తన గత జన్మ జ్ఞానం కలిగి పరబ్రహ్మను చేరాడని చెప్పబడింది. ఉపబర్హుని కథలో ఈ విధానం ఉందన్నమాట. ఈ విధంగా సిద్ధించిన ఆనంద యోగ స్థితి బ్రహ్మను చేయడం కంటే వేరే కలదా? అటువంటిదే మనకి డాన్స్ లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, మన నాట్యంలో కూడా. భగవద్గీతలోని ఒక్కో అధ్యాయానికి యోగము అనే పేరు ఉంది. గీతాసారం మానవ జీవనానికి వెన్నుపూస. ఇక్కడ యోగం అనే పదం సామాన్య యోగాభ్యాసం కంటే విస్తృతమైన అర్థంలో జ్ఞానబోధ లేదా మార్గం అనే విధంలో వాడబడింది. అంటే సక్రమమైన నీతి కలిగిన ధర్మ ప్రవృత్తితో జీవించవలసిన మానవ జీవితం యోగా అనవచ్చు. అరిషడ్వర్గ నియంత్రణ దీని పరమార్థం. ఇదే పరమార్థమై కూడి ఉన్నది నాట్యం కూడా. నృత్యం పుట్టుక పరమార్థం కూడా అరిషడ్ వర్గాల నుండే జనులను ముక్తుల్ని చేసి ఆనందంలో ఓల్లాడించుకున్నాయి. నాట్యవేదం యొక్క ఆవిర్భావం గురించి మహాత్ములు, యోగులు, జితేంద్రియులు, మునులు నాట్య మేడం గారు ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది. చూసుకోండి. అది కొంచెం కరెంట్ పోయిందండి, సారీ. ఓకే మేడం. ఋగ్వేదం నుండి సామవేదం నుండి సౌండ్ పెట్టినాను. అధర్వణ వేదం నుండి రసాన్ని ధరించి వినిపిస్తోందా సార్? వినిపిస్తోందా సార్? సార్ వినిపిస్తోందా? వినిపిస్తుంది మేడం, వినిపిస్తుంది సార్. ఋగ్వేదం నుండి పాఠ్యాన్ని, సామవేదం నుండి గీతాన్ని, యజుర్వేదం నుండి అభినయను, అధర్వణ వేదం నుండి రసమును గ్రహించి వేదోపవేదములకు సంబంధించి ఉండే లలితాత్మకమైన నాట్య వేదాన్ని సృష్టించాడు. ఈ పంచమ ధర్మ ప్రతిపాదకం, చతుర్విధ పురుషార్థ సాధకం, యశస్కరము, ఉపదేశ సహితము, సమ్యక్ జ్ఞాన ప్రదము, ముందు తరాల వారికి సత్కర్మ మార్గాన్ని దర్శించేది, సర్వశాస్త్రార్థ సంపన్నం, సర్వశిల్ప ప్రవర్తకం, ఇతిహాస సహితం. కాబట్టి లోకంలోని పాపాన్ని హరించి ధర్మాన్ని నిలబెట్టే సాధనం నాట్యం. దీని పరమావధి భక్తి ప్రపత్తులతో గాన, వాద్య, అభినయములతో పరమేశ్వరుల్లో ఐక్యం కావడమే. కాబట్టి కుశలులు, ప్రగల్భలు, జితశ్రయులు అయి గ్రహణ, ధారణ, జ్ఞాన ప్రయోగాలలో యోగ్యులై వేద రహస్యజ్ఞమైన సంసిత వ్రతులైన ఋషులు తగిన వారిని భరతమునికి ఇది ఇవ్వబడింది. అతని ద్వారా అతని పుత్ర శతయుక్తులకు నేర్పబడి భూలోకమంతా వ్యాపించింది. యోయం స్వభావలోకస్య సుఖ దుఃఖ సామన్విత సోగాద్యోభినమోపేతో నాట్యమిత్య బీధి. సుఖ దుఃఖ సమన్వితమైన లోక స్వభావం అంగాద్యాభినయోపేతమవుతూ నాట్యం అనబడుతుంది. ఈ నాట్యంలో దేవదాసి సంప్రదాయం అనాదిగా వస్తున్నది. ఈ కాలంలో దీనికి విస్తృతార్థం ఏర్పడినప్పటికీ పూర్వం దేవుని పూజల్లో దేవుని కొరకై దేవుని సన్నిధిలో మాత్రం దేవునితో లీనమై దేవుని చేరే మార్గంలో చేయబడే నృత్య రీతి దేవదాసి పద్ధతి, కేలికా పద్ధతికి చెందిన నృత్య రీతి. దేవునికి అర్పింపబడిన ఈ పవిత్ర స్త్రీ నర్తకి అభ్యాసం 5 సంవత్సరాల్లోనే ప్రారంభమవుతుంది. పూజాది పద్ధతులు ముగించిన పిమ్మట ఉదయం మల్లాము సోము తొక్కోవటంతో నృత్య శిక్షణ ప్రారంభిస్తారు. మొదట శరీరానికి ఆయుర్వేద పద్ధతుల్లో నూనెను రాస్తారు. తర్వాత మొగ్గలు వ్రాలుట, చిక్కులు అంటే ప్లవనములు తీయుట, హస్త పాదములను వివిధములుగా కదిలించుట, గాలిలో ఎగురుట, వలయములు తిరుగుట, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను స్వాధీనం నందుంచుకుంట, ప్రాణాయామ అభ్యాసం, రకరకాల ఆసన క్రమాలు వంటివి 6 నెలలు నేర్పిస్తారు. అంటే ఒక నాట్యానికి ముందర ఒక దేవనర్తకి నేర్పించే యోగాభ్యాసాలన్నీ ఇవన్నమాట. ఈ ప్రక్రియ అంతా నేటి వివిధ రకములైన యోగా ప్రక్రియలే.
ఇటువంటి అభ్యాసం ద్వారా శరీరం పూర్తిగా నర్తకి స్వాధీనంలో నుండి కావాల్సిన భంగిమలో గతిలో మలచవచ్చు. ఈ మల్లాముసాము వలన నర్తకి నృత్యములు ప్రదర్శించే సమయంలో వివిధ భంగములను కరణములను ప్రదర్శిస్తూ రసాభినయములతో అంగ విన్యాసం ప్రదర్శించుటకు వీలు కలుగుతుంది. ఈ నర్తకి మల్ల అష్టదిక్పాలకారాధన కించిత్ యోగాలోని సూర్య నమస్కారాల వంటిది అని చెప్పవచ్చు. నాట్యమందలి 108 కరణాలు నృత్తములు అనగా భంగిమలు యోగాసనాలను పోలి ఒక స్థితిలో ఉంటాయి. కూచిపూడి నాట్యంలో ఇతర నాట్యాలలో లేని త్రిభంగి భంగిమలు ప్రదర్శిస్తారు. కొన్ని ఇవి యోగాసనాల వలె చాలా క్లిష్టతరమైనవిగా ఉంటాయి. యోగాసనం చేసేటప్పుడు ఒక స్థితికి రావడానికి చేతుల పాదాల కలయికతో కూడి ఒక భంగిమలోకి వచ్చి నిలుపుతారు. అటువంటివే ఈ కరణాలు. ముందుగా చెప్పినట్టు కరణము ఇంకొక పేజీనేనండి అయిపోతుంది. కొంచెం కన్క్లూడ్కి వచ్చింది, ఎందుకంటే వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ సెషన్ కి. ఓకే 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 అది వాళ్ళ స్వామిజీ వెయిట్ చేస్తున్నారు, ముగిద్దాము. ఓకే ఓకే ఓకే. సప్తలాస్య నాట్యంలోని శుద్ధ నాట్యంలో ప్రదర్శించే అంటే కొన్ని వేరియేషన్స్ మట్టు చెప్పి వదిలేస్తా. సప్తలాస్య నాట్యంలోని శుద్ధ నాట్యంలో ప్రదర్శించే కరణాల స్నానకాల్లో కొన్ని యోగాసనాలకు సంబంధించినవి. నాట్యంలోని శిరోభేదాలైన ఉద్వాహిత, అధోముఖ, అల్లోలిత, దుతకంపిత ఇటువంటివన్నీ యోగాసనాల్లో మనకి నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ కింద వస్తాయి. ఇలానే చారులు, స్థానకాలు, కర్ణాలు వంటివి కూడా మనకి వస్తాయి అన్నమాట. కొన్ని కర్ణ స్థానాల వివరణ. నృత్య నాట్యాలను ప్రారంభించే ముందు నిలబడే విధానాన్ని స్థానకం అంటారు. ఈ స్థానకంలో నిలబడి పాదాలను విన్యాసం చేయటం చారి అని, హస్త విన్యాసాన్ని రేచకమని అంటారు అనమాట. దీనిలో బ్రహ్మస్థానకంను పోలి వృక్షాసనం ఒకటి ఉంది. తర్వాత అలీడ ప్రత్యాలీడ స్థానకంలో మనకు శైవ గంగావతర కరణం స్థిత ప్రణమాసనాల వలె వస్తుందన్నమాట. సమపాదాలతో నిలబడటం, అంజలి హస్తం ప్రదర్శించాలి. ఒక కాలును సహజంగా వంచి రెండవ కాలును మోకాలి వద్ద వంచి అడ్డంగా మొత్తి కాలిపై ఉంచినట్లు అది శైవ స్థానకం అన్నమాట. దీన్ని ఉత్కంఠాసనాన్ని పోలి ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆసనంలో తడాసనం కనిపిస్తుంది మనకి. అది ఉత్కంఠ కోణాసనం కూడా కనిపిస్తుంది. వైశాఖ స్థానకం ఇది. అట్లానే కరణాలలో 4 కరణాలు చాలా భరతనాట్య శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డాయి. దాంట్లో మయూర లలిత కరణం ఒకటి, మయూర కరణం ఒకటి మనకి కనిపిస్తాయి. ఈ కరణాలు కూడా చాలా క్లిష్టంగా ఉండి ఇది వరకు యోగాసనాలలో మన పతంజలి చెప్పిన యోగాసనాల్లో చాలా క్లిష్టతరమైనవి. కాలు వెనక్కి పెట్టడం, బొట్టు పెట్టుకోవటం, కాలు బొటన వేలుతో ఇవన్నీ మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. మీరు పుస్తకంలో నా ఈ యొక్క దాన్ని పరిపూర్ణంగా చదవచ్చు. ఇప్పుడు సమయభావం వల్ల నేను ముగిస్తున్నాను. ఆ కరణాల్లో కూడా యోగాని మనం ప్రదర్శించవచ్చు అన్నమాట. నాకు ఈ చక్కని అవకాశం ఇచ్చిన కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీకి, సదాశివరెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. అందరి స్పీకర్స్ కి ధన్యవాదాలు. నమస్తే. ధన్యవాదాలు ఉదయశ్రీ గారు. ఎందుకంటే మీరు నిజంగానే విదేశాల నుంచి పత్రాలు రావడానికి కృషి చేసిన మిత్రుల్లో ముఖ్య మా అభినాథ్ హర్నాథ్ రెడ్డి గారు, తర్వాత మీరు ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా కృషి చేశారు. మీరు అంతే, మీరు ఈ సదస్సును కూడా చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. మీకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మనం ముగింపు సమావేశాన్ని మనం ఇది ప్రారంభించుకుందాం. ఈ ముగింపు సమావేశానికి మా సదస్సు యొక్క కో-కన్వీనర్ డాక్టర్ మురళీధర్ రావు గారు అతిథులను వేదిక మీదకి ఆహ్వానించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. స్వామి. హలో, నమస్కారం అండి. ఈరోజు చివరిగా ముగింపు సమావేశానికి వచ్చేసాము. ఈరోజు సభకు అధ్యక్షులుగా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ ఆచార్య ఎన్సిహెచ్ వరదాచార్యులు గారు ఉంటారు. అదేవిధంగా ఈరోజు వేదికపైకి మన ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ స్వామి అనుపమానందజీ మహారాజ్ గారిని
వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ తరపున వారిని ప్రార్థిస్తున్నాము. స్వామి గారి గురించి చెప్పాలి అంటే చాలా సమయం పడుతుంది. 2 వాక్యాల్లో మనము వారు సీనియర్ మంక్ ఆఫ్ శ్రీ రామకృష్ణ మఠ్ మిషన్ చండీగఢ్లోను హైదరాబాద్లోను వారు పనిచేశారు. ఈస్ ఆల్సో ఎ గ్రేట్ సింగర్ అండ్ ఫిలాసఫర్. And apart from this, we have another important guest of honor, Professor K. Subramanian Garu. He is Pro Vice Chancellor of Sri Swami Vivekananda University, Bangalore. I request you, Professor Subramanian sir, please come on to the dais, sir. And another chief guest unar iroju Pujya Swamini Bhavyananda Mataji. I request Mataji also please welcome to the dais. And the organizing secretary Dr. M.V. Srinivasan Garu and Director Dr. N.R. Sadasiva Reddy Garu. ఈ కార్యక్రమాన్ని అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా NCH వరదాచార్యులు గారిని కోరుతున్నాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా సదాశివ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాము. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మిత్రుడు మురళీధర్రావు గారికి. సార్, మా NSS కోఆర్డినేటర్ గారు వరదాచార్యులు గారు, ప్రొఫెసర్ వరదాచార్యులు గారు. సార్ ఉన్నారా సార్? హలో, వీరు ఈనాటి సభాధ్యక్షులు. హలో, వీరు సభాధ్యక్షులు. తప్పకుండా సార్, మీ ఆహ్వానాన్ని పురస్కరించుకొని సార్ ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ delighted. I'm happy to associate with you for the valedictory function. Kindly help me to run the program. Hello? ఓకే సార్, కంటిన్యూ సార్. మీరు మాట్లాడండి. అధ్యక్షుడు తొలి పలుకులు మీరు మాట్లాడిస్తే మళ్ళీ స్వామి వీళ్ళు Actually, Dr. Sadashiva Reddy and Srinivasan, they very nicely organized this program, and this program was organized effectively, and they provided a good platform for all the people who are interested in yoga and related aspects. Actually, many participants derived benefits. ఇది విజయవంతమైనట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను. చక్కని అవకాశాన్ని అందరికీ ప్రొవైడ్ చేసిన సదాశివరెడ్డి గారికి మరియు శ్రీనివాసన్కు అండ్ ఇందులో ఒక పార్ట్గా మా NSS విభాగానికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. మురళీధర్రావు గారికి కూడాను కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రాం చక్కగా ఇప్పుడు ఈ వాల్డిక్టరీ లాస్ట్ సెషన్ కు వచ్చిన అటెండ్ అవుతున్నటువంటి వారందరికీ నా ఆహ్వానం. సో మొట్టమొదటిగా మనం మాకు అజెండాలో ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఐటమ్ సదాశివరెడ్డి గారు. హలో, హలో సార్ అయిందా సార్ మీది? హలో, అయింది. Let us continue this program and next let us invite first speaker, or do you have any agenda? ఓకే సార్. అజెండా ఉందా ఏమన్నా? ఉంది సార్. గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్ ప్రొఫెసర్ K. సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్, వివేకానంద యోగా యూనివర్సిటీ, బెంగళూరు. వీరు ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సార్ ప్లీజ్ సార్. నమస్తే సుబ్రహ్మణ్యం గారు. Esteemed Vice Chancellor, I at the outset congratulate you on the wonderful effort you have taken to popularize yoga. I am very, very glad. Usually a valedictory function is the summing up of the events and also the take home idea.
I am sure somebody is going to sum up. I shall tell the take-home idea. Vasishtha Maharshi says, yoga is that method by which we calm down the mind. Sri Krishna says, under all circumstances, maintain the equanimity of the mind. Yoga samatva uchyate. And we also have the wonderful definition of Patanjali, yoga chitta vritti nirodha, control of the mind. And from again Bhagavad Gita, yoga is karmashu kaushalam, skillful and easy feeling while performing the activity without any strain. These are all wonderful definitions. Down to the earth, I would like to say two things. Number one, yoga is out and out a discipline. When you ask the question, what is discipline? It is threefold. Discipline of place, discipline of time, and discipline of procedure. Have a place for everything. Have everything in its place then and there. Discipline of place. Have a time for everything. Have everything done in its time. Discipline of time. And Sri Krishna's karmanyevadhikaraste, follow the procedure, results will take care of themselves. Follow the procedure prescribed and everything will come automatically in a fruitful method. This is point number one. The second point is yoga is a movement of the mind from restlessness to restfulness. When are we at rest? When are we at peace? When we don't react, we only respond usefully in the appropriate way. Do what is to be done, don't react. If a lady shouts, screams because the coffee has fallen on her skirt or the sari, it is reacting. The reason is she finds a cockroach on the table. The bearer comes, takes the kerchief, places it on the cockroach, holds it, takes it to a side and drops it. The lady reacted by screaming, shouting, jumping, splashing the coffee. The bearer acted on the situation. He picked up that cockroach, dropped it. In life, there are 1,000 incidents. In every incident, we unnecessarily, unconsciously react and spoil our minds and health. The adhi is created, it percolates into the body and becomes vyadhi. If only we are able to respond to the situation in the appropriate way by doing what is to be done, that is yoga. Only 2 points I have said, only 2 ideas. Let us follow the discipline of place, time, and procedure. Let us not react to any situation. Let us respond by doing the appropriate work, whatever is to be done. If somebody dies in the house, there is no meaning in shouting, jumping, screaming. What is to be done next? That is to be thought over. The government of India said there is that cleanliness. If only we take one idea, if only we take that discipline, the entire country will be very, very prosperous. Japan has prospered simply because it has taken discipline into its nerves. Let India take to the heart the discipline on one side and appropriate action without reacting on the other side. Thank you very much. You have done a remarkable work. I appreciate Krishnadevaraya University very, very wholeheartedly. You have done a very good job. Let this yoga be popularized. Let it be a global event. Let everybody be benefited by the yoga. Hari Om Tat Sat. Thank you very much. I am standing in front of the audience
I have taken their permission to speak for a few minutes. Please excuse me. I am stopping here. Sarve bhavantu sukhinah. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ ఉపన్యాసం నిజంగా మాకు చాలా ఉత్తేజాన్ని కూడా ఇచ్చింది. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం చేస్తే కొంచెం కలసత అది ఉంటుంది. మీలాంటి వారు ఈ సదస్సును ఉద్దేశించి 4 మాటలు మాట్లాడినప్పుడు మాకు ఇంకొంత ఉత్సాహము ఉత్తేజం అనేటువంటిది వస్తుంది. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మా వర్ధాచార్యులుగా మా ఈ సభాధ్యక్షులు గారు నిజంగా కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో వారి తరఫున నేను వీళ్ళు ఆహ్వానిస్తున్నాను. వేరే విధంగా ఏమీ అనుకోకండి. ఇప్పుడు స్పెషల్ గెస్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ అనుపమానందజీ మహారాజ్, ప్రెసిడెంట్ శ్రీ రామకృష్ణ మఠ్. వీరు ఈ 3 రోజుల అంతర్జాతీయ సదస్సును ఉద్దేశించి వారు ఉపన్యాసాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. స్వామీజీ దయచేసి మీరు మీ ఉపన్యాసం మొదలు పెట్టాల్సిందిగా మేము సవినయంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం. స్వామీజీ ప్లీజ్. స్వామీజీ ప్లీజ్. నమస్కారం. Are you able to hear me? Yeah. Is it okay? So I am extremely thankful to SKU for inviting me for this international webinar on tradition and systems of yoga, a cultural and historical background. And in fact, I belong to Ramakrishna Mission, all of you know. It was established by Swami Vivekananda, and it was Swami Vivekananda who popularized yoga all over the world. He took yoga, Swami Vivekananda took yoga to the West. It's our tradition, and all of us know. And in yoga, in fact, there are 4 systems. So we call it Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga. 4 యోగాలు ఉన్నాయి. ఆ గురించి స్వామి వివేకానంద జ్ఞాన యోగంలో ఆయన చెప్తూ ఒక విషయం చెప్తారు ఆయన. ఈచ్ సోల్ ఈజ్ పొటెన్షియలీ డివైన్. ద గోల్ ఈజ్ టు manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do it either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or by all this, and be free. This is the whole of religion. ఈ ధర్మం అంటే ఏమిటి, ఈ గురించి ఆయన చెప్తూ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలోనూ దైవత్వం అనేది నిబిడి ఉంది. దాన్ని వ్యక్తీకరించడమే ధర్మం అంటారు స్వామి వివేకానంద. ఈ దైవత్వాన్ని వ్యక్తీకరించాలన్నమాట. దీన్ని ఎలా సాధించాలి, దానికి మార్గాలు ఏమిటంటే కర్మయోగము, రాజయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగం. ఈ 4 రకాల. దాంట్లో కర్మయోగం అంటే మనం చేసే పని ద్వారా, తర్వాత భక్తి యోగం అంటే మనలో ఉన్న భావన దాని ద్వారా, తర్వాత అలాగే ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈ సైకిక్ కంట్రోల్, ఒక సైంటిఫిక్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది కదా, ఆ మనస్సు దాన్ని నిగ్రహించి అది చేయడము. తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటంటే ఫిలాసఫీ అంటే రేషనాలిటీ, దాని ద్వారా ఈ యొక్క దీన్ని మనలో ఉన్న దైవత్వాన్ని వ్యక్తీకరించడం అన్నమాట. దాంట్లో స్వామి వివేకానంద ఈ యోగంలో 4 యోగం గురించి ఆయన చెప్పారు. స్వామి వివేకానంద నాకు ఇచ్చిన విషయం ఏమిటంటే ఈ భక్తి యోగం గురించి చెప్పడానికి చెప్పారు నాకు. అందువలనే ఆ గురించి కొద్దిగా నేను మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ 4 యోగములు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు అది మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వం. మనం సరిగా జీవించాలి. ఈ యొక్క ప్రపంచానికి వచ్చాం కదా, వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ యొక్క జీవిత పరమార్థాన్ని మనం పొందాలంటే అప్పుడు మనము ఎంత ఆనందం సాధ్యమో అంత ఆనందాన్ని పొందాలన్నమాట. అత్యుచ్చమైన ఆనందం, ఏదో కొద్దిగా కాదు. అందువల్ల దాన్ని సాధించాలంటే ఏం చేయాలని మన వాళ్ళు అంటే సనాతన భారత ఋషువులు వాళ్ళు ఆ గురించి ఆలోచిస్తూ మనల్ని మనం తెలుసుకోవడమే, హూ ఎమ్ ఐ, దాన్ని తెలుసుకోవడమే జీవిత పరమార్థం అని చెప్పారనమాట. మామూలుగా ఏమవుతుందంటే మన మనస్సు బయట వెళుతూ ఉంటుంది, దాని యొక్క స్వభావం బయట వెళ్ళదే మనసు యొక్క స్వభావం అనమాట. అలాంటి ఆ మనస్సుని మనము తీసుకుని కొద్దిగా మన లోపల తిప్పి
లోపల ఉన్న మన ఆ దైవ్యత్వాన్ని కనుక్కోవడము, ఆ ధ్యానం ద్వారా లేకపోతే మన కర్మాల ద్వారా దీన్ని చేయడం అనమాట. అందువలనే ఈ మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వంలో భావన అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇమోషన్ అంటారు దానికి ఇంగ్లీష్లో. ఈ రోజుల్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క ఇమోషనల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ వలన, ఇంబ్యాలెన్స్ వలన వాళ్ళు ఇదవుతున్నారు అనమాట. చాలా సమస్యల్లో ఉన్నారు. ఇమోషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేయలేక వాళ్ళు సమస్యలు ఉన్నారు. అందువలనే ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. అందుకే ఏమవుతుంది, స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్ ఇలాంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. అందుకే ఈ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్కి మామూలుగా యోగా దాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అయితే మనము ఇక్కడ చెప్తున్న యోగా అంటే ఇక్కడ 2 రకాల యోగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి యోగాసనాలు, దానికి యోగం అంటారు. అయితే నిజంగా మన వాళ్ళు చెప్పిన యోగం అంటే అదేమిటంటే యుజ్, అంటే మనల్ని మనము మన సత్వము, అంతఃసత్వము దాంతో కలపడమే యోగం అనమాట. యుజ్యతే ఇది యోగ. మనలో దాన్ని చేయడానికి ఇప్పుడు చెప్పినట్టు 4 మార్గాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో మనకి స్వాభావికమైన ఈ ఇమోషన్స్, ఇంబ్యాలెన్స్ అయిన ఇమోషన్స్ తీసుకుని దాన్ని సరిగా మనం మేనేజ్ చేయగలిగితే అప్పుడు మనం ఆ జీవిత పరమార్థాన్ని పొందొచ్చు. దాంతోపాటు మనం మనశ్శాంతిని పొందొచ్చు. తరువాత అమితమైన ఆనందాన్ని, అనంత ఆనందాన్ని పొందొచ్చని ఈ విషయాన్ని చెప్పారనమాట. అందుకే ఈ భక్తి యోగం అంటే ఏమిటి? మామూలుగా చూడండి, మనిషికి ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏదైనా ఉంటే అది ఇమోషన్. మనం ఏమైనా సాధిస్తామంటే జీవితంలో దానికి ముఖ్యంగా ఆ ఇమోషన్ ఉండాలన్నమాట. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇమోషన్ లేకుండా మనం పనిచేస్తూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు మనం ఏదైనా స్పీచ్ అవన్నీ వింటూ ఉంటాం. దాంట్లో చాలా పాయింట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. అయితే దాని వెనకాల ఒక ఇమోషన్ లేదు కనుక మనకి అది నచ్చదన్నమాట. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ ఇమోషన్ కలిపి, అంటే గొప్పగా నేను చెప్పాలి అని దాంట్లో మునిగి చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ ఇమోషన్ అనేది సరిగా వాడుకొని దాన్ని చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళకి కూడా నచ్చుతుంది అనమాట, ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందువలనే ఈ ఇమోషన్ అనేది దాన్ని సరిగా మనం వాడుకోవడం ఉంది చూడండి, అది చాలా ముఖ్యం. ఈ ఇమోషనల్ 2 రకాల ఇమోషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పాజిటివ్, ఇంకోటి నెగటివ్. నెగటివ్ అంటే ఏమిటి? దానికి మన వాళ్ళు అరిషడ్వార్ అని చెప్పారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మత్సరం 4 రకాలు. అంటే మనలో ఏదో ఒక కోరికలు, అలాగే కోపం, అలాగే లోభము, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయన్నమాట. వీటన్నిటికీ అది నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇదన్నమాట. మనలో ఉన్న ఇమోషన్ ఇటువైపు వెళితే అది మనల్ని అధోగతికి తీసుకెళ్తుంది. స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్, తరువాత డిసప్పాయింట్మెంట్, ఇవన్నీ దీని వలనే జరుగుతుందన్నమాట. అయితే దాంట్లో ఈ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఏమిటి? దీంట్లో మైత్రి, కరుణ, ముదిత, ప్రేమ, ఇవన్నీ ఈ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ అన్నమాట. మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ మనకి ఉన్న ఇమోషన్ని పాజిటివ్గా చేసి ప్రత్యేకంగా ఆ ప్రేమ అనే ఒక ఇమోషన్, దాన్ని మనము ఒకవేళ ఆ దేవుడు అంటే సత్యము, చైతన్యము ఏదైనా చెప్పండి, దాని వైపు మనం తిప్పగలిగితే, ఇఫ్ వీ కెన్ ఛానల్ దిస్ ఎమోషన్ టువర్డ్స్ ది హైయెస్ట్, టు గెట్ ది హైయెస్ట్, టు ఫైండ్ ది ట్రూత్, అప్పుడు దానికి భక్తి యోగం అని చెప్తారనమాట. భక్తి యోగం. భక్తి అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ భక్తి? భక్తి ఈస్ నథింగ్ బట్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్, ప్రేమ, భగవంతుడి వైపు ప్రేమ. మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఏదో సాధించాలని ప్రయత్నిస్తాం, మంచిదే. అయితే అందరూ దాన్ని సరిగా చేయలేకపోతాం. ఏదో ఆటంకాలు వస్తాయి, అప్పుడు మనకి ద్వేషం వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, అలాగే డిసప్పాయింట్మెంట్. ఎందుకంటే పని చేయాలంటే, సాధించాలంటే డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు మనము డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాము. ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ యొక్క ప్రేమతో చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రతి ఒక్క పని కూడా ఒక ప్రేమతో. ప్రేమ అంటే ఏమిటి? మామూలుగా ఈ ప్రేమ అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనము యువతులు వాళ్ళు మాట్లాడుకునే ప్రేమ అంటే ఆ ప్రేమ కాదు. ఇది ఈ మన వాళ్ళు చెప్పిన ప్రేమకి, మన సనాతన ధర్మంలో చెప్పిన ప్రేమకి భగవత్ ప్రేమ అంటారు అనమాట. దానికి భక్తి అని పిలుస్తారు. ఎప్పుడైతే మనం ఏదో ఒక వ్యక్తి, ఏదో ఒక వస్తువు వైపు వెళ్లకుండా మొత్తం ప్రపంచ పైన మనకి ప్రేమ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు చూడండి, మనం భగవాన్ బుద్ధుడి ఆయన జీవితం అని చూస్తే, భగవాన్ బుద్ధుడు ఆయన దాదాపు 40 సంవత్సరాలు ఆయన సాధన చేశారు. ఆ తర్వాత ఇంకో 40 సంవత్సరాలు ఆయన ఏం చేశారంటే దాన్ని ప్రచారం చేశారు.
అయితే ఇది ఎందుకు? తన కోసం ఏమైనా చేశాడా? కొంచెం ఆలోచించండి. ఇంటి వదిలి ఆయన వెళుతున్నప్పుడు ఆయనకి వచ్చిన సమస్య ఏమిటి? మృత్యు. ఎందుకు మృత్యు వస్తుంది? ఆయనకి మృత్యు ఇంకా రాలేదు. తరువాత వృద్ధాప్యము, ఆయనతో యువకుడు, ఇంకా ఆయన దుఃఖము, ఆయనకి దుఃఖం లేదు. ఆయన దీంట్లో ఉన్నాడు, ఆయన ప్యాలెస్ లో ఉన్నాడు, భర్త, భార్య, తర్వాత పిల్లగాడు, వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. అలాంటి గొప్పదున్నా ఆయన ప్రపంచంలో దాన్ని చూసి ఈ ప్రపంచము దుఃఖంతో నిండి ఉంది, దీనికి ఒక మార్గాన్ని కనుక్కోవాలని బయట వెళ్ళాడనమాట. అంటే ఈ ప్రేమ అనేది తన కోసం కాదు, మొత్తం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరూ బాధపడుతున్నారు కదా వాళ్ళకి. అందుకే ఆ ప్రేమాన్ని ఆయన అలా వినియోగించాడు కనుక, ఉపయోగించకూడదు కనుక ఏమైందంటే ఆయన బుద్ధుడు మహాత్ముడయ్యాడు. ఆయన అజర అమర. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా ఆయన పేరు మనం వింటామంటే, ఎన్నో వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన పేరు వింటాము, ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకుంటామంటే ఆయన చేసిన గొప్ప ఒక దీన్ని మనం చూసుకోవచ్చు. దానికి కారణం ఏమిటి? అక్కడ ఆయన ఈ ప్రేమ అనేది తన స్వార్థం కోసం కాకుండా ఆయన ఏం చేశాడంటే మొత్తం ప్రపంచం కోసం ఆయన చేశాడు. అలాగే మనం ఈ ప్రేమాన్ని ఎప్పుడైతే నేను అనే ఆ స్వార్థం కోసం వాడుకుంటామో అప్పుడు అది ఈ కామ, క్రోధ, లోభ ఇలాంటి అరిషడ్వారాలు దాని వైపు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అధోగతికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు మనం కొద్దిగా నిస్వార్థులుగా ఉండాలి. దాన్ని అప్పుడు ఈ నారద మహర్షి ఈ ప్రేమ గురించి చెప్తూ సాతు అస్మిన్ పరమ ప్రేమ రూప అని చెప్పాడు. భక్తి అంటే ఇంకేమి కాదు, ఆ భగవంతుడు ఎవరైతే మనల్ని సృష్టించాడో, ఈ ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపించి ఉండాడో అలాంటి ఆ పరమాత్ముడి వైపు ఆ ప్రేమ, మనకి ఉన్న గొప్ప ప్రేమ ఉంది చూడండి, దానికి భక్తి అంటారనమాట. ఈ భక్తిని ఒకవేళ మనము మన ఈ ప్రేమని ఒకవేళ మనము ఇచ్చేయకపోతే, అంటే నిగ్రహించకపోతే, సరిగా వాడుకోపోతే, అంటే దానికి ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని చూపించకపోతే అదేమవుతుందంటే కింద వెళుతుంది. కింద అంటే మనకి మామూలుగా ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఈ రోజుల్లో ఇది చాలా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంకొకరి నుంచి ఏదో ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అది దొరకక తర్వాత డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడము, చాలా చాలా స్కిల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి పనిచేసే ఇది ఉంది. అయితే ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన సరిగా ఏమైనా సాధించలేకపోతారు. తర్వాత తమకి కూడా ఆనందం లేదు, తమ బంధువులకు కూడా ఆనందం ఇవ్వలేకపోతున్నారు. అందువలనే మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వైపు, భగవంతుడు అంటే ఎవరు? భగవంతుడు అంటే ఏదో ఒక స్థానంలో కూర్చుని కాదు, ఆయన మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ఆయన నిండి ఉన్నాడనమాట. అటువైపు మనం దాన్ని తిప్పితే అప్పుడేమవుతుందంటే మన ఇమోషన్కి ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని ఇచ్చినట్టు అనమాట. హయ్యర్ గోల్, హయ్యర్ పర్పస్ ఫర్ దిస్ ఇమోషన్. ఇప్పుడు దిస్ ఇమోషన్ ఈజ్ ఏ డ్రైవింగ్ పవర్, మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక ముఖ్యమైన శక్తి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎవరిపైన మనం ఇచ్చేదా అనుకోండి, అంటే మనకి అసూయ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి చెడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ఇమోషన్స్ ఏముందో అది వాళ్ళకి చెడు చేయడానికి ఒప్పుతుంది అనమాట. అప్పుడు అది కార్యరూపంలోకి వస్తే మనము చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటాం. అలాంటి ఇమోషన్ని మనం ఏదో వ్యక్తి వైపు తిప్పకుండా మనము మొత్తం ప్రపంచం వైపు తిప్పితే, అంటే ప్రపంచం అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రపంచంలో దేవుడు ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవడం ఎలా? దేవుడిని చూసుకోలేము కదా. అందుకే ఈ పర్సనల్ గాడ్, మనకి ఒక ఇష్టదైవం అనే ఒక ఇది వచ్చిందనమాట, కాన్సెప్ట్ వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి? శ్రీరామకృష్ణ వారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. స్వామి వివేకానంద గురువు గారైన శ్రీరామకృష్ణ వారు ఆయన ఒక విషయం చెప్తారు. ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఆవులో పాలు ఉంది. పాలు ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడుందంటే దాని రక్తంలో ఉందన్నమాట పాలు. అయితే ఈ రక్తం ఎక్కడ ఉంది? మొత్తం శరీరం నిండి ఉందన్నమాట. అంటే ఆ పాలు అనేది ఆవు యొక్క శరీరం మొత్తం నిండి ఉంది. అయితే మనకి దాన్ని దొరకాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఆ పొదుపు దాన్ని పట్టుకోవాలన్నమాట. సో వెన్ వీ హోల్డ్ ఆన్ టు ది అడ్డర్ and squeeze the udder, then we get the milk, though the milk is all over the body of the this thing what you call cow. అందువలనే అలాగేనే ఈ దేవుడు అంటే ఇప్పుడు ఆయన అన్ని చోట్ల మనం చూడలేం. అందువలనే మనం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి మనము చూడాలంటే ఆయన మనము కొన్ని స్థలాల్లో అంటే దేవాలయాలు కట్టించారు. దీని అర్థము దేవాలయంలోనే దేవుడు ఉన్నాడు కాదు, అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు ఆయన. అయితే మనకి అన్ని చోట్ల ఆయన చూడడానికి ఇది లేదు కనుక
ఆయన ఒక దేవాలయంలో మనము చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి మనం పూజ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు మనకి భక్తి అనేది కలుగుతుంది. అలాగే ఆ దేవుడికి ఇంకా కొన్ని రూపాన్ని కూడా మనం ఉందన్నమాట. శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు అలాంటి గొప్ప అవతార పురుషులు. శ్రీరామకృష్ణ ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క ఇట్స్ లైక్ దే ఆర్ లైక్ ది అడ్డర్ ఆఫ్ ది కౌ. దో మిల్క్ ఇస్ దేర్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఆఫ్ ది కౌ, we get the milk only from the udder. In the same way, though God is everywhere, we can see him only through such great persons. So the divine personalities like Sri Rama, Sri Krishna, then now Navratri is going on, Devi, with different aspects we worship the divine. ఇప్పుడు ఈ మనలో ఉన్న ఈ ఎమోషన్, భావనలు వాటిని ఏం చేయాలంటే పరిశుద్ధ చేసి అటువైపు మనం తిప్పితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొదటిగా మనకి మనస్సుకి శాంతి అనేది లభిస్తుంది. మనం ఈ మార్గంలో ఇంకా ముందుకు వెళుతూ ఉంటే అప్పుడు మనము ఉన్నతిని చెందుతూ తరువాత ఒక రోజు ఆ అమితమైన ఆనందాన్ని పొందొచ్చు మనము. ఆ ఒక శక్తి ఈ భక్తికి ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరైతే రోజు కాసేపు కూర్చుని కాసేపు భజన, భగవద్ధ్యాన ఇవన్నీ చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఎమోషనల్గా బ్యాలెన్స్గా ఉంటారు. ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ కావాలంటే ధ్యానము లేకపోతే భజన ఇవంటి ఏదైనా ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ రోజు చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. యోగాసనం చేస్తూ ఉంటారు, ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు, ప్రాణాయామం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈ భక్తి కూడా ఒక మార్గం. అప్పుడు ఈ మనలో ఉన్న భావనని మనము ఉన్నత స్థితికి చేసుకుంటే అప్పుడు దానికి భక్తి యోగ అంటారు. అత్యున్నతమైనది ఏది? పరమాత్ముడు. ఈ సృష్టిని సృష్టించాడు ఆయన. సృష్టించి దీని లోపల ఆయన సృష్ట్వా తదేవ అనుప్రావిశతు, ఆయన ప్రతి ఒక్క అణువులు కూడా ఉన్నాడనమాట ఈ ప్రపంచంలో. అలాంటి ఆ దేవుడి వైపును మనం తిప్పగలిగితే ఆ మన భావనల్ని దానికి భక్తి యోగం అంటారు. దీన్ని ముందేం చేయాలంటే ఈ ఒక మన భావనల్ని మనం పవిత్రం చేయాలి. పవిత్రం చేయాలంటే దీంట్లో ఉన్న ఈ స్వార్థ, తరువాత అసూయ ఇలాంటి ఈ భావనల్ని మనం తగ్గిస్తూ వెళ్ళాలంట మెల్లమెల్లగా. తరువాత దాన్ని పరిశుద్ధమైన ప్రేమ, ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా ఒక ప్రేమ. దేవుణ్ణి ఎందుకు ప్రార్థించాలి అని అడిగితే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే నాకు ప్రమోషన్ కావాలి, నాకు ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ కావాలి, అందుకే దేవుని ప్రార్థన చేస్తానంటారు. నేను తిరుపతిలో ఉన్నాను, ఇక్కడ చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు వెంకటస్వామి గుడికి, మీరందరికీ తెలుసు. రకరకాల మొక్కుని తర్వాత దానికోసం వస్తారనమాట. అది నిజమైన భక్తి కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా స్వార్థం అనేది ఉంది. ఒకవేళ అది దొరకకపోతే మళ్ళీ డిసప్పాయింట్మెంట్ అవుతుంది. నిజంగా భక్తి అనేది దాని నుంచి ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్మెంట్ అవ్వదు, ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది అవ్వదు. ఎందుకంటే మన మనస్సు ఏమీ ఇది లేకుండా అపేక్షించకుండా దేవుడి వైపు వెళుతూ ఉంటే అప్పుడు దానికి నిజమైన ప్రేమ అంటారు అనమాట, భక్తి అంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. దేవుణ్ణి ప్రార్థించేటప్పుడు ఆయన మనము అడగకూడదు. ఎందుకు అడగకూడదు? ఎందుకంటే ఆ దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు. సృష్టించిన తరువాత ఇక్కడ జన్మించే ఒక చీమని చూడండి, ఎంత చిన్నది ఆ చీమ. దానికి కూడా ఎలా బ్రతకాలో దానికి అవసరమైన ప్రతి ఒక్క దాన్ని ప్రొవైడ్ చేశాడు ఆయన జీవించడానికి. తరువాత ఆయన సంతానోత్పత్తి, ప్రతి ఒక్క దానికి ఏం అవసరమో దాన్ని అన్ని ఆయన అలా చేసిన ఆయన మంచి ఇది సృష్టి. మానవుడికి ఆయన ఏం చేయలేదా? ప్రతి ఒక్క శక్తిని ఇచ్చాడు ఆయన దేవుడు. అయితే మనం ఏం చేయాలంటే, దేవుడా నాకేం అవసరమో నీకు తెలుసు కనుక దాన్ని ఇవ్వు, నీ పైన నాకు శ్రద్ధ భక్తిని ఇవ్వు. ఈ యొక్క ప్రార్థనతో అంటే ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా దేవుడి వైపు ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముందుగా మనల్ని ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ వస్తుందన్నమాట ఫస్ట్ లెవెల్. తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఈ ప్రేమ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది. ఎటువైపు? భగవంతుడి వైపు. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి వైపు ప్రేమ పెరుగుతుందో, భక్తి పెరుగుతుందో అప్పుడు లోపల ఆనందం అనేది అనుభవంలోకి వస్తుందన్నమాట. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఇంకే వస్తువు కూడా అలాంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వలేదు. కేవలం అది ఒకటి మాత్రం ఇవ్వగలదు, భగవత్ ప్రేమ అనేది మాత్రం ఇవ్వగలదంట అలాంటి దీన్ని, ఆనందాన్ని. తరువాత చివరికి మనము ఎవరైతే మనం సృష్టించాడో ఆ భగవంతుని కనుక్కోవడానికి, ఆయన చేరుకోవడానికి, దానికి కూడా అంటే అమితమైన అనంతమైన ఆనందాన్ని పొందడానికి సాధ్యం అవుతుందన్నమాట. అందుకే దీనికి సాధనలు ఏమిటి? సాధనలు ఏమిటంటే మామూలుగా చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పూజ పునస్కారాలు అంటారనమాట. అది కాదు. నిజంగా అది ఒక మార్గము, అది ఒక ఇదన్నమాట. అయితే దానికన్నా ముఖ్యంగా ఈ పూజ పునస్కారాలు ఎలా చేయాలి? పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. దాంట్లో భక్తి లేకుండా ఒకవేళ మనము దాన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటే
భగవంతుడి వైపు భక్తి లేకుండా, ముఖ్యంగా భక్తి అన్నమాట, ఆ ప్రేమ అనేది ఉండాలి. అప్పుడు మనము దీన్ని సమర్పించిన పరమాత్ముడు ఇచ్చేస్తాడు. అందుకే ఆ పరమాత్ముడి వైపు మనసు తీసుకెళ్ళడానికి ఒకటి పూజ అర్చన లాంటివి, దాంట్లో పాటు స్తోత్ర పాఠాలు ఉంటాయి, తర్వాత జపధ్యానాలు. వీటన్నిటిని మనము ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటే, మహాత్ముల యొక్క జీవిత చరిత్ర వీటిని చదువుతూ ఉంటే మెల్లమెల్లగా, దాంతో పాటు సత్సంగం అంటే ఎవరైతే ఈ భగవంతుడి తెలుసుకున్నారో, భగవంతుడి భక్తి ఎవరిలో ఉందో అలాంటి సజ్జనులు వాళ్ళ సాంగత్యం చేస్తూ ఉంటే మెల్లమెల్లగా మనలో ఈ భక్తి పెరుగుతుందన్నమాట. తరువాత మనకి ఆనందం కూడా, ఎంత భక్తి పెరుగుతుందో, ఎంత మనస్సు పరిశుద్ధం అవుతుందో అంత మనసులో ఆనందం కూడా పెరుగుతూ వెళుతుందన్నమాట. చివరికి మనము మన జీవిత పరమార్థాన్ని కూడా పొందొచ్చు. అందువలనే ఈ యోగంలో భాగంగా ఈ యొక్క భక్తి యోగం అంటే మన ఇమోషన్ చూడండి, దాన్ని యొక్క బ్యాలెన్స్ చేసి, దాన్ని పరిశుద్ధం చేసి, తరువాత దాన్ని భగవంతుడి వైపు తిప్పడమే భక్తి యోగం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యోగం అంటే ఏమిటి? ఆయనలో చేరుకోవడం అన్నమాట. ఏ సత్వం అయితే, వాట్ ఎవర్ ది కాన్షియస్నెస్ ఆర్ ది ఎసెన్స్, ప్రైమోడియల్ ఎసెన్స్, దాన్ని చేరుకోవడం అన్నమాట. ఎలా ఆ బిందు ఆ సముద్రంలోకి, నీటి బిందు సముద్రంలోకి చేరుకుంటుంది కదా, అలాగే ఈ యొక్క నేను అనే వ్యక్తి ఆయన చివరికి ఆ పరమాత్ముల్ని, ఆత్మ అనేది పరమాత్మలు చేరుకున్నప్పుడు అది దానికి పరమార్థం అన్నమాట భక్తికి. అలాంటి ఒక ప్రయత్నము చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ యొక్క సందర్భంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ వెబినార్ దాన్ని చేసి వాళ్ళు చేశారు. వాళ్ళకి చాలా అభినందనలు. ఎందుకంటే మన భారత సనాతన ధర్మ యొక్క సత్వాన్ని, సారాన్ని మొత్తం ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలి. ఇది ఎంతో అవసరం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రపంచంలో జరుగుతున్న చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. వాటికి గొప్ప మెడిసిన్ మన ఈ భారతీయ సంస్కృతి, ప్రత్యేకంగా యోగ విధానం. అందువలనే దాన్ని ప్రచారం చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నంకి అభినందనలు. తరువాత నన్ను ఈ యొక్క దీని కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించి కొన్ని అంశాలు పంచుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. స్వామి ధన్యవాదాలు స్వామి. సార్ నమస్కారం అండి. మీరు చాలా చక్కటి ఉపన్యాసం, చక్కటి సందేశాన్ని మాకు ఇచ్చారు. ఖచ్చితంగా నమస్కారం. మీరు చెప్పినట్లుగానే మేమంతా కూడా నడుచుకుంటాం. రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా అదే విధంగా నడుచుకుంటాం. మీ జ్ఞానాన్ని వృథా మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే సుమారుగా అర్ధగంట సేపు మాకు జ్ఞానాన్ని అందించారో అది వృథా కాదు. మేము, మా విద్యార్థులు, మా స్కాలర్స్ తగినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మీరు చెప్పిన దారిలో నడిచే ప్రయత్నం చేస్తాం. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు స్వామి. ముఖ్యంగా ఈ నవరాత్రుల సందర్భంగా మీకు చాలా పనులు ఉంటాయి, అయినా కూడా మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. చాలా 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 సంతోషం. చాలా ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. సార్ పద్మాచార్యులు సార్, నెక్స్ట్ మీరు పిల్లలు సార్ ఉన్నారా సార్? పద్మాచార్యులు సార్ ఇప్పుడు థ్యాంక్స్. లెట్ us thank him for that. So let us invite the next speaker. Hello. సార్ మీరు పిలవండి. నెక్స్ట్ స్పీకర్ అనౌన్స్ చేయండి. అవునవును. మన స్పెషల్ గెస్ట్ పూజ్య స్వామిని భవ్యానంద మాతాజీ. ఈమె కదిరి ప్రాంతం వాసి. ఈమె అక్కడ శ్రీ కైలాసనాథ ఆశ్రమం నిర్మించుకొని అందరికీ సమాజానికి సందేశాలు, సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మాకు కూడా తెలియదు. ఈమెను మా మిత్రుడిని అపినాథ హర్నాథుడు అనేటువంటి వారు ఇట్లా పలానా స్వామి ఆమె యోగిని ఉంది అంటే మాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యం వేసి మేము వారిని ఇక్కడికి ఆహ్వానించాం. మాతాజీ గారు, మీరు మా ఈ 3 రోజుల సదస్సును ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. మాతాజీ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రారంభించమంటారండి? మాతాజీ గారు మీరు ప్రారంభించండి. ఓకే. ఓం గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మనం 3 రోజుల నుంచి యోగం గురించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు, మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు యోగ సందేశాన్ని అద్భుతంగా
ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసేటువంటి వెబినార్ నుంచి చాలా మంది ఉన్నతమైనటువంటి సందేశాన్ని అందిస్తున్నారు. అసలు యోగం అంటే ఏంటి, యోగాలు ఎన్ని రకాలు, అసలు యోగం దేనికోసం, యోగం అనేటువంటిది ఉందా, ఇది కేవలము ఒక భారతదేశానికే పరిమితమైందా, లేదు యావత్ ప్రపంచానికి, లేదంటే సకల విశ్వాలకి పరిమితమైందా, అందరికీ అందుబాటులో ఉందా అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఈరోజు కొంచెం లోతుగా మనం చూద్దాం. యోగం అనేటువంటి పదము యుంజ్ అనేటువంటి ధాతువు నుంచి వచ్చింది. యుంజ్ అంటే కలవడం, యునైట్ అంటే జాయిన్ అవ్వడము. దేనితో జాయిన్ అవ్వాలా, అసలు ఏది సెపరేట్ అయినది, విడిపోయి ఉంటే కలవాలా, ఆల్రెడీ కలిసి ఉన్నదే, అసలు విడిపోయిందంటే ఒకటి ఉందా, ఒకటి అనేకంగా ఉంది, అనేకం నుంచి ఒకటి విడిపోయిందా, మనం కొంచెం అధ్యయనం చేసామంటే కనుక ఈ యోగానికి చాలా రకాలైనటువంటి నిర్వచనాలు మన మహాత్ములు, మన ఋషులైనటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చున్నారు. పతంజలి మహర్షి ప్రకారం చూచినప్పుడు యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ అన్నారు. చిత్తవృత్తులన్నిటినీ నిరోధించడం, దాన్ని యోగం అన్నారు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సమత్వం యోగ ఉచ్యతే యోగ కర్మసు కౌశలం అన్నాడు. అసలు యోగం యోగం అంటారు కళ్ళు మూసుకోవడం, ముక్కు మూసుకోవడం, ప్రాణాయామం చేయడము, ఆలోచనలని నిరోధించడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని యోగం అంటారు. ఇది కాదు, సమమైనటువంటి భావనతోనే ఉండడమే యోగం అని కృష్ణ పరమాత్మ అన్నారు. యోగ కర్మసు కౌశలం. మనిషికి ఇంకొక అనుమానం కూడా ఉంది. యోగం చేస్తుంటే వాళ్ళు పనులేమి చేయరు, అన్ని వదిలేసి ఎక్కడో అరణ్యంలో కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే యోగం అని అనుకుంటారు. యోగ కర్మసు కౌశలం, కళ్ళు మూసుకొని ప్రపంచం నుంచి పారిపోవడం కాదు యోగము, కర్మల్లో ఉండేటువంటి కుశలత్వం, ఎఫిషియన్సీ ఇన్ యాక్షన్ ఈజ్ యోగా అన్నాడు. ఈ విధంగా మనము యోగం యుంజ్ కలవడం, దేంతో కలవడం అంటే ఒక్కసారి మనలో మనం అంతర్విమర్శ చేసుకున్నప్పుడు, ఆత్మ విమర్శ చేసుకున్నప్పుడు, ఆత్మ విచారణ చేసినప్పుడు మన అసలు యొక్క స్వభావం, మన సహజ స్వభావం, మన నిజ స్వభావం ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి ఈ మనసుతో పనిచేస్తున్నాడు, శరీరంతో తక్కువ పనిచేస్తున్నాడు, మనసుతో ఎక్కువ పనిచేస్తున్నాడు. చాలా మంది అలసిపోయినామంటారు, ఓపిక లేదంటారు, నిస్సత్తుగా ఉందంటారు, ఏదో డైలమాలో ఉన్నట్టుగా ఉంటారు, సందేహాలతో కొట్టుకొని పోతుంటారు, అశాంతితో ఉంటారు, దుఃఖంతో ఉంటారు. వీటన్నిటికి కారణం ఏంటంటే ఒకటే, మన మనసు. ఈ మనసు పరమమైనటువంటి శాంతితో ఉండడమే అత్యున్నతమైనటువంటి యోగం. అందుకే యూంజ్ అంటే కలవడం. దేంతో కలవడము, మన సహజ స్థితిలో మనం నిలబడిపోవడమే నిజమైనటువంటి యోగం. దీనికే వివేకానందుల వారు ఈ సోల్ ఈజ్ పొటెన్షియల్లీ డివైన్ అన్నారు. ప్రతి జీవాత్మ దివ్యత్వం అంతర్లీనంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా, సకల జీవరాశి అంతా కూడా ఆత్మతత్వం కంటే భిన్నం కాదు, అందరూ దైవత్వం కంటే కూడా భిన్నత్వం కాదు. ప్రతిదీ కూడా, ప్రతి జీవి కూడా ఆత్మస్వరూపులే. అందుకే అన్ని మతాల్లోకి హిందూ మతం హైయెస్ట్ అంటారు. ఎందుకంటారంటే దీనికి ఒక మహాత్ములు అంటారు, ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మతాలన్నిటినీ మూడుగా మనం విభజించి చూసామంటే క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం, హిందూయిజం, మిగిలినవన్నీ కూడా వీటిల్లో ఉండేటువంటి శాఖలు ఉపశాఖలుగానే ఉంటాయి. ఒక ముస్లిం ఏమంటాడంటే, ముస్లింలో ఖురాన్, ఇస్లాంలో ఉండేటువంటి ఆ ఖురాన్ ఏం చెప్తుందంటే నీ మతస్థుని ద్వేషించొద్దు అని చెప్తుంది. అదే క్రిస్టియానిటీలో సాటి మనిషిని ద్వేషించొద్దు అంటుంది. ఎందుకు హిందూయిజం హైయెస్ట్ రిలీజియన్ అన్నారంటే ఈ సకల జీవరాశి అంతా కూడా, ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవి, చర అచరాలు కూడా అన్ని కూడా ఆత్మస్వరూపాలే. సర్వభూతస్థమాత్మానం. అక్కడ వాళ్ళు ఇస్లాంలో నీ మతస్థుల్ని ద్వేషించొద్దు, క్రిస్టియానిటీలో ఏ మానవుడిని ద్వేషించొద్దు. అదే హిందూయిజంలో వస్తే కనుక ఏ జీవరాశిని కూడా, ఎందుకంటే జీవత్వం ఉందంటే అక్కడ చైతన్యం ఉంది, అందుకే ఇది హైయెస్ట్ అయింది. అందుకే హిందూయిజంలోనే ఒకటి ఉంది, చెట్టుని పూజిస్తారు, పాముని పూజిస్తారు, ప్రతి దాన్ని కూడా పూజిస్తారు. ఎందుకు పూజిస్తారంటే ఆ చెట్టు ఏదో మనకి వరాలు ఇచ్చేస్తుందని కాదు, ప్రతి దానిలో ఉండేటువంటి దైవత్వాన్ని దర్శించడం. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం కంటే మనం వేరు అనేటువంటి భావనతో చూస్తున్నాం, ద్వంద్వ భావనతో చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ ద్వంద్వ భావనంతా కూడా పోగొట్టుకోవడం కోసము, ఏకత్వంతో సమ్మిళితం అవ్వడం కోసం చేసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది యోగం. అందుకే యుంజ్ అంటే కలవడం.
మరి ఉండేదంతా ఒకటే అనేటువంటి స్థితిలో మనసు నిలబడాలంటే మనసులో ఉండేటువంటి దోషాలన్నిటినీ తొలగించుకోవాలా. ఈ మనసులో దోషాలు ఎలా వచ్చాయి? కొన్ని అహంకారంతో వచ్చాయి. మనం ఎవరమో తెలియక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సమస్త జీవులకి మనకి ఉండేటువంటి అనుబంధం ఏంటో తెలియని దాని వల్ల కలిగింది. అంటే నేను వేరు ఇవన్నీ వేరు అనేటువంటి భావనతో వచ్చింది కాబట్టి మనలో ఈ దోషాలన్నీ వచ్చాయి. కాబట్టి ఈ దోషాలన్నిటినీ పోగొట్టుకొని ఏకత్వంలో నిలబడడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో అది యోగం. అది భక్తి యోగం కావచ్చు, బుద్ధి యోగం కావచ్చు, జ్ఞానయోగం కావచ్చు, కర్మయోగం కావచ్చు, రాజయోగం కావచ్చు, ఏదైనా ఒకటే. మనకి ఈ యోగ తత్వాన్ని గురించి భగవద్గీత చాలా అద్భుతంగా వివరించున్నది. భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి ఆత్మ సంయమ యోగం, ధ్యాన యోగంలో ఎంత లోతుగా చెప్పున్నారంటే యోగి అయినటువంటి వాడు అందరికంటే ఉత్తముడు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతాధికః సర్వేభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్యోగి భవార్జున. యోగి అయినటువంటి వాడు తపస్విభ్యోధికో యోగి, తపస్సులు చేసే వాళ్ళందరికంటే కూడా ఉత్తముడు. కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి, కర్మలు చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఉత్తముడు. కాబట్టి నువ్వు యోగి అవ్వు అన్నాడు. అయితే యోగి అయినటువంటి వాడు ఎక్కడుంటాడు? యోగం అనేటువంటి దాన్ని ఎలా పొందాలా? ప్రాణాయామమా, ధ్యానమా, ధారణనా, సమాజన, సప్తభూమికల మార్గమా, ఆత్మ విచారణ మార్గమా, నేను అనేటువంటి దాన్ని అన్వేషించా ఈ దేని ద్వారా అయినా సరే ఉండేది ఒకటే అని నువ్వు తెలుసుకుంటే తప్ప, అనేటువంటి జ్ఞానం అనుభవానికి వస్తే తప్ప ఈ భేదాల నుంచి మనం బయటపడలేము. దీనికోసం నీ మనసు దీనిలో ఏ యోగంలో కూర్చుంటుందో దాని ద్వారా నేను వెతుకు. ఒకవేళ నాకు కర్మలు చేయడం తప్పనిసరి పరిస్థితి అయినప్పుడు నేను కర్మ ద్వారానే ఎదగాల. నేను యోగం చేయడానికి నాకు కర్మ అడ్డు అన్నాడంటే వాడికి యోగం అంటే ఏంటో తెలియదని అర్థము. వాడికి యోగ మార్గాన్ని పరిపూర్ణంగా ఏ మాత్రము అవగతం చేసుకోలేదని అర్థం. ఎందుకంటే యోగి అవ్వాలనుకునేటువంటి వాడు కర్మని యోగంగా మార్చుకుంటాడు. అందుకే వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అన్నారు. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అంటే పూజే పని అనుకోవడము లేదు, పని పూజ అనుకోవడం కాదు. పని చేసేటప్పుడు తదేకమైనటువంటి ఏకాగ్రతతో చేసినప్పుడు మనసు ఏ మాత్రము కొంచెం కూడా చెలించకుండా ఉంటే వాడు గొప్ప యోగంలో ఉన్నట్టు. మనకి అందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఉంది. ఒక వ్యవసాయదారుడు ఉన్నాడు. అతను ఉదయాన్నే 5 గంటలకు పొలానికి వెళ్తాడు, రాత్రి 8కి వస్తాడు. ఉదయాన్నే ఒక్కసారి దేవుడికి నమస్కారం చేసుకుంటాడట, రాత్రి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తాడట. అలాంటి ఒక రైతు ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో నారద మహర్షి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రపంచంలో అందరికంటే గొప్ప భక్తుడు ఎవరున్నారంటే ఏదో ఫలానా రైతు ఉన్నాడు. అయితే అలాంటి గొప్ప భక్తుని చూడాలా అని నారద మహర్షి పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు. చూస్తే ఇతనేమి నారాయణ అన్నాడు, రామ అన్నాడు, కృష్ణ అన్నాడు, శివ అన్నాడు, ఏమి అన్నాడు. ఉదయాన్నే ఒక్కసారి దైవానికి నమస్కరించి, హే భగవాన్, ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటిని నువ్వు సృష్టించావు, ఈ ప్రపంచంలో జీవించేటువంటి ఒక అవకాశాన్ని నాకు ప్రసాదించావు, నాకు ఒక గొప్ప పూజతో సమానమైనటువంటి ఒక కర్మని ప్రసాదించావు అని ఒక కృతజ్ఞతా భావంతో నమస్కరించుకొని తన మనలోకి తను వెళ్తాడు. రాత్రి వచ్చిన తర్వాత, హే భగవాన్, ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఈ పని నిర్విఘ్నంగా జరిగేటట్టు చేశావు అని కృతజ్ఞతలు చెప్పుకునేవాడట. రోజు ఇదే. ఇలా కొన్ని రోజులు చూసిన తర్వాత నారద మహర్షికి అనుమానం వచ్చింది. ప్రతిరోజు ఉదయాన్ని ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి తలుచుకునేటువంటి ఇతను ఎలా గొప్ప భక్తుడయ్యాడు? సహజంగా భక్తుడు అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక విష్ణు సహస్రనామో, ఒక లలితా సహస్రనామో, లేదు ఒక భగవద్గీతనో, ఇంకేదో దైవ సంబంధమైనటువంటి కర్మ కలాపంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడే భక్తుడు అనేటువంటి ఒక మూఢమైనటువంటి భావనలో కొట్టుకుపోతున్నారు జనాలు. నారదుడికి కూడా అదే అనుమానం వచ్చింది. పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాడు. ఏం నారద అంటే, చూసావంటే చూశాను. మరి అతను మీ ధ్యానం చేయడు, మీ స్మరణ చేయడు, మీకోసం ఏమాత్రం పూజ చేయడు, మీ స్థుతులు ఏమీ రచించడు, కీర్తనలు పాడాడు, అతను ఎలా భక్తుడయ్యాడంటే ఆయన అంటాడు, అతనికి ఒక కృతజ్ఞత భావం ఉంది. ఒకసారి అతను కనుక కర్మరంగంగా పడ్డాడంటే అతనికి రెండో ఆలోచన లేదు. అతని మనసు అసలు చెలించడమే లేదు. అతని మనసు ఏ విధమైనటువంటి అనుమానానికి, అహంకారానికి, అసూయకి తావు లేకుండా ఉండేటువంటి అతనే నిజమైనటువంటి గొప్ప భక్తుడు అన్నాడు. కాబట్టి భక్తి అంటే, యోగం అంటే అదేదో వేరైనటువంటిది కాదు. మనం జీవిస్తూ కూడా జీవించవలసినటువంటిది. ఆ భావనతో మనం జీవించాల. అప్పుడు మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని పూజ అవుతుంది. దీనికే శంకరాచార్యుల వారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి
శ్లోకం రచించారు. ఆత్మాత్వం గిరిజామతి పరిజనా ప్రాణా శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగ రచన నిద్రా సమాధి స్థితి సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరా యద్యత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం. మనం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మనం చేసే యావత్ కర్మలు కూడా భగవద్ అర్పణ భావంతో చేయడమే. ఆత్మాత్వం, నాలో ఉండే ఆత్మ నువ్వే. గిరిజామతి, నా మనసుకి శక్తినిచ్చేది పార్వతీదేవి. పరిజనా ప్రాణా, ఈ ప్రాణశక్తులు పంచ ప్రాణశక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నాకు సహచరులు. శరీరం గృహం, ఈ శరీరమే నాకు ఇల్లు. పూజాతే విషయోపభోగ రచన, నేను ఏ ఏ విషయాల్లో చరిస్తున్నాను ఇదంతా కూడా నా పూజ. నా ఇంద్రియాలకు శక్తినిచ్చి ఇంద్రియ విషయాలను సృష్టించినటువంటి నీకు చేసేటువంటి పూజ ఇదంతా కూడా. నిద్రా సమాధి స్థితి, నేను నిద్రలో ఏం చేస్తున్నాను, అన్నిటినీ వదిలేసి నీతో మిళితమవుతున్నాను, అదే సమాధి స్థితి. సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి, ప్రదక్షిణం అంటే ఏదో గుడికి వెళ్ళిపోయి గుడి చుట్టూ తిరిగేయడమే కాదు. నువ్వు ఎక్కడ లేవని, సర్వత్రా నువ్వు ఉన్నావు. సర్వత్రా ఉండేటువంటి నీకు ఎప్పుడు కూడా నీలోనే, నీ చుట్టూనే నేను ప్రదక్షిణం చేస్తున్నాను. స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరా, నేను పాడేటువంటి, నేను పలికేటువంటి ప్రతి వాక్యం కూడా, ప్రతి మాట కూడా నీకు పూజే. యద్యత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం, నేను చేసే ప్రతి కర్మ నీకు అర్పణమే. శంభోతవారాధనం, ఇది నీకు పూజ కాక అన్యమైందే నేను చేస్తున్నాను అన్నాడు. ఇది నిజమైనటువంటి ఒక భక్తుని స్థితి, నిజమైనటువంటి కర్మయోగి స్థితి. అయితే మనకి ఈ యోగాన్ని అందుకోవడానికి భిన్నమైన మార్గాలు ఉన్నాయి. కర్మయోగం అన్నారు. కర్మయోగం అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా, నేను ఇంత చేశాననేటువంటి అహంకరించకుండా చేసేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా కర్మయోగమే. మనం ఎవరికైనా సహాయం చేశాం, ఎవరికైనా ఒకరి అవసరాన్ని తీర్చాం, వెంటనే మనసులో ఒక్కసారిగా అలా పైకి లేస్తున్న అహం అనేటువంటిది, నేను ఇంత గొప్ప, నేను ఇంత గొప్ప అని. నిజంగా ఆలోచిస్తే యావత్ ప్రపంచం కూడా భగవంతుడు నిర్మించాడు. ఎందుకంటే ఇది మనం ఎవరెవరు పుడుతూ మనం తీసుకొచ్చుకున్నటువంటిది కాదు. ఉండేటువంటి ప్రపంచంలోకి మనం వచ్చాం కానండి, కొత్తగా ప్రపంచాన్ని మనం తీసుకొని రాలేదు. అందువల్ల మనం కళ్ళు తెరిచినప్పటి నుంచి, మనం బుద్ధి పనిచేస్తున్నప్పటి నుంచి మనకి తెలియనటువంటి, మన చేత తయారు కాబడినటువంటి ఒక ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్నాం. అయితే ఈ ప్రపంచం ఎలా వచ్చింది, ఎందుకోసం వచ్చింది, ఈ విధమైనటువంటి విచారణ మనం చేస్తూ ఉంటే కనుక ఒక ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి, నువ్వు శివుడు అనుకో, శక్తి అనుకో, నువ్వు రాముడు అనుకో, నువ్వు కృష్ణుడు అనుకో, నువ్వు విష్ణువు అనుకో, ఏదో నువ్వు నిరాకారం అనుకో, లేదా సాకారం అనుకో, సగుణం అనుకో, నిర్గుణం అనుకో, అన్నిటికీ ఆధారమైనటువంటి దాన్ని ఒకటి ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరించి తీరాలి. ఎందుకంటే మన చేతిలో లేనటువంటివి, మనం చెయ్యలేనటువంటివి ఈ ప్రపంచంలో చాలా జరిగిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రపంచం అనేటువంటి ఒక ఫీల్డ్ ని మనకిచ్చి ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తూ ఈ విషయాలన్నిటిని అర్థం చేసుకుంటూ మన బుద్ధిని వికసింపజేసుకోవడం కోసము ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అవకాశం లభించింది. ఇది అర్థం చేసుకున్నాడంటే కనుక మనం చేసేది చాలా తక్కువే. ఎవరికైనా నేను ఒక 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళని, నాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటూ వాళ్ళ అవసరాలన్నీ నేను చూస్తున్నాను అనుకోండి, ఓ నేను లేకపోతే వీళ్ళకి గతి లేదు. కానీ నువ్వు వాళ్ళ కేర్ టేక్ చేయడానికి ముందు కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి జరుగుతున్నది. నువ్వు స్టాప్ చేసి ఇంకొక రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలా. మనకు ఒక అవకాశం వచ్చింది, మనకు ఒక అదృష్టం వచ్చింది, ఆ ప్రకారం మనం చూసినప్పుడు అది కర్మయోగం అవుతుంది. చేసేటువంటి అవకాశం నాకు లభించింది అనేటువంటి భావన ఎప్పుడైతే మన హృదయంలోకి ప్రవేశించిందో ఆ హృదయం పరమ నిర్మలంగా ఉంటుంది, పరమమైనటువంటి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అందువల్ల కర్మయోగం అంటే ప్రత్యేకంగా చేసేటువంటిది కాదు, మనం చేసేటువంటి కర్మల్నే యోగంగా మార్చుకోవాలి. ఇదే భగవద్గీత సందేశం మనకి ఇచ్చేటువంటిది. ఇక రాజయోగం, దీనికి పతంజలి ఆద్య పురుషుడు. ఈ రాజయోగంలో అష్టాంగ యోగం అన్నారు. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి స్థితి అన్నారు. యమ నియమాలు ఇవి మనిషి యొక్క మనసుని, మనిషి యొక్క వాక్ని, మనిషి యొక్క ప్రాణశక్తుల్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుతాయి. అప్పుడు ఇతను ఆసన ప్రాణాయామాలు ఇవి నిజంగా చేస్తూ ఉంటే కనుక ఎప్పుడైతే ప్రాణశక్తుల్ని మనం నియమిస్తామో అవి మన కంట్రోల్లో ఉంటాయో ఆటోమేటిక్ గా మన మనసు కంట్రోల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రాణానికి మనసుకి చాలా దగ్గర సంబంధం. మనసు స్టడీగా ఉన్నప్పుడు మన ప్రాణశక్తులన్నీ కూడా ఈవెన్ గా ఉంటాయి. ప్రాణం ఈవెన్ గా ఉన్నప్పుడు మైండ్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది. ఇవి రెండిటికి దగ్గర సంబంధం. ప్రత్యాహారం ఇంద్రియాలని
ప్రపంచంలోకి పొమ్మన్నప్పుడే పోవాలా, వద్దన్నప్పుడు అవి విత్డ్రా అయిపోవాలా. ఈ నిగ్రహ శక్తి మనకు ఉండాలా. ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. మనసులో ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన లేకుండా, ఏ విధమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కొంత సమయాన్ని గడిపేటువంటి స్థితిని ఏదైతే ఉన్నామో దాన్ని ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. సమాధి స్థితిలో ఇక ఏమీ ఉండదు, కేవలము విశ్వ చైతన్యంతో ఈ జీవాత్మ ఏకీకృతం అవడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమాధి స్థితి అన్నారు, దాన్ని నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి అన్నారు. దాని ద్వారా కూడా ఈ యావత్ విశ్వ రహస్యాన్ని మనము అవగతం చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి భక్తి యోగం అన్నారు. భక్తి యోగంలో మనం మనసుకి ప్రేమించేటువంటి స్వభావం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మనసు ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కడు, వాడు మంచివాడు కానివ్వండి చెడ్డవాడు కానివ్వండి, ప్రేమించకుండా ఉండలేడు. అందుకే మన మనసు ప్రేమను కోరుతుంది, మన మనసు ప్రేమని ఇస్తుంటుంది. కాబట్టి మనము ఇచ్చేటువంటి ప్రేమని ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యం వైపు నడిపించే స్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని భక్తి యోగం అన్నాం. అనేక మంది మహనీయులైనటువంటి వాళ్ళు కేవలం భక్తి ద్వారానే ముక్తి పొందారు. ఇక నాలుగోది ఏదైతే ఉందో అది జ్ఞానయోగం. ఇది అన్నిటికంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి యోగం, అత్యున్నతమైనటువంటి యోగం. ఇది నిర్వికల్ప నిరాకార నిర్గుణ స్థితికి చేర్చేటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో అది జ్ఞానయోగం. దీని గురించినటువంటి మనకి పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఉపనిషత్తులు ప్రసాదిస్తాయి. ఉపనిషత్తులు మనకి 1100 చిల్లర ఉన్నాయి. వాటిల్లో దశోపనిషత్తులను ఉన్నాయి. ఈశకేన కట ప్రశ్న ముండక మాండక్య తైత్రేయ ఐత్రేయ చాందోక్య బృహదారణ్యక. ఒక్కొక్క ఉపనిషత్తు ఒక్కొక్క విధంగా అద్భుతంగా అసలు మనమెవరు, అసలు ఈ ప్రపంచం ఏంటి, ప్రపంచానికి మనకు ఉండేటువంటి సంబంధం ఏంటి, మనిషి ఎందుకు అశాంతి పాలవుతున్నాడు, వీటన్నిటి నుంచి పూర్తిగా తొలగించుకొని తన యొక్క నిజస్థితి, తన యొక్క సహజ స్థితి పొందడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని చూపించేటువంటివి ఉపనిషత్తులు. సహజంగా జ్ఞానయోగ సాధకుడైనటువంటి వాడు ఒక దేవుడిని నమ్మమంటే ఆ దేవుడు ఆ రూపంలో ఉన్నాడని గ్యారంటీ ఏంటి, ఆ రూపంతో అప్పుడు ఉంటే దానివల్ల నాకు ప్రయోజనం ఏంటి, ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తాడు. అంటే ఇంటెలెక్చువల్ గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఏదో ఒక దాన్ని నమ్మమంటే వాళ్ళ మనసు నమ్మడానికి అంగీకరించదు. అలాంటి వాళ్ళకి లాజికల్ గా విత్ రీజనింగ్ చెప్పేటువంటివి, బోధించేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపనిషత్తులు అన్నారు. ఈ ఉపనిషత్తులు చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క ఉపనిషత్తు కూడా ఎంతో లోతుకు తీసుకెళ్తాయి మనల్ని. వీటిల్లో ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది, కేనోపనిషత్తు అని. చాలా అద్భుతంగా, అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్నతో ప్రారంభమైంది. కేనేషితం పతతి ప్రేషితం మనః, కేన ప్రాణ ప్రథమ ప్రైతియుక్తః, కేనేషితాం వాచమిమాం వదంతి చక్షుశ్రోత్రం కౌదేవో యునక్తి. ఇక్కడ వెళ్ళేటటువంటి శిష్యుడు గురువుని ప్రశ్నించాడు. గురువుని రామమంత్రాన్ని ఉపదేశించమని లేదు, లేదు కృష్ణ ధ్యానాన్ని ఉపదేశించమని లేదు, డైరెక్ట్ గా తన యొక్క ఆత్మస్థితి ఏంటో దాని గురించి చెప్పమన్నాడు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సందేహం వస్తుంది. మనసున్న ప్రతి మనిషికి, మనసుని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రతి మనిషికి ఒక డౌట్. చాలా ఆలోచనలు నేను రమ్మనకపోయినా వద్దన్నా ఏదో ఒక రకంగా బలాత్కారంగా వచ్చేస్తున్నాయి. అసలు ఈ ఆలోచనలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఈ ఇష్టాలన్నిటికీ మూల కారణం ఎవరు? కొన్ని విషయాల్ని నేను ఆలోచించకూడదు అనుకున్నా ఆలోచిస్తుంటాను. ఇక్కడ శిష్యుడు అది అడిగాడు, ఏన ఈషితం పతతి ప్రేషితం మనః. అసలు ఈ మనసు ఏదో ఒక శక్తి నెట్టినట్టుగా అలా నెట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంటుంది, వద్దన్నా ఆలోచిస్తుంటుంది. ఎలా జరుగుతున్నది, దేని వల్ల జరుగుతున్నది? కేన ప్రాణ ప్రథమ ప్రైతియుక్త. అసలు ఈ ప్రాణం సృష్టి ఎలా వచ్చింది? ఈ జీవ భావన, జీవాత్మ అనేటువంటిది, ముఖ్య ప్రాణం అనేటువంటిది ఎలా వచ్చింది? ఈ శరీరంలోకి ప్రాణాన్ని మనం రమ్మంటే రాలేదు, నాకు వద్దు పొమ్మంటే పోదు. అది రావాల్సిన టైంకి అది వస్తుంది, అది పోయే టైంకి అది పోతుంది. కేన ప్రాణ ప్రథమ ప్రైతియుక్త. ఫస్ట్ ప్రాణం అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది? కేనేషితాం వాచమిమాం వదంతి. అసలు ఈ వాక్ ఎలా వస్తున్నది? మనం ఒకసారి గమనించామంటే కనుక మన మనసు చాలా ఫాస్ట్ గా ఆలోచించేస్తుంది. అసలు మనకు ఒక్కొక్కసారి తెలియదు మనం ఫలానా మాట మాట్లాడతాం. చాలా మంది అంటుంటారు, నేను అసలు ఆ మాట మాట్లాడాలని అనుకోలేదండి, నాకు తెలియక అలా దొరికిపోయి వచ్చేసిందండి, ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు అంటారు. నిజంగా చూడండి, మనసులో కలిగినటువంటి ఒక భావనని ఒక రూపం ఇచ్చి వాక్కుగా అది బయటకు వస్తుంది. కేనేషితాం వాచమిమాం వదంతి. వాక్ ఎలా వస్తున్నది బయట అంటే బుద్ధిలో కలిగినటువంటి ఒక యోచన భావన రూపంలోకి వచ్చి అది వైఖరి రూపంలో బయటకు వస్తున్నారు. అందుకే లలితా సహస్రనామంలో పరా పశ్యంతి మధ్యమా వైఖరి అన్నారు. పరా
ఇది అజ్ఞాతంలో ఉన్నప్పుడు. పశ్యంతి ఒక సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నప్పుడు, ఒక ఆలోచనగా ఫ్రేమ్ అయినప్పుడు మధ్యమ అన్నారు. వాక్ రూపంలో బయటకు వచ్చినప్పుడు వైఖరి అన్నారు. ఎలా వచ్చింది, ఎలా కదిలింది? చెప్పేదేమో వాక్కు, బయటికి అవుట్పుట్ అంతా కూడా వాక్కు నుంచి వస్తున్నది. అసలు కారణం ఎవరంటే మనసు. అంటే మనసు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడదు, మాట్లాడేటువంటి వాక్కుకి డైరెక్ట్ గా ఆలోచించలేదు. సో అక్కడ ఆలోచన ఇక్కడ వాక్కుతో లింక్ అయింది. ఎంత అద్భుతం చూడండి. అక్కడ వెళ్ళినటువంటి శిష్యుడు గమనించేశాడు. అంటే టోటల్ గా అసలు ప్రపంచం ఏంటి, మనసు ఏంటి, మనసు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నది, తన ఇంద్రియాలు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి, ఇది మన కంట్రోల్లో లేకుండా ఏదో ఒక ఎనర్జీ అలా అలా నడిపేసుకుంటే మన జీవితంలో జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. చక్షుశ్రోత్రం కౌదేవో యునక్తి. ఈ చక్షు ఎలా చూడగలుగుతున్నది, ఈ చెవి ఎలా వినగలుగుతున్నది? మనం చెవిలో చూసామనుకోండి, ఖాళీ స్పేస్ ఉంటుంది అంతే. ఒక ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆయన చూస్తే చాలా సన్నగా, అసలు ఏంటది మన మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే తప్ప లేకపోతే కనపడదు. చక్షుశ్రోత్రం కవుదేవో యునక్తి. ఈ చిన్న ఎంతో వెంట్రుకలో ఎన్నో వంద ఉండేటువంటి ఈ సన్న నరము పెద్ద పెద్ద రూపాలను దర్శించేస్తుంటుంది. కొంచెం దూరంగా ఉండే వాటిని చూస్తుంది, దగ్గరగా ఉండే వాటిని చూస్తుంది. ఈ చెవి ఎక్కడికి పోదు, శబ్దాలన్నింటినీ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ వెళ్ళినటువంటి శిష్యుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, నా ఇంద్రియాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, నా జ్ఞానేంద్రియాలు, వాక్కు కర్మేంద్రియానికి సంగీతం, కర్మేంద్రియాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, మనసు ఎలా పనిచేస్తున్నది. మనిషి తను చాలా చాలా సాధించేశాను అనుకుంటాడు. నేను ఎంత చేశాను, నేను పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు సంపాదించాను, నేను కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని సంపాదించాను, నేను ఎన్నో ఎన్నో గొప్ప ఘనకార్యాలు చేశాను అనుకుంటున్నాను. ఇన్ని చేసిన వాడికి వాడి మనసు వాడికి కంట్రోల్ ఉండదు, వాళ్ళ వాక్ వాళ్ళ కంట్రోల్ ఉండదు. ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయో తెలియదు. మరి ఇప్పుడు మనం ఘనులమా, అసలు ఏమీ తెలియని వాళ్ళమా? అంటే విశ్వవ్యాపకమైనటువంటి విశ్వ చైతన్య స్థితి నుంచి చూచినప్పుడు అసలు మనం నథింగ్. సముద్రంలో ఉండేటువంటి ఒక నీటి బుట్టంత పరిమాణంలో కూడా లేనటువంటి వాళ్ళమే. ఇవేమీ కాకుండా కేవలం మన అహంభావంతో చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఉన్నతిలోకి గోచరం అవుతాం. అందుకే యోగం కావాలా. ఏంటి యోగము? అసలు నాకు ఇండివిజువాలిటీకి యూనివర్సల్ కి ఉండేటువంటి రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను తెలుసుకోవాలా. అది నా యొక్క సహజ స్థితి. దీన్ని ఉపనిషత్తులు ప్రతిపాదించాయి. తత్వమసి అన్నారు. నువ్వు ఏ విశ్వ చైతన్యాన్ని అయితే వెతుకుతున్నావో తత్వం అసి, అది నువ్వే అయి ఉన్నావు. అయితే నేను విశ్వ చైతన్యాన్ని అయి ఉండి కూడా ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాను? ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నానంటే నా అజ్ఞానం కారణంగా తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. కాబట్టి ఈ యోగం దేనికంటే అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోవడం కోసం, అజ్ఞానం నుంచి బయటపడడం కోసం. అజ్ఞానం నుంచి ఎప్పుడైతే ఒకసారి బయటపడ్డామో మనం ఎప్పుడూ యోగంలో ఉన్నట్టే. అసలు మన సహజ స్థితి యోగి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగులే. అయితే తాము యోగులు అనేటువంటి విషయాన్ని మరిచిపోయినారు. మరిచిపోయి ఈ మనసు చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవడం వల్ల, మనసు ఏది కోరితే ఆ ప్రకారం ఆలోచించడం వల్ల, ఆ ప్రకారము దాని యొక్క మనసు యొక్క ఇష్టాయిష్టాలను తీరుస్తూ ఉండడం వల్ల మన సహజ స్థితి నుంచి మనం దూరం అయినాం. అందుకే ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ప్రతి మనిషికి కూడా ఎక్కడో అంతరాంతరాళాల్లో ఒక లోటు అనేటువంటిది ఉంటుంది, ఒక అశాంతి అనేటువంటిది ఉంటుంది, ఒక దుఃఖం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఎందుకంటే అదే దుఃఖం కనుక లేకపోతే, అదే లోటు లేకపోతే కనుక, అదే అసంతృప్తి లేకపోతే వీడు కొత్త వాటికి వెతకడు. కొత్త వాటికి వెతుకుతున్నాడంటే అర్థం ఏంటి? ఇంకా ఏదో కావాలా. అంటే నేను ఫుల్ఫిల్డ్ గా లేను, నేను పూర్ణంగా లేను, నేను పరిమితులతో ఉన్నాను. కాబట్టి పరిమితత్వంతో ఉండేటువంటి నేను అపరిమితాన్ని కావాలా. అసంపూర్ణుడుగా ఉండేటువంటి నేను పూర్ణత్వాన్ని సంపాదించుకోవాలా. అందుకోసం మనిషి ఎప్పుడూ వెతుకుతూనే ఉంటాడు. పుట్టినప్పటి నుంచే చనిపోయినంత వరకు, ఇప్పటి వరకు గొప్ప యోగులు జ్ఞానులు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా అనుకున్నాం, ఇలా అయిపోయింది అంటుంటారు. అలా ఎందుకు అయిపోయిందంటే నువ్వు నీ యొక్క నిజ స్థితిని నువ్వు మర్చిపోయినావు కాబట్టి, నీ యొక్క చైతన్య స్థితి నుంచి నువ్వు కిందకు వచ్చేసావు కాబట్టి. యోగం దేనికి అవసరం అంటే మన పూర్వస్థితిని మనం పొందడం కోసం, మన ఒరిజినాలిటీలోకి మనం చేరడం కోసం. నీళ్లు బాగా వేడిగా పెట్టామనుకోండి, కొంతసేపటికి అవి చల్లగా అయిపోతాయి. ఎందుకంటే నీటి యొక్క సహజ స్వభావం ఏంటంటే చల్లగా ఉండడం అనేది. అంటే దేని ఒరిజినాలిటీకి అది వెళ్ళిపోవాలా. అలాగే మన ఒరిజినల్, మన సహజ స్థితికి మనం చేరిపోవాలా. అప్పటి వరకు ఈ లోట్లు, ఈ కొరతలు, ఈ బాధలు, ఈ భేద బుద్ధులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి.
సో మన మూలాన్ని మనం గ్రహించడానికి ఏదైతే దోహదపడుతుందో అది యోగం. ఆ యోగాన్ని అందుకున్నటువంటి వాళ్ళు సమత్వం, వాళ్ళు సమమైనటువంటి భావనతో ఉంటారు. వాళ్ళు పూర్ణ జ్ఞానులు. అలాంటి వాళ్ళని భగవద్గీత స్థితప్రజ్ఞులు అనింది, ఉపనిషత్తులు జ్ఞాని అన్నాయి. అందువల్ల పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా స్థితప్రజ్ఞత్వాన్ని సాధించుకోవాలా, వాళ్ళ యొక్క సహజ స్థితిని వాళ్ళు పొందాలా, వాళ్ళు పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో నిలబడిపోవాలా. ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి మన యొక్క నిజ స్థితిలో మనం నిలబడిపోయినామో పూర్ణంగా ఉన్న స్థితి మహా అద్భుతమైనటువంటి స్థితి. ఆ పూర్ణ స్థితిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేటువంటి దాన్ని భగవద్గీత అద్భుతంగా చెప్తుంది. ఎం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తథా యస్మిన్ స్థితో అనదుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే. ఎం లబ్ధ్వా, దేన్ని పొందితే కనుక చ అపరం లాభం మన్యతే నా అధికం తథా, అంతకు మించినటువంటి లాభం కూడా లేదు. ఆ స్థితిని పొందితే కొరత అనేటువంటిది ఉండదు, లోటు అనేటువంటిది ఉండదు, బాధ అనేటువంటిది ఉండదు, దుఃఖం అనేటువంటిది ఉండదు, ఉద్విగ్నాలు ఉండవు, పూర్ణంగా ఉంటుంది. సముద్రం ఏ విధంగా ఇంకా తనకి నీళ్లు కావాలని ఏ విధంగా కోరదో, వస్తే వద్దనదో, ఆవిరైపోతే వద్దనదో, అదే విధంగా మనిషి మనసు నిశ్చలమైనటువంటి నిండు కుండలాగా శాంత గంభీరమైనటువంటి స్థితిలో నిలిచిపోతాడు. యస్మిన్ స్థితో దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే. అలాంటి వాళ్ళు ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద దుఃఖం కూడా వాళ్ళని ఏ మాత్రం కూడా చెల్లింపు చేయలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదైతే కావాలో, ఏదైతే అవసరమో ఆ స్థితిని వాళ్ళు పొందున్నారు, దాన్ని అందుకున్నారు. అందువల్ల ప్రతి మనిషి యొక్క కర్తవ్యం ఏంటంటే ఆ సహజ స్థితిని పొందడం, తన యొక్క నిజ స్వభావంలో తాను నిలిచిపోవడం. మిగిలిన జీవరాశికి మానవుడికి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటంటే వాటికి బుద్ధి ఎక్కువ పనిచేయదు, మనిషికి బుద్ధి బాగా పనిచేస్తుంది. మిగిలిన జీవులన్నీ కూడా చతుష్పాద జీవులు, వాటికి మూతి కేంద్రంగా ఉంటుంది. అవి కనబడిన ప్రతి వస్తువుని వాసన చూస్తే కావాల్సినవి తింటాయి. మనిషికి మొట్టమొదటి మూతి ఇవ్వలేదు, బుర్ర ఇచ్చాడు, తల ఇచ్చాడు. అందుకే ఎవరైనా తప్పు చేస్తే బుద్ధి ఉందా లేదా, తలకాయ ఉందా లేదా అంటాం. ఎందుకంటే నువ్వు సరిగ్గా ఆలోచించలేదని అర్థం. మనిషిగా పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బుద్ధితో, సరైనటువంటి వివేకంతో అవగతం చేసుకొని తన జీవిత లక్ష్యాన్ని గురించి అతను ఎప్పుడైతే స్థిరంగా ఏర్పరచుకుంటాడో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞాన స్థితిలో నిలబడతారు. జ్ఞానస్థితి కంటే ఉన్నతమైంది లేదు. అలాంటి జ్ఞాన స్థితిలో నిలబడటానికి ఉపయోగపడేటువంటిదే యోగం. మనకి ఈ ఎస్కే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ యోగా సెమినార్ నిర్వహించి అందరికీ ఉపయుక్తమైనటువంటి ఒక కొత్త పంథాలో యోగాన్ని గురించి సుపరిచితం చేయాలా, ఎక్కువ మందిని యోగ మార్గంలో నడిపించాలా అని చేసేటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నాన్ని మనసారా అభినందిస్తున్నాను. హరి ఓం. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. నిజంగా మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా చూడడం, మేము ఇదే మొదటిసారి మిమ్మల్ని ముఖం ఇది చూడడం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపన్యాసం. నిజంగా మీకు ఇంకా అవకాశం ఇవ్వాలి. అయితే ఏమంటే చాలా చీకటి పడిపోతున్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక మాట్లాడే వాళ్ళు ఇంకా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. నిజంగానే మిమ్మల్ని ఇంకొక ఏదైనా మా మంచి సందర్భంలో మీ యొక్క ఉపన్యాసం ఒక గంట సేపు మేమైతే వినాలని మేమే అనుకుంటున్నాం. ఖచ్చితంగా మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మాకు పంచాల్సిందిగా కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం మాతాజీ. చాలా చక్కటి సందేశం, చాలా చక్కటి జ్ఞానాన్ని మాకు అందించారు. మీకు మా ఎస్కే యూనివర్సిటీ తరఫున, మా టీం తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. అట్లాగే మాతాజీ యొక్క ఉపన్యాసాలు యూట్యూబ్లో దొరుకుతున్నాయి. వీరు కదిరిలో వ్యూవర్స్ కాలనీలో నీకు ఆశ్రమం కూడా ఉంది, కైలాసనాథ్ ఆశ్రమం. ఎవరైనా మీరు ఇది కదిరికి వెళ్తే అక్కడ వెళ్ళి సందర్శించవచ్చు. అక్కడ కూడా వాళ్ళతో ముఖాముఖి మనం మాట్లాడవచ్చు అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మా మాతాజీకి మరోమారు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మాతాజీ మేము వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కలుస్తాం. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ఇప్పుడు కాశీభట్ట సత్యమూర్తి గారు, వీరు నిజంగా వీరి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. వీరు మొట్టమొదట మేము ఈ సదస్సు జరపాలని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు వారిని సంప్రదించాము. వారిని సంప్రదిస్తే మాకు కొంత ప్రణాళిక కూడా వారు ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి పత్రాన్ని మాకు పంపించిన వ్యక్తి ఎవరంటే కాశీభట్ట సత్యమూర్తి గారు. వారు ఇంకోటి కూడా అన్నారు, నాకు ఇప్పటికీ చాలా ఇదిగా ఉంది. ఏమన్నారంటే, సార్ మీరు ఈ థీమ్స్లో అంటే ఈ అంశాల్లో ఏదో ఒక దాన్ని ఎన్నుకొని 1-2 పేపర్లు మీరు మాకు ఇవ్వండి సార్, పత్ర సమర్పణ చేయండి సార్ అంటే, అలా కాదండి, ఈ అంశాల్లో ఎవరు టచ్ చేయండి ఏదైనా అంశం ఉంటే
ఎవరైనా సరే మాకు కాదు అని చెప్పేసి ఏదైతే అంటారో అందరూ చేత కాదు అన్నది నాకు ఇవ్వండి, నేను దానిపైన పత్ర సమర్పణ చేస్తానని చెప్పేసి అన్నారు. అంత గొప్ప నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాశీభట్ట సత్యమూర్తి గారు. వీరు పరిశోధన పర్యవేక్షకుడు, అంటే పిహెచ్డి గైడ్ చేస్తారనమాట. ఎక్కడ అంటే వేదిక్ వెల్నెస్ విశ్వవిద్యాలయం, ఫ్లారిడా, అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు. మరి వీరు యాక్చువల్గా మధ్యాహ్నము స్పెషల్ గెస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడాలి, ఆ ముఖ్య ఉపన్యాసకుల తర్వాత వీరు కూడా మాట్లాడాలి. కొంత టెక్నాలజీ కొంత సమస్య వల్ల, టెక్నిక్ సమస్య వల్ల ఏమైందంటే పాపం వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోయారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సదస్సును ఉద్దేశించి 4 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా వారిని సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సార్, మీరు 4 మాటలు మాట్లాడండి సార్. హలో సార్, వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి సార్. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. అభిగ్రమస్తు. ముందుగా ఎస్కే యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఈ సదస్సులో మాట్లాడే అవకాశం కలిగించినందుకు నేను కృతజ్ఞతాభివందనాలు చదువుతున్నాను. ఇక్కడ నేను ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ యోగా థెరపీ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే చాలా మంది యోగా అధ్యాపకుల్లో కానీ, యోగాచార్యుల్లో కానీ, యోగాన్ని అనుసరిస్తున్న వాళ్ళలో కానీ ఈ మధ్యకాలంలో యోగా థెరపీ గురించి మాట్లాడే విషయం చాలా ఎక్కువైంది. అసలు యోగా థెరపీ ఎందుకు వచ్చింది, యోగా అనబడేటువంటిది ఒక థెరాపిటిక్ పర్పస్ కోసం ఏర్పడ్డదా అనే విషయంలో అనేక సందేహాలు నాకు ఏర్పడ్డాయి. ఆ సందేహాలన్నింటినీ గురించి కూడా ఒక సమన్వయం చేస్తూ కొన్ని విషయాలు మాత్రం మనం ప్రధానంగా చెప్పుకుందాం. యోగం అనబడేటువంటిది ఇప్పుడే అమ్మగారు చెప్పినట్టు, అంతకుముందు పరమానంద స్వామి గారు చెప్పినట్టు, సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పినట్టు, ఇవన్నీ కూడా ఒక డిసిప్లిన్ చెప్పడమే కాకుండా పరిమితత్వాన్నిచ్చి అపరిమితత్వం వైపు వెళ్ళడం వైపు ప్రయత్నం చేసేటువంటిది. మరి ఈ పరిమితమైనటువంటి శరీరానికి యోగానికి సంబంధం ఏమిటి? ఇక్కడ ప్రశ్న వేస్తున్నప్పుడు ఈ యోగం అనబడేటువంటి దాని ద్వారా, ఈ పరిమితమైనటువంటి శరీరం ద్వారా ఏమి సాధించదలుచుకున్న యోగ శాస్త్రం వచ్చింది. భారతదేశంలో కూడా మనకు ఆయుర్వేదం అనబడేటువంటిది ఉంది. ఆయుర్వేదం అనేటువంటిది శరీరాన్ని కాపాడడం కోసం ఏర్పడ్డది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో దీని నుంచి మనం ఏది పొందదలుచుకున్నాము అనబడేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వినపడుతుందండి? వినపడుతుందా? క్లారిటీ లేదు సార్, ఏదో వేరే సౌండ్ వస్తా, క్లారిటీ లేదు సార్, గొర్ర అని వినిపిస్తుంది. అక్కడ మీకు ఏదో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, అది సరిగ్గా ఇప్పుడు 4 మాటలు మాట్లాడండి సార్, చెప్తాను. పాపం ఉదయం నుంచి సార్ అక్కడ ఏదో కొంచెం నెట్వర్క్ సమస్య ఉంది సార్. ఓకే సార్, నిజంగానే సార్ మీ మాటలు వినకపోయినందుకు మాకు చాలా బాధగా ఉంది. ఎందుకంటే మీలాంటి పండితులు నిజంగా మీ యొక్క మాటలు మేము వినాలి. అయితే మా దురదృష్టం మీ మాటల్ని మేము వినలేకపోతున్నాం. సరే, ఇంకో సందర్భంలో ఖచ్చితంగా మీ మాటలు మేము వింటాం సార్. మరి ఇది ప్రకృతి చేసినటువంటి ఇదని మనం అనుకోవాలి. ఏదేమైనా ధన్యవాదాలు సార్. మీరు ఈ సదస్సు నిర్వహణలో నిజంగా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు. మీరు మాకు అందించిన సహాయ సహకారాల వల్లే ఈరోజు ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమం దిగ్విజయవంతంగా అవుతుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. మరో సందర్భంలో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క దీన్ని మేము ఉపయోగించుకుంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. ఇప్పుడు సదస్సు సంచాలకునిగా నేను ఈ సదస్సు నివేదిక చదవాలి. అంతకుముందు మాకు ఈ భారతదేశ ఉపరాష్ట్రపతి గారు, మేము వారిని చీఫ్ గెస్ట్గా ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించాము. ఆహ్వానిస్తే మనకందరికి తెలుసు, వారికి కోవిడ్ ఈ కరోనా రావడం వల్ల కొంత తేరుకున్నారు. కానీ డాక్టర్లు పండుగ రోజు వరకు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నువ్వు పాల్గొకూడదు అని చెప్పేసి చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పారు. మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి, వస్తామేమన్నారు. అయితే మరి పెద్దలందరూ కూడా మేము చాలామంది ఇది ప్రపంచంలోని అనేక ఉద్దండ పండితులు, యోగశాస్త్రం ఉద్దండ పండితుల అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల, అంటే వారి యొక్క డేట్లను ఫిక్స్ చేయడం వల్ల సర్లే అని చెప్పేసి మేము వారిని
సర్లేని సార్ మళ్ళీ ఇంకో మారు చేసుకుందామని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరిగింది. అప్పుడు వారు ప్రశంసా పత్రం వాళ్ళ యొక్క సందేశాన్ని పంపారు. ఆ సందేశాన్ని నేను ఇప్పుడు చదవబోతున్నాను. దయచేసి అందరు కూడా వినాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత్ కే ఉపరాష్ట్రపతి, శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం అనంతపురం వారు అక్టోబర్ 22 నుంచి యోగ మీద అంతర్జాల సదస్సు నిర్వహించ తలపెట్టడం ఆనందదాయకం. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అంటూ తెలుగు భాష గొప్పతనాన్ని ఎలుగెత్తి చాటిన తాయలవారి పేరుతో నెలకొల్పబడి రాయలసీమకు తలమానికమైన ఈ విశ్వవిద్యాలయం అంటే నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం. తెలుగువారి చరిత్రలో రాయలసీమకు సాంఘిక, సాంస్కృతిక, చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఎనలేనిది. ఈ భూమి కథనాలకు ఆలవాలం. ఈ నేలలో మొక్కలు కూడా మొండిగా మొలకెత్తి గర్వంగా నిలబడతాయి. అలాంటి సీమను ఏలిన తెలుగువారి రారాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఘనకీర్తి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పేదేముంటుంది? ఇక కుమార సంభవం కావ్యంలో కాళిదాస మహాకవి చెప్పినట్లు శరీరమాధ్యం కలు ధర్మ సాధనం, శరీరమే అత్యంత ముఖ్యమైన ధర్మ సాధనం అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కర్మలు చేసేది, ధర్మాన్ని అభ్యసించేది, సాధించేది శరీరమే. శరీరం, మనసు ఈ రెండు ఒకదానితో మరొకటి అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఈ రెండింటిలో దేనికి సమస్య వచ్చినా ఆ ప్రభావం రెండో దాని మీద పడుతుంది. అందుకే ఏ చికిత్స అయినా శరీరానికి, మనసుకు ఏకకాలంలో జరగాల్సి ఉంటుంది. దీనికి యోగ మార్గం ఉత్తమమైనది. యోగ కర్మసు కౌశలం అని భగవద్గీత చెప్తోంది. చేసే పనిలో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవడం యోగం అని ఈ శ్లోకం అర్థం. ఇవాల్టి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిళ్లను, చైతన్యరహితమైన జీవన విధానంతో ఎదురవుతున్న అనారోగ్య సమస్యలను ఏకకాలంలో హరించే శక్తి యోగకు ఉంది. నిత్యం యోగాభ్యాసం ద్వారా ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. దానివల్ల ఆలోచన సామర్థ్యం, తద్వారా సృజనాత్మకత వృద్ధి అవుతాయి. అందుకే ఏ ఉద్యోగాలు చేసేవారైనా ఉదయాన్నే కాసేపు యోగా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా వారి వృత్తుల్లో మంచి స్థాయికి చేరుకోవడానికి నీకు అవకాశం ఉంటుంది. గాలి, నీరు, నిప్పు, భూమి, ఆకాశం అనే పంచభూతాలకు కులమత భేదభావం ఎలా లేదో అదే విధంగా యోగకు కూడా మతం లేదు. దాన్ని ఆచరించిన ఎవరైనా ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని ఏకకాలంలో పొందవచ్చు. ప్రాణాలు కాపాడే వైద్యుని విషయంలో మతం చూడడం ఎంత తప్పో, ఆరోగ్య సాధనమైన యోగకు మతాన్ని ముడిపెట్టడం కూడా అంతే పొరపాటు. యోగ శాస్త్రం సర్వధర్మాలకు సంబంధించింది. యోగ మార్గం ప్రతి ఒక్కరూ అనుసరించదగింది. ఇదో జీవన విధానం, ఇదో ఆరోగ్య శాస్త్రం. సంకల్పం, సాధన, సద్వివేచన ఉంటే చాలు. భారతీయ సంస్కృతిలో, జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైన యోగ మార్గాన్ని ఎవరైనా సరే నీకు అనుసరించి మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న యోగ మీద అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్న శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం వారిని అభినందిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఇట్లు ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు, న్యూఢిల్లీ. నిజంగా సార్, మీరు పంపించినటువంటి ఈ సందేశం మాకు చాలా 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 ఉత్తేజాన్ని ఇస్తూ ఉంది. చాలా 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 మాకు ఆనందంగా కూడా ఉంది. అట్లాగే మీరు ఈ సదస్సులో ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్ అందరి తరఫున, మా విశ్వవిద్యాలయం తరఫున మీరు తొందరగా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతులు కావాలని, ఆ శక్తిని భగవంతుడు మీకు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ, మాకు ప్రత్యేక సందేశాన్ని పంపించినందుకు మా ఎన్ఎస్ఎస్ తరఫున, అట్లాగే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున, తెలుగు శాఖ తరఫున, మొత్తం ఎస్కే యూనివర్సిటీ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. ఇప్పుడు సదస్సు నివేదిక. ఈ సదస్సు నివేదికలలోకి వెళ్ళేక ముందు మేము ప్రారంభ సమావేశంలో సదస్సు లక్ష్యం గురించి 2 మాటలు నేను మాట్లాడాను. ఈ సదస్సు లక్ష్యం ఏంటి అంటే, ఇంతకుముందే మన భారతదేశానికి ఉపరాష్ట్రపతి గారు చెప్పినట్టు, ఉరుకులు పరుగులతో కూడుకున్నటువంటి
ఒత్తిడితో కూడుకున్నటువంటి ఈ దైనందిక జీవితంలో ఈ ఒత్తిడితో కూడుకున్న జీవన విధానం వల్ల మనం ఆనందానికి దూరం అవుతున్నాం. అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులను మనమే స్వయాన కొని తెచ్చుకొని మనలో ఉన్న ఆనందం యొక్క రుచిని చవి చూడకుండా దూరం అయిపోతున్నాం. అనవసరమైనటువంటి అహంకారాలకు పోయి, ఇంతకుముందు చాలామంది పెద్దలంతా కూడా చెప్పారు, ఇగో, ఇంగ్లీష్లో ఇగో అంటారు. ఆ అహంకారానికి పోయి మీరు ఆ పరమానందాన్ని చూడలేకపోతున్నాం, అనుభవించలేకపోతున్నాం. ఏదైతే ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించేదానికి అడ్డుగా ఉందో, ఏదైతే నీవు నిత్యము నీ యొక్క దైనందిక కార్యక్రమాల్లో ఇబ్బందులు నీకు ఎదుర్కోవడానికి కారణం అవుతోందో దాన్ని దూరం చేసి నీకు ఆనందాన్ని నీ దగ్గరికి తీసుకురావడం, లేదా నీలో ఉన్నటువంటి, అది ఎక్కడి నుంచో తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు, నీలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని నువ్వు పొందేటట్లుగా చేయడం, ఇదే దీని యొక్క లక్ష్యం. తద్వారా ఈరోజు అడగొట్టుతున్నటువంటి విలువలు కానివ్వండి, లేదా ఇంకా మానవ సంబంధాలు కానివ్వండి, కుటుంబ సంబంధాలు కానివ్వండి, వీటన్నిటిని కూడా మరింత ఉత్తమమైనటువంటి దిశగా తీసుకుపోవడం మనం చూస్తున్నాం. చాలామంది మిత్రులారా, మనం చేసే తప్పేంటంటే మన ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని గొప్ప గొప్ప చదువులు చదివిస్తున్నామని చెప్తూ కార్పొరేట్ కళాశాలల్లో చేర్పిస్తూ లక్షల రూపాయల డొనేషన్లు కట్టి నేను మా వాడికి అద్భుతమైనటువంటి విద్యను అందిస్తున్నాను, మా వాడు చాలా గొప్పవాడు అవుతాడని చెప్పేసి మనం భావిస్తున్నాం. నిజమే, మీ వాడు 100కి 99 మార్కులు 100 మార్కులు సంపాదిస్తూ ఏమవుతున్నా తెలిసినా వాడు చిన్న ఈడియట్ పెద్ద ఈడియట్గా తయారవుతున్నాడు, చిన్న మురుకుడు పెద్ద మురుకుడుగా తయారవుతున్నాడు. రోబోట్ లాగా, రోబోట్ కూడా అనకూడదు, రోబోట్ మనం ఏదైనా కమాండ్ ఇస్తేనే అది పనిచేస్తుంది. వీడు సమాజ కంటకుడుగా తయారవుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ కార్పొరేట్ వ్యవస్థలో అందిస్తున్నటువంటి ఆ స్టూపిడ్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల, ఆ పనికి మాలిన విద్య వల్ల. ఇలాంటి విద్యనంతా కూడా మన స్వామి వివేకానంద అవిద్య అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఈ అవిద్యను ఎంతో కొంత దూరం చేయాలంటే మొట్టమొదట తల్లిదండ్రులకు విద్య అంటే ఏమో తెలియాలి. తల్లిదండ్రులు నిజంగా పిల్లలకి ఏది కోల్పోతున్నారో, ఏది అందించడం లేదో తెలియాలి. మనం ఏం చేస్తున్నాం, నీ తల్లిదండ్రులుగా వేసేదేమో వేప విత్తనం వేసి మామిడి మొక్క రావాలని చూస్తున్నాం, వేప చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి మామిడి పళ్ళు కావాలని చెప్పేసి చూస్తున్నాం. అంటే నువ్వు పిల్లవాడికి ఒక పనికి మాలిన విద్యను అందించి వాడు గొప్పవాడిగా ఉండాలి, వాడు ముసలి వాళ్ళ తర్వాత మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకోవాలి, ప్రేమను పంచాలి అని ఏదేదో మనమైతే వాళ్ళ ఆశలు పెట్టుకుంటున్నాం. నో, మనం ఈరోజు తల్లిదండ్రులను ఎవరైనా పిల్లలు చూడలేదు అంటే దానికి కారణము పిల్లవాడిది కాదు, తప్పు తల్లిదండ్రులదే. కాబట్టి తల్లిదండ్రులలో మార్పు తీసుకురావాలి. ఆ పేరెంట్స్లో ఏది విద్య కాదో, నిజంగా యోగా అంటే ఏమి, యోగా ఏమందిస్తుంది, ఈ విధమైనటువంటి మార్పు తీసుకొని వస్తే అటు తల్లిదండ్రులు బాగుంటారు, ఇటు పిల్లవాళ్ళు బాగుంటారు, కుటుంబం బాగుంటుంది, 4 కుటుంబాలు కలిస్తే సమాజం, ఈ సమాజం బాగుంటుంది. తద్వారా ప్రపంచమంతా కూడా సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లుతుంది. ఇది మా యొక్క లక్ష్యం, మా యొక్క ఉద్దేశం. మరి నాకు తెలిసినంత వరకు, మరి ఎంతవరకు మేము ఈ ఉద్దేశం వైపు ప్రయాణం చేసామో, ఈ నా యొక్క 4 మాటలకు అయిన తర్వాత మేము ఫీడ్బ్యాక్ కూడా 5-10 మంది దగ్గర తీసుకుందాం, వారే చెప్పాలి. నా వరకు అయితే కొంతవరకు మేమేదో చేసిన ఈ 3 రోజుల ప్రయత్నం అదేదో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నాం కాదు, కానీ ఎంతో కొంత ఆ మార్పు దిశగా మేము 2-3 అడుగులు వేసామని చెప్పేసి మేమందరూ భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఏ మార్పు కూడా రాత్రికి రాత్రే గంటకే సాధ్యమయ్యేది కాదు ఇది. అయితే ఆ దిశగా అడుగులు వేసాము అని చెప్పేసి అయితే మేము ధైర్యంగా మేము చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. ఇది అందరి యొక్క సహకారాల వల్ల జరిగింది. మేమొక్కడే చేయడానికి వీలు లేదు. 2 చేతులు కలిస్తేనే చప్పట్లలో శబ్దం వస్తుంది. ఒక చేయి నువ్వు ఎంత ఇలా అన్నా కూడా ఏ శబ్దం రాదు. ఏ కార్యక్రమైనా సరే విజయవంతం కావాలంటే 4 సహాయ సహకారాలు అవసరం.
మరి మేము మొట్టమొదట మా విశ్వవిద్యాలయంలో మొట్టమొదట నేను ప్రస్తావించింది మా మిత్రుల దగ్గర. ఈ సదస్సుకు కన్వీనర్లుగా ఉన్నటువంటి మిత్రుడు మురళీధరరావు గారి దగ్గర, ఆ తర్వాత కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి మా శ్రీనివాసం గారి దగ్గర మేము మాట్లాడినప్పుడు చాలా బాగుంది, చేద్దామని చెప్పేసి మేమంతా కూడా మాట్లాడుకుని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మా అధికారుల దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి మేము అడిగితే ఏ ఒక్కరు కూడా మాకు కాదని చెప్పలే. ఆ తర్వాత వెళ్ళింది మా ఎన్ఎస్ఎస్కి కోఆర్డినేటర్ వర్ధాచార్యుల గారి దగ్గరికి. నిజంగా ఆయనకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. సదాశివ రెడ్డి గారు, మీరు ఏదేదో చేస్తుంటారు, నిజంగా కానివ్వండి, చాలా బాగుంది, చాలా మంచి కార్యక్రమాలు మీరు చేస్తారని చెప్పేసి వారు చెప్పి మమ్మల్ని వెన్నుతట్టి మీరు ప్రోత్సహించారు. వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం తట్టే తర్వాత యూనివర్సిటీని అధికారులను వీళ్ళందరూ కూడా అడగడం కూడా జరిగిందనమాట. అలా అడిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ మాకు సహకరించినటువంటి వాళ్ళే కాబట్టి వారందరికి కూడా ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేసుకోవాలంటే ఈ మొట్టమొదట గౌరవనీయ ఉపరాష్ట్రపతి గారు వారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి ఇప్పుడే మనం చూసాం. వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం మాకు చాలా ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చింది. వారికి మొట్టమొదట మేము ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత కూడా హేమచంద్రారెడ్డి గారు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్, వారిని కూడా పిలిచాం. పాపం వారు వస్తాం ఖచ్చితంగా, చాలా మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నారని చెప్పారు. అయితే సీఎం దగ్గర ఏదో మీటింగ్, హఠాత్తుగా ఏదో మీటింగ్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల వారు కూడా రాలేకపోయారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇంకా ఆ తర్వాత మేము ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజెప్పాల్సింది మా వైస్ ఛాన్సలర్ బి రాజశేఖర్ గారు, ఐఏఎస్. వీరికి కూడా మేము వెళ్ళి ఇట్లా చేస్తున్నామని చెప్పేసి అంటే ఒకే మాట అన్నారట, ఓహో ఇట్లాంటి విషయాలు కూడా మన యూనివర్సిటీలో జరుగుతాయా అని చెప్పేసి. అవును సార్, చేస్తున్నామంటే చాలా మంచిది, చేయండి అని చెప్పేసి వారు చెప్పడం. మరి అదే విషయాన్ని మళ్ళీ వచ్చి మా రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య కృష్ణానాయక్ గారి దగ్గర వచ్చి మేము చెప్పినప్పుడు వారు కూడా మాకు పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు అందించడం, వారిని అనుమతి ఇవ్వడం అంతా జరిగింది. మరి వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అట్లాగే ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రత్యేక అధికారి శ్రీ రమేష్ రెడ్డి గారు, వారికి కూడా సార్ ఇట్లా చేస్తున్నామని చెప్పేసి మేము మాట్లాడినప్పుడు చాలా సంతోషించారు. వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి, ఇంతమంది యోగ శాస్త్రంలో ఉద్దండ పండితులైనటువంటి వారు, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు పెద్దలందరినీ మీరు ఒక చోట కలుపుతున్నారు, చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. నేనే మొట్టమొదట ఒక పార్టిసిపెంట్గా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా నేనే చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మీ ఆ బ్రోచర్ చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయిందని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహపరిచారు మమ్మల్ని. ఉత్సాహపరచడమే కాకుండా ప్రారంభ సమావేశానికి వచ్చి వారి విలువైనటువంటి సందేశాన్ని కూడా మాకు అందించారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. మరి ఇది మునిపే చెప్పిన మా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ గారు ఆచార్య వర్ధాచార్యులు కూడా మరీ ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇంకా ముఖ్యంగా మేము చెప్పాల్సింది, ఈ 3 రోజుల పాటు ఉదయం పూట మేము చేసింది ఏంటంటే 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట దాకా యోగ శాస్త్రంలో ఉద్దండ పండితులైనటువంటి యోగుల్ని, సన్యాసుల్ని, మేధావుల్ని, యోగ సాధకుల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఉపన్యాసాలు ఇప్పించారు. మీకు అందరికీ ఇదంతా కూడా తెలిసే ఉంటుంది. వారికి కూడా ఒక్కొక్కరికి ప్రత్యేకంగా మనం మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం. మొదటి రోజు ట్రాన్స్డెంటల్ మెడిటేషన్ వరల్డ్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ రాజా లూయిస్ జీ గారు. వీరు అపాయింట్మెంట్ దొరకడమే కష్టం, అలాంటిది మేము ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు చాలా సంతోషించారు వాళ్ళు. అవునండి, అసలు ఇలాంటి కార్యక్రమం జరగడమే చాలా తక్కువ, మీరు బాగా చేస్తున్నారు, ఖచ్చితంగా నేను మాట్లాడుతానని చెప్పేసి వచ్చి వారి యొక్క సందేశాన్ని అందించినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ క్రికెట్ టీంకు దాదాపు 25 యోగా క్యాంపులు నిర్వహించిన ఐఐఎస్సి సీనియర్ సైంటిస్ట్
యోగా గురు డాక్టర్ ఎస్ఎన్ ఓంకార్జీ గారు. వీరు నిజంగా చాలా బిజీగా ఉంటారు, చాలా బిజీగా ఉంటారు. మరి వారు కూడా వచ్చి మనకు అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని అందించారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఆ తర్వాత ఋషి సంస్కృతి విద్యా కేంద్రం సిద్ధ సమాజ యోగ అంతర్జాతీయ కార్యదర్శి శ్రీ సతీష్ గురూజీ గారు. వీరు కూడా అనేక కార్యక్రమాలు, యోగా కార్యక్రమాలు వీళ్ళంతా కూడా నిర్వహిస్తుంటారు. వీరు కూడా వచ్చి మనకు అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. వీరికి కూడా మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత మీరు చూశారు నిన్న ఉదయం అంటే 2వ రోజు మొట్టమొదటి ఉపన్యాసం యోగదా సత్సంగ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రస్తుత పీఠాధిపతి స్వామి స్మరణానంద ఈయన మమ్మల్ని ఎంత బాగా మాట్లాడాడు మనకు అందరికీ తెలుసు. అద్భుతమైనటువంటి ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లాడు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఈయన తెలుగు వాడట, నాకు తెలియదు. వారే ఫోన్ చేసి 20 నిమిషాలు మాట్లాడారు. నేను తెలుగు వాడిని, నేను ఎస్వి యూనివర్సిటీలో నేను డిగ్రీ బీటెక్ చేశాను అని చెప్పారు. చాలా సంతోషం వేసింది. నిజంగా వారు కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఉపన్యాసం అందించారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఆ తర్వాత మోహన్ రెడ్డి గారు, వీరు కృషి ప్రభాకర్ విద్యా కేంద్రంలో చాలా ప్రముఖులు. అట్లాగే డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్, మొన్ననే వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యారు, ఇప్పుడు యోగా గురువులుగా ఉన్నారు. వీరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత ఆచార్య బోధట్ వెంకటేశ్వర్లు గారు, వీరు దేశంలోనే అతి ప్రాచీన విశ్వవిద్యాలయమైనటువంటి బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు ఆచార్యులుగా పనిచేస్తున్నారు. వీరు కూడా మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఆ తర్వాత ఈ రోజు అంటే 3వ రోజు ఉదయం సద్గురు ఈషా ఫౌండేషన్లో ఆ సీనియర్ గురువులైనటువంటి శ్రీ ప్రియాంజీ గారు కూడా మంచి యోగ సమాచారాన్ని మాకు అందించారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇకపోతే ప్రముఖ యోగా గురువు ఐక్యరాజ్య సమితి సలహాదారైనటువంటి శ్రీ రవి గురూజీ గారు, వీరు మాకి యోగ జ్ఞానాన్ని నీకు అందించినటువంటి గురువు గారు. వాళ్ళందరూ నీకు అందించినటువంటి ఆ జ్ఞానం వల్లే మేము ఈరోజు యోగ వైపు మరలాం. మేము ఏదైనా సమాజానికి ఉపయోగపడే పనులు చేస్తున్నామంటే ఇంతకు మునిపే చెప్పాను, నాకు మొట్టమొదట యోగంలో, యోగ శాస్త్రంలో, యోగ జ్ఞానంలో ఓనామాలు సిద్ధించింది భాస్కర్ రెడ్డి గురూజీ గారు. 2006వ సంవత్సరంలో వారి దగ్గర యోగాల ఓనామాలు నేర్చుకుంటే, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి రవీజీ గురూజీ గారి దగ్గర ఇంకొంత నాలెడ్జ్ మేము నీకు అందుకున్నాం. ఇలాగా వీళ్ళందరి జ్ఞాన భిక్ష చేత వీళ్ళందరూ మాకు అందించినటువంటి జ్ఞానం వల్లే మేము ఏదన్నా ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు ఏదైనా చేస్తున్నాం. కాబట్టి వీరు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అట్లాగే ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ అమెరికా అయినది బ్రియాన్ లివింజీ, నిజంగా ఈరోజు ఈ భారతదేశంలో కన్నా విదేశాల్లోనే యోగ పట్ల, భారతదేశ సంస్కృతి పట్ల చాలా ఎక్కువ. వీరు అమెరికా వాస్తవులైనా కూడా భారతదేశానికి వచ్చి యోగ విద్యను అభ్యసించి ఇక్కడ యోగ ప్రచారం చేస్తున్నారు. వీరు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఆ తర్వాత సుమారు 8 దేశాల్లో యోగ తరగతులు నిర్వహిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగ జ్ఞానాన్ని పంచుతున్న రాజేష్ గురూజీ గారు, వీరు కూడా నీకు అడిగిన వెంటనే ఖచ్చితంగా మేము వస్తామండి అని చెప్పి చాలా మంచి సందేశాన్ని ఈరోజు ఇచ్చారు, మనమంతా చూసాం. వీరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇకపోతే ముఖ్యంగా విజయనగరంలోని వెంకట పద్మ నర్సింగ్ హోమ్ను నిర్వహిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, వీరు అనేక రకాలైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. వీళ్ళు మేము ఈ కోవిడ్ పైన యోగా, ఈ కోవిడ్ నేపథ్యం రెండింటినీ మీరు లింక్ చేసి మాట్లాడిందని చెప్పేసి అన్నప్పుడు వారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక జ్ఞానాన్ని మనకు పంచారు ఒక గంట సేపులో. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇకపోతే ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో సుమారుగా మనకి 9 సదస్సులు నిర్వహించాం మనము. ఉదయం పూట కాకుండా కేవలం మధ్యాహ్నం పూట మాత్రమే. వీటిలో పత్ర సమర్పణలు జరిగాయి. ఈ పత్ర సమర్పణలో సుమారుగా 9 మంది ఢిల్లీ, నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ తిరుపతి, అట్లాగే మా తెలుగు శాఖ సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెసర్లు, అట్లాగే మలేషియాకి సంబంధించినటువంటి ఉదయశ్రీ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా రాజేశ్వరమ్మ ఎస్వి యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసరు, ఇట్లా ఉద్దండ పండితులే వీళ్ళందరూ కూడా మీ సదస్సులను నిర్వహించారు.
ఎందుకంటే వాళ్ళ పేర్లన్నీ చదువుతూ పోతే ఆలస్యం అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అట్లాగే ఇంకా నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిన ముఖ్యంగా ఇంతకు ముందే చెప్పాను. ఇక్కడ ఈ ఎస్కే యూనివర్సిటీలో 3 శాఖలు కలిసి ఎన్ఎస్ఎస్, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, తెలుగు శాఖ ఈ 3 కలిసి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా తెలుగు శాఖలో కొంత ఆలస్యంగా నేను సమాచారం నీకు అందించారు. సార్ ఇలా ఉంది, మరి ఖచ్చితంగా మన శాఖ కూడా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే పాపం ఏమాత్రం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఆలస్యమైంది, ఇప్పుడా నాకు చెప్పేదని కూడా అనకుండా మా తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులు ఆచార్య నరసింహన్ గారు ఏం మాట్లాడకుండా చేయండి, మీరు ఏం చేసినా సరే అని అన్నారు. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అట్లాగే మా తెలుగు శాఖ పీఠాధిపతి గారు ఆచార్య బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, వారు నిజంగా చాలా చాలా సహకరించారు మాకు. సార్ మాకు ఫలానా ఇది కావాలంటే ఎస్ నేనున్నట్లే నేను చేస్తాం పో, వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సార్ అర్ధరాత్రి లేపినా కూడా ఇట్లా ఫలానాది కావాలంటే నేను ఉన్నట్లే డోంట్ వరీ అని చెప్పేసి మాకు సహకరించారు. వాళ్ళకి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇకపోతే ముఖ్యంగా విదేశాల నుంచి మనకు చాలా వచ్చాయి. విదేశాల నుంచి అదే మళ్ళీ చెప్తారు. ఈ విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి పత్రాలకు ఇద్దరే ముఖ్యంగా కారకుడు, మిత్రుడు అప్పినాథ హరినాథ్ రెడ్డి. సుమారుగా ఆయన 5 దేశాల నుంచి మాకు ఈ సదస్సుకు పత్రాలు రావడానికి వారే కారకులు. వారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత చదలవాడానికి ఉదయశ్రీ మలేషియా, ఆమె ఇప్పుడు చెన్నైలో ఈ కోవిడ్ కారణంగా చెన్నైలో ఉంటున్నారు. వారు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే వారు కూడా విశేషమైనటువంటి కృషి చేసి మాకు సుమారుగా 3 దేశాల నుంచి మాకు ఈ పత్రాలు వచ్చేటట్లుగా వాళ్ళు చూశారు. వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇకపోతే ఇంకా ఈ సదస్సు జరిగింది అంటే అంత సులభమైనటువంటిది కాదు. ఎందుకంటే నాకు టెక్నాలజీ పైన అంత పట్టు లేదు, నాకున్నది విడిమిడి జ్ఞానం. రెండవది ఈ కోవిడ్ కాబట్టి ఎవరు కూడా ఇక్కడ శిష్యులు కూడా ఎవరు లేరు, హాస్టల్ లేదు కాబట్టి. అయితే ఈ అంతర్జాలంలో అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహించాలి అంటే ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీ తెలిసిన ఒక టీం ఖచ్చితంగా అవసరం. మరి ఆ టెక్నాలజీ తెలిసినటువంటి టీంని ముఖ్యంగా మా శిష్యుడు ఈ సదస్సు కో-కన్వీనర్ కూడా ఆయన అశోక్ కుమార్ ఉదయం 8 గంటలకి ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ రాత్రి 8 గంటలకే నేను ఇంటికి వెళ్ళారు. చాలా 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 శ్రమ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఆయన కూడా ఒకడు. ఆ అశోక్ ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు అనే మాట చాలా తక్కువ, చాలా చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే ఆయనకున్నటువంటి స్కిల్కి ఆ స్కిల్ వేరే చోట ఉపయోగిస్తే ఎంతో డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. మరి దాన్ని పక్కన పెట్టి మాకు సంపూర్ణంగా నీకు సహకరించాడు. అశోక్ ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అట్లాగే మా పరిశోధక విద్యార్థి వీరనారప్ప కూడా పాపం ఉదయం రమ్మంటే అక్కడి నుంచి బత్తలపల్లి నుంచి రావాలి, ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు పరిగెత్తుకుని వస్తున్నాడు, ఏం చేయమంటే అది చేస్తున్నాడు. నిజంగా ఒక రోబోట్ లాగా మనం కమాండ్ ఇస్తే ఫలానా చేయంటే ఫలానా చేస్తుందే. అలా పిల్లవాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా నీకు సహకరించారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ 3 రోజుల సదస్సు ఇంత బాగా మనం జరుపుకున్నాం. కాబట్టి మా పరిశోధక విద్యార్థి వీరనారప్ప కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇకపోతే ఈ టెక్నాలజీ ఇవన్నిటికి సంబంధించి నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, నాకు అంతగా పరిజ్ఞానం లేదని చెప్పేసి. మా అల్లుడు ఎస్పి గోపాలకృష్ణ గారు, ఆయన డీమ్డ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో, బీజాపూర్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్గా పనిచేస్తున్నాడు. నిజంగా ఆయన అందించినటువంటి సహాయ సహకారాలు అంతింత కాదు. మాకేదో కొంత సమస్య వచ్చింది, లేదంటే మేము ఇంతమంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్దలు తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మాకు ఫోన్లు రాత్రి 11-11:30 చేసి మాకు అది కావాలి మాకు ఇది కావాలంటే పాపము మా అల్లుడు నీ పండుకున్నాడు. దాదాపు అక్కడికే 12 కావస్తుంది దగ్గర. లేపి నేను ఫోన్ చేసి 2 కాళ్ళు ఇచ్చి మళ్ళీ పెట్టేశాను. ఇమీడియట్గా మళ్ళీ లేచాడు, మామ ఏమని ఇట్లా ఉంది అంటే రాత్రి 12:30, 1 గంట 2 గంటల దాకా కూడా పనిచేసి మళ్ళీ పండుకున్నటువంటి సందర్భాలు. వీళ్ళందరూ ఇంత బాగా కష్టపడ్డారు కాబట్టి, ఏదో చెప్తే వాళ్ళు ఏమాత్రము కూదు అనకుండా పనిచేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ సభ ఇంత దిగ్విజయంగా మనం పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం.
కాబట్టి మా అల్లుడిని గోపాలకృష్ణ గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇకపోతే ఏదైనా సరే ఈ సదస్సు నిర్వహించాలంటే దాదాపు నెల రోజుల పాటు నేను ఇంటి పనులు ఏం చేయడానికి నాకు వీలు కాలే. అసలు ఇంటికే ఎప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటాం, ఎప్పుడు ఇంటికి పోతాం మాకు అర్థం కాదు. అయినా కూడా మరి మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా అన్నింటికీ నీకు సహకరించింది. ప్రతి విజయం వెనుక నీకు ఎవరుంటారో ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అన్నట్లుగా ఈ సదస్సు విజయం వెనుక కూడా కనపడని ఒక స్త్రీ నా భార్యమణి, మా హోమ్ మినిస్టర్ డాక్టర్ శకుంతల గారు, వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే నా సుపుత్రుడు నీలకంఠాపురం ధ్రువ మరి ఆయన కూడా చాలా బాగా నీకు సహకరించాడు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ కొంత తెలుసు, చెప్తే తీసుకోకుండా చాలా బాగా సహకరించాడు. వీరందరూ నీ కుటుంబ సభ్యులే కావచ్చు, మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేసిన అవసరం మనకుంది కాబట్టి వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు నేను తెలియజేసుకుంటున్నా. ఇంకా మా విశ్వవిద్యాలయం యొక్క ఎలక్ట్రిక్ సిబ్బంది, మీడియా మిత్రులు, అట్లాగే ఇంకా ఒక 2-3 మిగిలిపోయారు. సూర్యయోగ ఫౌండరు, ప్రస్తుతానికి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ లుగేంద్ర పిళ్ళై. నిజంగా ఆయన చాలా బాగా ఈ సమాచారాన్ని 2 రాష్ట్రాలకు చాలా బాగా నీకు చేరవేశాడు. వాళ్ళ యొక్క సంస్థ 2 రాష్ట్రాల్లో ఉంది, ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఉంది. మరి వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అలాగే వివేకానంద యోగానికి అనంతపురానికి అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు, వీరు కూడా అంతే. పాపం వారే నాతో ఫోన్లో కూడా మాట్లాడి నేనంతా మొత్తం సమాచారం అంతా నేను చేరవేస్తానని చెప్పేసి వారు కూడా చాలా మంచి సహాయ సహకారాన్ని మాకు అందించారు. వారు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అట్లాగే ఈ సూర్యయోగ జిల్లా అధ్యక్షులు కోడూరు సుధాకర్ మూర్తి గారు, వారు కూడా అంతే. వారు మొదటి నుంచి కూడా దీంట్లో పాలు పంచుకొని వారు కూడా మాకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచారు. వారు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇంకా ఎంతోమంది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మాకు సహకరించినటువంటి చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇంకా 4 మాటలు మాట్లాడాలని ఉంది కానీ ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది. మరి అట్లాగే ముఖ్యంగా ఇంకొక్కటే నేను చెప్పదలుచుకున్నా, ఈ సదస్సుకు సంబంధించి ఈ సదస్సు వల్ల ఎవరికైనా వ్యక్తులకు కావచ్చు, సమాజానికి కావచ్చు, ఏదైనా మేలు జరిగింది అంటే అది ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పానో, ముఖ్యంగా మా మిత్రమండలి డాక్టర్ మురళీధర్ రావు గారు, డాక్టర్ ఎంవి శ్రీనివాసం గారు, వీళ్ళకి తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి మా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ వర్ధాచార్యులు గారు, ఇట్లాగా మా యూనివర్సిటీ అధికారులు, ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఈ ధన్యవాదాలు తెలిపానో వీళ్ళందరికీ సంబంధించింది. మీకు ఏదైనా మంచి జరిగింటే వీళ్ళందరి ద్వారా మీకు మంచి జరిగింది. మీకు ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగి ఉంటే అది కేవలము ఈ సదాశివరెడ్డి అనబడే ఈ వ్యక్తి ద్వారా మాత్రమే మీకు ఇబ్బంది కలిగింది. మంచి జరిగితే మాత్రము అందరిది అని చెప్పేసి నేను తెలియజేసుకుంటూ, మీకు ఇబ్బంది కలిగితే దానికి నన్ను క్షమించండి, నేను క్షంతవ్యుణ్ణి అని కూడా మీకు ప్రత్యేకంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా దసరా పండుగ, దసరా అనేటువంటిది చెడుపైన విజయం సాధించినటువంటి మంచికి ఒక ప్రతీక. మంచి చెడుపైన విజయం సాధించింది. నిజంగా ఇప్పుడు కూడా అంతే. ఈ యోగ ద్వారా కూడా మనలో ఉన్నటువంటి చెడును మనం పారద్రోలి మంచిని పెంచుకొని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి మనుషులుగా, ఒక సమాజానికి మార్గదర్శకులైనటువంటి మానవులుగా మనం జీవించడానికి అవసరమైన నాలెడ్జ్ని ఎంతో కొంత, పూర్తిగా అని చెప్పేసి నేను అనుకోవడం లేదు కానీ ఎంతో కొంత మనం అంతా కూడా అందుకున్నామని నేను కూడా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా నాకైతే ఆ అనుభూతి ఉంది. ఏదైతే ఈ 3 రోజుల సదస్సులో పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరికీ ఎంతో కొంత కష్టంగా జ్ఞానం అందింది. అంతేకాదు ఈ యూట్యూబ్లో ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమాలన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో చిరస్థాయిగా ఉండిపోతాయి. ఎవరికి కావాల్సిన మేము ఆ లింక్ కూడా మేము పంపిస్తాం. మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ జ్ఞానాన్ని మరింత పెంచుకోండి. ఆ పెంచుకున్న జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టండి. ఆచరణలో పెట్టి సత్పౌరులుగా మనము వెలుగుదాం అని చెప్పేసి నేను తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా ఈ ఫీడ్బ్యాక్
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ఈసారి 2 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు ఉండదు, 2 నిమిషాల్లో ఒక 5-6 మంది ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఎవరు ఫీడ్బ్యాక్ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఎవరు ఈ సదస్సు ఉద్దేశించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మేము ఇస్తాం. 2 నిమిషాలే దయచేసి, ఎందుకంటే ఇప్పటికే కాలాతీతం అవుతుంది. ఒక్కొక్కరు 2 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు. దయచేసి మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి మేము అవకాశం ఇస్తాం. ఎవరు ఎం చలపతి గారు. సార్ నమస్కారం. సార్ నమస్కారం, మాట్లాడండి. సార్ నేను పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సార్, అనంతపురము డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్నాను సార్. నేను ఇక్కడ యోగా మాస్టర్ని. చాలా సంతోషం. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మేము నిన్న జాయిన్ అయినాం సార్ ఈ సెషన్కి. మన రాజశేఖర రెడ్డి గారి ద్వారా జాయిన్ అయినాం సార్. సార్ మాకు మెసేజ్ పంపించినారు, అప్పటి నుండి జాయిన్ అయినాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. మంచి మంచి విషయాలు చెప్పినారు. ముఖ్యంగా నేను రాష్ట్రీయ సంస్కృతి విద్యాపీఠలో పీజీ డిప్లొమా ఇన్ యోగా చేసినాను సార్. నిన్న మా గురువు గారు కూడా వచ్చి ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సార్. ఈ రోజు ఉదయం నుండి నేను వింటూనే ఉన్నాను సార్. చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీకు. మేము 2017లో ఎస్కే యూనివర్సిటీలో పీజీ డిప్లొమా వాళ్ళకు కూడా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం సార్, యోగా సెషన్కి. అందులో భాగంగా ఎస్కే యూనివర్సిటీ తరఫున మీకు చాలా కృతజ్ఞతలే ఉంటాం సార్. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మంచి మంచి సెషన్లు వినిపించారు మీరు. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ చలపతి ఎవరికి ఇచ్చారు? రెడ్మి ఏదో ఉంది, రెడ్మి అని వచ్చినారు. ఎవరు రెడ్మి మాట్లాడతారా? ఓన్లీ 2 minutes. రెడ్మి అనే నంబర్, రెడ్మి అనే పేరు మీద వచ్చారు. బండి శ్రీనివాసులు. రెడ్మి జస్ట్ ఓన్లీ 2 minutes. ఎక్కువసేపు మాట్లాడదు. 1 minute or 2 minutes. 2 minutes. మాట్లాడండి రెడ్మి. సరే, నెక్స్ట్ బండి శ్రీనివాసులు. మీరు ఆలస్యం చేయకుండా మాట్లాడాలి. బండి శ్రీనివాసులు. తిరుమలేష్. నమస్తే అండి. నమస్తే. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. నేను ఇవాళనే మార్నింగ్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా వింటున్నాను, ఇప్పటి వరకు వింటూనే ఉన్నాను. చాలా మంచి విషయాలు. ఒక్క ప్లేస్ లో ప్రపంచ మహానుభావులు అంతా ఒక ప్లేస్ లో వచ్చి, అది మా ఇంట్లోనే నుంచి నేను వినడం అనేది ఈ కోవిడ్ సమయంలో మీరు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం చాలా అద్భుతమైనది సార్. చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఎవరన్నా? రాజగోపాల్ కావాలి సార్. నమస్కారం. సార్ నా నమస్కారం. పేరు రాజగోపాల్. నేను పతంజలి యోగా ప్రాణాయామం టీచర్ని, ప్లస్ శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ లో ప్రెసెప్టర్ని. సో పిళ్ళయ్య గారు లింక్ ఇచ్చినందువల్ల ఇది మీ కార్యక్రమం పాల్గొనే భాగ్యం కలిగింది. భగవంతుడి కృప. చాలా బాగా జరిగింది సార్. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు దొరికింది. చాలా ప్రాక్టికల్ గురువుస్ చెప్పారు. ఇది మీరు మాకు ఈ అవకాశం కలగజేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేదానికి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ముఖ్యంగా సదాశివరెడ్డి గారు చాలా నొప్పించకుండా, టైం అవుతున్నా కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళని చాలా నైస్ గా వాళ్ళతో చెప్పి దీన్ని కోఆర్డినేట్ చేసి ఇంతమందిని, ఇన్ని రకాల వాళ్ళని తీసుకురావటం అంత సులభం కాదు ఆర్గనైజ్ చేయటం. మీరు మీ తోటి గ్రూప్ మురళీధర్ రావు గారు, మొత్తం మీ గ్రూప్ అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సుమా మన్సి, అర్జెంటుగా తొందరగా స్టార్ట్ చేసుకోండి. సుమా మన్సి మాట్లాడండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్. I am Suma from Karnataka. మాట్లాడి అమ్మా, మాట్లాడి. Thank you, sir. I am Suma Lata from yoga student in Kannada Vishwavidyalaya. So today ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು.
ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ధన్యవాದ, ತುಂಬಾ ధన్యవాದ. రాజశేఖర్ ಅವರು జయ గురుదేవ్ సార్. నా పేరు రాజశేఖరు. నేను కర్నూలు మీతో భాస్కర్ గురూజీతో పాటు క్లాస్ చేశాను సార్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. మీరు కోవిడ్ టైంలో కానీ చాలా మన తరపు నుంచి చాలా సహాయం చేశారు. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంకా ఈ క్లాస్ గురించి చెప్పాలంటే నిజంగా ఇది ఒక దేవాలయం లాగా కనబడిచింది సార్ నాకు. ప్రతి ఒక్కరూ అంత అద్భుతమైన దేవుడే వచ్చి ఈ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడని చాలా అద్భుతమైన ఫీలింగ్లో ఉన్నాను. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు ఈ సదస్సును కేటాయించినందుకు మీ టైంని చాలా విలువైన టైం మాకు ఇచ్చినారు సార్. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా సంతోషం అండి. ఎందుకంటే భాస్కర్ రెడ్డి గురూజీ గారే నాకు కూడా యోగాల ఓనామాలు తిద్దించారు. వారు ఆ రోజు ఓనామాలు తిద్దించడం వల్లే నేను ఏదో ఒక అడుగో లేదా అర్ధ అడుగో లేదా ఇంకో కొంచెము ముందుకు వెళ్ళగలిగాను. అవి వెళ్ళగలిగిన దాని ముందుకు వెళ్ళడంతో నాకు లభించిన జ్ఞానంతో ఏదో నాకు తోచిన విధంగా ఏదో నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను. కాబట్టి మీరు ముఖ్యంగా మా గురువు గారి దగ్గర, మన గురువు దగ్గర యోగా నేర్చుకున్న మీరు కూడా ఇక్కడ కలవడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఎప్పుడు కూడా భాస్కర్ రెడ్డి గురూజీ గారికి రుణపడి ఉంటాను. ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద మాస్టర్లు వచ్చినా, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ల దగ్గర నువ్వు చదువు నేర్చుకున్నా ఓనామాలు తిద్దించిన గురువుని మనం మర్చిపోకూడదు. వాళ్ళు ఎవరైతే తిద్దిస్తారో అతన్ని మనం జీవితాంతం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే. మరి అలాంటి నా జీవితంలో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి గురువు గారు మా భాస్కర్ గురూజీ గారు. మరి చాలా సంతోషం మీరు వారిని మరి ఇంకొక మాకు గుర్తు చేశారు. శివరాం గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అనంతపురం ఆర్ట్స్ కాలేజీ ఎకనామిక్స్ లెక్చర్ సార్. సార్ చాలా మంచి కార్యక్రమం సార్. అష్టాంగ యోగం గురించి నిన్న సారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ SSY తరఫున. సో అది సార్ చాలా మంచి కార్యక్రమం చేశారు. యోగా గురించి నేను కూడా యోగా ప్రాక్టీస్ అంటే అనంతపురంలో బాగా అద్భుతంగా నడుస్తుంది యోగా ప్రాక్టీస్. అలాంటి ఊర్లో మీరు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా ఉదాహరణ సార్. సో ఇది ఆధ్యాత్మికంగా చాలా ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లేటువంటి మంచి కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మిత్రమా. నాగలక్ష్మి ఒక్కొక్క నిమిషమే, ఒక నిమిషం లేదా 2 నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడుకోండి. నాగలక్ష్మి గారు. నమస్తే సార్. అన్ని జన్మలోకెల్లా మానవ జన్మ ఉత్తమమైనదంటారు. మీ వల్ల మా జన్మ ధన్యమైంది. మీరు చాలా మంది జ్ఞానులుగా మార్చారు. మీ కష్టం వృధా పోలేదు. మాకు చాలా జ్ఞానం అందించారు. యోగా గురువులందరికీ కూడా పాదాభివందనాలు. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇలాంటి మాటలు మమ్మల్ని మరిన్ని పనులు చేయడానికి ఇవే ప్రేరణ, ఇవే ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని మాకు ఇస్తాయి. అందుకే మేము ఇది ఎందుకు మేము ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతామంటే నిజంగా మీరు ఏమైనా కొంత అందుకున్నారా లేదా మేము చేసిన ప్రయత్నం వృధా అయిందా అని చెప్పేసి కనుక్కోవడానికే చాలా సంతోషం. ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా ఒక పని చేసే వృధా కారాదు. అది ముఖ్యంగా ఇలాంటి పనులు అసలు వృధాగా పోరాదు. నిజంగా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా గురువు గారు రవీజీ గారు ఉన్నారు. ఏమైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే 2 నిమిషాలు రవీజీ గురూజీ. అట్లాగే ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే గోపాలకృష్ణ ఉన్నారు. ఇంకెవరైనా మాట్లాడదలుచుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా? సోమేశ్వరి 1-2 minutes. మీరు మాట్లాడండి. జై గురుదేవ్ అండి. ఈ కలయిక అద్భుతంగా ఉందండి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను నిన్న జాయిన్ అయ్యానండి. ఈరోజు పూర్తిగా వినగలిగా. మీ అందరితో పాటు ఉండటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంతమంది గురువుల్ని చూడి వాళ్ళ సందేశం వినటం అన్నది అద్భుతం. అది మీరు ఏర్పాటు చేసినందుకు మీకు, మీ టీంకు అందరికీ ధన్యవాదాలండి. జై గురుదేవ్. వందే గురు పరంపర. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. చాలా సంతోషం. అందరు కూడా ఇంకెవరైనా ఉంటే ఒకరో ఇద్దరు ఉంటే మాట్లాడండి. ఎవరన్నా I4 మాట్లాడండి. గంగయ్య గారా?
ఐఫోన్ ఎవరో ఉన్నారు, ఐఫోన్ మాట్లాడండి, ఉన్నారా? ఓకే, చాలా చాలా సంతోషం. అంటే మా పని మేము ఏదైతే ఈ 3 రోజుల పాటు చేసామో అది వృథా కాలేదనే మీ యొక్క మాటల ద్వారా మాకు కూడా అర్థమైంది. నేను ఇంకో 2 మాటలు నేను మర్చిపోయాను. ఏంటంటే మాకు మా ఎస్కే యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కళాశాల అధ్యక్షులు లా విజయ్ కుమార్ గారు, వారు కూడా ప్రారంభ సమావేశానికి నీకు అధ్యక్షత వహించారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి నీకు ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ఈ పండుగ సందర్భంగా అందరూ బిజీగా ఉన్నారు. అయితే మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ బృహత్ ప్రయత్నానికి, మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ పనిని మేము పోయి ఒక్క మాట చెప్తే సార్ ఇలా చేస్తున్నామంటే వారి పనులు పక్కన పెట్టేసి మాకు సహకరించినారు. కాబట్టి మేము వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇంకొక మాట నేను మర్చిపోయాను. మనకు ఈ 3 రోజుల అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సదస్సుకు 9 దేశాల నుండి, భారతదేశంతో మొదలుకొని 9 దేశాల నుండి పత్రాలు, మేధావులు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడారు, పత్రాలు సమర్పించారు. అవి నెదర్లాండ్స్, అమెరికా, దుబాయ్, మలేషియా, వియత్నాం, ఇంగ్లాండ్, అంగోళా, ఐర్లాండ్, మన భారతదేశం 9 దేశాల నుండి మరి మనకు ఇది ప్రతినిధులు దీంట్లో పాల్గొన్నారు. అట్లాగే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో అయితే ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, గోవా, ఇలా ఇక్కడ కూడా 5-6 రాష్ట్రాల నుండి మరి వీళ్ళంతా కూడా పాల్గొన్నారు. ఇది మీకు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాను. వీళ్ళందరూ కూడా అట్లాగే దాదాపు 55 పరిశోధనా పత్రాలు, అట్లాగే 15 మంది యోగ శాస్త్రంలో ఉద్దండులైనటువంటి పండితులు 15 మంది చేత మేము ముఖ్యోపన్యాసాలు ఇప్పించాం. మరి వారందరూ కూడా మరోమారు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి ఇంకా ఎవరికైనా మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, ఇది మునిపే చెప్పాను, ఇంకొక మారు కూడా చెప్తున్నా, మేము ఎవరైనా మర్చిపోయినా సరే వారందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఈ సదస్సు యొక్క కార్యదర్శి అయినటువంటి డాక్టర్ ఎంవి శ్రీనివాసన్ గారు 3 మాటలు మాట్లాడి వారు మరి వందన సమర్పణ చేయాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మాట్లాడిన అతిథులు ఎవరికి నేను చెప్పలే, ఎందుకంటే అది వారు వందన సమర్పణ చేసేటప్పుడు వారు చెప్తారు. అట్లాగే వారు కూడా 3 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటూ మరి వందన సమర్పణ చేయాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ కార్యక్రమం అనేటువంటిది ఒక చిన్న మంగళహారతి కార్యక్రమం, శాంతి మంత్రం, ఈ 2తో ముగుస్తుంది. దయచేసి ఎవరు వెళ్ళిపోవద్దు. వారు మాట్లాడిన తర్వాత ఒక 3-4 నిమిషాలు హారతి కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనకు శాంతి మంత్రంతో ఈ సదస్సును మనం ముగిద్దాం. సార్ మీరు మాట్లాడండి సార్, 3 నిమిషాలు కొన్ని మాటలు మాట్లాడి మీరు మళ్ళీ వందన సమర్పణ చేయండి. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. సో ఐ am asked to propose the vote of thanks. My work has been made very easy by the director, Dr. Anna Sadashiva Reddy. He has proposed the vote of thanks. Thanks to everyone those who have helped to make this function, the webinar, a grand success. So నేను చేయాల్సిన పని సదాశివ రెడ్డి గారు మొత్తం అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పిందని సదాశివ రెడ్డి గారు ముఖ్యంగా కృతజ్ఞతలు. And foremost, as a formality, I take it privilege to propose the vote of thanks on the occasion during this valedictory function. On behalf of the Sri Krishna Devaraya University authorities, the management of this international webinar, on my personal behalf, I deem it privilege to propose the vote of thanks. So I thank today's chief guest, Sri Anupamananda Ji Maharaj, the president of Sri Ramakrishna Math, for his valuable speak on this international valedictory function occasion. I thank you very much, sir. And I thank Professor K. Subramanian Garu, Pro Vice Chancellor, Vivekananda Yoga University, Bangalore, for his participation and valuable speech in this webinar. I also take this opportunity to thank Pujya Swamini Bhavyananda Mataji, Sri Kailasananda Ashramam Kadiri, for her valuable and inspiring speech during this valedictory function. And I also thank Sri Kasi Butler Satyamurthy Garu from USA. So even though he has not
made his speech complete due to technical problems. I thank him, sir. I thank you very much for your participation. And I also thank our Professor NCH Vadacharil Garu, the NSS coordinator of our university, for cooperating with us in making this function a grand success. Thank you, everyone. And finally, okay, I thank Professor Chinnapareddy, who was the former director of this Department of Physical Education of SK University, for participating and involving in inaugural function of this international webinar. Finally, I thank Dr. Anna Sadashivareddy Garu for taking all the pain in making this function a grand success. ఈ మొత్తం వెబినార్కి మూల స్తంభము ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది సదాశివరెడ్డి గారి వల్లే. ఆయన ఆలోచనలో నుంచి పుట్టిందే ఈ వెబినార్ కండక్ట్ చేయడం అనేది. కర్త కర్మ క్రియ అన్నీ ఆయనే, మొత్తం ఆయనే వెన్నుండి నడిపించి ఈ వెబినార్ని ఇంత అఖండ విజయం సాధించినందుకు ఆయనకి నా తరపున మరియు నా మిత్రుడు అయినటువంటి కో కన్వీనర్ మురళీధరరావు గారి తరపున మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా నమస్సమాంజలు సార్. సో నేను మురళీధరరావు గారు నేనేమైనా చేశానంటే అది ఓన్లీ జస్ట్ నెగ్లిజిబుల్, అంతా మీరే మొత్తం చేసినారు. మురళీధరరావు గారి ఫీలింగ్ కూడా అదే అనుకుంటున్నాను నేను. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో యు ఆర్ ద ఓన్లీ పిల్లర్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ వెబినార్ a grand success. And another thing I would like to share on this occasion is our university is conducting yoga course, PG diploma in yoga course. దానికి కూడా మీరే ముందుండి ఇంతే దిగ్విజయంగా కోర్సుని నడపాలని ఈ సభాముఖంగా మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. మీరు ఖచ్చితంగా మా ఆహ్వానాన్ని మన్నిస్తారని, మీరే ఆ కోర్సుని నడుపుతారని, దిగ్విజయంగా చేస్తారని, 10 మందికి యోగా ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారో 10 మందికి యోగా జ్ఞానాన్ని మీరు ఇవ్వగలిగి వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా సంతృప్తిగా డిగ్రీతో పాటు పంపిస్తారని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. సో ఫైనలీ I thank you. I thank everyone, those who have participated in this seminar and also those who have presented the papers, and especially the speakers, the outstanding speakers, those who have given valuable and విలువలు కట్టలేనటువంటి ఉపన్యాసాన్ని ఇచ్చినటువంటి అందరి స్పీకర్లకి నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు సార్. వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసినటువంటి సదాశివుడికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నా ఈ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. నా రిక్వెస్ట్ సదాశివుడి గారు టు టేక్ యువర్ ఫైనల్ పూజ. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్. ముఖ్యంగా ఒక్కరు మర్చిపోయాం, పార్టిసిపెంట్స్. మీరు లాగుంటే మేము ఎవరికి కార్యక్రమం చేయాలి? మీరందరూ ఉన్నారు కాబట్టే మేము కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ 3 రోజుల పాటు పాల్గొన్నటువంటి ఈ పార్టిసిపెంట్ అందరికి కూడా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ, మీరు ఏదైనా జ్ఞానం అందుకొనింటే ఈ జ్ఞానం మీతోనే ఉంచుకోవద్దండి, నలుగురికి పంచండి, నలుగురిని ఉత్తేజపరచండి, నలుగురిని ఉత్సాహపరచండి. ఈ జీవితం అంటే ఏదో తిని పండుకోవడం కాదు, జీవితం అంటే డబ్బులు సంపాదించడం కాదు, జీవితం అంటే ఏదో యోగాలా ఉంది అని చెప్పేసి యోగ జ్ఞానం వైపు 4 అడుగులు వేసే విధంగా వాళ్ళందరినీ ఇన్స్పైర్ చేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, అట్లాగే చివరిలో ఏంటంటే ఈ ఏదైతే పత్ర సమర్పణలు వచ్చాయో వాటికి సంబంధించి మేమంతా కూడా ఒక పుస్తకాన్ని కూడా తీసుకురాదలిచాము. ఈ పత్ర సమర్పణ చేసిన వాళ్ళలో మంచి మంచి పేపర్లను మాత్రం మేము సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక పుస్తకంగా తీసుకొచ్చి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాన్ని సర్క్యులేట్ చేయాలని, ఆ తర్వాత తెలుగులో మంచి మంచి ఉపన్యాసాలను తీసుకొని వాటిని కూడా ప్రింట్ వేసి ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా అందించాలని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం. మీ ఎవరెవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారని పార్టిసిపెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా మీరు మనసారా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని, విజయవంతం కావాలని మీరు అందరూ కూడా ఆశీర్వదించాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ సవినయంగా కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు హారతి ప్రక్రియ 1-2 నిమిషాలు, ఆ తర్వాత శాంతి మంత్రంతో ఈ 3 రోజుల సదస్సు మనము ముగిద్దాం. ఒక్కమారు అందరూ కూడా హారతి ప్రక్రియ కాబట్టి మీ స్థానాల్లోనే లేచి నిలబడండి దయచేసి. కర్పూర గౌరం కరుణావతారం
సంసారసారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి. ఆరాత్రికం సమర్పయామి శ్రీ గురుచరణ కమలేభ్యో నమః. ఆచమనీయం సమర్పయామి శ్రీ గురుచరణ కమలేభ్యో నమః. అందరూ కూడా మీ మీ స్థానాల్లో మీరు ఉండే ఈ హారతిని అందుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. మనసులో ఉంటే చాలా ఖచ్చితంగా ఇది మీకు అందినట్లే. రాఘవేంద్ర స్వామి మంత్రాన్ని 3 మార్లు మనము జపిస్తూ ఆత్మ ప్రదర్శన చేసి ఒక నమస్కారం చేసుకుందాం. ఓం పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతాయ చ భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనువే. ఓం పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతాయ చ భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనువే. ఓం పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతాయ చ భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనువే. అందులో ఒక మరి అక్కడి నుంచి నేను నమస్కారం చేసుకోండి. మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని నమస్కారం చేసుకోండి. ముఖ్యంగా ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమం దిగ్విజయం అయిందంటే చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ అందరి గురువుల ఆశీస్సుల వల్ల అని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. వారందరి ఆశీస్సులు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 3 రోజుల్లో ఏ చిన్న అంతరాయం కూడా జరగకుండా, ఈ 3 రోజుల్లో ఏ చిన్న అంతరాయం కూడా కలగకుండా ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమం దిగ్విజయం కలిగింది. వారందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ శాంతి మంత్రం చెప్పిద్దాం అందరూ కూడా. అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. హరి ఓం తస్తత్. జై గురుదేవ్. సర్వం కృష్ణార్పణమస్తు. ఏది జరిగినా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చేయించాడు. మంచైనా చెడైనా ఆయనకు సంబంధించిందే. మేము కేవలం కర్త